Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. If we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. Oh, sure do need Him now, my Lord. I said we sure do need Him now. Oh, glory, if we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him in the morning, 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 need Him in the night, 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 my Lord. We need Him at the noonday, need Him at the noonday, need Him at the noonday, need Him at the noonday when the sun is shining bright. If we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. Oh, sure do need Him now. My Lord, I said we sure do need Him now. Oh, glory, if we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. Need Him when we're burdened, 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 need Him when we're sad, 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 my Lord. We need Him when we're happy, 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 and when our hearts are glad. If we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. Oh, sure do need Him now. My Lord, I said we sure do need Him now. Oh, glory, if we ever needed the Lord before, Lord, we sure do need Him now. We need Him every day. Tokuchingamdzai zvakare vana vaMwari. Toda kutenda Mwari akatichengeta mukati mevhiki rose, uyewo zvakare kuti Mwari akatikomborera. Mukati mezuva ranhasi, we are not looking at the church of the apostles as such, but we are looking at the church. Apa takanga tichingotarisa kuti pakatangira sangano ravaapostoli vairarama sei. Tikaona isusu kuti chekutanga, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Havana kusiya dzidziso. Ndosimbonzwa mwana wachiti haiwa zvedzidziso hazvina nebasa, chero munhu uchingonamara chete ngatisiyei zvedzidziso. Kwakutaura kwenguva ino. Asi vakatitangira vachisiyirwa chimuti naJesu Kristu mbune, they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in the doctrine of Jesus Christ. Not only that, they were continuing also in fellowship. Fellowship in the breaking of bread, fellowship in prayer. Not only that, zvakazvara kuti paitike signs and wonders. Tikadzidza isusu kuti zvinhu izvozvo zviri zviviri zvinofanira kufambidzana. Ngatisangoite mawonders chete pasina masign. Nekuti takaona isusu kuti wonder zvinhu zvinongoshamisa. But a sign now inofanira kutungamira vanhu kuti vasare vapa zvokwadi yaMwari, kuti vasare vamaoko aMwari. So the disciples were not just performing wonders, they were performing signs and wonders. Saka takazvidzidza izvozvo tikazoonawo zvakare kuti many of them gladly received the word and they were baptized. Saka it's very crucial kuti tisangoite chijairira chekuuya panapa makuseni ega ega tichiteerera shoko, tichiteerera vanhu vaMwari vachisundwa nemweya
vachitaura nekutsanangura magwaro nemazvo tobayiwa mwoyo asi toramba kumeka decision yakamikwa nevamwe kubva kare kuti tinge titori pano nhasi tichitonamata Mwari. It's because someone way back made a decision to follow Christ and to be baptized. Ndokusaka sangano raMwari risina kufa, and that is the reason why even today we can still talk about the church. Now tiri kuzvitaura in the background yekuti kune vamwe vanhu vasisatendi kuti kune chinonzi church mazuva ekupedzisira. Saka vanhu vaakutaura some very flowery language yakushandiswa to try and convince others that you don't need to belong to any church. That's denominational. That is not important. All that is important is for you to proclaim that you believe Jesus Christ. Now, there is no way you can claim to believe Jesus Christ and yet say you don't want to be part of the body of Jesus Christ. The Apostle Paul anisa pachena, the church is like the body of Jesus Christ. Saka haungati wewe uri waJesu but usingadi kuva pati yenhengo yemuviri waJesu Kristu. Ndosa muchona kuti iye Jesu pachezvake chaiye iye mbune aitova nechurch yaaitopindawo. Ende mukaverenga Mateo 23 verse 38 inobva yati, behold your house is left unto you desolate. Anenge achichema pamusoro peJerusalem. Saka is the church of Jerusalem yaari kuti your house is left desolate. In other words, Christ had come to a point yaanga akuita desert or walk out of the church yaakakura achipinda kubva ari kamukomana. Saka nekuda kwezvanga zvaakuitwamo zvazvisinei neumwari, vanhu vanga vaakufunga kuti kuchechi inzvimbo yekugadzira mari, vachiuya vachitengesa nekuita sei, but vasisadi kunzwa chokwadi chaMwari. Ndokusaka vakatotsamwa pavainzwa Jesu achitaura zveumwari. Saka Jesu akapesana kuti iyi imbai haisisina ruramiro yekuti ndirambe ndiri part of it. Achibva ati your house is left unto you desolate. Ndaakuisiya ichasara rava dongo. Zvichibva zvadii? Mateo chapter 16 mukaenda pavhesi ya18. I said to you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Saka Jesu anga agara aprofita kuti ndichavaka chechi yangu padombo iri. Now ndoda kuti tinyatsogara tanzwisa language iyi. Jesu haana kuti you are Peter and on you I will build my church sezvinotenda vamwe. Jesu akati you are Peter and on this rock I will build my church. Mukatotsvagurudza damba nemazwi riri ipapo. Peter zvinoreva kuti Petros kana kuti a stone, but rock haisi Petros, rock ndi Petra, rinoreva ruware kana takuisa mururimi rwatinganzwisise. Saka Jesu akati iwe uri kadombo kadoko, but on this ruware I will build my church. Ende mukazoramba muchiverenga kuti who is the rock muBible, hamuna kana verse 1 yamunowana inotaura kuti Peter is the rock. Peter is a stone, Petros, but Jesus Christ himself is the rock, Petra. Saka Jesu aiti ndichavaka chechi yangu pamusoro pangu. Dombo neruware zvinhu tu zvakasiyana. Imba inowakwa pamusoro peruware inotarisirwa kuti inogara. Saka vanhu vanotaura kuti hakusisina church vari kureva kuti statement yaJesu Kristu yaiva yenhema. Vari kuti iwo then Jesu akanga anyepa kuti aizovaka chechi yake painogara nekusingaperi. Saka izvozvo we must not entertain such kinds of teaching or human assumptions. Zvinofana kukosheswa ndezvekuziva kuti Jesu Kristu pachezvake akataura kuti ndichavaka chechi yangu paruware urwu rwuri ini Kristu, kureva kuti inofana kugara nekusingaperi. Saka chii chacho chinombonzi church? Ndo pamwe panorasikira vanhu, because vanhu vanofunga kuti church it's a building. Church haisi building sezvamuchaona pana mukaenda kuna 1 Corinthians 10 verse 32, do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks, or the church of God. Musaita kuti umwe munhu akuhunike zvisinei nekuti muJudha, muGreek kana kuti isangano raMwari. Building haikuhuniki. Saka pari kunzi kana sangano raMwari pari kutaurwa vanhu vose vanotenda muna Mwari kana kuti muna Kristu, the whole world. Vanzi musaite kuti umwe wavo akuhunike. Saka the church can refer to the entire body of believers everywhere on this planet. Then mukaverengawo zvakare Romans chapter 16 verse 1 panotaurwa pachinzipo the church in Cenchreae. 1 Thessalonians 1 verse 1 the church in Thessalonica. 1 Corinthians 1 verse 2 the church in Corinth. Saka kana tichiti church zvakare tinogona kunge tiri kurewo vanhu vaMwari
vanotozikamwa mune imwe nzvimbo mavanosangana vari. Ndokusaka parinzi the church in Thessalonica, the church in Corinth, the church in Harare, the church in Joburg, the church in Los Angeles, the church in Dubai. Kana pangoita nzvimbo ine vanhu vaMwari vari kusangana, togona kuti isangano raMwari riri kwakati. Ndozvinogona kureva zvakare church. Mukaverengawo zvakare Romans 16 verse 5. The church that meets at Priscilla and Aquila's house. Then Colossians chapter 4 verse 15. The church at Nymphia's house. Then Philemon verse 2. The church at Philemon's house. Ndangotsimbizira pfungwa yakuti bvisai pfungwa yebuilding kana manzwa kuti church, nekuti building hazviso zvinoreva church. Vanhu vanogona kunge vari pasi pemuti asi iri church, nekuti vanhu vatenda vese muna Jesu Kristu vaungana kuti vanamate Mwari inonzi church. Ndokusaka pana patiri kutoona mazuva ekutanga chechi dzaitopindirwa mudzimba. Chechi kana kuti kereke iri pamba paPriscilla naAquila, kereke iri pamba paNymphia, kereke iri mumba maFilimoni. Saka kunyange muchitopindira mumba kangoita vairi vatatu, it's now a church. Zvakakosha izvozvo. So do not be stuck on buildings and structures. Zvakakosha kuvaka ma-structures. It's very, very important because they reflect on the God that we claim to be worshipping. Solomon chaiye akazvimisira kuti aizovakira Mwari imba yaaizonamatirwa yakanga yatangwa nababa vake David. Daniel aiti kana akunamata aivhura mawindo otarisa kwaiva nemba yaMwari kuJerusarema kutemple. So it's important to have structures, but structures hadzisidzo dzinoreva church. Ndokusaka vakomana pavakabviswa kuJerusarema vachienda kuBhabhironi havana kurega kunamata Mwari because vanga vakure nebuilding. Saka usazokoneswe kunamata Mwari uchiti handisi kuona church munharaunda muno. Kana iwe uripo inomo munhu unogona kusangana naye muri tu pasi pemuti kana mugaraji rekumba kwenyu matoo church. Saka it's not a reason yekutadza kunamata Mwari kuti ndakashaya chechi yacho kuti iri papi. I've heard a lot of people saying so. Kana vanhu vaita move kuenda to different locations, ukamubvunza kuti uri kunamata uri kuendere kuchechi, handina kuiona pairi chechi yacho pastor. No. It's not about the structure. Iwe kana utoripo uri munhu anotenda muna Jesu Kristu, you can be the church in that area. Vanhu vototanga kuungana vachinamata. Ngatichitarisei kuti rakamboumbwa sei iro inzwi racho rekuti church. Vara tiri kuverenga muno muNew Testament rekuti church rakaumbwa nemazwi maviri echiGreek. Mazwi maviri acho, rekutanga rinoti ecclesia, rechipiri rinoti kuriakos. Saka ecclesia plus kuriakos ndo izwi rinoumba vara ratiri kuti isusu kereke kana kuti chechi mukati menguva yanhasi. Asi iri rekutanga rekuti ecclesia ndoda kuti munyatsorinzwisisa because ndorine udzamu zvandichada kutaura. Ecclesia mavarawo maviri zvakare kana kuti mazwi maviri zvakare, ek nakaleho. Now musasanganisa zvinhu izvi. Ndati chinonzi church mazwi mairi, ecclesia nakuriakos. Asi ecclesia akaumbwawo zvakare nemazwi maviri, tinomudamburawo zvakare. Anoumbwa nerekutanga rinoti ek, rechipiri rinoti kaleho. Ek zvinoreva out, kaleho zvinoreva kuti I call. Saka ek kureva kuti out kana kuti kubuda, nakaleho ndinodana. Ukazvibatanidza zviri zviri kuti ek kaleho, uri kuti I call out, ndinodana vanhu kuti vabude. Ndo zvinoreva inzwi rekuti ecclesia. Ecclesia inoreva vanhu vadanwa kuti vabude. Ndo izwi riri kuumba izwi ratinoti church nhasi. Mudzi waro unoreva vanhu vadanwa kuti vabude. Ek kaleho, out I call out. Saka mukadzoka munguva iyi yemazuva ekutanga in the early centuries, pachiGreek yainzi ecclesia rasiri izwi raishandiswa pachurch, raiva izwi raishandiswa kureva vanhu vanenge vanzwa rukoko rwehurumende, vodanwa kutobva mudzimba dzavo, vonoudzwa kuti vanosangana pakati vaine a very specific and particular mission. Saka kare ikako yainzi ecclesia pachiGreek. Those were citizens who were summoned to a gathering and summoned or called for a particular purpose. Vaidaidzirwei chekutanga, they will be summoned out of their homes
in order to deal with government matters. Ukazwa zvichinzi kwaita rukoko kwadanwa ecclesia, vanhu vanenge vaenda ikoko vari kutarisirwa kuti vanofanira kudhila nema-issues ehurumende. Pada nelanguage yamunganzwise nhasi, they will form the parliament or the politburo. Ndo vaizova vatungamiri, the senate or whatever it is, congress kana takune dzimwe nyika. Ndo vanhu vaizoona kuti vari kudhila nema-issues ese ane chekuita neutungamiri hwehurumende iri kutonga nguva iyoyo. Saka raisava boka rakajairika. Vaitova vanhu vanenge vaselectwa due to certain qualities and abilities. Kana vadaidzwa vakadaira rukoko irworwo, vonosangana pavanenge vanzi vauye, vaitoziva kuti zvatadaidzirwa isusu, the burden is now upon our shoulders to deal with all government matters or issues. Chechipiri chavaidaidzirwa was to deal with war issues. Nekuti nguva iyi hondo dzaiveko sezvo dzichingoriko namazuva anhasi. Saka ndo vaifanira kuziva zvakare kuti pese panoda kurongwa nekugadzirirwa hondo, it was the duty of the ecclesia to deal with war issues, to prepare citizens for war, to prepare soldiers for war, to protect their country against invading enemies. It was the duty of the ecclesia to strategize zvine chekuita nehondo. Saka vaitoziva kuti basa redu harisi nyore. Tiri kudhila nema-governmental issues, tiri kudhilawo zvakare nehondo kana nema-issues ane chekuita nekurwa kana kurwiswa. Chechitatu, they were called to sign peace treaties with those who would have been conquered and surrendered. Sevanhu vanenge vadaidzwa kuti vadhile nezvehondo, pahondo iyoyo kana paita vanenge vasarenda, vazvipira vabvuma kutakundwa, it was the duty of the ecclesia to make sure that they would incorporate such into becoming Grecian citizens, nekuona kuti vadzidziswa kararamiro kekuGreece and vaitwa taken up and they become part of the citizens zekuGreece. Saka yaiva basa reecclesia kugamuchira nekudzidzisa vanenge vasarenda nekutapiwa kuhondo kuti vave vagariwo zvakare venyika iyoyo zvakanaka vasisiri vavengi. Then chekupedzisira kana kuti chechi4, they were also given powers to revoke citizenship on those who were no longer fit to be citizens. Raiva basa zvakare reecclesia kutaura kuti imi nemi nekuda kwezvakati nezvakati hamuchakodzeri kuva vagari venyika ino. Saka taakukubvisai kodzero dzamaiva nadzo nestatus yamaiva nayo taakuibvisa. You are no longer citizens. You no longer deserve to benefit like any other citizen wekuGreece because maita chokuti necho. Saka ecclesia chenjererai zvinhu izvi zviri 4 zvayaidaidzirwa to deal with the government matters. Number 2, to deal with war issues. Number 3, to incorporate those who would have surrendered and had been conquered kuhondo. Number 4, and finally, to make sure that everyone lived according to expectations, the Grecian citizens. Vanenge vatadza, then they would revoke their citizenship. Ndoraiva basa reecclesia. Ndichadzoka ipapo tichada kuona kuti saka kwatiri sechechi nhasi zvinorevei. Nemhaka yei izwi iroro rekuti ecclesia raireva ordinary citizens zekuGreece, vanhu vaidhila nema-government issues, vanhu vaidhila nezvehondo, vanhu vaidhila nekuona kuti vanhu vagamuchirwa zvakanaka kana kuti vamwe varevokwa their citizens. Why is it that same word is the same word rakashandiswa kutsanangura chinonzi chechi yaMwari? Tichazviona izvo, but ngatipoendei pane rechipiri racho, kuriakos. Ranga raitati church is made of 2 words kana taakuGreek. Rekutanga ecclesia, rechipiri kuriakos. Kuriakos zvinongoreva kuti that which belongs to the Lord. Ndo zvinoreva kuriakos. Saka ecclesia plus kuriakos. Ecclesia, I call out. Kuriakos, that which belongs to the Lord. Kureva kuti ecclesia plus kuriakos zvinoreva a called out people who belong to the Lord. Ndo zvinoreva kuti ecclesia kuriakos. Ndo zvinoreva inzwi rekuti church. Inzwi rekuti church rinoreva vanhu vanzwa inzwi richivadana vakabuda kubva pavanga vari vakazvimisira kuti isu tava vaMwari. Mwari ndiye aatenzi wedu. The moment you make that decision, you are now part of God's church. You are now ecclesia kuriakos. You have been called out ukabvuma and you now belong to the Lord Jesus Christ. Saka chinonzi church havasingori vanhu nje. Chinonzi church vanhu vanzwa Jesu achivadana vakazvimisira kuti vanoda kuti Mwari ave Mwari wavo.
ndo inonzi chechi. Saka chechi haisi building, chechi hausi muti, chechi hausi mukonde, chechi haisi gomo. Chechi vanhu vadanwa naJesu kubva mune humwe upenyu vakanomira kudivira Jesu satenzi namuponesi wavo, ndo chinonzi chechi. Ende muchaona imimi kuti muchiverenga bhaibheri pese Mwari paakaita izvozvo vanhu vakadayira kudaro akabva aita sungano navo. Noah was called out naMwari kuti abve muupenyu hwanga hwaipa hwenguva yake ararame upenyu hwakanaka hwakatwasuka zvekusvika pakunzi Noah found grace in the sight of the Lord. Kuna vanhu vanofunga kuti grace yakauya after the cross. Noah, ende munoverenga Genesis 6 verse 9, Noah found grace in the sight of the Lord. Akadanwa naMwari, akabva muupenyu hwakaipa, akateerera Mwari, akatanga kuvaka ngarava, akaparidza kuti nyika yaizoparadzwa nokuda kwohuipi. Saka Noah heard the voice of God. He was called out and he went and stood on the side of God. Even though mazuva acho, it was like being stupid. Kuti unotaura kuti kuchanaya because kwakusati kwambonaya mvura. Achibvunzwa nezvengarava, zvinhu zvacho asingatogonawo kuzvitsanangura. That's why yaitova faith yaNoah kuvaka ngarava yacho pazvinhu zvaisatonyatsokutonzwisisawo. Saka he was called out, and then after the flood, God had a covenant with him. Hakuna munhu anofanira kutaura zvecovenant naMwari kana asati adayira kurukoko rwekudanwa naMwari kubva muupenyu hwauri kurarama uchimira kudivira Jesu Kristu. God will only make a covenant nevanhu vanonzwa inzwi rake richivadana vobvuma kuti akuda kumira naJesu Kristu. Mukatarisa Abraham pachapter 12 dzaGenesis, he also was told, simuka ubve pano uende kunyika yandichakutsidzira, ibva paUri ravaKardhea, pahama dzako nevabereki vako. Akasimuka achienda kwaaisatoziva. Abraham was called out of Ur of the Chaldeans and he started on a journey not knowing whither to he went. Nozvinotaura Hebrews chapter 11. Asvika ikoko, then God had a covenant with him. Nanzi ndichakuita baba wamarudzi ose. God does not make a covenant nevanhu vasati vadayira rukoko rwekuti bvai apa muende pakati. So when you are called by God and you respond positively to the call, then you know you are now into a covenant relationship with God. Usataure zvecovenant kana usati wabvuma kudanwa uchibuda. MaIsraelites pavakanga vari kuEgypt, they heard the call. Isai ropa pamadoorposts. Vanenge vaisa ropa pamadoorposts ndo vachabuda vachaenda kuKenani. And they heeded the call. Vakabuda vakananga Kenani. Vari murenje nekuti vanga vabuda kuEgypt. Then God had a covenant with them. Of course, they faulted that covenant. Zvakasvika pakuti Mwari ati ndichaita imwe isiri iyi. Hebrews know that God found fault with them, not with the covenant. In chapter 8 avaHebrew, God found fault with them. Hence Mwari akakancela that covenant. Akati ndichaita imwe mumazuva ekupedzisira. Ndosaka muchiverenga Revelation chapter 18, I heard another voice coming from heaven and an angel shouting loudly, saying, Babylon is fallen. Come out of here, my people, so that you will not be partakers together with her in her sins. Saka kunyangwa mazuva ano ekupedzisira, God is calling out his people kuti budai mudzidziso dzenhema dzeBabylon mumire pazvokwadi. Kana madaro, then God says, I will make a covenant with you. Saka kunyangwa mazuva ano ekupedzisira, God is still calling out people. Achinayo ecclesia. Usanyengedzwa kuti hakuna chechi mumazuva ekupedzisira. Kunoshaya sei chechi? Iye Jesu ari kudana vanhu kuti budai muBabylon. And we all know that Babylon means a confused religion or form of worship. So God is calling out people from this confused religion, from this fallen religion. Achiti uyai mumire pazvokwadi iri Jesu Kristu dombo remakore. Saka kana uchinge wadayira rukoko rwekusimuka uchibuda kubva muBabylon nekutsauka kwaro nekurashika kwayo wonomira naJesu Kristu, then you are part of God's church because you have been called out and you now belong to the Lord. Ecclesia kuriakos. Ndo zvinoreva chechi. Saka kana tichinge tadanwa naJesu Kristu, hatisingodanwa kuya kuzogara. Muchaona kuti vanhu vanodanwa naJesu Kristu vachidanwa kuti vauye kuna Jesu Kristu, pane zvavari kutodanirwa. Sezvataona kuti ecclesia nguva yekare vanhu vaidanwa for 4 specific things. Muchaona kuti that's the reason why the same word iroro rakashandiswa kureva chechi, because chechi vanhu vari kudanwa naJesu Kristu for 4 specific reasons. Just as much as ecclesia yekudhara yaidanirwa to deal with government issues, ecclesia yanhasi iri chechi yaMwari nevanhu who have been called to deal with God's government matters here on earth. Ndosaka Paul achiti isusu, our citizenship is in heaven,
because pano we are like ambassadors. Saka isu tiri vamiririri vehurumende yaMwari. Kana tiri paearth panapa tisu tinodhila nema-issues ehurumende yaMwari. Mwari anatobvunza kuti vachiko here kuHarare vana ningi naningi. Saka don't worry, we have got our people, we have got our representatives, we have got our ecclesia that we have called out of the world, and it will represent us in Harare, it will represent us in Cape Town, it will represent us in Dubai, it will represent us in Los Angeles, represent us in the Far Eastern Islands. Kana variko vakadanwa na Mwari vakabuda. You have been called to represent God's government here on earth. You have been called to deal with God's government matters here on earth. Hauna kungodanwa bedzi kuti utaure nezita kuti ini ndiri nhengo yesangano raMwari. Wakadanirwa kudhila nema-issues ese ane chekuita nehurumende yaMwari pano panyika. Saka kana paine vanhu vanoda kuziva kuti kudenga kwakaita sei, vanogara sei, vanombotaura sei, vanoimba sei, vanodya sei, vanopfeka sei, iwe ndozvawakadanirwa izvozvo. You are here on earth, you have responded to the call so that you represent God and deal with his issues here on planet earth. Saka ukaona uchiti uri part yeecclesia yaMwari, but kana zvaMwari paearth, people don't know you about being part of God. Kana kuti vasingakuzivi nekuva munhu waMwari, vachitoshokwa vakanzwa kuti unoenda kuchurch, then you are not yet part of God's ecclesia. Number 2, we have been summoned to strategize and engage in wars against the devil. These are spiritual wars. Now, saka muchaona kuti ecclesia yekudhara yaidhila nehondo dzeGreece, dzairwiwa neGreece. Ecclesia iri chechi yaMwari inodhila nehondo dzekurwisana nemuvengi waMwari ari Diablos. Ukasaziva muvengi wako muhondo, unoridzera mabara nekupedzera mabara kusiku. Pane zvinhu zvakaitika zvakawanda zviri kuitika mukati meupenyu hwenyu. Ukasaziva kuti mudzi wacho chii, unopedzera simba kusiku. Unoswera uchivenga vana tete nevana mbuya, unoswera uchivenga vana bamukuru, unoswera uchivenga mwana wamai wako chai. We are in a war, and this war haina kutanga nhasi. It's as old as planet Earth itself, even more, because yakatanga even Earth isati yasikwa. That is why Christ is the Lamb of God which was slain before the foundation of the earth. Jesu Kristu akanga atozvipira kufira nyika because hondo yanga yaitotanga kudenga. Satani anga atopanduka kare, modzi yechivi yanga yaitodyarwa. Saka hondo iyo payakatanga kudenga, unfortunately it was transferred to our planet because our ancestors, our first parents, Adam and Eve, they decided to believe the devil instead of believing what God had said. And nekuti vakatenda Satan, the earth became the main battlefield of this great controversy. Ndokusaka Jesu Kristu akaburuka kubva kudenga, akauya akachairwa pano, akaroverwa pamuchinjiko, but by that death anga achitswanya Satan musoro. Saka hondo yakachairwa pano paplanet earth. This was the main battlefield, and we are still here engaged in that same spiritual war. No wonder why Paul in Ephesians chapter 6 verse 11 to 12, we do not wrestle against flesh and blood, but we wrestle against principalities and spiritual powers whose dwellings are in the heavenly realms. Hatisi kurwa nenyama neropa. Ukaona hondo iyi wakuirwa nezvinobatika, ziya kuti warashika, watadza kuziva zvombo nemhando yehondo yatiri kurwa. We have been called by God to fight a spiritual war. We don't need physical things when we fight in this spiritual war. Ukaona wine matombo awakapiwa anogara pasi pepiro kana mugaba, matombo matatu kana micheka, ukaona wine tsvimbo dzawinadzo, ukaona wine zvawakacherera padhoo kana pagedhi, ukaona wine zvaunosungira musoro, ukaona wine zvaunosungira muchiuno, ziya kuti you are fighting a physical war. That is not the nature of war that we are fighting. The nature of the war that God has called us to fight is a spiritual war. Inorwiwa pamabvi nepashoko raMwari. Ndo zvinoita kuti tikunde muhondo iyi. It's not mabhodhoro, hazvisi zvidumwa, hazvisi matombo, haasi mazai, hadzisi huku, hadzisi mbudzi, hapadiwi zvinobatika. This is a spiritual war. We have been called out by God to fight a spiritual battle. So you need to remain on your knees and to listen to what God says through his word. That is the only way you can fight this war and win it. Sakune vanhu vazhinji vasinganamati, but vanenge vaine zvinhu mumuzvunu, vanenge vaine zvinhu mumatrangi, vane zvinhu zviri pasi pemapilo, vane zvinhu zvavakacherera padzimba dzavo, vachinzi ndo zvinovachengeta. Inzwa munhu waMwari, you are going to remain disappointed because you are fighting wrongly and with the wrong weapons. The war is spiritual, the war is not physical. Kana wadanwa naMwari, wanzwa Jesu achikudana, ziya kuti wadodanirwa hondo, ndiwe uri imwe yenhengo dziri kurwa hondo iyi.
against the enemy of God, who is the devil. So we fight spiritually by prayer and studying of the word of God. Ndosaka Jesu pana John chapter 4 anoti nguva ichauya yekuti vanonamata Mwari vanofanira kumunamata mumweya nemuzvokwadi. Nguva iyoyo yatosvika. So we worship God in spirit, that's through prayer, and in truth, that is God's word. Kune vanhu vanobva kuti aiwa zvina nebasa zvedzidziso hazvina nebasa chero chingosangana tichirumbidza Mwari. Rekaini kutaurira vanhu vaMwari. The word of God is a weapon on its own to fight the devil. Ndokusaka Jesu Kristu panga achiedzwa naSatani haana kushandisa mhasuru, haana kutora matombo achimutema, aingoti it is written, it is written, it is written. So you need to be acquainted with the word of God for you to be able to respond all the miseve ichakandwa naSatani nemabara achauya, because achauya zveni, mwana acharwara, mwana achafoira, mwana achamitiswa, mucharwara zvisinganzwisiki kumba, madhokota oti hapana chakaipa pamuri, muchatadza kubata mimba, muchashaya mwana, zvichaitika, muchato uchapara. Those are the bullets and spears dzichakandwa naSatani. But kana zvichinge zvauya zvakakunangai, you need to have been acquainted with this word so that you are able to respond nenzira kwayo kuna diablos. Kana waresponda nenzira kwayo kuna diablos, then wapa Mwari mukana wekupindira muupenyu hwako, and then miseve ichatita dissuaded. Ndokusaka tichida the word of God and prayer. Those are our main weapons. No mabazooka edu, no ma anti-air edu. You need not rely on physical and tangible things when you are fighting a spiritual war. It's not our business as God's church kuti munhu aizikamwa chiri chifeve maraini ese akati akuda Jesu Kristu titanga kuti kana auya kuchurch tosuduruka pamabench. I've seen people doing that. Kana munhu akauya kuchurch akapfeka mhete dzake, akapenda miromo, akapenda green, purple, black, red nemakala ese, aine makala ese mumusoro, imi musamutarisa sekunge zvinonzi muchurch mapinda nyoka. That's a soul that Christ died for. It is the duty of the church of God to embrace and accept those that bring themselves to Christ. Ukatoda munhu ashinga kubva kumba kwake achiuya kuzosangana nemi pamuri kunamatira, that is a big move, and they should never ever make the mistake yekuita shun such a person. Zvakadaro zvokuti anoti pu handidzoki zvakare pano. Ukaona tichine that attitude, tatadza kumirira seeklesia yaMwari. It is the role of the ecclesia to make sure that those who surrender in this war and they want to give their lives to Jesus Christ, we make their lives comfortable, we make them feel welcome, we help them as they grow in Jesus Christ, and we help them make the steps towards glory. Inzwai vanhu vaMwari taneta nevanhu vanofunga kuti ivo vakasvika ivo vasati vatanga. If you are such a kind of a person who is not comfortable in the presence of other sinners, then you need the help of God as of yesterday. Panosida kupambadza nguva ndichitaura chechi4 because hachisi chinhu chinonakidza, but mugare mazvizivawo kuti boka raMwari rine masimbawo zvakare ekuti vanenge vasararami zvinotarisirwa mumaoko muboka raMwari vanogona kunzi imi hamuzisiri nhengo dzeboka raMwari. But that we cannot dwell on that one because hatishuviri kuti tisvike ipapo. But ngatizive zvinhu zvitatu izvi: takadanwa kubva munyika, takadanwa kubva muzvivi, takadanwa kubva muuroyi, takadanwa kubva muupombwe, takadanwa kubva mukunyepa, takadanwa kubva mukunamata vamwe vaMwari, takadanwa kubva mukutyora Sabata, takadanwa kubva muruchiva, takadanwa kubva kune zvose izvozvo, so that we can represent God on earth. We have been called also to make sure that we accept and embrace all those who are surrendering themselves into the hands of Jesus Christ. Dai Mwari akatibatsira sesangano raMwari as God's ecclesia tikoshese zvinhu izvi, tisvike pakunzwisisa kuti we have been called not just to sit. We are ecclesia, ekaleho. We have been called out of past life of sin, tichiuya kuva vanhu vaMwari kuriakos. Ndo zvatiri pano, ndokusaka tichinzi kereke, ndokusaka tichinzi sangano raMwari. Tiri vanhu vaMwari for a specific and particular mission. Mwari atikomborere zvikuru sei patichaswera mukati mezuva ranhasi tichidya patafura yaMwari muzita raJesu. Amen. Happy Sabbath, everyone. We want to welcome you to our lesson study for today. We are going into the Word of God and we continue to study about the promise, the everlasting covenant between God and His people. We're speaking about children of the promise. Children of the promise. Our memory text is Matthew 28, verse 20. It says, "Lo, I am with you
always, even to the end of the world. Lo, I am with you always, even to the end of the world. And that is from the King James Version. Before we go any further, let's just pause for a moment in prayer. Father in heaven, we have gathered before your throne and we want to study your word. We pray that as we study your word, you may open our minds, your spirit may dwell with us, and that you may go through this process with us, that you may lead us into all truth. This I pray in Jesus' name, amen. A father and his 10-year-old daughter went out to swim in the sea. So they were swimming. The father noticed that the tide was coming in and it was going against them. Noticed that if they continue to struggle, they may not be able to make it both out alive. So he was separated from his daughter and struggling to get to where his daughter was. He was tired. So he says to his daughter, "You know what? I'm coming back for you. If you get tired while you're swimming, just lie on your back. You can survive lying on your back, floating for days in the middle of the sea. So just lie on your back. I'm coming back for you." So the father went out to the shore and he started looking for some help. When he got help, they spent some time trying to find the daughter and locate his daughter. Everyone on shore was now aware of the story and they were anxiously waiting to have the daughter rescued safely. After hours of searching, they found the daughter lying on her back, and she was strangely calm. When she was asked, "How are you able to keep it together? How are you so calm?" She says, "My father told me that he's coming back. So I trusted in his word. I trusted his promise. I knew that he wouldn't let me down. He promised to come back." And this mirrors a situation that we may find in the world today. There is so much chaos that's all around us, but Jesus has given us the promise that he is coming back. And that can strengthen us in a chaotic world. Abraham is given the same promise or a similar promise by God in the middle of his chaos. God speaks to him, and we want to look at that a little bit. Thy shield. We want to read Genesis 15, verse 1 from the King James Version. It says, "After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Fear not, I am thy shield, and thy exceeding great reward." God says to Abraham, "I am your shield." God speaks to Abraham and gives him this amazing promise that I am your shield and your exceedingly great reward. God promises that he's going to be there for us when we need him. I want to read Genesis 15 from verse 1 to 3. And we want to think, as we are reading through this passage, of the context in which it was given. Why would the first thing the Lord says to Abraham be, "Fear not"? What would he have to fear? Right, Genesis 15 from verse 1 to 3. And I'm reading from the New King James Version. It says, "After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid. I am your shield and your exceedingly great reward." But Abraham said, "Lord, what will you give me, seeing I go childless? And the heir of my house is Eliezer of Damascus." And then Abraham said, "Look, you have given me no offspring. Indeed, no one born in my house is my heir." As Abraham is given this promise by God and has this encounter with God, there's so many things that are plaguing his mind. He's in a foreign land. Not only that, he doesn't have children of his own. So many things for him to be worried about, so many things for him to fear. But God says to him, "Fear not, because I am your shield, and I am your exceedingly great reward."
What's particularly interesting here is that the Lord says to Abraham, I am thy shield. The personal pronouns that are used denote the nature of the relationship that's there with Abraham. And he says, I am your shield, I am thy shield. That's a personal kind of relationship that's there between Abraham and God. God is promising to have a one-on-one kind of relationship with Abraham. And God is promising to be all that Abraham needs. This is something that we can apply to ourselves as well. God promises to be exactly what we need, to be that shield, that protection for us when we need protecting from our Savior. You think about the promises of, or all the promises of God and his promised protection. Times you are left in tension when you look at what happens in this world, because you've got good Christians, people who faithfully follow God, but they end up dead. People who serve God, but they end up ill. Good things don't always happen to good people. What has happened to God as a shield in this instance? Well, we need to understand that God's promises are not always fulfilled right here in the here and now, but many of the promises of God extend beyond the present age into the time when the earth is going to be made new. We also need to understand that God gives us his sustaining power before we get to that place that he has promised us. So God preserves us all through the storm. The messianic promise. The messianic promise. I want to read Genesis chapter 28, verse 14. I'm going to read from the King James Version. It says, in thee and in thy seed all the families of the earth shall be blessed. Then go to Galatians chapter 3, 29, King James Version again. It says, and if ye be Christ's, then ye are Abraham's seed, and heirs according to the promise. So here we discover that there is a promise that all the families of the earth will be blessed. When Paul speaks about the same promise, he says we are all heirs of the promise. He sees the fulfillment of this promise in Christ. So the promise of all the families of the earth being blessed wasn't just limited to Abraham and the impact that the nation of Israel would have, but this promise was actually speaking about the blessing to the human family, the blessing to the human race, who is Jesus Christ himself. So through Abraham's loins, the whole world is blessed, because through Abraham, Jesus was born. Jesus is a descendant of Abraham, and all nations of the earth are blessed in Abraham. The final fulfillment of this promise is seen in those scenes in Revelation when there's a great multitude that no man can number that is surrounding the throne of grace. This is Abraham's seed that has finally been redeemed. Abraham's seed as the sands of the seashore. And here we discover the fulfillment of the promise given to Abraham is in Christ Jesus. The fact that Jesus came, died, and was resurrected. Think about the covenant promise made after the flood, in which the Lord promised that he wouldn't destroy the world with a flood again. What ultimate good would this promise be without the redemption found in Jesus? What ultimate good would any of the promises be without the power of eternal life found in Christ? Right, so God says there won't be any global flood. So what? If I'm still going to end up dead anyway. But in Christ, all covenant promises have meaning. In Christ,
we have fulfillment of all promises. So Christ becomes the promise. Christ becomes the blessing. What is it about the promise of eternal life in a world without sin that has such an attraction for us? Could it be that we long for it because that's what we were originally created for, and that by longing for it, we are already longing for something that is basic to our nature? A Covenant Promise, Part 2. Thomas Brown says these words: to enjoy true happiness, we must travel to a very far country, even without ourselves. Look at the above quote. It was written in the 1600s. Do you agree or disagree? Read it in the context of 1 Thessalonians 4, verse 16 to 18, and Revelation chapter 3, verse 12. You want to read those two passages. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18 from the New King James Version. It says, "For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with the trumpet of the Lord, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and shall remain will be caught up together with him in the clouds to meet him in the air, and thus shall we always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words." Revelation chapter 3 and verse 12 says, "He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. He shall go out no more. I will write on him my name, and the name of God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem which comes down from heaven. And I will write on him my new name." This is a promise of God to make all things new. We don't have to travel to a very far country without ourselves to really find true happiness. Rather, true happiness is found in the promise of God. The promise where God tells us that he's going to give us a brand new life. He will turn things around and give us a brand new world. That is an amazing promise, an amazing promise of the Messiah, an amazing promise of Jesus Christ himself. A great and mighty nation. A great and mighty nation. Not only did God promise Abraham that in him all families of the earth would be blessed, the Lord said that he would make of him a great and mighty nation. Quite a promise. God promises a whole lot to Abraham. A man who is married and past childbearing age is being given a promise that you're going to have a great nation. He doesn't even have a child. Abraham, and reflects this later on when he says, "What good is all your promises? I don't even have one child." But God is saying to this childless man, "I will make you a great nation." The promises of God may not always seem possible, even practical when we look at them, but God has the power to fulfill those promises when God says it. We can believe it. That's why the Bible says Abraham believed and was counted to him as righteousness. But this promise also wasn't completely fulfilled in the lifetime of Abraham, because in his lifetime, he never saw himself become a great nation. He never saw his children as the sands of the seashore. This promise we find fulfilled much later, and we can look at it in many different stages. Fulfilled through the nation of Israel, through the people of God at different stages in their journey. Exodus chapter 19, verse
5 and verse 6 speaks about this fulfillment. I want to read that from the New King James Version. It says, "Now therefore indeed, if you obey my voice, keep my commandment, then you shall be my special treasure above all people. For all the earth is mine. You shall be a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the children of Israel." Isaiah chapter 60, verse 1 to 3 says, "Arise, shine, for your light has come. The glory of the Lord has risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you. His glory will be seen upon you. The Gentiles shall come to your light, and kings to you for brightness." Here, God speaks about his people coming to him from all the different nations. And this here is a partial fulfillment of what Abraham had been promised. The ultimate fulfillment of this is when Jesus comes again, and ultimately all people will be gathered to the Lord himself. Make your name great. Genesis 12, verse 2, the King James Version reads, "I will make thee a great nation. I will bless thee. I will make thy name great, and thou shalt be a blessing." So God speaks to Abraham and promises that you're going to be a blessing. I'm going to make your name great. In the previous chapter, in Genesis chapter 11 and verse 4, we see the people at Babel trying to build a tower to make their name great. They say, "We want to make our name great. We want to make a name for ourselves." But God destroys that tower, and ultimately they fail in their ambition. And then God raises up Abraham, and he says, "I will make your name great." Here we discover that greatness comes not from within ourselves, but rather greatness comes from the Lord. And it is God who lifts up and exalts Abraham. I find it curious to notice that Abraham is called from the very same place where the tower had been destroyed. Ur is the site of Babylon. And that place where the Tower of Babel was and where it was destroyed is where God calls Abraham. And he says, "I want you to come out, and I'm going to begin something new with you." An amazing theme that we find. God calls Abraham, and he says, "I'm going to make your name great." Look at some of the men and women who have great names in the world today. Could be actors or politicians, artists, somebody wealthy or whatever. What is it about these people that has made them famous? Contrast that with the greatness of Abraham. What does that tell us about how perverted the world's concept of greatness is? How much of that worldly attitude impacts our views of greatness as well? So, what is greatness to you? God calls Abraham and he promises to make his name great. Greatness which is defined in very different terms. The greatness of Abraham is seen in the fact that Abraham believes in God. Abraham has a thriving relationship with God. That is the source of true greatness. And God is calling you to greatness as well. He wants to make your name great. I hope we have been blessed as we've studied through our lesson for this week. Until next week, may God bless you all and keep you all safe. Muhondo yedu na sata ni mwari wangu munivige muruwoko rwenyu. Jesu chete ndiye mtungami riwe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto
Andirambi kufa ndinemi, kufa ifuma kakananda, famu mawoko amponesi. Toda kutenda Mwari zvekare nenguva zveyatipa iri para Revelation chapter 2 kubva pavhesi ya8. Nyerera mutumwa wekereke iri pasimbi uti, zvanzi naye wokutanga nokupedzisira, wakanga afa akararamazve. Ndinoziva kutambudzika kwako nourombo hwako, koma open bracket. Oh yes. Asi uri mufumi close bracket. Oh yes. Nokutuka kwaivo vanoti tiri vaJudha vasi ivo chaivo, asi isinagogo raSatani. Usatya izvo zvauchatambudzika nazvo. Ndo yedu yechi5 manje. Usatya zvauchatambudzika nazvo. Vatozvisafa here vana? Usatya iri kutangira nhamo yacho isati yavuya. Mwari vari kuti usati wapinda mune zvauchatambudzika nazvo, gara wakatoziva kuti kutya is not an option. Usatya izvo zvauchatambudzika nazvo. Zvinotisvitsa pafungwa yekuti chero zvisipo zvinokuhlisa iko zvino zviri kuuya. Amupo vana vaMwari, izvi zvandakuita izvi, it makes this gospel I'm preaching very unpopular. If I want to preach a popular gospel inotiyo hakuna chakaipa chichakuwira. Iyo gospel inokutengeresa masutsi navatendi, but hatingagoni kuparidza imwe vhangeri inopesana neshoko. Shoko riri kuti zviripo zvauchatambudzika nazvo iwe. Either wanamata uchifasta, wachema uchibuda misodzi namadzibwa, zviripo zvauchatambudzika nazvo. Chinonzi simina kunhuhwirira kwakanaka. Kuti iburitse kunhuhwirira kwakanaka, this mura yaifanira kuti itange yakrashiwa, so that yoproduce kunhuhwirira kwakanaka. In the crucibles of trials panofanira kuva nokugayiwa kuti kunhuhwirira kwakanaka kubude pane chinogayiwa. Saka zviripo zvinofanira kuti zvikuwire, hazvisati zvakuwira, but zvichavuya. Asi usatya zvauchatambudzika nazvo. Job chapter 3 verse 25. Nokuti chinhu chandaitya chandiwira, ndiJobhu. nechandinozeza chandivinga. Jobhu uri kuti chandaitya chacho chauya, nechandaizeza chandiwira. Vanditaure newe shamwari. Shamwari kanzi uda kuvanzira chaunotya chinogona kukuwira. Ndiri kutoona background yaJobhu iri shasha yaiti Mwari mungatipa zvimwe kwete maronda. Zvimwe zvose zvingaparara kana mukandigura gumbo rikafamba nemadontoro, but kwete vana vangu. But manya kubhuku yaJobhu chapter 1 verse 13. yes 13. Zvino rimwe zuva vanakomana vake yes navanasikana vake vakati vachidya nokunwa waini paimba yomukuru wavo. Oh yes, papati apo yatorongwa naJobhu pati kuti vana vafare pabirthday romukuru. Famba. Nhume ikasvika kuna Jobhu. Nhume ndokusvika kuna Jobhu ikati ng'ombe dzakanga dzichirima mudhara, nembongoro dzichichera kurutivi rwadzo. mbongoro dzichichera kurutivi rwadzo. VaSabhia vakadziwira. VaSabhia havana kungovuya chete, vaita dzokuwira. Famba. Ndokutora navafudzivo vakavauraya neminondo. Ini ndoga ndapukunyuka. Unoona kana nhamo ichirova inosiya unozovudza. Yaitomeka shuwa nhamo payairova kuti vamwe vose ngavaparare, but inosiya mufana anogona kumanya chaimasi amanye andotaurira Jobhu kuti mudhara chawaishachiya chasvika, chawaizeza chakuwira. Famba. Iye akati achataura, achiri kutaura hasati apedza, mumwe akasvikawo akati, mumwe ndokusvika ndokuti moto waMwari wakabva kudenga. Moto waMwari wabva kudenga ukapisa makwai navafudzi. Wapisa makwai navafudzi. Ukavapedza. Wavapedza, hapana wasara. Ini ndoga. Ini ndogavo. Ndapukunyuka. Ndapukunyuka. Auya kuzokudza. Tawaita Jobhu chakuwira. Usati wapedza kufema pamusoro penhamo iyi,
uchiri kuda kutura befu waganiwa neimwe befu risati rapera rakwirirazve. Chawaisha Jobu chakuwira. Famba. Verse 17. Iye wakati achataura. Akati achataura. Mumwe akasvikawo. Umwe ndokusvikawo. Akati. Vakaradhiya vakaita mapoka matatu. Vakaradhiya vauya. Vakawira makamera. Vawira. Havangovuya. Voita kuwira pamakamera. Vakawira makamera. Oh yes. Vakaatora. Ndokuvatora. Navafudzivo. Vakavauraya. Ini njoka. Ndapuyuka. Vaya vatatu manje. Famba. Ndauya kuzokudza. Verse 18. Iye wakati achataura. Mumwe akasvikawo. Umwe ndokusvikawo. Akati. Vanakomana venyu navanasikana venyu vose vakanga vachidya nokunwa. Kwete vari kudya vakanga yatova history. Ndofunga paitaurwa zvemhuka izvi. Jobho waiti zviri nani tinotenga dzimwe. Makwai ari nani vashandi tinotsvaga vamwe. Paakataura achiti vana venyu zvikanzi chipomira. Dai vanguva ikozvina mapiritsi eBP zvaidzimai ndikubuyai nekapu ndimbomwa kwevasofa andirudze ndakagara. Kana izvi zvinoda ndiri mukati merumu yadhokotera wangu izvi akaisa stethoscope pachifuva papasina zvose izvozvo irafdoko. Jobu chawaisha chakuwira. Verenga vavafu dzanamwa namaronda dzaisha katoda medhemu richabatsana takachata muchato wani muchechi kanzi namedhemu tuka mwari ufe kanzi kuda vana Elifasi vachauya vondinyaradza zvikanzi taura mhosva yakwe. Chawaisha chaunohla chinogona kukuwira. Patro Rugwaro kunoti usahla nezvauchatambudzika. Zvoda kuti tora nguva inombofunga zvaunohla. Mai mune murume muchimutarira munoti Mwari makaita henyu. Asi unoziva here kuti pamwe gore rino hariperi unohla uchirikadzi zvakaipa. Ukaverenga pakanzi chirikadzi unombotura befu unogona kutongokuwira. Zvaunohla izvozvo zvinogona kunge zvitova wesi pane zvaunofungidzira. But usahla zvakazarugwa yati usahla iwe zvauchatambudzika nazvo. Ndiri Mwari, the first and the last. I am in control. 1925 yaJob agadza zvivindi manje akati aiwazvo maronda apa tisina kana mwana kana wani kana ng'ombe kana wani kana dhongi kana wani dhongi zvako mukadzi wava chibayo manje mumwoyo make. Ini sezvo kuti veyatina matoro tituka Mwari prayer partner yangu yanditiza apa pasara 4 vaya vaiuya kuzomuudza vaya vanoda salari dzavo mai vachiti puhwai mari dzenyu. Hama dzavashandi vakafira kung'ombe vari kuti toda kukomba nzeto. Shamwari dzoti shamwari taura Mwari haangoiti kuti munhu wakarurama uzwe nenyaya idzi pane zvawakaita. Shamwari ndati majena chawaisha chakuwira. Muripo here baba namai nona baba? Ndati imagine. Amen. Usasha. The Lord is in control. Saisavimbo muvanhu nezvunhu isavimbo muna Mwari. Kaona zvakuwira una Mwari, Mwari unokupa simba to sustain you kana zvakuwira. That's why Job Bible ichiti hamuna kumbobuda muromo wokumbura Mwari. Why? Because anga ane ukama waigona kumupfuudza mumhindo yeupenyu. Ndosaka zvichida Jesu chisati chakuwira B45. Ndosaka Bible rati fear not nezvakuda mukuwira usatya. 1925 yaJob. Famba. Asi ndinoziva kuti mudzikinuri wangu mupenyu. Oh yes. Uye kuti pakupedzisira uchadini naye uchasimuka panyika. Ndichamuona nemeso wangu kwete wemutoro. Fear muchiHebheru is not an emotion. Idecision inosvikiwa nomunhu kana achinge akombeya zvaakatarisana nazvo namaresources aanawo. Wotoona kuti logically I must fear. ChiHebheru achiti ndinongowa kuhla meno zvandinohla hachidero. Chiri very empirical kana chiaprocha fear. Ukatarira nyaya yavakomana vaigwana Goliath mufungwa yaChiHebheru vanga vari right because ukamudescribe Goliath wacho muBhaibheri wanga akaoma. Kwaranga riri zurume rairova apo pamadziro rakapfeka nhumbi dzesimbi. Bvumo rake raita semonyaro kwenyu bvumo. Tovenzi vanamutakura ng'ombe mbudzi ataka vachipukuta ziyanei namachongwe. But zvaindinetsa vaIsraeri for more than 30 days kwai vaingofumira mangwanani vachimachisiwa nakomanda votoenda vachijoga vondosvika voita mutaro votarira Goliath iye votaura abhonga vodhisaidha kuhla votenderuka votiza every day. Unoziva here nemhaka yekuhla munogona kuita zvimwe zvinhu zvokuti unopinda chechi chaiyo haarovhi asi asiri mukundi
na8 dzatovapo kungondoona giant dzodzoke muhweka achimba mukundi bhesi rinobudapo ungati dzinokunda staira iripo dzatova ne20 dziri muchechi hadzirangari chiro chegumi chamwari hadzina basa nacho asi dzinovauya dzine nzvimbo yadzo muchechi kumberi pandoda kunyatsowa zvinobva pazosvika chikomana chinonzi David manje hanzi anga atumwa nechingwa nechizi nei kundovigira madzikoma baba vacho vanga vakaoma kufidha vakundiwe ndokubva David chasvika ndobva chawa nyaya yacho chichiwa mugati uya Goriati usina kudzingiswa achimhura mwari zvikanzika ko munorega munhu usina kudzingiswa achimhura mwari wokumusoro-soro munozvifambisa sei imi ndobva vatanga kumuudza mubayiro uchapuhwa munhu uchamuuraya unozacho rakapuhwa mubayiro wakakura seika kana kuhla kuripoka unourega achiinda unofunga kuti vanhu hazi kuti denga kwakanaka hakufiwe but unorega denga richiinda so nokuhla kuhla chaiko ndanzi ndiuye kumusha kumagadziro shuwa kuti ndirege kuindaka zvinonetsa kuti akombe zvari kurusa denga achigenda kuzosikwa nembudzi zvikadzi nomukomana David ndichina nguva kwandobva anonga hurungudo dzake 5 aiziva kuti 1 ndiyo inoshanda asi wanga ane 5 asi aiziva kuti imwe ndiyo inodi ndatichisiya tichaibata kana mwari azotitendera ndobva apuwa mabhachi esimba aSauro aaimanya nawo achitiza paakupa David dai simba riri mumabhachi waide aisina kukundawo namabhachi simba harizi muunifomu mai simba riri muna Kristu ari mumwoyo vari kuwanika vakatarira unifomu yavo so zvikanzi mudhara ini handisigoni zvamasimba akwe zvaitonga uchingomanya uchidzoka namasimba ndobva kurwa masimbi akaita gomoso mai kunamata kuzi kunze kuri mumwoyo Kristu ngaagare mukati hazvitibetseri kuti aona ipureya takatsinzina tisingagariki nesu takasvinura panotsinzinirwa pakawanda kapasina hanya namwari kanzi maunifomu aiwa ndina Jesu mumwoyo kanzi ndouya kwauri nezita raJesu namwari waIsraeri ndowandiri kuuya naye kwauri vamwe vadhara vaitava kutarira naGoriati kumutarira chaiko zvisungo zvamatira zvosununguka kungomutarira kudai votokambaira vazondomanyira vava mberi but chikomana chachakamutarira so kumutarira eye to eye why because logic yake pafiye yechijudhaka ndati fiye yechijudha iri logical inotarira zvaunazvo otarira zvaanazvo ona kuti zvaunazvo hazvikwani pane zvaanazvo therefore be afraid but David manje wakatarira mwari waanaye manje akatarira Goriati usina mwari akati zvandinazvo zvizhinji zvikuru kudarika zvaanazvo therefore I'm not looking at his size I'm looking at the size of my God. Fear go away, faith come in. Welcome giant. Achiswing chake sob charo akaposera hakuzi kuemba kwaDhavhidhi kwakawisa Goriati probably wakatoposera akadai power of faith ikadirecta dombo pamwe pose panga pana masimbi power of faith ikati usarova apa power of faith ikandopinza dombo right away pauma yaGoriati. It's not by competence but by faith. hauna kuwanikwa because wanga wakanaka buda undoona vanotsvaga varume pabhawa ugozvikombeya kwapfuura nomurume wakaga vatari munotarireko vanhu muvatariko kuti ungazokombeya inyasha ene inyasha pane zvinhu zviviri singagarisani zvose zvotanga naF fear and faith kana fear ikapinda faith inomacha ichibuda kana fear yabuda faith yogara zvakamakana zvekuti 2 Kings chapter 6 verse 12 wakomana mumwe wavaranda wake akati yes kwete ishe wangu mambo yes asi Elisha muprofita Elisha uyu zvaaita manje mambo weSiria waiti akaronga strategy yehondo yake achitwa kundorova Israeri toda kudai tigodai Elisha manje waimudzwa naMwari manje woti toda kundovandira pakati godai iye Elisha otoudza mambo wake Israeri kunzi vakomana musaenda pakati nepakati muvenga asosa zvikanetsa mambo weSiria zvikati vakomana panonotengesa zvandaronga mubedroom totowana Israeri yagadzirira panonotengesa zvikanzi nomurandarume umwe unoziva kuhondo yake zvikanzi kwete ishe wangu asi chii asi Elisha muprofita oh yes uri pakati paIsraeri ndiye unoudza mambo waIsraeri mashoko amunotaura pakavanda muimba yenyu mukati verse 13 akati endai manje mundotarira kwaari mundotarira nditume vanhu kuzomutora ini
akabudzwa zvichinzi akabudzwa zvichinzi uri padhotani uri padhotani izvezvi. verse 14 ehe naizvozvo akatumira kumabhiza mabhiza nengoro nehondo huru ngoro nehondo huru kubata munhu wani. vakafamba usiku. Unoziva kana una Mwari havakutumiri munhu wani, vanokutumira hondo huru ari wani. Vanga vasingandoatake hondo, vaindoataka munhu wani. Elisha no pfuti no banga no reckon nothing. Ndidzo zvadzo nefaith yadzo. Noza unoremera n'anga iwe uri ipapo. Vakambokuzama neyo muno ikati handizvikoni, vakaenda shurubu zvikanzi hapane imwe yandinoziva, tikono vakuchipinge yazvikonewo. Imwe ikavadyira mari yekumaronda yandozvikona, zvikatumwa zvikabhara. Kono pavauya kumba kwako vafunga kuti unenge wakarambwa nomurume, vanokutumira ami sangowiswa nezvimadhimoni zvamanga-manga, uri munhu waMwari. Hallelujah. Ngotsikwa mukombe watobuda mumweya, zvikanzi mutumire hondo huru namabhiza nengoro dzesimbi, famba. Naizvozvo akatumira kumabhiza Yesu nengoro nehondo huru vakafamba usiku usiku kutsvaga munhu wani asiri armed, anongova fearless, unotenda kuna Mwari wokudenga. Famba vakakomba guta. ndokukomba guta vachitsvaga munhu wani. verse 15 komba gweri yose vachida kuuya muna maxevo kumunhu notoroja futi verenga verse 15 Yesu zvino muranda womunhu waMwari muranda womunhu waMwari ratipi zita rake unongonzi muranda womunhu waMwari, but uyo unotenda kuna Mwari kaunoverengwa. Ngwarira izvozvo paunonamata Mwari usava muranda womunhu waMwari, iva muranda waMwari. Nokuti vawanda varanda vavanhu vaMwari vanofunga kuti vana accessa God through munhu. Chero zita takutombopuwa is nameless, idzi dzakapuwa zita navabereki, lost identity. Dati atine nguva paakagadzirirwa mubhedha nomukadzi uya wakagadzira single bed ne one chair, idzo dziripo muranda womunhu waMwari dzaigara pai hadzina kutomboverengwa. Iva muranda waMwari kwete womunhu waMwari kuti uiswe mablessing. You are not blessed through me, you are blessed through Jesus. Aspire to be a servant of God, not a servant of the servant of God. Chiwa, hatina kupuwa zita radzo. zvino muranda womunhu waMwari wakatambuka mangwanani ndokumuka mangwanani akabuda ndokubuda manje ndokuona hondo namabhiza nengoro zvakakomba guta. Muranda wake akati kwaari, aiwa tenzi wangu, tichadiniko. Verse 16 iye akapindura akati usatya. Amen. Usatya. Fear not. Usatya nezvauchatambudzika nazvo, nezvauri kuona pane potential yehondo. Usatya. Fear yemunhu womuranda womunhu waMwari haisi baseless, hasi kuona madzengerere. Hondo iyi inotovapo, ende hazi masoja maviri, ihondo huru nengoro dzamabhiza. Zvikanzi usatya. Verse 16 iye akapindura akati usatya hako nokuti vari kwatiri vanopfuura vari kwavari pakuwanda. Verse 17 zvino Elisha akanyengetera. Ndokunyengetera manje akati Jehovha svinudzai meso ake. Jehovha tisunudzai meso uyu. Unongovona kutsvaira chete, chaunongovona ndezvinotyisa, unongovona hondo dzavavengi. Chimusunudzai wavo nevari kwatiri. Unoziva kana ukasasunudzwa naMwari so meso wako anongovona varoyi, anongovona zvidhoma, anongovona magoritoto, anongovona vavengi. Usangovona Satani. There is somebody bigger than the devil. Ask him. Funza zvidhoma zvacho zvinokuudza kuti kudenga kuna Jesu. That's why madhimoni aiti imi Jesu mauya here kuzotiparadza nguva isati yakwana. Zvinomuziva zvidhoma. Kanzi sunudzai meso ejaya. Verse 17 zvino Elisha akanyengetera akati Jehovha svinudzai meso ake awone. Ipapo Jehovha azinakuzai magrazi dzadziright kuona dzaivona tsono dzaisona usiku tungira usiku, but spiritual things are spiritually discerned. Hane negeography nebiology nephilosophy unogona kudzidza zvose izvozvo, but ukavanzigwa izvi dzaingovona guruva padzaitsvaira, dzaingovona hondo kachisunudzai meso avone. Ndobva zvaita sei? Ipapo Jehovha akasunudza meso ejaya akaona gomo rizere namabhiza nengoro dzemoto vakanga zvakakomba Elisha. Kwete iye mani, tinongova muranda womunhu wamwe. Pinda museko wekuva blessed. Ariko God asingatozivi zviri mukati, ariko mahwindi asingazivi harari, haatokuzivi kwachivi, but ukawachikuza ng'eng'e mukotosi ungati unokuziva phefura yose hakuzivi. Muranda womunhu wamabhasi dzakaona ngoro dzakakombani Elisha dzaingofara dzikahlamara munhu waMwari kutoita nharo patsoro kwa munhu waMwari uya zvigokupei ko iwe
shuwa ndakaona ngoro dzakamukomba. Kwaiwanga wakakomba? Ndakaona dzakamukomba idi. Nemesanga. Munhu waMwari kandosaka uchinda nemari yose kwaari achifuma yosara usina chinhu. Hauzviboni? Baba vana pata. Munhu waMwari wakarukira mavhiri matsva pamoti. Kwai ngoro dzakakomba munhu waMwari. Idzo dzichingovona so. Cheya yagadzirwa munhu waMwari. Idzo dzakamira. Bed single bed. Idzo dzichijoga. Sokuti Mwari wakati unouya wakaberekwa noumwe. Kwai kunongova nezita rimwe chete. Ndera Jesu chete. Kuna unobereka mumwe kudenga kureveregwe. Mumureverera tinoimba yakuvaraidzana parufu. Kuna unoreverera kwai kunongova naMwari umwe chete. Nenzira imwe through Jesus. Iye wakafugama iko zvino unopinda kuna Jesu straight. Atiti vhaya munhu. Kunongova naKristu mutsvene chete. Famba. Verse 18. Verse 18. Zvino vakati vachiburukira kwaari, Yes. Elisha akanyengetera kuna Jehovha. Yes. Akati, Dorovai vanhu ava noupofu. Yes. Jehovha akarova Yes. noupofu Hondo yose zvakanga yaSiria. zvarehwa naElisha. Yes. Elisha akati kwavari, Akati kwavari, haiziyo nzira haiziyo nzira. uye guta iri hariziyo. Hariziro. Nditeverei ini. Elisha chaingoreva nechekuti handizini munhu wacho. Ina I'm not a victim to you guys. You are too small. Guta iri hariziro. Ina ndigari muno ndogara New Jerusalem. Hallelujah. Ya paro ndangoshanya wrong vakomana wrong. Sure. Ina maona ngoro dzemoto idzi ndozokwedu idzi. Akaenda nawo Samaria. Ndobva aenda navo Samaria. Wendo. Verse 20. Famba. Vakati vasvika Samaria, Ndobva vasvika Samaria. Elisha akati, Jehovha. svinudzai meso avanhu ava Vasunidzai meso avo vavone. Jehovha akasvinudza meso ndokusunudza avo, meso vakaona kuti mukati mesamaria. vava mukati meSamaria. Verse 21. Famba. Zvino mambo waIsraeri wakati achivaona, Kana kurova mbama vanga vana Elijah chete tiripo here. Vakaona kuti havana kumutsamura kuti watiwisa kuno usatamba romunhu waMwari unotyisa. zvino mambo waIsraeri wakati achivaona akati kuna Elisha, baba vangu ndovauraya here? Usadero. Ndovauraya here? Usadero. Iye akapindura, Mwari haadi. usavauraya. Ko ungauraya wakatapa nomunondo wako nouta hwako here? Usadero. Gadzikwa chinga nemvura pamberi pavo, Gadzika chingwa nemvura. vazhe Vane zhara vafambisa vaende kuna tenzi wavo. vachidzokera. Bavazha ndobva vanamatira zvikanzi Mwari muvabatsire pakudzokera. Chirega uvone shasha dzodzokera gedhe rakaita doko. Vogwa muzhiro. Kanzi tadzoka madzoka naye. Kanzi mambo ndade kugirai chimwe chingwa chavaIsraeri vanobika chingwa chonaka zvokuti ipe. Usatamba. Amen. Usasha. Usadi. Usasha. Nezvauchatambudzika nazvo. Mwari is a way out of it. Usasha. Vakomana vatatu chiuya kuno tipedze nyaya yedu. Umwe ngabate Matthew chapter 8 verse 24. Wamatthew uri papi? Verengaiwo zvanga zvaitika. Jesu unonyaradza dutu remhepo. Verse 24. Ndoda kuti mbate pfungwa. Ukaona pamuchato paya uchivunza vana vako vatatu kuti pamuchato papa chinakidza here kana shamwari dzako, umwe unoti unofarira zvoye kudya chikafu chachiriko, unofarira zvokupfeka havoni zvechikafu, unoti vanga vakachena, unofarira zvejaivhi step yacho hamene wakavadzidzisa zvinongosiyana. Unofarira vosound unoti apiye yanga iripo sound yanga iri right. Asi kwa vose vari vatatu vachiti padliwa, unosona unofarira zvokupfeka unoti padliwa, wesound unoti padliwa. Padliwavo tida kumbobvunza vakomana vatatu kuti chii chakaitika vakomana negwari yaJesu apinda mugungwa reGenesareti? Chii chakaitika? Ndiwaniwe, ndiwe Matiyo, chimbotiudza Matiyo, chii chakaitika? Wakati apinda mugwa, vadzidzi vake vakamutevera. Famba. Ipapo dutu guru remhepo rikamuka mugungwa. Nokudaro igwa rakafukidzwa namafungu. Iwai, igwa rakafukidzwa nerai sekapu inochera mvura mubhaketi. Ivo varimo mukapu macho. Timbobvunzavo Mako, pakaita sei naye Mako? Yes. Zvino nezuva iro, ava madekwana vakati kwavari, ngatiyambukire mhiri. Vakasiya vanhu vazhinji vakaenda naye mugwa. Akangodaro mamwe magwa akanga ainaye. Verse 37. Zvino dutu guru remhepo rakamuka. Mafungu emvura nemhepo akamuka. Mafungu emvura akarova mugwa. Kwete pagwa. Chii chakaitika huka? Verse 22. Zvino nerimwe ramazuva iwayo vakapinda mugwa navadzidzi vake. Akati kwavari, ngatiyambukirei mhiri kwegungwa. Vakaenda. Zvino vakati vachienda, iye akavata. Dutu guru remhepo rikauya pagungwa. Vakatanga kuzarirwa nemvura. Vakava munjodzi. Kati zadza tindorati dirisa yesvike kumucheka. Uye ari kuti igwa ranga variso rakatanga kutozara sekapu yemahewu.
ivo vari mukati. Chero nezvivindi chikonzero chokuhla chiripa. Vakoma ndo zvavakaona zvimwe zvosanda zvokupesana but izvo vakazviona. Ndiani ungarega kuhla? Tinokumbira iwe chipedzisa nyaya yako, uya masimba pedzisa pavhezheni yako, tiwe zvakaitika. Duti guru remhepo rikamuka mugungwa. Oh yes. Nokudaro igwa rakafukidzwa Yes. namafungu. Yes. Asi iye wakanga avete. Avete akarelaxa unohlei. Famba. Verse 25. Verse 25. Zvino vadzidzi vake vakauya. Yes. Vakamumutsa. Vakamutsa. Vakati. Ishe. Tiponesei. Tofa. Famba. Akati kwavari. Munochireiko? Inuwa kutenda. Kutenda kwatapudzwa nefiye. Famba. Zvino akamuka. Yes. Akairara mitutu negungwa. Yes. Kudzikama kukuru kukavapo. Haleluya. Uya Charles. Tiwe kuti zvakazoitika sei. Verse 23. Verenga. Zvino vakati vachienda, Yes. iye akavata. Yes. Kuti guru remhepo rikauya pagungwa, Yes. vakatanga kuzarirwa nemvura, Yes. vakava munjodzi. Vakauya kwaari, vakamumutsa vachiti, tenzi, tofa. Ipapo akamuka, akarera mhepo namafungu emvura, zvikaguma kukadzikama. Yes. Zvino akati kwavari, Yes. kutenda kwenyu kuripiko? Oh yes, where is your faith? Vakatya nokushamiswa, Vari kuti kutenda kwaitepi? Dai kwaidavidza kwaiti handigari panohliwa. Papinda kuhla ndatiza ndatova kuno. Toda kuti timboverenga zvikonzero zvokuti nemhaka yavafanira kusahla. Amen. Indai pavhesi ya36. Verse 36. Yes. Na 37. Vakasiya vanhu vazhinji vakaenda naye mugwa, akangodaro. Yes. Mamwe magwa akanga aiva naye. Why? Iyi vhesi inondinetsa. Vakasiya vanhu vazhinji vakaenda naye mugwa, akangodaro. Ndo chikonzero chaifanira kusahla. Vakatora Jesu akangodaro. As he was, no additives. Kuda pamwe pavaimuona vanga nenguva isina mupenderoka. Vakambotemta kuti pfekaiwo zvakanaka Jesu patenda uku kutaundi. But vakati mutore yakadaro zvaari izvezvi ndo Jesu wedu. Hadi kuimprove. Ukaona Jesu ari improved ka ihla. But vadzidzi vakangomutora akangodaro. Uyu Jesu wakubatidzirwa nezvitombo yatimuzivi. Tinongoponeswa neropa rake. Amen. Ukaona Jesu ogara mumutimwi muchivuno, isati mudaro ogara mumutimwi. Mutimwi munogara nda is bigger than nda. Hatimuzivi, tinomutora akadaro Jesu. No additives. Nezita Jesu tinokomanda. Nezita Jesu tinonamata. Nezita Jesu varwere vanoporeswa mukuda kwake. Uyu Jesu ogara mumvura uyu haazi buruburu, is bigger than a frog. Uyu owedzeregwa Jesu isati muzivi. Zvanzi vakangotora vakamutora akadaro. Tora Jesu akadaro. Uyu wezvimutemo hatichamuzivi. Suspecta. Uvaudze kuti wangu haadero. Jesu chaiye unoti vakomana kamakatorera simba revhangeri netsika dzenyu dzavakuru. Kwanokuti munouya nechipo kwandiri muchiti moudza mubereki muchiti handichakupi zvinokubetsera nokuti ndakabvisa kobha kuna Mwari. Musaudzana nemari dzodzo. Jesu ni Jesu unoda mubereki. Vari kuvabereki vanochema nechechi kuti bva zvangoipinda takanzi takang'ora. Mubereki achichengetiwa namanguo unoziva mutupo yakomana wezvimutututu. Zvose zvinoitwa muzita raJesu. KwaJesu watakatenda isi haaziye. Iye haazi. Charo chiri chidhakwa mubereki wako ndiye mubereki wako. Chidhakwa chakazvara mutsvene. Mvura zvainonaya haina iri n'anga, yakanyenyeredza pasi kamutanda. Iye wondozviziva kuti chimunda chen'anga chine girini kudarika zvako zvakatsvukuruka Zimbabwe. Iye ne Bhaibheri. Hauzivi nyasha dzaMwari. Vakamutora vakangodaro. Oji. Kwa munoona mai panapa toda kutomboshandira mweya watiudza kuti right kuti mugone kubetsegwa tofana kuti titange taita munhu umwe, because mweya uri pamusoro panya mungagone kukunda muri moga, muna mweya wakasimba. But tikabatana so tinogona kuzvikunda tiri vaviri, tikabatana mavoko izvi zvinomhorosana kumhorosana kwavanhu. Bhaibheri rinotaura pachena kuti vanhu vaviri vakasangana ichava nyama imwe. Saka tofana kutanga taita nyama imwe, tosangana mugomo taita nyama imwe, kuti dhimoni riri pamuri tetori share manje. Iniso munhu ane mweya wakasimba ndori kutura musunungurwa mai. Ndi Jesu wareva izvo. Wangu hadaro. Amen. Atogwe oji. Wangasungana matina vakadzi vavanhu.
mugomo ndakautaura iye. Usiku ndopaimirana naNikodhimasi vanhurume, masikati ndopaimirana nomukadzi paSamaria. Ndati ndi Jesu rudzi unokukwirisa mugomo navakadzi vavanhu 7 uri 1. Haziye toda Jesu akangodaro, anorapa akadaro, anoponesa akadaro, anoropafadza akadaro, anokutsvagira mukomana akadaro, anokupinza baso akadaro, anosimudza marombe kubva kudurunuru akadaro, anokuchinjisa kubva kururozha kuenda kuimba yako akangodaro. Hapana gwenzi, hapana mutimwi, hapana kusita, akangodaro. Luka 8 verse 22. Yes. Zvino nerimwe ramazuva iwayo vakapinda mugwa navadzidzi vake, akati kwavari, iye Jesu akatanga kutaura kunoindiwa ndiani? NdiPita wakati ngatiinde. Dai ari Pita akati ngatiinde vaifiramo. Wakati ngatiinde mhiri ndi Jesu. Iwe usati wafambisa chikepe chako, inzwa nzwi raJesu. Usaenda nechikepe kusiko zondoti wanyura kuti Jesu yamuropafadzi. Jesu is not in the business of rubber stamping people's plans. Don't take your plans to God for the year. Kuti Mwari bless my plans. Get plans from him because they are blessed already. Hallelujah. Unozwa kana Jesu ati ngatiyambukire mhirika, waitoudza ivo achitaurira nemhepo yacho, achitaurira nemvura yacho, achitaurira negungwa racho, achitaurira nemiti yacho kuti fanai kugadzira, nenyoka dzacho dzaingada kumuruma mhiri, nemvuvu dzacho, nengwena dzacho, kuti kana ndati ngatiyambukire, ari kutaura wakanga aripo Jowanika, shoko rakanga riripo pakutanga. Kunze kwake hakuna chakarirai chakasikwa, shoko rikazova nyama. Saka shoko rakataura kuti ngatiyambukire mhiri. Kana Jesu ataura kuti ngatiyambukire, atosika kuyambuka kwacho. In his word was the power to get them to the shore. Shoko rake is an embodiment of power. Ranga rakatotakura by enabling force to take them ashore. Kana Jesu ati uripo muchato, unochatiwa. Saka Jesu hana chinofoira because project yake. Okay. Saka zvinetsi kunamatira nyaya iyi because soro wakasunura unoinamatira kuti Jesu kachekika matiti yambukire mhiri tarisa munozoita mvura yenyu. Saka mukuru ndiani mvura nemi? Kana mvura ikakukonesa yatonamata yedu zvemvura dzomubhotoro, nokuti mvura ine simba yakonesa Mwari gwendi. Hauna kuzvibvunza here kuti Titanic yakatadza kusvika, but chikepe chaJesu chisina injini chakasvika? Haleluya. Titanic could make it. Muna mainjiniya vakafa, but chikepe china Jesu nenguva isina mupendero. Kanzi vakomana musahla, problem yenyu kuhla chete. Verse 23. Wakati apinda mugwa, Yes. vadzidzi vake vakamutevera. Ivo Jesu hana kutevera vadzidzi, vakatevera Jesu. Jesu hana kutevera vadzidzi. Ndosaka Jesu achiti gwendo gwanguka. Chimwe chikonzero vakomana. Marko chapter 4 verse 36. Vakasiya vanhu vazhinji. Yes, ndo patinoda chivhara zvako. Unoziva kana uchida kubva mukushaka usapinda muboka ravazhinji. Siya gurumwandira. Kana uchida zvinhu zvako zvifambe usakonsulta vanhu vazhinji. Mwari ngaatibetsere. Musahla. Amen. Kana Jesu ati ngatiinde musahla, toda kunamata isu. Usahla zvautatambudzika nazvo. The Lord is in control. Chero gungwa rikanetsa tinosvika. Ende mundoverenga mavhesi kumberi kwawo. Vakasvika. Chero mhepo ikarova yakutambudza tinosvika. Kudenga vana vaMwari tinosvika. Musahla. Unozvawakabudzwa nen'anga iwe. Ndati nechikonzero chokuti n'anga yakazvitaura, ndozvazvichakonera izvozvo. Mwari wangu ni Mwari wenharo. You are a victor in the name of Jesus. Unokunda. Fear not. Baba wangu vari kudenga muzita raJesu, hatisi kuda kuwedzerera zvamakanga musiri. Imi mai vaMwari, ende muri Mwari, ende muchava Mwari une hanya navana venyu. Mwari tine zvatinohla, but mataura neshoko renyu muchiti be faithful unto death. Fear not what you are about to suffer and what you are suffering. Nokuti kuhla kunodzinga kutenda, ende kana kutenda kwabuda tinokundiwa nomuvengi wedu. Toda kutenda
nokuti mune zano romwe nomwe. Vape maguma netariro muzita raJesu. Vamwe vane dzimhuri dzavanobva dzavavhundusira dzavapa madhetsi chaiwo kuti gore rino ukaramba kudai hauridariki. Kana chero uchisevenza pane chaunomutsa nokuti waramba kupinda pasungano yomuvengi. Mwari put a standard against him. Command peace yamakakomanda muchikepe. Runyararo rukuru guwanikwe pamusoro poupenyu hwavo. Imam nakuti promise absence of problems but your presence with you in the storms of life will smile at the storm. Muzita raJesu. Maita baba matigwira. Zita renyu Jesu ngarikudzwe. Muzita raJesu. Amen. Tenzi arido lombore dune chidziwiriro chedu tisachemu zviro zvese nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu futeredu masikati nechidziwiriro chedu mekupenya pausiku nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu champupuri chatinera nechidziwiriro chedu kuna Mwari taponeswa nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane zvakare mukati mezuva ranhasi resabata munyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kupa Mwari mbiri nekukudzwa nekuti zvakafanira iye. Nditenderei kuti tive nenguva yekunamata tisati tapinda munhaurwa yedu yanhasi. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi, ndoda kukutendai. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti mbiri nerukudzo ndezvenyu. Tapinda zvakare mukati menguva ino kuti titaure zvoukuru hwenyu. Tibetserei patinoonesana kuti tisatsamwisane asi tiisirane pachena. Kana zvese zvaitwa zvapera mugopiwa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Ndoda kutenda Mwari. Vanangu, patinenge tichitaura, zuva nezuva patinenge tichitaura, chandinokumbira ndechekuti kana ndapa mhinduro, ndinokumbirisa kuti iwewe udzamise pfungwa dzako. Sezvawaingoita kuchikoro muchiita literature, kuti waifunga oisa zvinhu mucontext, waisa zvinhu mucontext obuda neansa. Nekuti inini basa rangu harizi rekuti inini ndikuite spoon feed, ndikuudze mararamiro aunofanirwa kuita nekuti hauzi robot. Ndinorespekta kuti dendera wakatakura pamutsipa wako rine pfungwa dzinoshanda. Ndosaka kazhinji kana ndichipindura ndinosiya kuti iwewe uzopedzisa mhinduro yacho. Chandinonyanyisa kukumbira ndechekuti patinenge tichitaura nyaya dzeupenyu, panhaurwa idzi dzese dzatinotaura, musaite group work.
umwe nemumwe izogara pasi uri wega ufunge pane zvatinenge tataura kuti zvinomeka sense here kana kuti hazvimeke sense. Pamusana pekuti chinhu chandakaona chinoitika muupenyu mukukura kwataiita, kunoita gurupu revanhu vashanu, vana ring leader wavo anovadzidzisa kusvita mbanje, vana ring leader wavo anovatengera mbanje. Kana vachinge vakagara, vamwe 5 vanenge vachiteera. Asi dambudziko guru randakaona rinoitika muupenyu, vadzidziswi ndo vanotanga kufa mudzidzisi achiri mupenyu. Patinozonoparidza parufu rwako, vakakudzidzisa vanotendeuka. Iwewe wakafa uchifunga kuti tichanotsva takawanda. Nyamba handiwo mararamiro ari kuita zvinhu. Vamwe vanosara vachishanduka, imimi manga muchifunga kuti takawanda. Saka kana uchiita madecisions eupenyu, usarely mostly negroup work. Analyze a situation, uone zviripo, wapedza kuianalyze, make your own decisions. Saka ndinonamata nemweya waMwari kuti imimi muchave nepfungwa dzakabhengenuka dzinokutenderai kumeka madecisions as you go. Pane vhesi yandinofarira iri kuna Habhakuku, kuna chapter 2. Ndiri kuverenga kubva pavhesi ya 2. Rangu rinoti, Jehovha akapindura akati, nyora zvawaratidzwa zvionekwe kwazvo pamahwendefa kuti zvigone kurahwa nounomhanya. Nokuti zvawaratidzwa izvi ndezvenguva yakatarwa, zvovavarira kuguma, hazvingarevi nhema. Kunyangwe zvikanonoka, uzvimirire, nokuti zvichauya zviro kwazvo, hazvingaiti nguva huru. Ndodzokorera zvakare vhesi. Zvikanzi naJehovha, nyora zvawaratidzwa zvionekwe kwazvo pamahwendefa kuti zvigone kurahwa nounomhanya. Ndo number 1. Number 1, Habhakuku achiudzwa panapa, akanga Mwari achiona manje kuti people were too busy to listen. People were too busy zvekuti vakanga vasingachakwanisi kunzwa. Vaive vari kupati vakanga vachinakirwa kupati, vakanga vachipimbwa vakanga vachinakirwa mukupimbwa, vaive vane magirlfriend mazhinji vakanga vachinakirwa nemagirlfriend, zvekuti nguva yekuteerera vakanga vasina. Zvikanzi panapa muprofita akuudzwa naMwari manje, zvikanzi Habhakuku, ndoda kuti iwe uda izvi, nyora zvinhu izvi pamahwendefa makuru, uzvisiye zvakadaro zvekuti nyangwe ari busy anozviona, nyangwe ari kumhanya anozviona, nyangwe ari kupati anozviona, nyangwe ari kupimbwa anozviona, nyangwe ari kupfima anozviona, nyangwe ari muupombwe anozviona, nyangwe ari mugay anozviona, nyangwe mulesbian anozviona. Iwewe chako kunyora. Kana wapedza kunyora, ndezvekuti rega ari too busy, aite too busy, but ngaazvione. Ndo number 1 point yandinoda panapa. Vanangu, mese mugeroko, we don't make decisions for you. We do not decide kuti famba ku left kana kuti famba ku right. Hati decide kuti izvi zvinoita kana kuti hazviiti. Isu basa redu ratakatumwa naJehovha ndere kunyora pamahwendefa. Ende manyorero atinoita tinonyora newriting yaunonzwisisa. Matauriro atinoita tinotaura nelanguage yaunonzwisisa. Matauriro atinoita tinoisa pachena zviripo. Asi ndoda kukuudza kuti zvakanyogwa izvi, Bhaibheri riri kuti izvo as long as zviripo, hanzi izvo hazvizorevi nhema. Hanzi kunyangwe zvikanonoka uzvimirire, nekuti ndezvazvokwadi uye zvichaitika nenguva yazvo. Saka ndoda kukuudzai kuti maresults ebhora ramuri kutamba ndo atiri kunyora pamahwendefa. Zvichaitika ramangwana rako ndo ratiri kunyora pamahwendefa. Zvichaitika pamapromisa wakapiwa ndo zvatiri kunyora pamahwendefa. Zvichaitika pamunhu wawakamirira ndo zvatiri kunyora pamahwendefa. Rodhi kwainosvika ndo zvatiri kunyora pamahwendefa. Hakuna munamato uchashandura chinhu ichi, hakuna kutsanya kuchashandura chinhu ichi, hakuna kuimba kuchashandura chinhu ichi, hakuna kuchema kuchashandura chinhu ichi. Pamusana pekuti zvakanyorwa izvi zvichaitika nemazvo. Saka chandinokukumbirira ndechichichi, dei zvaigona pauri busy kuchirika, dei zvaigona pauri busy papati, dei zvaigona pauri busy padisco, umbomira urave. Wapedza kurava, nekuti chiprofita ichi chinogona kunge chakanangana newe. Iri bhazi rawakwirai rinogona kunge risiri kusvika.
Mwanangu, ndoda kuti izvo ufunge uri soba, nekuti Bhaibheri ranyatsoisa pachena pavhesi 3 yati nokuti zvawaratidzwa izvi ndezvenguva yakatarwa, kwete yawakatara iwe. Number 1, Mwari ari kuti izvo ndakatotara, zvinokomborereka ndikatokomborereka, zvisingakomborereke ndikatorega kuzvikomborera, zvinotukwa zvakatotukwa, zvinofa ndakatozvimaka, zvine mazuva mashoma zvatoo pachena, changosara kuzadziswa kwazvo. Zvikanzi saka naMwari izvi zvangomirira nguva yakatarwa, kwete newe asi yakatarwa naNyadenga. I am telling you, ndezvekuti izvo zvamunoronga imi zvinodhipenda nezvakarongwa kare, zvamunotara imi zvinodhipenda nezvakatarwa kare, zvamunoda imi zvinodhipendwa nezvemupi weupenyu. Imi mukatara zvenyu, Mwari asina kukutarirai, munotara nhema. Mukaronga kuchata, Mwari asina kuronga nemi, munoronga nhema. Mukaronga kudanana, Mwari asina kuronga nemi, munoronga nhema. Mukaronga kugadzira zvinhu, Mwari asina kugadzira nemi, munogadzira nhema. Saka Mwari ari kuti izvo, come now and let's reason together. Ndanga ndichikumbirisa mwanangu, usati wapinda mudhishi iri rekugeza, gara pasi ubate shaya, nekuti ukasaibata kumasure uchaibata mberi. Saka zvakanyanyisa kunaka kubata shaya uchiri sure pane kuzonoibatira mberi. Tiri kungokukumbira kuti sober up, sober up, think and move. Zvikanzi neBhaibheri panapa hanzi kunyangwe zvikanonoka uzvimirire, hazvingarevi nhema. Saka vanangu, ndinokumbira kuti dzidziso dzatinokupai nemhinduro dzatinokupai tisazokupai sechituko, asi dei chingave chikomborero. Saka Mwari akuitirei zvakanaka pane zvese zviripo. Ndichikukumbirisai kazhinji usazviitire utsinye. Bheta uitirwe utsinye nevamwe, bheta uroyewe nevekure, asi kuzviisira poison uchizviuraya uchivoona, usazviitire utsinye mwanangu. Regai ndipindure mibvunzo iri panapa. Wekutanga uri panapa, handizive kuti munhu akura sei uyu, asi ari kuti izvo ane pressure yekuda kuroora, kungoti zvinhu zvake hazvina kubhalansa, asi kuroora akuda mufesi uyu, ende haazive kuti oita sei. Young man, usamhanye hako, mabhazi haaperi pambari. Chandongokupa advice ndechekuti usafane wafonera drive kuti akumirire, anozokunetsa achingokufonera kuti wave papi. Saka zvanga zvakanyanyisa kukunakira paissue inoi, nyatsopaka zvako steady, your time will come. Inga kuliterature makaita one kuti the beautiful ones are not yet born and every dog has its own day. Kana zvako zvisati zvaita, zvipe nguva zvichaita. Uyu ari kuti musikana wangu anoda zvinhu. Advice yandingangokupa ndeyekuti mupe. Kana imimiwo bishua, regai ndikubvunzei, munhu otenga mota yake akunetsana nevanhu achiti izvo mota yangu inodya peturu. Saka isu unoda kuti titi kudii pamota yako inodya peturu. Dira kapeturu uchienda kwauri kuenda. Uyu ari panapa uyu anorambuka every year vachidzokerana. Iwewe, in short, ndingangoti you are a very faithful servant. Asi vamwe vetype yako kulangesha uko vakanga vachiti izvo tinoda kuchengeta basa, vachinyatsoona kuti kambani yako broker, chava vakazongopiwa mabhasikoro paretirement. Chakashamisa ndechoti vamwe wacho nyangwe kukwira pariri anga asingachagoni nekuti vakanga vachembera. Saka ndisingazive kuti pauchapiwa rako bhasikoro paretirement uchange uchiri kugona kurichovha here kati unenge usingachagone kurichovha. And on another note zvangu, uyu ndofunga ndatopedza nezvawoyo. Ndenge nchingoda kukupai advice vasikana. Vazhinji venyu ndofunga mune tuma handbag. Muhandbag muya yawakatengerwa munoiswa zvinhu zvakaita sekuti unoisa foni yako imomo, tumafuta twako imomo,
kana lip gloss yako isa muhandbag. Advice yandingangoda kukupai vanangu ndeyekuti izvo musaise nebrain futi muhandbag. Ndofunga makambozviona kuti pamwe pacho ukaisa zvinhu zvako muhandbag, kana wakuzotsvaga mari yacho yapasi pezvinhu, unenge wakunetseka nekukuchuka chukucha bhegi uchida kuzvitsvaga zviri pasi. Saka imagine brain dzacho dzakudiwa uchichukucha bhegi rako uchidzitsvaga. Saka zvanga zvakanyanyisa kunaka ndezvekuti dzichengetei dziri mumusoro muchifamba nadzo, ende kana dzisingarwadze zvadzo hapana chakamboipa nekuramba muchidzisenzesa every now and again. Saka ingoriwo advice, hakusi kupopota kana kuti kudii. Ende chimwe chinhu chinondishamisawo futi ndechekuti zvinoita here kuti munhu urambe uchibirwa nemunhu mumwe chete achishandisa same method. But vazhinji venyu ndo zviri kuitika. Sezvaitwa vatete vako kunzi vakamitiswa nemunhu, vakarambwa, vakadzokera kumusha, vakazoonekwa vane imwe mimba yese mumunhu wavakati achinja. Iye zvinezvi vakatozadza imba vari mupart time vachitambwa nemunhu 1 kusvika vabereka vana 8. So ubenzi uhu ndenge ndichihukumbirira kuti kana huchigona nezita raJesu, dei magona kusiyana natete venyu. Ndofunga yafai. Pane umwe mwana wangu ari pano ari kuti akatozonzwa nemakuhwa kuti mukomana akaroora. Right. Saka mubvunzo uri panapa ndewekuti odii? Onobvunza here? Onotaura navo here? Angaigadzirise sei nyaya iyi? Iyi ndofunga mwanangu, ndainzwisisa nyaya yako. Handidi kuti rega tirege kuipindura tichimhanya. Regai tiende mukati meBhaibheri. Asi ndiri kunzwisisa mwanangu, ndoda kuti unyatsopabata. Ndiri kunzwisisa mwanangu dambudziko raunaro, uye ndiri kunzwisisa mwanangu kurwadziwa kwaunako, uye ndiri kunzwisisa mwanangu kurafu yawakatambwa, uye ndiri kunzwisisa mwanangu kuti izvo utori nedambudziko riri genuine riri real. Vanhu vanogona kusazviona zvakadaro, asi nhamo iyi iriko. Vanhu vazhinji havana chivindi chekuudza munhu kuti zvapera, hatichadanani. Vanenge vakuita masaini kuisa vamwe vanhu pamaWhatsApp kuti zvimwe munhu angaone kuti handichadiwi. Vochinja maprofile, vochinja mastatus, votanga kungoshayika, votanga kuti I'm busy, votanga kuti izvo imbondipa nguva ndiri kudzoka. Havagone kubuda pachena kuti inini zvepano handichada, inini zvepano handichazvigona. Ende mukatarisa marelationship mazhinji amuri kudefenda, makangopiwa chikonzero chekuadefenda, asi marelationship siwayo haashandi. Why? Because many people out there cannot say no. Vanogona pakupfimba, asi pakuramba panovanetsa. Iyoro igame riri kutambwa kazhinji nevanhu vazhinji. Saka ndine urombo kuti ndo zviripo. Asi ndoda kuti patinopindura mubvunzo uyu, ndipinde mukati meBhaibheri, undinzwisise kwandiri kuenda. Nevamwe vakafanana newe, vari kutambwa zvakafanana nezvizvi, ndinokumbira kuti mundinzwisise. Ende ndichatraya kuve sober pandinenge ndichipindura. I don't want to be emotionally involved in this issue. Neither do I want you to cry. Saka ndoda kutaura nenzira inobhowa, but at the same time yakanyorovera. Ndiri kuverenga mukati mebhuku raJohn chapter 5. John chapter 5
kubva pavhesi 1 inoti, shure kwaizvozvo mutambo wavaJudha waivapo, Jesu akakwira Jerusarema. Zvino paJerusarema pedyo nesuo remakwai kwaive nedziva rainzi Bethsaida nechiHebheru, raiva nemabiravira 5. Mukati mawo makanga muvete vazhinji vairwara namapofu nezvirema navakaunyana vaigarira kubvongodzwa kwemvura. Zvino kwaivapo pavhesi ya5 mumwe munhu wakanga abatwa nokurwara makore 37. Jesu wakati aona kuti munhu uyu avete pasi, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, unoda kuponeswa here? Inzwa mwanangu, poindi yekutanga inobuda panapa. Bhaibheri riri kuti kuJerusarema kwaive kune pati yaive yemaJudha. Asi muJerusarema makanga muchiitirwa pati, makanga mune dziva rainzi Bethsaida, raive nemabiravira 5. Makanga mune zvirema zvemitovo yose, vamwe vasingagone kusumuka, vamwe vasingagone kufamba. Ende of note, panotaurwa nechimwe chirema chiri pano chaive chine 38 years chiri paBethsaida, chichida munhu anochisunda kuti apinde mumvura. Saka musi uyu Jesu anodaidzwa kupati nemaJudha. Asi adaidzwa kupati anoti, ini ndisati ndaenda kumutambo uripo, rega ndimbotanga ndanoona kuti varwere vari sei. Number 1, chandoda kuti uzive mwanangu, ndechekuti nhamo yeumwe hairambirwi sadzi. Ndo chinhu chandoda, ndoziva kuti it's a truth that is painful, but this is the honest truth that I can tell you. Unoziva here iwewe kuti michato mimwe yevanhu vakatochata yakarongwa vanhu vasangana parufu rweumwe. Umwe achichema, vamwe vachironga muchato wemwana. Umwe achichema, vamwe vachitoronga kuti kune baby shower. Umwe achichema, vamwe vachitoronga kuti kune engagement party. Why? Nhamo yeumwe hairambirwi sadza. The fact yekuti iwewe murume wako ari kukurova haitadzise vanhu vari kudanana kuenda kuVictoria Falls. The fact yekuti iwewe murume wako ari kukuabuse haitadzise vanhu vari kudanana kuenda kuHonde. The fact yekuti iwewe uri kudya sadza nemuriwo usina mafuta haikonese sisi vako nemurume wavo kuti vatenge moto. The fact yekuti mwana wako iwewe haana school fees haikonese kuti unzwe kuti hanzvadzi yako iri kuitoita pati. Paanenge achiita pati hazvireve kuti ane hutsinye, hazvireve kuti hakude, asi zvaari kungotaura ndezvekuti chitima ichi hachimiswi nekuti chako hachina maspare parts. Saka panyika pano, it's each man for himself. Ndosaka bhuku raHabhakuku richiti, ndinodzokorora, umwe nemumwe uchararama nekutenda kwako. So by the end of the day, ndoda kukuudza kuti izvo variko vakazvinzwa pama-announcement kuti munhu wavo atoroorwa, variko vakatozonzwa kunzi kune muchato ivo vasingazivi kuti kune muchato, variko vasina kumborambwa asi munhu akangomuka adhisapia. Asi uzive vanhu ivavo upenyu hwavo hahumiri nekuti hwako hwamira. Havarege kurara nekuti havana kurara, havarege kuita pati nekuti iwo hausi kuita pati, havarege kuronga zviri mberi nekuti hausi kuronga zviri mberi, havarege kudanana nekuti iwo hauna anokuda, havana BP nekuti iwo wabatwa neBP, havatadzi kudya sadza nekuti iwo haudyi sadza. Unoziva hakuna chinhu chinorwadza sechichichi chekuti iwewe ngatimboti uri kufamba neshamwari yako, ombva wasvika pane imwe nzvimbo, mombva makonana nevanhu vepanzvimbo ipapo, iwe ombva waramwa sadza, utoona shamwari yako ichiri ndinya ichitodya nerako rewanga wasiya. Ishu iripo ndeyekuti zvinokurwadza nekuti ungochifunga kuti tiri tese muchirongwa ichi. Asi chandoda kuti uzive nhasi ndechekuti izvo shamwari yako yaunofamba nayo mukutambudzika kwako inotorongawo zvayo zvamangwana. Saka ndo scenario yawapinda mwanangu, ndo muground mawapinda mwanangu, wapinda muground rinorwadza, wapinda muground rawasinga make a decision,
wapinda muishu yausingagone kurivhesa, wapinda muzvinhu zvawarongerwa zvausingagone kurongonora. Asi chandoda kukuudza ndezvichichi, ukaramba wakamira pabus-stop iyi sezvandakambotaura, ukaramba wakamira uchichema panzvimbo iyi, uzive chinhu ichi, mangwana uchanzwa kuti vari kuhanimuni, mangwana uchanzwa kuti vatotenga imba, mangwana uchanzwa kuti vatoone mwana, kusvikira mangwana unzwa kuti vatoone wepiri, kusvikira mangwana utonzwa kuti vari kutoronga kubuda mukati kunze kwenyika. Vacharamba vachironga iwe usiri kuronga. Saka zvandinokumbira kuti uzive ndezvekuti ndezvazvokwadi kana Bhaibheri richitaura nechikaranga chichizopedzisa choti nhamo yeumwe hairambirwi sadza. Vanhu vaive pamabiravira vaitove nehama dzaitofangwa kuenda kunovasunda kuvapinza mumvura, vaitove nehama dzaifangwa kuvapa chikafu, asi musi uyu dzakati hatiuye tichamboenda kupati. Why? Nekuti kuenda nemurwere kupati zvinokupinza bhizi. Imagine waenda nemurwere wako kupati akamboti 1 minute ndiisei pamumvuri, oti the second minute ndiisei pazuva, oti the next minute imbondigarisai, the next minute oti chinjai piro. Ndokutaurira pati inopera asi iwe uri muwadhi. Ndosaka vakaita izvi, vakameka that decision. So muupenyu ndo number 1, your ex-boyfriend is not even thinking about you. Yep, his partner is not thinking about you, but you are thinking of them. Mwanangu toda kuti udzokorore. Ndati kwavari havasi kufunga newe, kwavari havasi kurongera iwe. Dambudziko ratopo mwanangu nderekuti iwe ndiwe uri kufunga about them. And if you continue on this route, you are not going to destroy their lives, but you are going to destroy yours. Chepiri, Bhaibheri pane imwe nzvimbo Mwari unoti kutsiva ndekwangu. Zvairehwa naMwari paiti kutsiva ndekwangu, aiti kune dzimwe nyaya dzichaparwa panyika nevanhu vausingagone kunogogodza kuti uti muri kuitei. Kune vanhu vachakurongera dhende vausingagone kuti muri kumboita nezvei. Vamwe vanhu vachaitwa sezvakaitwa Uriya, yekuti mukadzi wako watorwa namambo ende kwamambo hakusvikiki. Ende ndoda kukuudza pachinhu ichi, ucharamba uchirwadziwa, asi Mwari manje ari kuti no, don't worry. Nyaya yako makatangiro ayakaita ndoaziva, mafambiro ayakaita ndoaziva, marwadzisiro awakaitwa ndomaziva. Saka iwewe chinhu chaunogona kuita panguva ino is not to engage these people, asi enda mubedroom rako, muimba yechemukati, utaurire Mwari sezvazviri, usamunyepere. Tell him exactly how you are feeling. Tell him exactly how much offense you have. Tell him exactly how bitter you are. Tell him exactly how disgruntled you are. Even if you want to cry, go and cry. And ndoda kukuudza kuti yaparwa nemunhu Mwari akati ndaitenga hairove. Sekutaura kwatinoita muchikaranga, ndoda kukuisirai pachena vapana pamunodanana. Vanhu vazhinji munongofunga kuti kudanana kwakafanana nekukwira kombi. Unongokwira madiro, oburuka madiro. Unongoita paunoda, odzika paunoda. But Mwari unoti, nyangwe spirit, vanyori vazhinji, vandinoverenga vanoti, it is a sin to trifle with human hearts. So by the end of the day, chandoda kukuudzai, ndechekuti vanhu vamunofema, vamunotamba muchidai, vanhu vanofema, vamunorwadzisa muchidai, vanhu vanofema, vamunochemedza muchidai. Bhaibheri rangu rinoti, ndinokolekta misodzi yavo mukati mechindigwana changu. Kana misodzi ichinge yazara, ndichada kunzwisisa vari kumbochemei, vachichemedzwa nani, anoita nezvei, anozviita ani. Hakuna munhu unopara mhosva maune uchaenda pamberi paMwari scot free. Muri kupara ngozi vanangu, ende ngozi yaparwa pakati pemunhu naMwari. Ndianiko uchakureverera? Ndianiko uchakwira kudenga kunoenzanisa iwewe nyaya yako? Ndozviziva kuti vazhinji venyu you think you enjoy immunity panyaya idzi, asi hakuna munhu wakarurama
uchatorerwa chitanda nemunhu usakarurama ukaseka all the way to the grave. It is not going to happen like that. And musanyengerwe, God is not man. Whatever he says that he will do, and he takes particular attention to these issues. Munorangarira here kuti ndinyatsokujekeserai. Bhaibheri rangu rinoti mukati mebhuku raJohani, Josefa akanga ari betrothed kuna Mary. Zvikanzi zvino Mary abata mimba yemweya mutsvene. Zvikanzi Josefa akafunga mumwoyo make kuti handidi kunyadzisa mumwe wangu, number 1. Ndichamuramba zvakavanda kuti vanhu vasanzwe kumunyarira. Hanzi ari mukuronga kudaro, zvikanzi Mwari akadispacha ngirozi kudenga, akati panyika paita emergency yevanhu 2 vanodanana, yevanhu 2 vakapromisana, kunyangwe vakanga vasati varoorana. It's an issue that heaven needs to address. Ngirozi ikauya ikati, Josefa, toziva kuti une problem nemusikana uyu, asi toda kukuudza kuti denga rinoziva kudanana kwenyu, saka tauya kuzokujekesera zviri pano. Ndoda kukuudzai kuti mahumbwe amunoronga, vana mai vanoziva kuti muri kuatambira kupi. Mahumbwe amunotamba, vana sisi vakuru vanotoziva kwamuri kuatambira. Mahumbwe aunotamba, nyangwe baba vanotoziva kuti muri kutamba mahumbwe panext door. Ndo zvakamufanana naJehovha ari kudenga. Anotoziva ari kumahumbwe neasiri kumahumbwe. Anotoziva ari kupati neasiri kupati. Anotoziva vari kudanana nevasiri kudanana. Hakuna relationship inoitwa pano pasi inongozikanwa pano. Hakuna relationship inongodzi iri muatmosphere haisvike nechekuchadenga. Ukatoti kune munhu ndakuda, ngirozi dzinotosvikapo kuti dzinzvere mwoyo, dzinyatsoweya kuti unoda here zvechokwadi. Vanotamba dzinotovaziva, vari serious dzinotovaziva. Hakuna relationship isingazikanwe nedenga. Saka zvinhu zvenyu zvamuri kuronga izvi, mabhomba enyu amuri kuseta aya, ndoda kukuudzai kuti nerimweni zuva achadhuka. Musazoti, ndodzokoro, musazoti, I wish I had known. Inini zvandaingakumbira vanangu mukurarama, musaitirane utsinye in the name of love. Musarwadzisane in the name of love. Taurirana izvokwadi in the name of love. Kana wakuenda mwanangu, oneka. Kana wabva panzvimbo, ibvowo semauiro awakaita. Haikona kuzofungidzirwa kunzi hausisipo. Zvakaipa zvinhu izvi, uye zvine ramangwana rakaipa. Inyaya iyi magumo ayo haana kumira zvakanaka. Saka ndinokukumbirisai nemweya waMwari kuti muite chinhu ichi. Rongekai, vimbikai, feel for each other, respect each other, respect each other's feelings, respect each other's thought process. Batanaiwo sevanhu, musasekane, especially nemunhu wawaida, munhu wawakapfimba, munhu wawakatombofamba naye murokesheni ukati umwe wangu. Musasvike paextend dzakadai. Mwari anokwanisa kukuitirai zvakanaka. Bhuku raTimothy, 2 Timothy chapter 3 kubva pavhesi 1 rinoti, zvino zive chinhu ichi, kuti nemazuva ekupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika, nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateereri vabereki, vasingavongi, vasati vari vatsvene. Vanangu, ndoda kukuudzai, hakuna kutuka mwanangu hakuzi kuti pfutseke. Kutuka mwanangu hakuzi kuti ibvapo. Kutuka mwanangu hakuzi kuridza tsamwa. Mwanangu, kudanana nemunhu
wodanana naye makore 2, 3, 5. Wapedza kudanana naye, uri muprocess yekudanana naye, unodanana neumwe munhu. Wadanana futi neumwe uyu usina kumuudza, otoenda kunoona madzitete, otoenda kunobvisa pfuma, otoenda kunodaidzira muchato. Uno umwe munhu akakumirira pabus stop. Hakuna kutuka kunodarika ipapa, hakuna rafu inodarika ipapa, hakuna hutsinye unodarika ipapa. Ndoda kukuudza mwanangu, kunyangwe waunoda nhasi, kunyangwe waunofambidzana naye nhasi, kunyangwe ari kukutunhidza, ndangoti ndikuudzei mese muri 2 mune hutsinye. Ende nyaya iyi hairove semafungiro amuri kuita. Hakuna hutsinye unodarika apa. Hutsinye hwekuti une vasikana 3 vese vari mufoni mako, zvekuti usiku wakarara pamubhedha pako wakatarisa mudenga, unenge uchichata navo vese vari 3, ukakanda meseji kuna uyu, ukanda meseji kuna uyu, ukanda meseji kuna uyu. Nhasi ndangoti ndikuudze, une hutsinye. Hakuna hutsinye hunodarika ihwohwo hwekunyatsoziva kuti ucharoora munhu 1 ndokunge ucharoora because type yako hairore. Asi you sit down to use and abuse imwe mweya yakatengwa naMwari, imwe mweya iri kudya sadza, imwe mweya ine mafeelings. Nhasi inini ndatumwa kuti ndizokuudza kuti une hutsinye, asi nekuti ndazvitaura, asi nekuti ndazviparidza, asi nekuti ndazvibvunza. Nhasi ndoda kukuudza, watongwa. Mwari ngaarege kutendera behavior yakadai kuti irambe ichiitika, mavune uchiziva uchida. Mwari kana ari Mwari anopindira panyaya dzevapenyu, akupindira pazvinhu izvi. Saka vane hutsinye, tendeukai nezita raJesu. Vane hutsinye, shandukai nezita raJesu. Mwari haatendere mhiko dzebenzi, Mwari haatendere promise yebenzi. Asi mwanangu, shuwa une shuwa here kuti une shuwa here ndinodzokorora? Ndati une shuwa here kuti unotodida road, uchitopa lift, uchitotaura nyaya nemunhu wauri kuziva kuti haumudi, uchimunyepera kuti unomuda? Mwari kudenga achiziva hake kuti haurevesi. Une hutsinye ende makanyorwa pano. Ende Bhaibheri unoziva kuti riri kutoti chii? Riri kuburitsa pachena kuti izvo vasina mhosva vachatambudzika nekuda kwebehavior yevanhu vehutsinye, vasingateereri vabereki, vasina rudo chairwo, vasingatendi. Jehovha wandinonamata, idzi achadzigadzirisa. Ngatinamatei. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanirai. Vana venyu vanorwadziwa nenzira dzakasiyana, asi chandinovandamatira ndechoti kuburikidza nemweya wenyu mutsvene, vapei simba rekusimuka nekufamba. Kana zvese zvaitwa zvapera, mugopiwa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanirai. Muzita raJesu ndatenda. Amen. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am who's waiting for me in that land. Heaven, la pongombo na ezulini. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am who's waiting for me in that land. Heaven, la pongombo na ezulini. Mina zelika nyagala
When it calls me, I will laugh. Yes, I'll answer. Him over. No, 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 no. Don't let me stay here. When he calls me, I will laugh. Yes, I'll answer. Him over there. Gizamangala, mina kumbula manina. How he left the heavenly kingdom, ukuzofela konala. Gizamangala, mina kumbula manina. How he left the heavenly kingdom, ukuzofela konala. Mina ngibandezela No, no, don't shut me out. Don't shut me out. Stay and see. When he calls me, I will laugh. Yes, I'll answer. I have lived a life of sin. Lord, I have strayed from your path and now I face your wrath. Of all the evil doing from within, how can a sinner such as I deserve your grace to the extent of your death? My Lord, your love and compassion no one can replace. I am in awe of your mercy. Never shall I stray from your call. Mina See
Kufungane kunaka venyika iongi chashika kawira netiti ndichamira na muponesi ndichawa nenyerezi yere ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa nenyerezi yere musimba ratenzi ndoda kuna mata ndiwese muwani weweya nyerezi yakupenya ingawe yangu pamusi unachisa kwacho ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere na ususu wa Jesu nomuparokozo narine shichandi fatamu mushawe ndarama kutindika wana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere ndichafara kuona usu wa Jesu nomuparokozo narine shichandi fatamu mushawe ndarama kutindika wana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe
Nichawa nenyere tiere. Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. O Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Ogunyina kulila, ku Jerusalem, motu yokala, anguweguya. Ogunyina kujiswa, ku Jerusalem, motu yokala, anguweguya. O Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. O Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Ogunyina kujiswa, ku Jerusalem, motu yokala, anguweguya. Jerusalem, munzimu watu, motu lindila wagabambirwa ndisweguza kumatalililo anyiga tugatangale a Jesu. Jerusalem, munzimu watu, motu lindila wagabambirwa ndisweguza kumatalililo anyiga tugatangale a Jesu. Tuyokomana twagusiga, tuyotangala twakutuwa, tuyokomana tugatangala nguwe. Tuyokomana twagusiga, tuyotangala twakutuwa, tuyokomana tugatangala nguwe. Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguwe. Oh Jerusalem, Jerusalem, munzimu watu, oh Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Oh Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Utajali mwenzuma, ku Jerusalem, motu yokala, anguweguya. Oh Jerusalem, Jerusalem, motu yokala, anguweguya. Sayoni muzihula salala ngwa salala ngwa babanwe banwe ngwa belele imwana mbelele Jesu. Sayoni muzihula salala ngwa babanwe ngwa belele imwana mbelele Jesu. Tuyosegelela twanjila, tuyochitauga twazunga, tuyotangala nguwe. Tuyosegelela twanjila, tuyochitauga twazunga, tuyotangala nguwe. Sayoni, Sayoni munzimu watu, Sayoni, ngwatu, oh Sayoni, Sayoni gubota, oh Sayoni, Sayoni munzimu watu, Sayoni, ngwatu, oh Sayoni, Sayoni gubota, kunyina kulila, kunyina kujiswa, kumunzi wangolite, kumunzi wajisomyo, kunyina kulila, kunyina kujiswa, kalombo yankaveko, kuzayone, utabayandi malife, Zayoni ngufri, oh Zayone, utabayandi malife, Zayoni ngufri, Zayoni ngufri, Zayoni ngufri, Zayoni mahala, oh Zayoni mahala, oh Zayoni, hey, hey, hey. Sayoni munzimu watu,
Zayoni ngotulindila, Zayoni ulamwela, Zayoni ubo. Oh Zion, oh Zion, oh Zion, hey Jerusalem, munzi mubotu, motu yokala. Oh Jerusalem, Jerusalem, munzimu botu. Poti merizere rero para Jesu vanyangazi vanosambwamo vanochena naro vanochena naro vanosambwamo vanochena naro vava yokufaya fara kuona dzimero kana ini monyangadzi chena nayo ndino chena nayo ndino chena nayo mana kana ini monyangadzi ndino chena nayo taponeswa naro taponeswa naro kuti ngero para Jesu taponeswa naro. toda kumukwazai mose pachirongwa Family Matters mukati mezuva ranhasi, chirongwa chatinotarisa kugarisana kwedzimhuri, michato, kurerwa kwevana netumwe tunhu twakawanda tunopoteredza mhuri. It's all about the family. Mukati mechirongwa Family Matters tiine kutenda kwekuti iko kana mhuri yakagara zvakanaka, zviri kufamba zvakanaka, baba namai vari kudanana mukati memba yavo, vana vachidiwa, vakapoteredzwa with this environment yekuve united and loving each other, tinofungidzira kana kwete kuti tinofungidzira, ndo chaizvo ndo basis yekuti iko kana takuzoenda pamberi paJehovha idi tinomunamata tiine simba, Mwari achititungamirira. Asi kana mumba riri bvoripfori zvichinetsa, vanhu vachitukana vakawanda, ama-abuses arimo, munoziva kuti pane mumwe musha wekuti iko pane noise, vanhu vakanyarara. Izvozvo ndinofungidzira kuti pamberi paMwari hazvigamuchirike. Tinoda kuti iko musangane vadare vedu mukati mezuva ranhasi, kuti iko vataure mazita avo, vakukwazisei, musangane navo tisati tatanga chirongwa. Totanga kuno. Tinokukwazisai vadiwa vateereri, mufaro wangu kusangana zvekare nemi paFamily Matters. Zita rangu Mrs. Chinengo. Tinotenda chose. Yes. Tinokukwazisai vateereri, zita rangu ndinonzi Alois Nyamazana, mufaro wangu kusangana nemi paFamily Matters. Thank you. Yes, next. Makadiwa vateereri nevatariri, ini ndinonzi Rotina Mafume Musara, tinofara kuva nemi pano. Tinotenda chose, touya kunoku.
Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi, ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi, tiri zvakare vana Ganyamatope, vana Mushaya Chirashwa, kana zvanetsa munongoti Gono, ndo zvimwe chete. Tinotenda chose. Nerangu zita ndoitwa Pastor Francis Mbira, musvokozve pachirongwa Family Matters. Mukati mezuva ranhasi tine inopisa. Pane mhungu yatinoda kutsiya yatitasa mukati mezuva ranhasi. Right, nhaurwa iriko mukati mezuva ranhasi inyaya yevabatsiri vanotibatsira mukati medzimba, domestic helpers and the family. Ndo zvatinoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi, domestic helpers and the family. Ndo nhaurwa yatinayo mukati mezuva ranhasi. Maybe kutanga chirongwa chedu ngatigadzirei danga, ngatitsvairei dariro rekudzana. Andini ndizvo here? By this I mean we want to define kuti iko tiri kudiscussa domestic helpers and the family in which confinements ndo dzatinoda kuti titaure nezvazvo. So we want to define kuti iko zvatinoda kutaura nezvazvo ma-domestic workers, ma-domestic helpers ndivananiko, chinyiko, zvakamira sei, kuti iko tione vanhu vatiri kudiscussa nezvazvo. Yes, maybe a few examples might also help. Kana ndotanga nachirasha handina kumbokutaurirai but regai ndimbotanga nemichirasha. Yes. How can we define domestic helpers? Yes. Okay. So Signoro, I think pamutemo wedu weZimbabwe unoti definira ma-domestic workers edu. Inotaura izvo nekuti tine vanotishandira vanoshanda mumba, for example, vachiita mabasa akasiyana-siyana. Inotaurawo kuti vamwe vanogona kunge vachigara nesu, vanonzi ma-live in. Yotaura kuti vamwe vanenge vachibva kana kudzimba dzavo vachisvika makuseni, vachidzokerawo kubasa vachiita knock off. Saka ndemamwe ma-helpers anokwanisa kutibetsera mukati medzimba. Asi tinoita futi vamwe vanotibatsira vari kuminda yedu kana kugarden kwedu, vachishanda pashe peimba, vachiitawo mabasa akadinai akasiyana-siyana, kungava kugadzira loni yedu, kungava kutsvaira zvakare vanogona kunge vachitogara nesu pasame compound kana kuti mukati memba, o vanenge vachibva kwavari kubva makuseni vachiuya vachidzoka. Saka tichitarisa pamutemo vese ava vane provision kuti kana watora anobva kumba makuseni anofanirawo kuwana transport allowance pamutemo. Kana waitawo ari live in anewo ma-allowances ake anokwanisa kudinai anofanira kupiwa zviri pamutemo chaizvo. Kureva kuti ibasa rinoremekedzeka, ibasa rakatoprotectiwa nemutemo wezvekushanda watinoti labor law, ibasa rinotochengetedzeka, ende ibasa raidai richitoaisiwawo ma-application kuti munhu ndiri kutsvagawo chiinai basa. And I think ma-application tinomaona nekuti tine ma-agents, for example, ema-helpers, ekuti munhu anenge akatonokanda mapepa ake, akakanda CV kana zvitupa, vachivhetwa, kureva kuti ndokutotsvaga basa kwacho. Saka kureva kuti ibasa chairo rekutoti munhu anotoaplya, munhu anotonzi you are in the profession of domestic work. So ibasa rakakosha rinotodawo training zvakare, nekuti mamwe ma-agents unohwa achiti isusu tinobva tazomutraina kuaina, tinomutraina kubika, tinomutraina zvakati, kureva kuti it's a respected profession. Alright. Nemamazwi mukati mezuva ranhasi tiri kutaura nezvevanhu vanotibatsira mukati medzimba dzedu. Ndizvo here? Vachibva kumba kwavo kana kuti tichigara navo, kungava kubatsira the lawns, the ground, ma-gardens ari panze, kungava kubikwa nekutsvaira umba, vamwe vanotofudza mombe, child minding, kufudza mombe kumusha, angave ari kumusha kana kuti pamaplaza. I think mataura nezvazvo. Chimwe chandaichida kuti titarise ndechekuti iko sei vanhu vachitsvaka vanovabatsira. Chii chinosunda vanhu kuti vatsvage vanhu ava vanotibatsira mukati tiri mhuri but totsvaka mumwe
anotibatsira. Maichinengo, why do people get domestic helpers? Okay, ndachida kuti mhuri kana iripo toti pane mhuri mumwe nemumwe mhuri ane mabasa anotarisirwa kuita. Saka kuti mabasa aya anyatsobude zvakanaka, munhu wese anofanira anga achiziva kuti ndichaita izvi ndichaita izvi ndichaita izvi, zvichireva kuti mhuri dzedu zvichienderana neuwandu hwebasa nemazera evana kwatinoshandira, vamwe vashandira mudzimba nekunze, zvinototisiya tiine mhangwa yekuda vanotibatsira kuti basa redu ratinoita even kumabasa rifambe zvakanaka. Nekuti muchatarisa kuti vanhu ava vakakosha zvekuti vakashayikwa unogona kutokoniwa kuenda kuofisi kwaunga uchida kuenda nekuti une vana haugoni kuvasiya vega. Saka kuwanda kwebasa nechimiro chemhuri, marererwe evana nenecha yebasa inenge iri pamba inotopedzisira yakuda kuti vanhu vaita sei vatsvage vanovabatsira, nekuti vanenge vachiona kuti basa iri rakawanda kuti rifambe zvakanaka rinoda aprofessional sezvataura Mai Musara anouya achisweta either child minding kana kuti gardening. Toda kuti pamba pagare pakashongedzeka, asi baba vaigona kuita izvi vari kuswera kuofisi, hatingasiye sora richikura, therefore tinonida gardening. Maivo vanoda kuenda kubasa, vana varipo vanoda kuchengetedzwa vadiki, hatingaregedze kuti mai vasaende kunobatsira baba kusunza, tinotsvaga anoita child minding. Saka kuti basa redu rimire zvakanaka, zvifambe zvakanaka mumhuri, vanhu ivavo vakatotikoshera ende tinovada. Nditi? Okay, thank you so much. Vanyamazana. Yes. Ndafarira pfungwa kana kuti madescribire atiri kuita vanhu ava tiri kuwavati madomestic helpers. That's a very good way of describing them. Because tikawaona sekuti madomestic workers tinoona sekuti zvinenge zvinotidzikisirei zvinotidzikisirei. Saka pfungwa iripo ndeyekuti wari kuuya kuzotibatsira zvinhu zvatanga tisingagoni kuita tiri tega. But pfungwa hombe ndeyekuti zvakafanana nekuti ndine mombe dzangu ndizoka munhu ari kuuya kuzondibatsira kuchengeta mombe dzangu, but hazvisi kureva kuti inini hapana zvandichaita kumombe dzangu, ndosati kuti mahelpers. Saka neimweni nzira basa rinogona kuva rakandiwandira, ndine mombe, ndine hwai, ndine huku, ndine mbudzi, zvese izvoda kuchengetwa, but handigoni kuzvichengeta ndiri ndega, dzimwe nhambo ndiri kuenda kubasa. Saka uyo ari kuuya kuzodini kuzondibatsira. Saka inyaya yekubatsira, ende zvimwe zvinogona kuitika ndezvekuti utano hunogona ngwavhiringika kana kuti munhu akurisa, kana kuti wakurisa vanhu havachagoni kuita zvimwe zvinhu, ndo paakuya umwe munhu akutsvakwa kuti abatsiridze kuti zvanga zvisagoneki kuitika nekuda kweurwere, dzimwe nguva nekuda kwekuremara, taakutsvaga anotibatsira kuita basa iroro. Toda kutenda chose. Let's move on. Chimwe chandanchida kuti tibatsirane panapa ndiye kuti can we maybe talk about some of the blessings dzekuve nahelpa pamusha, some of the joys of having a domestic helper pamusha. What are some of the joys, what are some of the advantages ekuve nahelpa? Anditi muri kuona igono maybe imbopinda ipapo. Tichingowedzera pane zvimwe zvanga zvichitaurwa nekupinda ipapapa zvakare, muchaona kuti vamwe zvinogona kuita kuti pada pamusha panogona kunga pasisina vanhu, kana kuti vanga vari vakuru vakashayika, vana vakaenda kumangerengere, musha zvino woparara here. Saka muchaona kuti pane mumwe misha yekutoti domestic helper ndiye akatobata musha wacho. Vepo chaivo vanoti vachitoudzwa kunzi aiwa mazuva ano madota tiri kurasira uku, mbudzi yenyu kuti dai isina kusodza dai twatowanda, ndiye ari kutoziva mamiriro akaita musha. Saka kune masituation akadaro, zvimwe zvavo zvabatwa kuti vamwe vanenge vakura vaakudawo extra help yekuti zvidaro. Saka zvazvinobatsira ndezvekuti sezvatiri kuedza kutaura zvinokwanisa kutobetsera kuchengetedza chaiko zviwanikwa zvemhuri kana kuti zvishandwa zvakaunganidzwa nemhuri zvinogona kutorova kutoti mbombombo kana pasina ari kupota achiguma muchenje nekudidi. Saka zvinokwanisa kuchengetedza, and then in many other situations zvinotibatsira kubvisa pressure imwe yatingakwanisa kuva nayo inogona kunza stress yekutoti vanhu vanenge vakuchiti wabva kubasa wakaneta apa uri kusvika washena iri kuita kusekerera yakakutarisa muri kuona. Saka pressure yekuzoti chero
vanhu kutonzwana apa ndiro dziri kungoshinyirawo aikona dziri pakaomaka ndiro dziri kuvira dzinenge dziri kuvira dziri musingu saka mukaona kuti apa sora rakunga ndimowo panze unogona kumutsa bima saka zvinotibvisira pressure iyoyo yakadaro yekuti kunyange kurarama kwedu nekudyidzana mukati memhuri kunogona kuva nani kana tiine rubetsero rwakadaro nekuti taderedzerwa mutoro watanga takatsinga. Okay, saka musha unenge uchida une zvakawanda zvinoda kuitwa but kunoshava nekuzviita zvese futi kunyange pari kushava umwe chete kana kuti muri kutoshava mese wese handiti muri kuona. Saka zvinoita kuti musha uchitsiga kubatsiridzwa nevanhu vamungakoke kana kuti vamungatore kuti iko mubatsirane mabasa epamusha. Imi mosara maakufurwa nemhepo zvishoma kutarisa tuvana nekumboonanawo nemudzimai. Alright, saka ndo mamiriro azvakaita. But chimwe chinhu chandanga ndichida kuti iko titaure panapa munoziva kuti iko gonoka padare rasinyoro apa uye dzisingapfungaire handiti muri kuona inyaya here kuti iko mungakwidze padare iri mumabvi shuwa inyaya here yakwira kudarei handiti muri kuona zvakakoshei kuti iko domestic helpers and the family ichinyiko zvinokosheiko kuti timbotaura nyaya yakadai sopa idare guru kai handiti muri kuona nayo cheripo idare guru exactly. Saka how important is it my musara because padare mukauya nenyaya isinganyatsoite inowanzosendekwa parutivi. Imimi vacho mubhadhariswa mbudzi 2 vanhu vepadare voita sei vodya zonzi chidzokera ikumba. Saka ichimbojustifyai kuturika kwamaita nyaya yepadare handiti domestic helpers and the family. Yes. How important is it to talk about it and look into the matter? I think zvakatokosha sinyoro takatarisa mafambiro akuita nyika. Nyika yedu iri paspeed mode zvekuti unosara. Asi ndichida kudzokera kumashure ifu ndichiverenga bhaibheri tine vanhu vanga vakaita sana Queen Esther vanga vane an array of maids anga asingabudi kuenda kubasa Queen Esther asi anga ane mamaid amwe kungomugezesa kuti anhuhwiriri amwe ekungomubikira mamwe ndenzwara. Saka zvikaenda futi kuna Sarai she was a well kept woman but anga atori pamba ipapo asi anga ane an array of helpers as well. Kuda vamwe vaichera mvura kuti ageze, kuda vamwe vaimubetsera kubika zvichinda zvakadaro. The same scenario inogona kuaplya futi musituation yatiri nokuti tinoona kuti tine vamwe vana mai zveshuwa vatori pamba asi anenge atori kana nemamaids ake 2 matatu kana helpers, let me use the word helpers. Anenge ane mahelpers ake 2 mangani naye matatu mana ari kumubetsera zviri pamba kureva kuti I think it's weighing kuti neimba yandinayo iyi ndikada kutsvaira kubva makuseni kusvika ndinosvika kamanheru pasina chimwe chandadina chandaita ndichingotsvaira chete ndikada kubika ndinobva futi makuseni kusvika radina radoka ndichingokurunga ndikada kuita zvakati. Saka kuti zvireruke sematauriro aita vamwe vatauri ndezvekuti regai ndichitsvaga anodii anoita izvi so that I spend quality time with my children. Pamwe ndichamhanya kuskura ndonovadina ndonovatora, pamwe ndichada kuita mabhizimusi mafamily business atinodina atinorana ndichange ndichinodongorera ndichange ndichinodii. Saka kazhinji tinogona kuona mukadzi asiri kushava matarisiro ekubuda from 8 to 5 toti kwari kumudii musikana you know
but vanotoshavawo asi anotoshavawo and anogona achiprioritizawo pane zvimwe zvinhu zvaanoprioritizawo mukati meupenyu hwake zvaanenge achida kuti adi amhanyise aite munguva iyoyo yemasikati nekuti tine mahours akangofanana 8 to 5 saka pane zvaunenge uchidawo kudinai kushava-shava helpa achidi akamirawo panzvimbo yake sahelpa. Thank you so much. Kuwedzera ipapo Sinyoro, inyaya inotokwira kudare raSinyoro kuti tiri kutaura about domestic helpers and the family. In many cases vanhu vekuti vanga vasiri mamembers emhuri iyi. Saka vanhu vauya kuzobetserana nemhuri asi vabvawo kumhuri dzavo dzavabva nekwavabva ikoko. Saka tiri kuti panogona kuva nomukana kuti pane zvinogona kuitika pakati pavo nemhuri kana pakati pemhuri navo. Saka ipapa ndo patiri kuti nekuda kwaizvozvo panoda kuvhenekwa. Asi rambi redu dhuku tabatidza handiti muri kuona takuda kuti tivheneke asi tisati tavheneka vanyamazana. Ndirifunga kuti iko zvakambonaka kuti titaure just the idea of a helper. Hamusogadzira mbodza dzemadzimai here mudzimba umu under that mask yekuti iko tichidawo help. Hamusogadzira mbodza here dzemadzimai chimbotibatsira ipapapo kana kuti mbodza dzevarume wekuti iko nyange akabata foshoro akada kudai anoenda nayo. Handiti muri kuona anonowayo ichizowira pamusoro. Exactly. Imbotibatsirai maichinengo wanyamazana mubvunzo wenyu regai maichinengo wambotitaurei mbicha. Ndachida sekutaura kuti sezvatiri kutotaura kuti anonzi helper. Tinobva tatotudza kuti they don't entirely do everything. They are helping out. Kuti zvisanyanya kuita huwiri munhu anga achifanira kuzviita ega. Saka chinozokanganisa vanhu ndechekuti vanhu vanobva vatora upenyu hwavo hwese vohusarenda mumaoko ahelpa vachitoitawo zvaanoda nawo. Ivavo vakadaro vakukanganisa because anogona kuzokwira nechitanda mugomo yonga usingada kuti chiende nekubanuko. Saka zvinokosha kuti tizive kuti helper aripo kubetsera as much as they can. But hazvireve kuti ndakubva ndatora upenyu hwangu ndobva ndahuti dzi mumaoko ake. They have come to help me. Ndini muridzi webasa. Because chinokwidza nduru yangu ndechekuti iko mukada kuti mutaure nezvenyaya yemahelpers mukati medzimba. Pane pamwe pandakataura tichiita yanga iri family life retreat. Saka nyaya yacho yakangoti dhugu palesson. Handiti saka chachingori chigwenziwo chekungozvunzawo chingopfuuro nenyaya yako but ndakatozoona kuti chigwenzi ichi chine nyaya chinopfuta. Handiti muri kuona but chakandibata inini ndicheumwe murume akataura kuti pastor dambudziko rapo nderekuti isu vana nababa takatozonyatsoita kuitwa hand off officially kumamaids hanzi takatonyatsonzi bvuu mumaoko emamaids. Ndiye akutoziva pasipunu yenhingirikiri yeshuga anodiwa munhingirikiri. Ndiye akutoziva kuti iko trauzi iri vanowanzoda kuripfeka nesheti iyi ende akanyatsokaringa kunyatsobata poto chaizvo anenge akutomira zvakadaro zvekuti iko mai haifana kuseka mamusara zvakamira sei ipapo patiri kuti tinoda kuti rubetsero rwakanaka but mai chinengo mauya zvakanaka kuti iko kubetserwa uku kune kabetsererwo. Imbotibatsirai mamusara imbotibatsirai vanyamazana musabve panyaya rambai makaisa chigunu. Nyaya yakaoma iyi muri kuperawo simba kupera simba nokuti Sinyoro ndikanzi you are CEO wekambani hombe handiti muridzi wekambani haana kundipa kambani. Muri kunzwisisa but andiita entrust
kuti ndicharana this company iye achizohla profit. Exactly. Muri kundibata. Profit yekambani yandiri kuita iyi haisi profit yani yanguba. Iprofit yani yemuridzi wekambani. So inini ndikati ndiri kuda helper. Helper paanouya pamba pangu ndinomuudza maduties and responsibilities. Zvandakuda naye helper. Ndiri kuda kuti pano pachada kubikwa. Handiti ijuice. Pachada kuwachwa. Pago ainiwa. Vana vagomuka vagogezeswa. Vagosokwa mafuta mugoona kuti vadla here. Asi ini semuridzi wekambani I'll provide zvichaita kuti mushande basa zvakadi zvakanaka. Ndichatenga chikafu, ndichameka sure kuti madla, ndichakupai pay on time, ndichaita zvese the working conditions it's a relationship yedu. Ndimi CEO of this home. Handiti hazvisi kureva kuti ndasarenda my household to the CEO. But ndiri kumuti ndimi mutori netime yakawanda muri pakambani yedu iyi. Our company should be profitable. Saka ndiri kukupai basa ripi nai iri. Handiti saka kana zvadaro kuti murume agohoi ndazosarendwa mumavoko zvobva papi. Zvakafanana nekuti mukomana webasa rekugarden ari kutirima hake zvetumaruva ari kudai. Does that mean kuti murume andisarendera boyfriend? Because varume haumbovaoni mugarden ba. Any day hauvaoni mugarden ba. But hapana pandinombofunga kuti because my husband haagoni kurima onion saka asarenda mukomana ari kurima onion kwandiri. Why? Saka it's about the definition and the respect for the profession of a domestic worker. Zvatambotaura pekutanga paya domestic helper kuti itori basa ritori mumutemo. Saka munhu ngazive maparameters and by definition ndinokupa mari inoenderana nebasa rauchaita pamba pangu as the CEO of my household. Thank you so much. Ndingirikiri vanyamazana imbobatsirai munhanzi CEO uyu mhanya imubate apa tione kuti pakamira sei. CEO pane nyaya ini ndida kubatanidza pfungwa dzamai Chinengo na mai Musara ndobva ndaisa view yangu yakarerekera panhau iyo. Saka chandatodzidza apa nechandaona ndechekuti panhau idzi tinogona kusawa prescriptive. Tinogona kutadza kuva neanswer yekuti ngazvititwe so. But maonero angu ndinofunga kuti pari kusangana pana helper wedu, pana amai, pana baba, pane vana, perhaps pana extended family. So I think issue yautaura namai Musara yekuti tiite maparameters. Chekutanga kana ndiri ini namai Nyamazana tiri kuhaya helper wedu toda kumushandisei. Baba Nyamazana munofungei? Mai Nyamazana munofungei? Ko vana vanofungei? Towirirana maparameters such that kana tiri kutomusainisa contract totomuudza kuti iwe unotangira apa uchidera. Saka pane tonimwe pfungwa iri musociety yekuti kana mudzimai for example asingaendi kubasa haafani kuita helper. Ipfungwa yandinopikisana nayo ni personal. Ndakamboitawo experience yekushanda mabasa emumba. To be honest, pandakazosvika kuma 11 AM ndanga ndadhama. Saka kana maresources atoripo chero amai wasina kubasa kwavari kuenda kana maresources ekuti helper awepo aripo ngaangowepo. Ndopandiri kutaura paya kuti we cannot prescribe but ngatingotarisei condition kuti maresources acho tinawo here ende kana tinawo baba vari kuti amai vari kuti ende anogumira papa achitangira papi. Good point. Ndapabata chirasha mataura nyaya yakanaka handiti ndizvo here pamwe chete nanyati. Ndabata nyaya yekuti iko tauriranai my confinement because one they are different. Zvimwe zvinhu zvamungangofungidzire kuti iko it's simple maid anenge achitotibatsira achitoita. To some men it's part of intimacy. Yamuri kuti iko andiitire handiti ndizvo here. Vamwe varume ndakagara neimwe couple vachitaura kuti iko no inini I don't have a problem nemudzimai wangu kuti abetserwe anything but ndingori nekapfungwa kekuti iko kuzoisirwa mvura nekuwachirwa zvomukati kwandiri nini aitaura kwaari zvaso intimate zvekuti iko kudirirwa mvura ndoya ndichigeza ndichiita sei
its part of intimacy kwandiri and pane zvazvinototaurawo kwandiri but I can't do that. Saka ndiri kuona sekuti iko nyaya yekutaurirana pamusha kuti maybe oita sei pamwe ogumira papi achitangira papi. It's very 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 important. Anditi ndizvo gono imboti paidama renyu apa toda kupapfura. Aiwa ndofunga pabatwa zvakanaka nadzimbawo kuti zvinenge zvakakosha kuti pave nekuwirirana. Ndofunga kuti kazhinji maitikiro azvinoita pada zvinongoita vana mai kazhinji variwo vari kuronga nekuda kwemamiriro ebasa rangu and so on, but ndofunga kuti ipfungwa yakanaka zvikuru inokosha yekuti pave nekuwirirana uye zvinochengetedzawo iye ari kuzoshanda pabasa. Hakuna munhu anoshanda basa raanongonzi unoshanda panapa kuti unoitei mushando wako pese pana kambani yedu inosvika kweso yadhese ndedu iwe unoshanda pana munhu anotoziva kunzi ofisi yake ndeipi ndeiyi ende muofisi imomo zvaanoita zvine chekuita nekambani ino ndezvizvi. So ndofunga kuti ipfungwa yakakosha zvikuru kwazvo inotibatsira kuti tive nekushandidzana kwakanaka. Alright. Saka zvinozomisa paita kuti chirasha vamerere apa pekuti iko no you cannot say that kuti iko ndaturirwa mukati memaoko munhu ari kuita basa rani ari kuita basa rake job description. Saka job description inobatsira. Saka mukati medzimba musangove nemunhu nemusikana anonziko shanda handiti ndizvere ona zvekuita because mukamutoona zvekuita pamusha panapa pane zvimwe zvaanogona kuona handiti muri kuona nayo zvinoda kutoitirwa baba mai vavapo handiti ndizvere nemukomana pane zvimwe zvaanogona kuona zvinoda kuitirwa mai zvisiri kugonekwa nani nababa abva kuroni aona kuti baba havasi vakabatikana handiti ndizvere ane masteps achingoenda achisedera. Saka izvozvo zvinokosha mukati meupenyu but as a profession these people some of them are very professional handiti ndizvere vanoita zvinhu zvavo within confinements dzekuwirirana kwavakaita. Saka chatiri kukurudzira ndechekuti mukati medzimba ngatitaurei nemubatsiri auya pamusha kuti basa rake ndirei anotangira papi achienda apa but masoko aya ngazviwirirano mukati mechi mukati memusha pasina kumbunyikidzana handiti muri kuona zvokosha mukati meupenyu. And sorry signor pakuwirirana ipapo tine vakadzi vanochema kuti zveshuwa munhu anoti hesi tsvaga helpa asi wamutsvaga oti inini handidi kuwachirwa nahelpa uya inini handidi kubikirwa nahelpa inini handidi saka helpa wacho tiri kumudii kana inini nda kuzoita futi zvose zvatiri kumutsvagira munhu wacho you know because pamwe munhu mudzimai ari kutoenda kubasa time yekuti agokuwachira futi makola ako abva kuGreece haana kuti agozokweshawo kuti abike futi everyday haana asi apo naapo anokwanisa kukubikirawo as time and space inokwanisa kunge iripo but kune vamwe vanozoisa madhimanzi mufundisi yekuti iye mukadzi uya anga achida helpa haasisina futi uhelpa huya helpa ndiye ava kutouya akutoti dzepete ndiye ototsukira nekudla akagara ndiye ototengerwa maice cream nemayogati akagara mai vaya vachichivirika kubva kubasa vodzoka voti murume wangu haadi kuti awachikwene hembe dzake azoda kubikirwa azoda kucheregwa mvura oswera zvendiye akamira saka helpa wacho munomudi. Let's be practical. Kana tiri kuda helpa tiri kuda kutoti atozotibetsera ende ngatimupei maparameters kwete kuti tozofondotsa futi umwe munhu pamusoro perimwe basa raanoita asi helpa aripo otogara zvake otobharafo otochinja hake machano. Alright. Ine hasha handiti muri kuona matsvaga helpa handiti ndizvere osvikokurumurwa bhachi rehelpa riya osvikotoudzwa unzi actually panapa pana helpa wepo zvimwe zvinhu usatoite hako
vanyamasa inotidzorera kupfungwa yatakambotaura kumashure eculture iyi kuti zvimwe zvinhu zvatinoona sekuti hazviiti inogona kunge ringori culture ende zvimwe zvatinoona sekuti zvinoita pamwe futi iculture ndosaka ndichizama kuda kukurudzira vanhu kuti timeke atingati marational decisions ndoda kuzama kutsigira pfungwa yamai musara yekuti samwe pacho zvechokwadi munhu anogona kuti handiwachirwe nahelpa but mabhacha ake achienda kudry cleaner atova nahelpa kunowatywa nani kana ari kuri kudry cleaner handi muri kurapa nenyacho saka kana usingari kuti hembe dzako dzisawatywa nati nahelpa zvoreva kuti chero kudry cleaner hadzifani kuendwa suti inofanira kutoiswa mudhichi chidi saka zvinodzoka futi papfungwa yana ichiburitsa yekuti ngatiwiriranei but mukuwiriranawo ngationei kuti zvimwe zvinhu haiseri culture yedu yaakugaidha madecisions zvinogona kunga zvisiri rational zvinogona kunga zvisi scientific I always tope kuti ngatiwe irrational tinyatsa kufungisa decision yandiri kuita iyi idecision iri practical here iri rational here kana kuti ingori maybe based on mastereotypes ezvandakakura ndichibelieve maichinengo taurai nyaya iyi because panapa padare rasinyoro nagono hatidi kuburuka padare tafurirana hatidi kuburuka padare tafurirana yes maichinengo tibatsirei helpa auya but osvikonza hausi helpa apa tosiyana nako izvizvito saka hapana here zvimwe zvinozoenderera poonekwa kunzi help angauya idi there was no need yahelp imwe muchinyazoziva kuti help aripo handiti muri kuwana maakuda kutifeka kuti ndiri kuda kutsvagira chii help but help hapana but also kana akatora basa racho rese imi mai mozoiteiko allright ndiri kuti iko hembe shati hembe dzinosiyanazo shati netrausi handiti ndizvo here kwozoti dzimwe dzakavanzika handiti muri kuona nhau ichiripo kana kuti iko marooms handiti ndizvo here kune rumu inoraravana pane rumu yatinotandarira kwozoti umumo musikarudzi umu handiti muri kuona munopindwa here zvekungopinda munhu achiona zviyanikwa zvakayanikwa maybe inini I'm too old fashioned saka imutibatsirai hazvina here muganhu izvi ndozvandachida kutaura zvatambobva tichitaura kumashure kuti parameters should be set pane zvimwe zvekuti we can't run away from our culture pane zvimwe zvinotongotarisirwa kunzi mudzimai pamba anoitirwa murume wake semuenzaniso kuisirwa murume wako mvura ndinoona sekuti munhu wemudzimai anogona kuita find joy in just lifting a bucket kuti baba Tanya ndakuisirai mvura mvura yenyu yadziya ndoshoko randinowanzonzwa mumba mangu mvura yenyu yadziya ende matekenyedzero arinoita kwava nematapu kwava nemashawa unomira paspeshawa asi unogezera kuti zvinondaisirwawo mvura ndingaregedzereke I think nyaya yemaparameters inokosha pane vamwe madzimai anoda kuzviita masuper women ekuti they want to do everything kubika recipe inotoda inini kuwacha ndinozviwachira hembe dzangu ndega garden aiwa ndoda kunyati zvinyatsoti tsepete izvozvo zvekuda kuzviita superwoman zvinouraya unofa prematurely unopera kuti gondogondo saka tinofanira unoondomoka usingazvizivi you are exhausted zvekuti nguva yekuzoita more important things than kusukwa kwendiro plates are plates anongosukwa otochena usiriwo wasuka naika but we are not saying we are relegating kuti tobva tati maid akuita nezvimwe zvandofanirawo kuita ini zvikuru sei zvakanangana neni nemurume wangu nevana pane zvimwe zvandotongoziva kuti izvi ndini ndinofanira kuzviita nyange zvadini saka helpa kana achinge auya ngatimupei kati asainei zvatinoona kuti izvi zvinoshedha off weight on us kuti tisakasike kuparara zvikuda zvita masuperwoman toisa pasi kumona mabhodho abva kucheka cabbage panhamo kutambiriye kunzi muroora uyo anoshanda stireki unokasika kuparara vamwe varora vari intact uzviona saka izvozvo zvinokosha kugona kusiyanisa
kuti apa pakudo kuti mai vambomira Alright. hazvina kuipa kuti Sunday ndonyatsoswerawo ndichibikira murume wangu anofarira mutakura ndobikawo mutakura ndinganzi ndiri kuzvioverworka here I'm not Hazviiti. but ukazenga wava kuti uku uri kukwatisa mutakura uku ainwa siya yakadai kuti papapa uku chana chiri kuchema chimwe chiri pazamu uku maid aripo saka uri kuitei uri kuzvikuvadza. Thank you. Saka nemamazwi tiri kuti iko zvinhu izvi zvine pazvinongogumirawo kungoti izvi ungaite izvi handiti ndizvo here it's now murume wangu handiti zvinodifferentiatewo zvinhu zvakawanda then mataura futi sinyoro yemumba yemukati tinoona sekuti nyaya iri debatable zvakanyanya mai musara vachatidetsermusade kutanga debate nyaya isi debatable vanoti nehelpa wangu anoklina nyangwe nebedroom there is nothing wrong with them but ndachida kuti pane pamwe patinofana kungozivawo kuchenjerera dzimwe njodzi dzatinogona kuzosangana nadzo nekusvika kupinda mugaringiro iro muningirikiri ndirikunotipanisaaaitopinda achibuda kuti kusiyana kwedu kwemudzimba tisazofurira vanhu pafamily matterngatitei zvakanyanya kutinakira kumba apo magona tisiya tichiwirirana kumba kwedu vamwe vari so strict kuti mubedroom ainogo area vamwe varungu vanongoti hapana binda wapinda but matambudziko anogona kuzowanikwa nebinda wapinda ngatizomafarirei futi kana tichinge tachuza kuti maid helper anogona kungotitsvairira achinonga zvatinenge tambokumura zviya achirongedza zvimwe achiwacha achida tinongoona sekuti matambudziko acho ngatizomamirirei futi. inini sinyoroka aiwa mirai musati mapinda ini ndinoda kuti iko tisatore pfungwa panapa padare rinoiri rekuti iko rekutora maid sekunge munhu waasingafunga handiti muri kuona kuti kana akangoona bedroom rangu rakavhurika akutoda zvemurume wangu tiri kuti these are human beings vanotofungawo vandinofunga kuti iko vamwe vazhinji vacho they are also responsible handiti ndizvo here but maichinenguva nenyaya handiti muri kuona nayo iripo maichinenguva nechii nevane nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti iko pakupindwa muchibuda mumba yakavanzika ine kubata zvipfeko zvimwe zvinenge zvinotiendererei mberi pane matambudziko atiri kuzoona hongu kuna vamwe vari professional handiti vanotogona kumasaja murume wako uperera pamasaji anoenda kumamasaji pala handiti muri kuona anogone kana variko ameno inanzi ndavaono wangu saka kana muchitiko anokwanisa kuve that professional where do we draw the line gono tibatsirei ipapapa where do we draw the line munhu uyu musamba mamutora sekuti iko chaari kungotsvaga kurara nemurume wangu aiwa kana kuti chaari kutsvaga kurara nemudzimai wangu aiwa no don't take them like that but yet at the same time pane vari kutorara navo handiti muruvana nayo cheripo but chaitika mukana wanyanyoita sei wanyanyozarura where do we draw the line gono I think line iri ndoranzi riri debatable asi chatofana ngoziva maybe mafundamentals ekuti anogona kubatsira pakudrowiwa kweline racho rekuti kazhinji kana tiri kutaura nevari kubetsera vari mumba pane that proximity yekuti kuva pedyo nepedyo kwakadaro kwekuti kunoda kuchenjererwa nokuda kwekuti panogona kutotanga bonding imwe yamamusina kuronga yamamusina kuronga ivo vanhu vari maprofessionals and hatingadi kuti titi ngwarirai vauya kuzobetsera vanogona kukuitira izvi zvimwe zvacho zvinogona kutobva kune vari kubetserwa are you getting that ndo vanogona kutota nekuda kwekuti uri neposition of power kana uriwo uri kubetserwa and everything like that saka izvozvo zvinogona kuchishandiswa kuti uyu achisvike nekumwe kwanga asingafanirwi kusvika saka maybe nekuda kwechikonzero ichocho vamwe vanobva vataura kuti izvi zvakati izvi ndinozviitira ndega but
kuedza kuisa muganho uya uyu Alright. zvokuti chero kunyange mwari anga asika Eden, I mean pasi rese riri raAdamu naEvha, asi pane paakati apa musasvike baba. Alright, alright. Zvichiratidza kuti that tree was representing his ownership. Alright. Muri kuona ivo vari Okay. kungobata asi kuti vazive kuti vane boundary. Alright. Kunzi vangopakatiswa havana kunzi vachiridza. Muri kupaona. Saka Okay. pakazonzi muti uyu uri kumirira authority Alright. yemuridzi. Alright. Saka panogona kuva nepfungwa iyoyo yekuti tinofanira kuva nedelimitation yekuti munosvika apa munosvika apa. Kana ikashayikwa panogona kuita confusion. Panogona kuita confusion and zvinogona kusapera zvakanaka. Zvinogona kusapera masports aya apere zvakanaka. Alright. Okay. Thank you so much. Regai tienderere mberi. Ndakachida kuti iko what is it that could go wrong? Tina maid wedu kana kuti mukomana wemombe kana kuti mukomana wepagardener ari kutibetsera. What is it that can go wrong? Handiti muri kuona? Chii chinogona kutoti tibu zviya zvekutoti iko wakomanaka pashata. Handiti muri kuona naye chiripo? Yes. What is it that could go wrong, Vanyamasa? Ya pane zvakawanda zvinogona kukanganisika zvinyoro. Asi ndichangotaura zvishoma ndosiyira wadare zvishoma wazotaurawo zvimwe. But nechekutanga munoziva kuti mune mafani stories anotaurwa anoitika especially anosanganisira mahelpers. Chimwe chikuru chinotonyanya kunetsa panotone vamwe zvinowanza kuitika mukugarisana kwekuti baba vanogona kuzokangana kuti vakaroora vane mudzimai wavo. Voguma ravakufunga kuti helpa ndiye mudzimai wake. Pane dzimba dzakawanda dzaparara nenhau iyoyo. Muchanda social media tunenge tichingotaura kuti majokisi wakadi twakasiyana siyana tinopointa kusati nechekutanga ndechekuti baba vanogona mostly zvinoafecta swana baba kutozosvika pakunokanganwa kuti mudzimai wangu kutadza kudifferentiata between wako mudzimai nehelpa kungoita confusion hako uri pamba pako kungoita confusing kuti hauchaziva mind saka ndo chimwe chinhu chinogona kuvhiringika zvakanyanyisa ichocho. Pane dzimba zhinji dzakaparara dziwanhu vakaguma varambana nemhaka yekuti pakaita intruder akanopinda. Pachimwe chikuru futi chandakaona chinoitika inhau dzeabuse chaidzo dzekuti mahelpers pane mavhidhiyo anotisekirata nenyaya dzatinoverenga manewspaper dzemahelpers amwe anoabhusa vana kunyanya zvekuti anosimudza mwana achikandira pasi, vamwe vanotoabhusa vana sexually, vamwe vanotoonesa vana pono ende vamwe vanouya zvakare vaine zvinamato zvavo zvinogona kunge zviri abusive kuvana such that akasvika maybe anotanga kuitisa vana zvimwe zvinhu in the name of religion but itori futi chi abuse. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinogona kuvhiringika kana taita mahelpers mafamilies. Alright. Vataura zvinhu zviviri kuti iko panogona kunge baba vakungoita kaconfusion rudo rwaungonanga parwananga. Exactly. Hakusi kuti iko ane problem but kangori kachidzimira kekungoti mainde vapi. Saka zvinokwanisika kuitika mukati medzimba. Naiye auya kuzobetsera anokwanisa kuitawo chadzimira futi kuti akangotarisawo baba oitawo chadzimira kana kuti mukomana uyu akatarisa mai vepamusha oitawo chadzimira kuti mudzimai wangu here kana kuti ndimadam boss. Handiti muri kuona? Saka zvinokwanisa kuita sei kuitika sekenda tatataura nemaparameters anofanirwa kuitwa set to avoid these things. Pazotaurwa abuse ikava religious zvinamato zvimwe zvinouya nevanhu mukati memba muchitiko vana vasara nemunhu mozongoona vana behavior yacho yatochinja tinombobuda nasisi tichienda padhuze tichinoonekwa tozodzoka hedu kana muchinge maenda kubasa. Zvinokwanisika kuitika izvozvo. What are the other things that can go wrong? Ipapo panonditibatei zvakanyanya nekuti tinoona kuti nyika yatakurarama vana mai takuspenda nguva yakawanda vana mai vazhinji outside the home but zano raMwari raive rekuti mai vane vana vadiki
vave nenguva yakawanda nevana. Saka I think in our busy schedule, Sanamai, I would want to say to the listeners and to myself as well, let's try to be with the children more. Let's create more time with the children. Let's ask them, how was your day? Teacher itika nasi, tete vati, mama, sisi vati, maini vati chi, koma vazoti chi, you know, mukutaura iko kuya. Ndo patinokasika kuona abuse tinogona gadziri kuitika kuvana. Saka tinokurudzira kuti absent parenting is dangerous. Pane zvimwe zvekuti tinobva tatoti hatina helper. Unonzwa tichita tine wild yedu vanana mai Musara kuti una helper akadiko mazana anzi she's excellent with kids. Tineka chirungu chedu katika tinotaura. She's good with kids. You know zvimwe zvese izvo I don't handina basa nazvo. She's excellent with kids. How excellent is excellent when we are not there to monitor kuti excellence yacho iri kusvika papi. Saka zvinokosha kuti tisangobve tati vana vedu nchu mumaoko emahelpers no matter how good they are. Pamwe pacho panotongoda isusu vabereki. Ndo patinogona kuona the subtle things that could be happening. All right. Thank you so much. Indakaona ndikuona senge mhuka chaidzo hadzina kumbosiya kamutemo kari kutaurwa namai Chinengwa. Imbwa chaidzo inogara nevana vayo. Makambozviona ameno kana makambozviona inogara nevana vayo for a certain time. Tozotanga kubva tuchienda tuchidzoka pana mai ichiona kuti saka unongoona kuti iko imbwa ka inozongokura iri imbwa because yakatichwa kuve imbwa. Handiti muri kuona nayo cheri pana inozomboda kutanga kuida kuita bhiza. Handiti muri kuona because yakadzidziswa umbwa kubva kuna mai vacho imbwa. Handiti muri kuona nayo cheri. So zvakakosha izvozvo kuti tipote tichicheuka tichitarisa kuti iko zvakamira sei. Absent parenting is not always the best. Hama dzangu tarisai nyangwe munhu akanaka sei iwewe ndiwe mai wemwana uyu. Saka ende mukatozoona mwana akukutiza achichemera mubatsiri pane zvatodhinguka ipapa. Handiti muri kuona pane zvatodhinguka namata kuna Mwari kuti that bonding isabve mwana achiri mudiki zvakadaro. Chii chimwe chingaite go wrong mai Musara? Yes. I think tine nyaya yemodeling panyaya dzevana kuti patinounza different characters in the home. Mukatarisa ike zvino vabati vedu vanochinja kakawanda ameno zviri kuitika mucosmos but so munhu vana vanotanga kudzidza macharacters akasiyana from each and every one. Kukauya ari mudhi anobva akopa zviri mudhi. Umwe anouya nelanguage yake iri uncouth anobva ako. Angava mukomana anogona kudzidziswa kuputa mbanje chaiko kana kutanga kutotamba nevasikana ava kuma14 zotonzi anda kutsvagira chibhebhika kana kuti vana vasikana vanotorepwa nevabati vedu vechirume. Even vana vakomana vanogona kutodina kutorepwa nevabati vedu vechikadzi. Saka sexual exploitation is very high kana takutarisa panyaya dzemumba and domestic helpers. And the sexual exploitation yacho inogona kunge iri kuvana yozouya kuna bhasi rume vanogonawo kuita sexual exploitation yemubati nemhaka yekuti she's vulnerable auya kubasa ari kufunga kuti saka ndikasaita zviri kuda maadvances abhasa basa ratodinai ratopera otarisa sure kwaabva ona kuti zvokwadi ndiri nherera hakuna kwandichaenda zviri nani baba havangoya mubedroom chero vane spare yake. Chero usina kumboti apinde mubedroom ako arongedzi. Panana baba who are exploitative sexual predators vanoti vakangoona helper vakutoona ari mukadzi wavo. Iwe uchichivirika kuita zvose uchigwada uchivapa mvura uchivagezesa mavoko the sexual predators will still go to the helper. Saka in the home setting the sexual exploitation ndosaka tichitotaura kutoto even rape chaidzo dzinoitwa nehama it's not a secret. Saka sexual exploitation is rampant. Tinotokurudzira vana mai nana baba kuti zvaigona mubati ngawane bedroom rake. Chero ari musikana chero une the girl child umwe anogona kuitwa lesbianism chaivo. Saka chero une the girl child kana mubati aripo ngaite bedroom rake ega vana vako vorarama vo vega and you lock the door.
kana patozoita vakomana vari padhuze itongodzidzisa vana kuti the door should be locked. Vana vogara vakaziva kuti hatitombofaniri kuve tine umwe munhu watinovata naye kana kuti anouya padhuze nesu. That is very critical. Let's not trust kumabasa kwedu hatitrustani 100%. Uyu toita 120% ko zvamboita seko. Mubati mubauya kubasa job description riripo, it shows kuti mubati ende anobva kuchiuya umwe. That shows she's a worker. Saka let's not overtrust people. Even murume wako chaiye pavanasikana tinokurudzira kumabasa kwedu kuti don't overtrust. What more mubati? So let's be careful. Kana pasina space maisara yekuti vati ava bedroom iwe mai chimuka uchitarisawo kuti usiku wese rororo wakangorara usikazozvi zviri kuitika kwakarara. Very critical. It's very critical. Wakarara dzeumama. Anzi pane vamwe pana mai vakasiya mwana vakasiya maid kana kuti mubatsiri ari mumota vachibuda vakatisara mumota vachida unoita something ndobva vachibuda nemwana mumota muya vavhara madhoo mawindo anga akavhurikawo zvakanyatso kunaka vakuti fambei zvikanzi no vakambva vadzokera vachidzokera mumota zvikanzi chinyiko nemwana zvikanzi ndasiya wallet yangu. I can't trust the maid. Hanzi akatiko. Hanzi mwana akatiko. You can't trust the helper for a minute with your wallet. But I spent the whole day. Naye. Anditi murukonde. Vanhu vaMwari. Amene kuti zvazoita sei hazvo. But Bible rinoti iko Mwari akasika zvinhu zvakanaka chaizvo. Asi vanhu vakatsvaga mari. Sure. Anditi muri kuona nayo chiripo. The idea was kungoti iko munhu agara nemwana wake. Chokwadi. Anditi muri kuona nayo chiripo. But izvi takungozviita nekuda kwekuti iko tiri kurarama mukati menyika tinoda kushava tinoda kuenda uko nekokoko tione kuti zvakamira. But pamwana apa pane nyaya gono imbotibatsirai. What is it that can go wrong? Wanyamazana ndakuona izvaka. Yes. Saka patarwa nyaya yeabuse. Of course kunogona kutoti vana vanokwanisa kuabuswa. Even muri yese inokwanisa kuabuswa. Tinonzwa nyaya yemakombu dzekuti vaitoita zviya zvekutoti helper anokwanisa kutora matoothbrush emaenda kumabasa achikwesha muchemba kukwesha achikadzosera and so on anenge ainewo chigumbu chake chaanacho and so on. Zvinhu zvinoitika zvinowanika mukugara kunoita vanhu. But wo zvakare toda kutarisa nerimwe rutivi kuti abuse inogona kuendeswawo kuna helper. Muri kuona nesu tiri kubetserwa inogona kuuya nenzira dzakasiyana-siyana. Pane zvambotaurwa zvekuva masexual predators but panogonawo kuita zvakare sekuti munhu ida ari kushanda takataka hapana kuzorora and so on and so on. Kana kunyange matauriro chaiwo atinoita naye akadawo kuti adzore mwana kana kuti adai anonzi ndiye wakavinga pano uyu uri kuzvinzwa ndiye wakavinga pano iyeyu ndiye murungu wako zvichidaro ndobhunu rako kari kutamanda kubocha anoti kari kutamanda. Saka kachitamanda kachidaro tumwe twana tuchitoyemedzwa kuti hapana sisi and everything like that. Turi kutoitwa mbwezhu muri kupaona zvichanonetsa mberi uku zvakare kuti vamwewo vanogona kudyiridzirwa pane zvavanofanirwa kuwana semukhoro wavo. Dzimwe nguva zvinenge zvisingaenderani nemashandiro avaita but even zvisingaenderani izvozvo vanogozonzi ndazokuwanira jamusiri haukwani here pamari yako yemwedzi uno uchingopfeka ichingotora iro riri rinenge rakakufita chaizvo and so on and so on. Saka iabusewo yakuwanawo zvekuti anenge akungoendawo mumachira achingochemawo kuti neuterera hwangu nhamo ndeyangu inongondironda kwese kwandaenda. Saka zvinowanikawo futi kuwedzera ipapo sinyoro kune vamwe vanotonyima chikafu
kuna helpa wavo. Helpa Haagari uya pasofa? haachagari pasofa, chikafu chose wachakasungirigwa, anoverengegwa maslice echingwa, munovharirwa nhunzi mweka kuti isabuda, anotonzi apa haubati, apa hausviki, apa haudai, otoona kutoti mwana wavanhu asisiri pabasa. Nekuti basa rese, ndambopa example yekuti uri CEO pakambani, basa rese rine code of conduct, basa rese rine ethical behavior, basa rese rine occupational professional, kuti tinobata sei munhu ari pabasa pedu. Saka isusu kana uchitotora helper, you are putting yourself in the position of an employer, and the employer should have guidelines ekuti anobata sei munhu. Ndosaka takatozonyoregwa nemutemo pasi inotospecify kana achigara mumba mubate iso muda iso, because that's critical. You are an employer, you are not an abuser. Saka tora position ya employer. Kana pane zviri outside kutoti kana munhu ari entitled to off, kana uchida kutomukumbira kuti asaenda kuoff, isaka mari pamusoro. Nekuti ari pabasaka akutochaja overtime yake. Zvinenge zvakatokosha kuti zvive zvakadaro. Thank you. Regai ndikubatai muromo. Ndanchida kuti Wanyamazana mutibatsire pamwe chete namai Chinengo. Mutibatsira, but the point yekuexploita, kuita kusakadza mwana wavanhu, dzimwe inherera, vamwe vanotambudzika, vamwe vanoita sei, izvozvo izvo hazvina chikombero chinobva kuna Mwari. Maita henyu mai Musara, because of our time sekena ndaku It's okay. Yes. Saka Vanyamazana tibatsirei, but Vanyamazana tibatsirai pakuti iko zviko zvimwe zvezvinhu, one or two issues dzamungadi kuti mutibatsire kuti iko vanhu ava mhuri nemubatsiri vagarisane zvakanaka. Maita just one or two. Signor, pfungwa ndiro tiningotaure kuvateereri ndekuti tiri kuti mhuri nehelpa. But chatofana kuzana ndechekuti kana tatowana helpa, tatova part of the family. Thank you for that point. Saka zvakatokosha kuti ndinofunga kuti katritire kandingaite sister yangu watinaye mumba ndo katritire katinofana kuita helpa, because it's now part of the family. And signor mapa example yakanaka yekuti vanhu vanogona kutadza kumutrusta nemari asi vachimutrusta nevana vavo. Imagine munhu anopedza 8 hours a day aine mwana vako, anogona kumwisa kana weti chai. She can do that. Saka munhu watinofana kutreata with dignity. And imwe pfungwa yandoda kuti especially pamuhoro patarwa nagono, munoziva kuti vanhu kana tiri kumabasa tinonetsana nevashandi chimbondowedzerawo pay, but makamboona here kuti helpa anogona kupedza gore rese angori nepay 1. Saka zvakakosha kuti katreatirwe kaungada kuitwa iweyo kubasa kwako ndo katreatire kaunofana kuita helpa. Kana uri kuchemera mayusa kubasa ozouya mayusa, kana wakuwana mayusa helpa anofana kuziva kuti homwe yakupinda mayusa. Kana paita pay increment pamba, helpa anofana kuziva kuti wandiri kugara nawo wakomborerwa, saka iye anofana kuenjoya mabenefits ekukomborerwa ikwako. Okay, thank you for that point. Yes, Mai Chinengo, just one point, then Gono motipedzisira nekuda kwenguva yangu. Alright, ndinevhesira ndachida kuverenga in line with kusabata vashandi vedu zvakanaka, vangava vemumba kana vepanze. Proverbs chapter 22 verse 22 to 23 inoti, do not rob the poor because he is poor, nor oppress the afflicted at the gate, for the Lord will plead their cause and plunder the soul of those who plunder them. Ira riri kukumirwa ira zvikumira rega. Thank you. Ndachida kuti pastor point yandoda kutaura ndeyekuti Vanyamazana vasimudza nyaya yakakosha. Tikabata madomestic helpers edu zvakanaka, tazviitira zvakanaka. Aita zvakanaka pastor, azviitira. Aita zvakashata, aita futi sei naye. Especially kune vanhu vane vana vadiki. Vana vanosara vachioneswa ndondo, mabva. Because haagone kurwisana newe uri employer, but anopedzera shungu dzake kupi kuvana. Saka kana uchida kukoshesa vana vako,
mukoshesewo ende zvine zvikomborero zvazvinazvo tikavabata zvakanaka Mwari anotikomborera. Thank you. Gono? Yes. Saka tinoona kuti Abraham aishanda nana Eliezer vaishanda zvakanaka zvekuti aitrustwa zvakadaro Eliezer kuti unotsvagira Isaac mudzimai. That's how good it was. Tinoona uye aishandira Naamani ndiye akatozotaura kuti aiwa chirwere china baba ichi achitaura naMwari aikuri kwedu oibatsirwa kuna anoshandira Naamani akanopora. Muri kuona kuti zvakabatsira mhuri ndofunga kuti aibatsirwa zvakanaka. Saka tiri kuona zvakadaro. Tobva taona panapa Bible rinotaura vhesi rinoenderana nerataurwa namai Chinengo. James chapter 5 verse 4. Behold, the hire of the laborers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud, cries, and cries of them which have reaped entered into the ears of the Lord of Sabaoth. Okay? Basically riri kuti pane mari dzamaifana kubhadhara dzamusina kubhadhara. Mari idzodzo dziri kuchema, dzimwe dziri mumasofa makazotenga, dzimwe dziri kubowa dziri mumawadhiropu, dzimwe dziri kubowa dziri mumotokari, mari dzamakabirira dzaifanirwa kuenda kuvana. Zvikanzi Mwari vanodzinzwa kuchema kwadzo. Last but not least, ukatarisa mutemo weSabata unobva wataura kuti chero nevanokubatsira mumba mako. Saka Mwari vari kurecognisa kuti munhu uyu munhu akangoita sewe, you know. Saka tinofanirwa kuremekedzana tiri at that level. Jesu obva ati zvaunoda kuti uitirwe iwewe itirawo vamwe. Funga dai ari mwana wako uyu ari kushanda kwevamwe, ndo here mabatirwo awaingada iwewe kuti aitwe. Pafunge. Amen. Toda kutenda chose Mwari ngatikomborere atitire zvakanaka patiri kurarama sedzimhuri tiine vabatsiri vanotibatsira mukati medzimba. Let them be part of the family. Mukati meupenyu tonamata kuna Mwari kuti iko Mwari avasundewo vagotipo the right services dzatine tichitsvako kubva kwavari. Mwari ngakukomborera akuitire zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira pachirongwa Family Matters. God bless you. God be with you. Amen. Pari zvino hatingazviwisise dakara taona Jesu unge tashingirira kare kare dufunamo zvapera tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo pari zvino hatingazviwisise dakara taona Jesu unge tashingirira kare kare dufunamo zvapera tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo tenzi wedu ouya nembiri Time mbiri takunda Anoya to imbira Nembiri to imbira Mbiri takunda Tenzi wedu oya nembiri To imbira Time mbiri takunda Kwazuwai vana vaMwari, tiri pashoko raMwari zvekare. Toda kutenda kuti muri kuteerera inzwi raMwari uye tose tiri vanhu vaMwari. Musoro wedu wenyaya watiri kufamba nawo zuva ranhasi unoti iwo usatambisa mukana wako. Usatambisa mukana wako. Mwari unopa munhu wese mukana wakafanana. Vakadzidza nevasina, vanonamata nevasinganamati, tinopiwa mukana wakafanana.
especially kana ukatarira munhu achikura. Mukana unopiwa munhu wose kudzidza, kuverenga, kushandisa mavoko. Vamwe vanotambisa mukana vari vana vechikoro pachinambo chokuverenga mabhuku. Iye anoverenga foni, anoteerera kuTV, anoenda paWhatsApp kusvika zuva reexamination rasvika. Pakuzononyora wobuda uchigamuchira maresults ausingafariri. Muupenyu hwako usatambisa mukana wokuva jaya. Iva jaya rakanaka, risina ufende, jaya rakamira zvakanaka, rinoti kana rawana richaprodusa vana vanozvagwa iri miseve yejaya. Usatambisa mukana wokuva musikana. Iva musikana chaiye, usiri chapa, unozvibata, unoti kana awanikwa ava mai vemba, achava mai chaivo vane vana vakaropafadzwa. Mumazuva eda atiri kurarama, Muparidzi chapter 9 verse 2 na 3 inoti Mwari unopa mukana munhu wese zvakafanana. Tichaverenga kuna Mabasa chapter 17 verse 26 takatarira kuna 27. Verenga. Verse 26. Yes. Wakaita marudzi ose avanhu kuno mumwe chete vagare pose panyika, ambotara nguva dzavakatemegwa nemiganhu yokugara kwavo, kuti vatsvake Mwari, vamutsvangadzire, vamuwane. Amen. Kukai Mwari wakaita marudzi ose avanhu tichibva kuno umwe chete, kuti vagare pose panyika, ambotara nguva dzavakatemegwa nemiganhu yokugara kwavo, kuti vatsvake Mwari. Hama yangu inodikamwa, mukurarama kwako wakatemegwa nguva yokutsvaka Mwari. Usatsvaka vavengi, tsvaka Mwari. Usatsvaka kushora vanhu, tsvaka Mwari. Usatsvaka kuita chivi. Bhaibheri rati nguva yako yokurarama, tsvaka Mwari. Usatsvaka mishonga yokukuvadza vamwe, tsvaka Mwari munhu waMwari. Usatsvaka kuzvikudza, tsvaka Mwari. Vakakomboregwa vanotsvaka Mwari pamazuva avo, havatsvaki kuzvifadza. Tsvaka Mwari kutanga, kana wawana Mwari wawana zvose. Pane vanhu vakatambisa mukana yavo, vambopiwa naMwari kuti vararame, vambotumwa naMwari kuti vatungamire. Mabasa chapter 24 verse 24 pano murume wainzi Felix nomukadzi wake wainzi Drusilla. Felix waiva nomwoyo wakaipa, akawana nguva yokupuwa Pauro kuti aparidze. Apo Pauro akazvidavirira nyaya yake pamberi pake. Aiva nomukadzi wainzi Drusilla waiva muJudha, waiziva nezvaMwari. Asi Felix toda kuona kuti wakashandisa here mukana wake. Verenga paverse 24 uchinda kuna 26. Zvino mamwe mazuva akatapfuura akasvika nomukadzi wake Drusilla waiva muJudha, akamunzwa pamusoro pokutenda kwake kuna Kristu Jesu. Zvino wakati achitaura zvokururama nokuzvidzora norutongo gunouya, Felix akatya zvikuru, akapindura akati, verenga, ndikazowa nenguva yakanaka. Muri kuona here kuti Felix ari kurega mukana uchidarika, akasvika. Pauro akazvidavirira nokutenda kwake kuna Kristu, akazvidavirira pamusoro pokururama norutongo gunouya. Pauro akaparidza pamberi paFelix kuti kuchava norutongo kuchatongwa vanhu vose. Madzishe achapinda parutongo, varanda vachapinda parutongo, Mwari uchatonga akatarira shoko rake, Mwari uchatonga akatarira mitemo yake. Felix Bhaibheri rinoti akatya zvikuru, akabvunda. Asi unoti kuna Paul, enda hako, usandibhabhatidza, usandiita muKristu. Kana ndikawana nguva yakanaka ndichakudana. Felix akarega nguva ichidarika. Toda kuenda mberi. Bhaibheri rinoti kudii paverse 26 na 27. Verse 26. Yes sir. Wakati wozvino akazopiwa mari naPauro, oyo oda chiwoko muhomwe. Izvozvo wakamudana akamudana kazhinji achitaura naye. Makore maviri akati apera, famba achida kufadza vaJudha, akasiya Pauro akasungwa.
bhaibheri rinoti iro Felix haana kuwana nguva yekutendeuka achida kufadza vaJudha, wakasiya Pauro akasungwa muparidzo wokururama. Hama yangu inodikamwa, usaverengera kutendeuka, usatambisa mukana. Kana Mwari akuwana neshoko, zviitire zvakanaka. Gamuchira shoko raMwari, ufambe mushoko raMwari, uchadya nhaka munyika ino nomunyika inouya. Apo Felix akati ndichawana nguva yakanaka, kudenga kwakagagwa dare. Todini na Felix, shoko raMwari warinzwa, akavudziwa kuti kururama, kuchengeta mitemo ya Mwari, kururama, kutora Jesu muponesi wako, kururama, kuchengeta mhuri yako sezvinodikanwa neshoko raMwari. Kwaye akavudziwa rutongo kuchavuya, kwaye akasha asi haana kutendeuka, akapostpona ruponeso rwake. Mwari ndokubva adarira gagwa kudenga. Todini na Felix, chokwadi wachinzwa, shoko rinoti blot his name out of the book of life. Ruponeso gwakadarika, makore maviri achidarika, akasiya Pauro akasungwa, iye wakazonofa achakizwa mhosva dzakawanda. Felix wakatambisa mukana. Pano murume unei Pilate, pana Matthew 27 pavhesi ra17, akawanawo mukana wokutonga Jesu Kristu. Akapenda kuinda pamuchinjikwa, akasungwa nembavha idzi Bharabhasi. Vakabvunza nokusunungurirani, vakati sunungurai Bharabhasi, roverai Jesu Kristu. Madhimoni akanga akazara pamusoro pavanhu, asi mweya waMwari wakazevezera Pilate kumuudza kuti Jesu haana mhosva, mwanakomana waMwari. Regai timboverenga tinzwe. Pavhesi 17 wakatarira kuna 19 inoti kudii? Naizvozvo vakati vavungana, Pirato akati kwavari, munoda kuti ndokusununguriraniko? Bhanabhasi kana Jesu famba munhu waMwari. Vakanga achiziva kuti vakanga vamuisa kwaari negodo. Zvino wakati agere pachigaro, mukadzi akatumira kwaari achiti, kusava nemhaka nomunhu uyo wakarurama. Tarira pavhesi 24, kukai mukadzi wake waPilate akatuma mwadi, Pilate achitonga, usava nochokuita nomurume uyu, wakarurama, ndatambura nokurota pamusoro pake, ndimambo wamadzimambo nashe wamadzishe, ndozvandavudzwa. Achipedza kuchiverenga, Pilate akati ndodini kona Jesu Kristu, unoi Kristu, haana mhosva kainga arovegwe. Bhaibheri rangu rinoti Pilate wakaziva chokwadi. Verse 24 inoti, Verse 24, yes, zvino Pirato achiona kuti hazvibatsiri, pomuka bope, akamvura, akashamba mavoko. handine mhaka neropa romunhu uyu wakarurama. Bhaibheri rinoti iro, adaro kuti handina mhosva nomunhu uyu wakarurama, kukai akaita hand over Jesus kuvavengi kuti vamurove vaite zvavanoda naye. Pilate akarega mukana uchidarika. Ndiri kukunamatira munhu waMwari, Pilate arega mukana uchidarika. Zvinonzi kwakapera makore mashoma shoma, Pilate akadamwa kuRome naCaesar. Kukai warega vanhu vachipatukira hurumende yeRome, une mhosva, akakandwa mujere. Shoko history inotaura kudaro kuti akafira mujere reRome, akakonewa kutendeuka. Parumuko panouya Kristu, Pilate haamo muumambo hwaMwari. Hama yangu inodikamwa, usatambisa mukana kana wawana nguva yokutendeuka. Pilate achingoramba achida chigaro chake, dare kudenga rakagagwa. Todini na Pilate, waramba kutendeuka, chokwadi wachiziva. Vakanyora vakati dzima zita rake mubhuku roupenyu. Panguva ino, kuda mangwanani kuda masikati kwauri, paunenge wakateerera shoko rino, usatambisa mukana wako. Kana wauwana, tendeukira kuna Mwari, uparadzane nechivi. Wanzwa pana mabasa, Mwari wakaita marudzi ose avanhu, vachibva kuno umwe chete. Ambotara nguva dzavakatemegwa. Unoziva here hama yangu, une mazuva wakatemegwa panyika, una makore wakatemegwa panyika. Makore yawo asati adarika, awakatemegwa. Shoko rati tsvaka Mwari, umutsvangadzire umuwane. Nokuti Jobho 14 inoti munhu wakazvagwa nomukadzi seweneni, una mazuva mashoma azere nokutambudzika, unobuda seruva ndokusvala, unotiza somumvuri haagari.
rega ndikuudze munhu waMwari, zvivudze kuti haugari. Kana makagara murume nomukadzi, chero muno utano, muvudze umwe wako kuti haugari. Regai ndikuudzei pasi rose, kungava madokta, angava n'anga, ungava muprofita, hatigari. Vhesi ra5 raJobho 14 inoti mazuva ake zvaakatagwa, mwedzi yake yakaverengwa nemwi, makanotarira muganhu waasingatendegwi kudarika. Hama yangu inodikamwa, uno muganhu wausingadarikiwe, muganhu usati wasvika. Bhaibheri rati tsvaka Mwari, tsvaka Mwari achawanikwa. Isaya inodaro chapter 55 pavhesi ra6 inoti tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Wakaipa ngaasiye zhira yake, atendeukire kuna Jehovha, achagamuchirwa naMwari. Rova pavhesi 7 inoti, come on, verenga vhesi. Ngaasiye zhira yake, nomunhu usakarurama mirangariro yake. Ngadzokere kuna Jehovha, iye uchamunzwira nyasha. Uchakanganwa zvikuru kwazvo. Rega ndikuudze munhu waMwari, Bhaibheri rati dzoka kuna Mwari. Apa Mwari wakatuma shoko kuti kana ukadzoka kuna Mwari unokanganwa zvikuru kwazvo. Varipo vava kure naMwari, unogona kutozviona kuti wava kure naMwari. Mumba anopopota achipopotera mashoksi sokunoihwa bigwa motikari. Mumba anopopota pasinawo mutanga kana kugara akatsamwa. Rega ndikuudze, kana munhu ava kure naMwari, kugara pamba pake panenge pamochari, hapatendegwi munhu kuseka kana kusimaira. Anobvunzwa, ndidi vanhu vanoseka senzenza pamusha pano. Rega ndikuudze hama yangu, Bhaibheri inoti dzokera kuna Mwari achiri pedyo, mukana usautambisa. Satsvaka vavengi. Rega ndikuudze hama yangu, vose vane zhira dzakaipa, shoko rinoti dzokerai kuna Jehovha. Unopa zvinodikamwa nomwoyo wako. Varipo vanhu vari kudzoka kuna Mwari pamazuva edu. Tsvaka Mwari umuwane. Kuna Mwari tinowana chii? Zvirevo chapter 8 rova pavhesi 17 inoti, amen, ndinoda vanondida, vanonditsvaka nomwoyo wose vachandiwana. Tega munhu waMwari, pfuma nokukudzwa zvineni zvinokosha zvakaishorurama. Dohaka chimira ipapo. Bhaibheri inoti iyo pfuma nokukudzwa zvineni. Unoda here kukudzwa munhu waMwari? Dzokera kuna Mwari. Unoona rukudzo gwechokwadi kwete gwefeki. Kana ukakudzwa uchihliwa, vanenge vachikureva vachikurongera zvakaipa nokuti uri munhu unohlisa. Asi kana uri munhu waMwari, vanokupa respect yechokwadi. Dzokera kuna Mwari. Kwai pfuma nokukudzwa nezvakaisvonaka. Unoda here pfuma? Dzokera kuna Mwari. Unoda here utano? Dzokera kuna Mwari. Unoda here mufaro wechokwadi? Dzokera kuna Mwari. Unoda here rugare mukati memhuri, rugare, peace of mind? Tsvaka Mwari. Dzokera kuna Mwari. Ndati unoda here muchato unorunyararo? Shoko rinoti dzokera kuna Mwari. Unoda here kutambisigwa vana vako? Dzokera kuna Mwari. Unoda here kutambisigwa mukadzi wakunetsa? Dzokera kuna Mwari. Vakakomboregwa vanodzoka kuna Mwari. Kurarama nokusingaperi unokuda here? Pane vaccine yakawanikwa youpenyu usingaperi, ndiJesu Kristu. Vaccine iyoyi kana ukabayiwa ukagamuchira Jesu, ikava vaccine yechokwadi, ukagamuchira Jesu riri shoko raMwari, wabayiwa jekiseni rechokwadi, rinopedza havi yedoro, rinopedza havi yembanje, rinopedza havi yekuda vakadzi. Kana ukabayiwa jekiseni reshoko raMwari, inopedza ndati havi yehasha, inopedza havi nyangwe yechivi. Unodzokera kuna Mwari. Inopedza havi yepride, havi yokuzvikudza. Munhu akawana Mwari adzoka kuna Mwari, unova munhu kwaye. Yokudadira vanhu haizovipo. Unotsvaka Mwari ugoponeswa. Hondo dzemhuri dzinopera kana munhu awana Mwari. Pavhesi 35 pana mashoko makuru. Tega wandiwana upenyu, chapiwa nyasha na Jehovha. Asi unondishayiwa, unotadzira mweya wake. Vose vanondivenga
vanoda rufu. Rega ndikuudze munhu waMwari, haugari nokusingaperi. Wadii kuuya kuna Mwari. Hakuna munhu waSatani, uri munhu waMwari iwe. Kana ukauya kuna Mwari, Mwari unokugamuchira, unokukangamwira sokumabvazuva nokumavirira. Mwari anoda mufaro wako, Mwari anoda utano hwako, Mwari anoda kukupa upenyu husingaperi. Nharo dziripo, wakasikwa naMwari, uri waMwari nokusikwa, uri waMwari nokudamwa nevhangeri, uri waMwari nokuchengetwa muruoko rwaMwari. But Satani anoda kushandisa, wakarashwa nechekare, anoda kufa navazhinji. Rega ndikuudze munhu waMwari, kuparidza kwatiri kuita vhangeri mukana wokuti utendeuke. Kana ukaunzwa ukasaita, pane zvawaita, rutongo rwakakumirira. Inzwa shungu dzaMwari. Timoti yokutanga 2 vhesi ra3 na 4. Izvi ndo zvakanaka zvinofadza pamberi paMwari wedu, uyo vasvike pakuziva zvokwadi. Zvakazarurwa 6 vhesi ra14. Bhaibheri rino ndo zvakanaka zvinofadza pamberi paMwari wedu, uyo unoda kuti vanhu vose vaponeswe, vasvike pakuziva zvokwadi. Rega ndikuudze mudikani, imwe zvokwadi ndeinoti Jesu unouya zvekare. Haanonoki kuuya, unobuya hama inodikamwa. Imwe zvokwadi ndeyokuti vatadzi vakaramba vhangeri vachaparadzwa naMwari negehena rakagadzirirwa Satani nengirozi dzake. Asi kana ukavhota uri panyika ino, ukanakigwa namafaro, ukanakigwa nechivi, ukanakigwa nokukudzwa, ukavona sokuti unogara nokusingaperi, ukarasha Mwari, izvi uchasangana nazvo. Uchachema mukana wako usisawanikwe. Vakakomboregwa vanodzoka kuna Mwari. Ndati chimwe chokwadi chinoticho, munhu wose uchamira parutongo. Ndoda kuudza kuti pano rutongo gunouya, rutongo gunohlisa. Haruna mukuru, haruna mudoko, haruna manager, vose vachamira parutongo. Haruna general commander wehondo, vose vachamira parutongo. Rutongo gunobuya, haruna chef. Shandisa mukana uyu kuti urege kuzotongegwa kurashwa. Ndati rutongo gunobuya. Kana uchiverenga pabhuku razvakazarurwa 14 vhesi ra14 dzira nayo inoti, Zvakazarurwa 6 verse 14. Yes sir. Denga rikabva sebhuku kana richipetwa. Come on. Namakomo ose nezviwi zvakabviswa panzvimbo yazvo. Doka navakuru navafumi navaranda vose navakasununguka vose famba vakandovanda kumabwe nokumakombo vachiti tiri gei nokumabwe tiwirei mutivige. Ida kuna vakorinde. Bhaibheri rinotiro kwai denga iri rikabva sebhuku kana richipetwa, kwai chahwita unenge wobuya. Jesu Kristu wakasika nyika ino, wakaitenga neropa. Nerimwe zuva uchatozomuka achibva nokumabvazuva, denga richazaruka. Mukoma Jei vamira nechomudenga umu, kwai hwamanda icharira, kwai hwamanda isati yarira. Vatadzi vakaramba Mwari vachamhanya, vachatiza. Ndati rutongo gunobuya hama inodikamwa, haruna sabhuku. Tose tichamira parutongo. Verenga vakorinde wechipiri 5 pavhesi ra10 inoti, nokuti isu tose tofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chokutonga chaKristu. Akaita nomuviri sezvaakabaita, kana zvakanaka kana zvakaipa. Regai ndikuudzei munhu waMwari, ndati mukana wako tsvaka Mwari. Ndiye uchava mutongi mukuru, ndiye uchatonga nyika ino, ndiye uchatonga diablos namadhimoni ake. Vakakomboregwa vanoti mukoma Jesu uchava mukoma wangu, uchava muponesi wangu. Mutore samuponesi namambo woupenyu hwako. Ndati parutongo hapazovi nasabhuku, hapazovi nagavhena, vose vachamira parutongo. Parutongo hapana madzishe, hapana mambo, hakuna mutongi kana gweta, vose vachamira parutongo. Parutongo gunobuya.
hakuna vakadzidza, hakuna madofo, hakuna mufumi, hakuna murombo, vose vachamira parutongo. Hapana chembere, hapana harahwa, hakuna pasta, hakuna muprofita, vose vachamira parutongo. Kana uchidzidza rutongo uku, hakuna unoti ndakafa ndikavharigwa nesemende. Bhaibheri inoti kuna zvakazarurwa chapter 20 verse 11, kwainyika nedenga zvakatiza pamberi pake. Verse 12 inoti, come on. Ukaenda kavona vakafa vaduku navakuru vamire pamberi pechigaro choushe, puku dzikazarugwa neimwe puku youpenyu ikazarugwa, dwaka nezvavakanga vakabata nezvakanga zvakanyorwa. Verse 20 dwaka. Verse 15 zvino kana munhu akawanikwa asina kunyogwa mubhuku roupenyu, wakakandigwa mudziva romoto. Hama yangu inoti kama pane past tense, kana munhu akawanikwa zuva rokuuya kwaJesu asina kunyogwa mubhuku youpenyu yaKristu, wakakandigwa mudziva romoto. Rega ndikutaurire hama yangu inoti kama wadi kutsvaka Mwari nguva ichiripo, nokuti Jesu unouya. Shandisa mukana uchimupenyu, sarenda upenyu kuna Mwari. Anoregerera, haatongi vanhu vakuuya kwaari, vanova hama dzake. Paina zvakazarurwa 22 pavhesi ra12, tarira ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe umwe noumwe sokushanda kwake. Hama yangu inoti kama wadi kutsvaka Mwari, ari kuuya Jesu, haaregi kuuya nokuti iwo wamuramba, haaregi kuuya nokuti wakangama kuti unouya. Jesu unouya hama dzangu, haaregi kuuya mazuva ano nokuti iwo uchiri kuda mafaro, haaregi kuuya nokuti wakatsamwa, haaregi kuuya nokuti uchiri mudambudziko, uchiri kudzidza, nokuti uchiri kunakigwa nefuma yaakakupa. Unouya Jesu hama inoti kama asati abuya, unoti paradzira shoko kuna munhu wese watenda akadzoka kwandiri, ndinomugamuchira. Hama yangu inoti kama Jesu asati abuya, shandisa mukana wokutsvaka zvokwadi. Pano murume wainzi Faro wakasvikigwa nomunhu waikakamira wainzi Moses, pachapter 5 yaExodus, tendera vana vaIsraeri vandonamata Mwari. Farao unopindura unoti, Jehovha ndiani kuti ndimuteerere, uye kuti nditende handimuzivi, therefore handitendi kuti Israeri iende kunyika yeKenani. Hama yangu inoti kama muviri waunawo ndowa Mwari. Bhaibheri inotendera muviri uyu undonamata Mwari. Kana waramba uri mushoko rimwe naFaro, unoti Jehovha ndiani, unokomanda upenyu hwangu kuti unamate Mwari. Mwari unotendera muviri uyu uzive mukadzi 1, asi une mvana dzako, une zvimajoki zvako, une zvimasekretari zvako, uri kutaura saFaro, uri kuti Jehovha ndiani kuti nditeerere zvaanoreva, ine handiregi kufara nomuviri wangu. Rega ndikuudze munhu waMwari, Mwari unotendera muviri uyu uzorore nezuva reSabata, nokuti idzvene kuna Mwari, nokuti Mwari pachake wakazorora. Iwe unoti Jehovha ndiani, ndotsvaka randinoda. Mwari unotitendera muviri uyu ubhabhatidzwe nemvura, iwe wakatagwa huma, shoko richitinyikwa muviri wose. Uri kutaura saFaro, unoti Jehovha ndiani kuti nditendere muviri uyu ubhabhatidzwe. Hama inoti kama Mwari unoti muromo mako nedumbu rako risapinda zvinodhaka. Iwe unoti Jehovha ndiani kuti nditendere shoko raMwari kugara mandiri. Farao, Bhaibheri inotiro, Mwari wakamutsa matenda 10 akarova Faro. Pai Faro waimboomesa moyo, asi ripo zuva Mwari rakarovera mubhadha pasi, akati kwazvinotoinda ndapa Faro mukana, zvakwana. Bhaibheri inoti wakati zodzai ropa pamagwatidziro, nokuti mutumwa uchabuya. Pakati pousiku pakabuya mutumwa akarova matangwe ose waingoi first born akafa, namatangwe emwombe akafa. Kwaikwa Faro, nyika yose Egipita yakaita mariro. Usiku bumwe hakuna wakandoviga umwe, mukana wakanga wadarika. Shoko raMwari rinotiro, Faro wakamuka usiku. Pana Exodus 12 akati Moses, chindai munonamata Mwari. Vakabuda huri usiku. Rega ndikuudze munhu waMwari,
chero wanga uri kumafaro navamwe, buda huri usiku utange kumira zvakanaka. Nyeruke shamwari dzako dzinoda doro, nyeruke shamwari dzako dzinoda masmall house, nyeruka uye kuna Mwari. Shoko rinoti vainda Israeli yakafamba gwendo, vava pedo vasvika paRed Sea, Farao unotevera, vasvika pedo gore rinosimuka rinoganhura maIgipita. Kwakanga kune dima kwaIsraeri, kwakanga kune chiedza. Hauna kupawo munhu waMwari. Gore raivatungamirira rakatseduka, kumaGipita raiva dima. Ipo pano pandiri kuparidza, kana uri divi reGipita, idima una chaunowa. Jesu wedu ari kuuya. Ndati kana uri Gipita, ndiwo unofamba wakashama mutauni uchiratidza zvidzva zvose pachena. Rega ndikuudze zvinhu zvinonhuhwa hazvifukidzwi. Rega ndikuudze munhu waMwari, kana uri Gipita haugoni kutendeuka, uchafa uri mudima. Kana uri Gipita hausiyani nemishonga yako, hausiyani nezvikwambo zvako. Kana uri muGipita ndiwo unobata vasikana mazamu, uchikisa chero wakisa, uchakisa ukatora nechigwere. Ndati kana uri weGipita, shoko randiri kuparidza hurinzwi. Kwai kuchindoidza, Mwari unoti mositendeka, unotendeka gungwa rinofurika. Vanopinda paka vachipfumbura guruva. Jehovha une simba. Vakadarika, vakayambuka, maGipita akatevera. Mositendeka, zvakainda, Gipita ikasara chirikadzi. Hapana unogwana Mwari unowina. Shoko raMwari riri pachena. Kwai ukaverenga Jeremiah 46 verse 17, Farao mambo weGipita iguzvaro wakarega nguva yakatagwa ichidarika. Tiri kuverenga Muparidzi chapter 12 verse 14. Tega munhu waMwari. Nokuti Mwari uchatonga basa rimwe nerimwe, pamwe chete nezvose zvakavanzika, kunyange zvakanaka, kunyange zvakaipa. Shoko rinoti uchatonga. Hebrew chapter 12 verse 15 verse 16. Shoko rinoti Mwari uchatonga basa rimwe nerimwe, pamwe chete nezvakavanzika. Rega ndikuudza amai nodikama, vari kuvanorarama vakapfeka svutu sezvandakaita, vane zvakavanzika zvinosemesa. Vari kuvanorarama vakadzidza, asi vakaita mimba vakabvisa, ikasvotogwa ikakandwa mutoireti. Shoko raMwari rati iro, nokuti Mwari uchatonga basa rimwe nerimwe, pamwe chete nezvakavanzika. Ariko madhara akai mwana ndo wako, iye ari mwana weboyfriend, igona ari kumuchengeta nokupinza chikoro. Mwari uchatonga basa rimwe nerimwe, pamwe chete nezvakavanzika, zvichaiswa pachena. Hama yangu inodikamwa mai, zvamunoita kumahotera zvichatongwa. Baba, zvaunoita muofisi yako yomukati uchitorana namasekretari navamwe vanopinza basa nokuvata navo, zvose zvichatongwa. Varipo vanomutsa machechi vachida mbiri, varipo vanomutsa machechi vachida vakadzi, varipo vanomutsa chechi vachida mari. Mwari uchatonga. Kuprofita kwenhema nendimi dzenhema dzichatongwa. Kwai uchazvibudisa pachena. Ushandisa mukana uno munhu waMwari, imbova soba, udzoke kuna Mwari. Usaverengera mazuva, usada kutendeuka ugwara, tendeuka uchiri mutano, udzoke kuna Mwari. Unoziva mutemo waMwari iwe, kuti mutemo iri 10 ukaputsa umwe, James 2:10 inoti waputsa yose. Therefore 10 minus 1 anza ndi 0. Wakanga uchiichengeta, uchiri mukomana, uchiri musikana, nhasi wodada nokuwanikwa, nhasi wodada nokuti wava shefu, nokuti wava nazvo, wodadira zuva raMwari, woshanda nokuona mabhora nesaladi. Hama yangu inodikamwa, mukana wako ndo wanhasi. Jesu achiri kukuda. Unorangarira Jehemurashiki akapuwa zvose, akapambadza nepfambi, akapambadza nezvimwe zvaaida kusvikira zvapera. Usamirira kuti zvipere, asi ndinoda Jehemurashiki zvakati zvondopera, zvakati zvondopera, akati ndichadzokera kuna Mwari. Ndonozvininipisa, ndovabudza ndakatadza kudengana panyika, nditorei somuranda. Kuzvininipisa Bhaibheri rinoti haana kungoronga. Vari pano ndichati ndotendeuka, haandariwa shoko. Unofa wakadaro. Chitotanga iwa verse 12 verse 20 inoti aronga ndichadzokera kuna Baba. Akadi verse 20, come on. Akasimuka kuna baba vake, achiri kure, vakamuona vakamuziva,
bhaibheri rinoti vakamanya vakanombundikira vakati uya nyazu dzakanaka timupfekedze. Akapfekedzwa svutu vakamubvisa madhende. Unoziva rega ndikuudze munhu waMwari, nyangwe une mari inofema mubhengi, nyangwe ichifema iri America, nyangwe ichifema une zvose, una madhende kana usina Jesu. Kwai Jesu paunodzoka unokupfekedza nguo yakanaka, nguo inomirira kururama kwa Jesu, wotoi wakarurama. Pavhesi 24 panogwadza inoti nokuti mwanakomana wangu uyu wakanga afa wararama, nokuti wanga arashika wawanikazve. Vatongi chapter 16 bhaibheri rinotiro wakadzoka kuna baba. Vanoti baba vamuona mwanakomana wangu uyu wakanga afa wararama. Wadivo kudzoka kuna Mwari. Vakanga vawa here kuti wavigwa, vakawa here kuti wakambopondwa. Kana munhu asiri muna Mwari, zvaka chapter 3 verse 1 inoti unonzi uri mupenyu asi wakafa. Kana munhu abuda muna Mwari, nometa ane mota, nometa ane mari, wakafa. Rega ndikuverengere 1 vaKorinde chapter 15 pavhesi 19 inotiyo kana tine tariro kuna Kristu paupenyu huno bedzi tinoisa urombo kukunda vanhu vose. Kana tariro yako iri yedzimba, iri yamayusa, usina Mwari, unoisa urombo kudarika munhu wose. Wadi kushandisa mukana uno ndinokoka vazhinji vakanga vaenda kure naMwari, vazhinji vakanga vakanyura muchitema, vanozvininipisa. Kana wakagara pasofa rako nhasi ndoda kuti usimuke umire netsoka uti ndouya kumuchinjikwa. Upofu nourombo handidi chimwe chiro asi ruponeso. Kana wanga wakavata pambedha nometa uchigwara, mutsa musoro, ndoda kukunamatira. Vana vako unofanira kuva kudenga wogara nokusingaperi. Ndoda kunamata newe mudikani, ndoda kunamata newe azvanzi wakachapadza upenyu hwako. Unoziva zvawakaita. Bhaibheri rati tichatonga nezvakavadzika. Kana kuti Mwari adzime akuregerere, simuka umire netsoka dzako. Kana usingagoni kusimuka, simudza ruoko rwako, ndava kunamata. Samson unoti one more time akadzoka kuna Mwari. Mukomana wakapambadza nguva, ndava kunamata newe. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu ndoda kunamata kwamuri. Hatimbodi kutambisa mukana uyu, mukana wamapa vanasikana ava deno vangadzoka kwamuri, mukana wamapa shasha dzamakapa mari namabhizinesi nokugona kuronga namapozisheni. Vamwe ma-MP, vamwe vakatopromotwa namapurezidendi edu vakakurashai, hazvibatsiri Mwari. Vamwe vakati mari yawana ndokurasha vakadzi vavo ndokutanga masimeo house. Ndinokumbira Mwari wokudenga, tenderai vanhu venyu kutendeuka vachiri vapenyu. Tinokutendai nokuti munogwira vanhu venyu neshoko. Chitiitai vatsvene nokuda kweshoko renyu, nokuda kweropa raJesu. Ndinodembetera vanhu venyu, vamwe vane mitoro inonetsa asi vagamuchirei nokuti tanamata nokutenda muzita ramuponesi wedu Jesu. Amen. God bless you. Touya kumchinjiko ubofu neurombo handidi chimwe chiro asiru ponesoro nosimbi rakunewi yenye pakalvari ndinofuka mapasi ndipo beseini Jesu ndo kuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura tinozo kuchenura dosimbira kunewi yenye akavari tinofuka mapasi ndipo beseini ndapazhe sekunewi
zviro zvezepasi moyo nemuviri uwewe nyunarini ndosimbi rakunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi undipo neseidi ndosimbi rakunemwi munezvidzidzo zvenyu zvinonda rapaidi eropa rora Kristu ndosimbi rakunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi undipo neseidi Jesu rikuya moyo wangu wazara zvinonda kachedurwa biriku naJehovha ndosimbi rakunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi undipo neseidi ndosimbi rakunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi undipo neseidi ndosimbi rakunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi undipo neseidi undipo neseidi undipo neseidi undipo neseidi. Baba ndouya kwamuri hakuna umwezve kuti manisi yandega ondinoyendepi ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini mwana wenyu ndomdawira ndinzwe simba renyu zvidiso zvangu zvazadzwa mune inonguva ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini muvambiwe rudawiro ndotarisa imwi ndogashira chipo chenyu ndiponeswe nacho ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini ropa rakera parara
kuchenesa ini ropa rake raparara kuchenesa ini ropa rake raparara kuchenesa ini. I am happy today. I am happy today with Jesus Christ. I am happy today. Hello, boys and girls. I hope you're as happy and as excited as I am today. Why? Because Jesus is the Savior of all men. Welcome to this program that looks at patriarchs and prophets in the Bible as we learn lessons from these patriarchs and use them for our everyday life. I hope you're as happy, as excited, and you're willing to learn more about the prophets and the patriarchs that we learn from the Bible. Today, we are learning from one boy who had a dream. If I would start his story, I would say, I have a dream. And who is this guy? You got it right. It was Joseph. Joseph had a dream. And you know the story of Joseph. He was the beloved of his father. He had 10 brothers and one little brother. And his little brother was called Benjamin. And you know very well that he came as a result of prayer. And his father loved him so much. By the way, did you know that the father loved him so much that he made him a coat of many colors? Wow. One thing I learned from the coat of many colors is that God has given us different skills, abilities, and variety of life. Variety is the spice of life. Many times God expects a lot of different things for us, but when they come together, they bring something beautiful. And his brothers became jealous because his father loved him so much. Not only that, because he dreamt one time that his brothers would worship him. And remember what happened to Joseph's brothers. When they were so jealous, they didn't just keep it to themselves, but they eventually made a plan and sold him, and he was taken
taken from his father's home place and he was taken to a place in Egypt in Potiphar's house. But before he went to Potiphar's house, they had actually thrown him into a pit. From a pit, he went to Potiphar's house. From Potiphar's house, the wife of Potiphar had envied Joseph because he was comely and he was handsome. But because he wanted to do nothing that would go against God's command, he kept himself pure. But she was so wrathful and she connived with him and he was taken to the prison. Now you can imagine, from the pit to Potiphar's house, from Potiphar's house to the prison. That was Joseph's life. He had not even enjoyed his youthfulness. Why? Because all things that were done for him were planned by people who were close to him. But he was faithful to God and he continued to dream. You remember the story of the baker and the butler. And when he was able to give them the dreams, one of them was set free. The other one was, of course, sent to the guillotine. But he told the one who was set free, the butler, that, hey, when you go out, remember me. And I want to say this, he was forgotten by the butler. Let me remind you, in this world, people will forget you, but one person who will never forget you, it is God who is in heaven. But in the fullness of time, when something happened to the king, when he had a dream, he remembered there's a guy who is in prison, Joseph. Let me tell you, God will always revisit you in your time of need. And when he was taken out of prison, he was able to explain the dream of the king and what would happen. And he gave the king advice of what should happen. And the king said, why should we look for another person when you are there? Let me tell you, God has given you a divine purpose to become a solution to the problems that are somewhere there. Little as you are, God wants to use you for mighty and great things. And guess what? Eventually, Joseph was promoted to become second only to Pharaoh in the entire kingdom. And the brothers who had sold him, in their own place, there was hunger. So they had to come and look for food in the place where Joseph was now the second to Potiphar. And when Joseph saw his brothers, you remember the story when he asked them to bring his younger brother. But to cut the long story short, eventually he told his brothers, I am Joseph, the one whom you sold to slavery. But God was with me. You meant it for bad, but God turned it to good so that I could provide food for you. And that's why we are here today. And his brothers cried. But one thing I like about Joseph, he was willing to forgive his brother. Beloved friends, let me tell you, I know people say it's difficult to forgive and to forget, but Joseph, in the place of God, was able to give his brothers who sold him into slavery, and he actually called them to come and stay with him, and he made sure that their life was good to go. This is the story of one of the patriarchs. His name is called Joseph. He had a dream, and I know you also have a dream, and God is there to fulfill our dreams. Well, what are the lessons that we can glean from the story of Joseph? Never ever throw down your dreams because someone has made you to become in a place where you don't want to be. Yes, in this life, you'll find humps where you go up and down, but they do not deter you from your dreams. Number two, people that you trust, people that you love, they may just disappoint you, but God will never disappoint you. Like Joseph, when he was in the comfort of the goodness of Potiphar, he said, I will not do such a bad thing and sin against God. God is looking for little boys and girls who will stand true to principle. And when God rewards, he rewards to the uttermost. Remember, he says, be faithful unto death, and I'll give you a crown of life. Finally, let me say this. It is a virtue to forgive and to forget. When someone has wronged you, the only thing that can make you free and make you excited is to forgive them. Remember, Joseph forgave his brothers. Well, boys and girls, no matter what your siblings, your people, your friends at school, people in the community can do something wrong to you, but remember, it is a blessed thing to forgive and to forgive to the uttermost. God bless you and God be with you as you continue forgiving those who have done wrong to you. God bless you. God sees a little sparrow fall, He meets his tender view. If God so loves the little things, I know He loves me too. He loves me too, He loves me too. I know He loves me too.
ndanzwa nezvikomborero muri kuvapa tenzi vamwe vari kugashira madonwe mundipenyi mwari kuneneni mwari kuneneni madonwe mundipenyi mwari kuneneni mwari kuneneni madonwe mundipenyi musandipureba bakananda shata ini itenzimu sazondisiye mutawe wenyundipenyi marikuneni marikuneni madonwe mundipenyi marikuneni marikuneni madonwe mundipenyi rimuchite matine urambo ini imoyowa matwange pasi mundisu nungurenyi marikuneneni marikuneneni madonwe mundipenyi marikuneneni marikuneneni madonwe mundipenyi musafuvu remabofu marapenyi itau bawa wa Jesu arunyara rondipenyi marikuneneni marikuneneni madonwe mundipenyi marikuneneni marikuneneni madonwe mundipenyi tiri muchitema tine urambo ini iwa mayowa matwange pasi mundisu nungurenyi marikuneneni marikuneneni madonwe mundipenyi marikuneneni marikuneneni madonwe mundipenyi musafuvu remabofu marapenyi itau bawa wa Jesu runyara rondipenyi marikuneni marikuneni madonwe mundipenyi marikuneni marikuneni madonwe mundipenyi. Nkosi sihlangene
Kana Mwari. Amen. Toda kutenda Mwari neupenyu nekuchengetwa. Mukati memasondo matatu achatevera. Toda kuti dzidze pamusoro pekutenda nekuteerera. Mukadzidza Bible vaHebrew chapter 11. Muchaona kuti vakanyorwa imomo vakanyorwa nemhaka yekutenda. Tichadzidza kubva mubhuku yaGenesis ndiyo yatichadzidza. Tichabata kubva mu chapter 22 pa verse ya 1 ndichaverenga. Shure kwaizvozvo Mwari akaidza Abrahama akati kwaari, Abrahama, iye akati ndiri pano hangu. Akati, zvinotora mwanakomana wako, mwanakomana mumwe chete waunoda, Isaka, uende kunyika yeMoria, umuiti chibayiro chinopiswa pane rimwe gomo randichakuudza. Mwari vaise chikomborero pakuverenga kweizwi ravo. Ngatinamatei. Baba vedu vanodikanwa, vanobata ushe panyika nekumusoro kudenga, toda kutendai panguva ine yamatipa yekutsanangura shoko renyu. Zviri pano zvakanyorwa kare tisipo, asi toda kutendai nokuti mweya wakatungamirira vainyora ndo uchiri kubatsira mukududzira. Ndo watinokumbira panguva ino kuti utitungamirire zvaitwa zvapera. Matibuditsira chokwadi pachena, tibatsirei tigone kurarama sezvinoreva shoko renyu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Amen. Ndinoita problem na Genesis chapter 22 verse ya 1. Nekuti iri kungotanga nekuti shure kwaizvozvo. Kana chapter ikatanga ichidaro, iri kutotsanangura nemamwe manzwi muchidimbu kuti pane zvakaberekwa kumasure kwechapter iri kutaurwa nezvayo. Pane zvakaberekwa kumasure kwenyaya iri kutaurwa nezvayo.
saka Genesis chapter 22 pairi kungotanga nekuti sure kwaizvozvo mubvunzo ndokuti zvipi. Ukaenda pana Genesis chapter 12 verse 1, Mwari anodaidza Abrahamu munyika yainamatwa zviumbwa, munyika yavanhu vasingazivi Mwari. Ende Mwari paari kudaidza Abrahamu anomupa mapromises akati siyanei. But pamapromises aripo chapter 12 verse 1 na 2 na 3, imwe promise was to quantify him, imwe promise was to qualify him. Ari kuti Abrahamu ndinokudaidza, iwe uchava baba wamarudzi. I'm going to quantify you. Pachava nekuwanda kuripo. Anoti zita rako ndicharikudza. Nemamwe mazwi Mwari ari kutoqualifya kuti iwewe hausi munhu akajairika. Abrahamu paanodaidzwa naMwari haasi kutanga aratidzwa kwaari kuenda. Mwari ari kungoti ndichakuratidza. Abrahamu anoti nekuti Mwari vataura ndinoita nekuti vataura. Saka kutenda kwaAbhurahamu kunotoonekwa nekusimuka, nekutorongedza zviripo, nekupinda murwendo, nekuti Mwari vataura. Saka mukafamba pakoo yaAbhurahamu, Mwari Abraham anonzwa kuti voice rondotaura naro iri harina kujairika. Vakakomborerwa vanoti Mwari akataura, vanonzwa kuti iri voice harina kujairika, ivoice raMwari, voteerera votevera zvinorehwa naMwari. Saka Abraham anotosimuka. Ndo patinotanga kuona Mwari vachitaura naye. But murwendo rwake neupenyu Mwari vakavhizitira Abraham pakasiyana. Abraham akasangana nemachallenges pakasiyana. Pamwe pacho paiuya matesta aMwari, Abraham anotoonekwa achidona. But Mwari ngaavongwe nekuti nyange matesta akauya tikadona, ndiMwari anoramba achiunza matest kuti atisimbise. ndiMwari anoramba achiunza matest kuti atiaprove tionekwe patakamira. Saka pano ukaiverenga chapter 22 yacho, ukaitangira pa chapter 21, unoona kuti Mwari vakavimbisa Abraham vakati iwe uchava nemwana. But nguva yafamba, ambuya vatochembera sainzi dzakuti apa munhu waricha menopause, hazvichagoni kuti taure zvemwana, hazvichagoni kuti taure zvenhumbu pana mbuya ava. But ukaiverenga Genesis chapter 21 verse 1, inoti Mwari wakazoshanyira Sarai sekuvimbisa kwaakaita. Nekubva Mwari azadzisa zvaakapikira. Mwari ngaavongwe nekuti akapika unozadzisa zvaapikira. Wakati kuna Sarai uchava nemwana. Pano chapter 21 tinoona Mwari achizviita. Mwana anotanga kukura. Abrahamu nevanhu vese zvikanzi vakafara. Sarai achitopiwa mwana. Unotiko pa verse ya 6 ya 21. Zvikanzi ndakafara ndobva ndaseka. Ndikati handichaseki ndoga. Vanhu vachauyawo voseka neni. Panyaya iyi Mwari andita ndiseka. Kwete ndoga asina vanhu. Saka Mwari, vana vaMwari, ndiMwari anoti akavimbisa anozadzisa. Asi Mwari anonyepa akakuudza ati chakati ndinochiita nekuti ndiMwari unochiita. Saka pano tinoona mukomana achizvarwa. Mukomana anopembererwa kukura kwake. Verse ya chapter 21 inotibuditsira pachena. Mukomana akatoti akura, pakatoitwa mutambo wekupemberera kurumurwa kwake. But now mukomana avapo, ukanopinda nenyaya pa chapter 22, ndo yakunzi after these things. Zvinhu zvapfuura zvekuti mwana uyu amirirwa, mbuya ndobva vaita nhumbu, ndokubva vaenda nekadhi rekuchipatara. Manesi akaita yoweyowe pachipatara. Ko zvaita seiko nhai mbuya? Mauya here nemuzukuru akati ndini ndauya kuzotariswa. Ndobva chaita chishamiswa munyika. But pano after these things, chapter ya 22 inouya. Another test inouya mukati meupenyu hwemurume anonzi Abrahamu. Saka testi pairi kuuya iri kutaura ichiti yonawo, mwanakomana wako uya iyeye wako yega wawakamirira kwenguva refu, ndiye wandiri kuda kuti utore unomuita chibayiro. Panovhiringa dei ndandirinda imboti Mwari muri kuti kudini. Abrahamu akava, this was the 8th time Mwari vachimushanyira. Saka voice raMwari waitorinzwa. Saka akaziva kuti idi uyu ndi mukuru ataura. But muri kuti kudii?
because mwana uyu takamumirira kwenguva refu. Saka vhesi iri kuti panapa Mwari ari kuti chitora mukomana iyeye. Kaiverenga muchirungu Bible hariti kuti Mwari akatempta Abrahamu, riri kuti Mwari akatesta Abrahamu. Saka mukati meupenyu kana tichiti tiri vatendi, testi yekutenda kwedu ichavuya. Hazvigoni kuti ungoti uri kutenda zvorega kuapuruvhwa nedenga. Kutenda kwako nekuteerera kwako chiri kutsvakwa naMwari. Kutenda kwemurume anonzi Abrahamu chiri kutsvakwa naMwari. Kuteerera kwemurume anonzi Abrahamu hazvigoneki nhasi sisi kuti mungorarama mugoti munotenda. Kutenda kwacho kurega kutestwa. Hazvigoneki mbuya kuti nhasi mongorarama moti munotenda. Kutenda kwacho kurega kutestwa. Hazvigoneki sekuru, hazvigoneki tete, hazvigoneki mainini, hazvigoneki bamkuru kuti mungoti munotenda. Kutenda kwenyu korega kutestwa. Mukati meupenyu muchasangana nematesti akasiyana-siyana. Ari kuti tora mwanakomana wako umwe chete woga waunodisa, unobayira chipiriso. Abrahamu aitozviziva kuti kana Mwari atotaura nyaya unotorevesa. Saka yanga isiri nyaya yekutamba nayo, but chii chiri kutsvakwa naMwari? Chiri kutsvakwa naMwari kutenda mukati meupenyu hwake. Amen. Saka Mwari anotendera macircumstances kuti atiwire mukati meupenyu. Chaari kutsvaka kuti atiapruve. Saka zvinotsvakwa naMwari ndezvekuti kana matesti akauya mukati meupenyu hwedu tikaswedera kwaari iye unotisimbisa tokurira. But tikatiza kwaari tinorasikirwa torasika. Saka regai ndikuudzei mukoma wangu, pane zvimwe zvinhu zvichakuwirai mukati meupenyu. Hazvirevi kuti Mwari wakafamba rwendo, hazvirevi kuti Mwari wakakotsira, hazvirevi kuti Mwari akurirwa. Ari kungotendera macircumstances mukati meupenyu kutsvaka kuteerera nekutenda kwenyu. Saka pane vamwe vamakaona semiedzo sematemptations, yet it was a test. Mwari aingotsvaka kuona kuti munoteerera here. Saka ukaiverenga ndo iri kutaurwa Mwari akati kuna Abrahamu, Abrahamu ndokubva atomudaidza, tora mukomana. Hazvina ndava kuti azvarwa pakuchembera kwako. Hazvina ndava kuti mukomana uyu anga akamirirwa kwenguva refu. Hazvina ndava kuti pane mapromises akataurwa pamukomana uyu. Tora mukomana unobayira. Bhaibheri rataura izvozvo. Chii chinoitika kuna Abrahamu nokuti shoko rasvika? Chii chinoitika mufundisi panyaya iyi? Saka pano shoko rinosvika kuna Abrahamu. Yes. Rikati tora mwanakomana wako. Yes. Mwanakomana wako mumwe chete waunoda, Isaka, uende kunyika yeMoria umuite chibayiro chinopiswa pane rimwe gomo ranichakuudza. Regai muone mashoko aMwari kuti paanga achiatsanangura kuna Abrahamu, rimwe nerimwe ranga richibaya pamwoyo paAbhurahama. Payaitsanangurwa, Mwari ari kutonzwisisa kuti kuno umwe mwana anonzi Ishmael. Pada Abhurahama anogona kuita sekunge azungaira, akati Isaac azviite kuti ndiende kundomupirisa sechibayiro. Pada Abhurahama anoda kuedza kuzozungaira, Mwari anotaura achiti mwanakomana wako mumwe chete, kuburitsa pachena kuti Mwari achiona nekuda kwekuti Abhurahama anga abva pachirangano akandotsvaga Israeri. Denga rina kurangarira nekucherechedza Ishmaeri semwana wechipikirwa, asi chipikirwa nesungano yanga iri pana Isaac. Ndosaka Mwari achiona Isaka ariye umwe chete ega, zvikanzi naMwari waunoda kuti zvinyatsobaya pamwoyo paAbhurahama, kuti iye wacho Isaka waunoda ndiye wauri kufanira kundobayira, ndiye wauri kufanira kundobayira. Zvikanzi pano pavhesi ya 3, Abhurahama akamuka mangwanani akasunga mbongoro yake, akatora majaya ake maviri na Isaka mwanakomana wake,
akatsemura huni dzechibayiro chinopiswa, ndokusimuka akaenda kunzvimbo yaakavudzwa naMwari. Regai ndikudze vana vaMwari, musoro wenyaya uri kuti hazvidi nharo, musoro wenyaya uri kuti hazvidi nharo. Dei ndandiriniwo Abhurahama, ndaivata musi iyoyo ndichimbofunga kuti Mwari ndime here mataura kana kuti dzangu ndo dzataika. Mwari ndime here mungandituma kundoita chivi chekuuraya, cheumhondi, nekuti Mwari mukunaka kwenyu hamungamonditume kuita zvakadaro. Asi shoko rinoti Abhurahama akamuka mangwanani, early in the morning. Abhurahama ndokumuka achiteerera Mwari, nekuti Abhurahama aiziva kuti kuteerera Mwari hazvidi kuita nharo pamwe pacho, hazvidi kukakavara neshoko raMwari. Zvinoda kungoteerera kuti Mwari vati chii, nekuti waiziva kuti kana Mwari wataura tinofanira kuteerera shoko rake. Zvikanzi akazviita early in the morning, akamukira mangwanani kuti regai nditoita zvataurwa naMwari. Pasina nguva yekuti ndichaita vhiki inouya, pasina nguva yekuti ndichaita mwedzi unouya, nekuti Abhurahama waiziva kuti kana Mwari atotaura tinoita pariporipochko, tinoita iko zvino. Hatimiriri kuti ndichazoti ndoti, handimiriri kuti ndichazoti zvanaka, hatimiriri tichazoti kana konaya. Kana Mwari atoti nhasi tinoita nhasi. Zvikanzi Abhurahama ndokubva asimuka ndokurongedza twose twaikwanisa kurongedzwa. Huni ndokubva arongedza. Dzaidiwa kuti andoita chipiriso, paidiwa nemoto, moto ndokubva arongedza. Waidiwa kuti pandoitwa chipiriso, paidiwa nebanga rekundouraya chipiriso, banga ndokubva rarongedzwa. Paidiwa naIsaki kuti chipiriso chindoitwa, Isaki ndobva arongedzwa. Saka zvose zvaidiwa Abhurahama akarongedza. Ndombofunga kuti dei ndandirini baba Abhurahama panguva iyoyo, ndaigona kungoita sekunge ndakanganwa banga, ndozoti ndasvika kugomo ndoti Mwari ndakanganwa banga. Ndaigona kungofunga kuti ndongoti regai tisiye huni, ndasvika ndobva ndati Mwari takanganwa huni. Asi nekuti Abhurahama anga azvipira kuteerera Mwari, akatakura zvose zvaidiwa kuti chipiriso chindoitwa. Ndau chipiriso chaisapiswa chiri chipenyu, waitotanga wachiuraya, chafa ndopawaichiisa pachipiriso, moto wozonaya wopisa chipiriso. Saka zvaifanira kundoitwa naAbhurahama, aifanira kundobaya mwana nebanga ari iye mbune ega, asi banga ndokubva atakura. Zvose zvaidiwa ndokubva atakura. Ndinoona Abhurahama achifamba, pfungwa dzakaremerwa, mwana aripo haasi kuziva kuti chibayiro chiripi. Vari kufamba vachienda, Abhurahama ari kuenda, pfungwa dziri kupishana. Mbuya Sara vangoudzwa kuti tiri kuenda kundopirisa. Havana kunge pada vanyatsotsanangurirwa nyaya yemukuzara kwayo, nekuti pada Abhurahama aitotya kuti ndikaudza Sara kuti taakundouraya Isaka, nyaya yaigona kufira musango. Rega ndikuudze munhu waMwari, dzekuteerera Mwari pamwe pacho kana mai kuudza mudzimai hazvitodi kuti udze mudzimai, pamwe pacho usaudze murume, pamwe pacho usaudza mubereki, pamwe pacho zvinogona kurema kana vachizokudzorera kumashure. Kunonzi pada Sara hana kutoudzwa nyaya yekuti Isaka ari kundopiriswa. Why? Nekuti Abhurahama anga azvipira kuteerera Mwari. Aisaziva kuti vamwe vazvipirawo here kusvika ipapo, aisavimba nekuti vamwe vazvipirawo here kusvika ipapo. Saka iye anongosimuka obva ati ndinoenda. Mai vanongoudzwa kuti taakuenda kundopa chipiriso. Ndokubva Abhurahama afamba ndokuenda panzvimbo chaiyo yanga yanzi vaende naMwari. Haana kuda kurasika. Pane murume akamborasika anonzi Jona, akaenda Tashishi anzoenda Ninevha. Asi Abhurahama haana kuita izvozvo. Pagomo paMoria paakanzi aende ndo paakaenda. Vanofamba vanosvika mujinga regomo, vanosvika vatakurana nevanga vakoma, majaya anga achamubatsira. Vanosvika pavanonzi imi majaya chisarai, ini nemukomana ndisi taakukwira kuenda pamusoro pegomo. Nekuti papa kuda kundonamatwa, papa kuda kundoitwa zvisati zvakamboitwa. Nekuti testi yakapiwa Abhurahama iyi,
haina umwe munhu pasi rose akambopiwa testi yakadai uye achapiwa testi yakadai, nekuti ichi ndo chachiri chikwekwenhero chekuedza kutenda kwaAbhurahama. Semunhu akambofoira paya anzi ndichakupa mwana, ndokuenda kuna Hagari kundotsvaga Ishmaeri. Semunhu akambobvunzwa kuti Sara ndiani wako, akati hanzvadzi iye ari mudzimai, akambenga ambofoira matesti. Yanga yasvika nguva yekuti achinyora final examination kuti zvibude pachena kuti baba Abrahama mapasa here, kutenda kwenyu nekuteerera kwenyu kwasvika panzvimbo here. Zvikanzi panapa kuvakomana vakuda kukwira pamusoro pegomo, imi chisarai, ini nemukomana ndisu taakukwira kuenda kugomo, asi takwira, teerera, tichadzoka. Hapana hanzwa apa, tiri kukwira mugomo asi takwira tichadzoka. Asi kuti ndichadzoka handipahwisisi ipapo kuti Abrahama sei wakuti tichadzoka, iwe wanzenda unouraya mwanakomana wako, sei wakuti tichadzoka. Ameno Abrahama kuti apanga pindwa nei, kuti anga ane zvaari kuoneswa here. Zvikanzi Abrahama ndokutakura huni, ndokutakura moto wake, ndokutora Isaac wake, ndokugadzira, ndokurongedza chipiriso. Isaac ndokuchibvunza baba kuti baba huni tinadzo, baba moto tina, baba munondo banga riripo, ko gwayana rechibayiro riripi? Ko gwayana rechibayiro riripi? Zvimwe zvose mateerera, zvimwe zvose zviripo, zvose zvinodiwa pakupirisa matakura. Ko gwayana rechibayiro riripiko? Where is the lamp? This was a point blank question to Abraham. Ndofunga Abrahama mubvunzo uchisvika uchinaya akashaya kuti zvinondoita sei. Nyaya ndopa inotsanangurwa kumukomana, nyaya inotsanangurwa kumukomana kuti iye anyatsonzwisisa zvichaitika. Asi painotsanangurwa, inotsanangurwa yakabhenda. Inonzi panapa pana vhesi ya8, Abrahama akati Mwari uchapa amene gwayana rechibayiro chinopiswa mwana wangu. Zvikanzi mwana wangu teerera, Mwari uchatipa gwayana rechibayiro. Ameno Abrahama naye baba Abrahama, pamuri kutsanangura nyaya iyi yekuti Mwari uchatipa, mune here zvamunoziva zvisati zviri zvataurwa naMwari? Asi Abrahama aiziva kuti Mwari zvaatsanangura ndizvozvo. Isaka ari kufanira kundopiwa sechipiriso, ari kufanira kundobayirwa sechipiriso. Chaingoziva Abrahama musoro wake ndechekuti kana Mwari ataura ndinoteerera. Zvinogona kusameka sense mumusoro, it may not make sense, asi haisi nguva yekubvunza nekubvunzurudza Mwari, haisi nguva yekukakavara nekuitirana nharo naMwari, nekuti kana Mwari ataura hazvidi nharo. Regai nditaure nemi hama vadikani, Mwari anotaura nesunguva nenguva. Kazhinji kacho tinokakavara neshoko rake, tinokakavara nezvataurwa neshoko rake. Izwi rake richiuya rinouya riri pachena. Mwari paanotaura haataure zvinokonfisa pfungwa dzedu. Mwari paanotaura haadi kuvhiringa pfungwa dzedu, anotaura zvakajeka zvinonzwisiswa neshoko rake. Zvose zvaanoda kuti tiite mukurarama zvakanyorwa mushoko rake, zvirimo mumagwaro ake. Chaanotsvaga kuti titeerere, pamwe pacho zvinogona kusawirirana nezvatinoziva kare, nezvatakambodzidziswa kare, nezvatinoziva sezvinofanira kuitwa kare. Kuna Abrahama kuuraya mwana kwaitenge kutyora murayiro, asi nekuti tinoita kuda kwababa, Abrahama akati ndinoita. Pachauya shoko rinobva kuneyo kumusoro kudenga, rakasiyana nezvatakadzidziswa nemadzitateguru, ratakadzidziswa nevamwe vakatidzidzisa. Asi kana shoko raMwari rataura ndo ratinoteerera. Abrahama anosvika pakuteerera, anoudza mwana kuti zvose idi tinazvo, takuenda kundobayira. Zvikanzi Mwari uchapa amene gwayana richabayirwa. Saka vanosvika pamusoro, vasvika pamusoro pegomo. Rega tibvunze chii chinoitika pana Abrahama naIsaac. Rangarirai musoro wenyaya kuri kuti hazvidi nharo. Tiri kudzidza pamusoro pemurume akazopiwa zita rekuti baba
vekutenda anova abrahama mune. Saka pataenda kuzororo tiri pavhesi 8 vhesi 9 inobva yataura yoti vakandosvika panzvimbo yaakaudzwa naMwari. Abrahama akavakapo aritari panzvimbo iyi. Paari kuvaka aritari, mumazuva mazhinji akazotevera ndo pakazovakwa temberi naSoromoni. Panzvimbo iyi nechepadyo uchienda nechekuchamhembe ndo pakazova negomo riya rakanzi Gorogota, pakarembera mwanakomana waMwari. Saka kunonzi Abrahama wakavaka aritari. Avaka aritari, ndoda kuti muone zvaari kuita panapa. Abrahama kunonzi ndokusunga mwanakomana wake. Amusunga mwanakomana wake ndokumukwidza paaritari. Na ndoda kuti munzwisise kuti mwana uyu auya Abrahama akusvika kuzana. Saka akura mwana uyu Abrahama apfuura zana. Abrahama paanozonzi chichekeresa Isaac, ndoda kuti umuite chibayiro. Abrahama akuma 120, simba rashoma, kamukomana kaari kusunga kachiri kuchekwa dzinobuda ropa, kakagwinya karipo, kamukomana kachiri kuzvinzwa, kaigona kungosundira baba uko, iko kubva kamhanya nekokoko. Asi pazvinhu pane zvinhu zviviri zvatinoona pavhesi 9. Pane the test of and the submission of Isaac. Zvinhu zviviri. Abrahama ndiye ari pakuidzwa hongu tazviona. Asi musamukanganwa Isaac. Pari kuidzwa baba vake naiyewo aripo pamuedzo. He is an active participant in the test of his father. Saka Isaac aigona kungoti baba handimati ndimi mandimuurayi. Ini hangu kufa handisi kudini. Handisi kuda. Onai zvekuita, tsvakai chibayiro. In fact, vakandidzidzisa kuti hapafi munhu apa, panofa mhuka. Itai plani. Mukomana otoburuka, otora mbongoro dzasara pagomore, patsoka dzegomo odzokera kumba, kuti onoudza mai kuti mudhara dzinenge dzisingachaiti mushe. Asi tinoona Isaac achibvuma kusungwa. Dai tiine nguva taenda muGetsemani, Jesu achibvuma kusungwa. Tinoona Isaac achiiswa pamusoro pearitari, pakuedzwa kwababa vake naiyewo ari kuedzwa. Dzidzai chinhu ichi. The test may be your husband's test, but you, the wife, are an active participant in the test. The test may be your parents' test, but you, the child, are an active participant in the test of your parents. The test may be of the child, but you, the parent, are an active participant in the test of the child. Ndoda kuti munzwisise chinhu ichi. How you react patest yeumwe aiswa pakuedzwa naMwari matters. Uchadini pakuedzwa kwemurume wako. Ndiri kutaura kuti basa rababa rinogona kupera Mwari achida kungoprova chikristu chemurume wenyu. Ko imi muchadini? Ndimwi here muchachimushungurudza nekumudzinga pamba, muchimupa mazita, vanasuduruka ndichaire nekuti magumbuka patest yemurume wenyu. How do you react when your husband has been tested? How do you react when your wife has been tested? Kana wako mwana enda pakuedzwa naMwari, how you react matters. Bhabhiri shoko raMwari rinoti paUzi paiva nemurume wainjenga zvakaipa, wanga akarurama, he was perfect. Uyu muchinda uyu waitya Mwari. Pakutya kwake Mwari ndiye wakaenda pakuedzwa. Asi ari iyari Satani wakanokumbira Jobu, kwete mukadzi waJobu. Ndisisa nyaya. Akakumbirwa kuna Mwari ndiJobu. Asi mutesti yaJobu maindopa vanotituka Mwari ufe. How she reacted mattered. Inzwa munhu waMwari panoedzwa ari pedyo newe. Musimbise sekusimbiswa kwakaitwa Abrahama naIsaac achibvuma kusungwa. Saka Bhaibheri shoko raMwari rinotitaurira kuti there was the faith, the test of Abraham, and the submission of Isaac. Nzwisisai chinhu ichi
kuti verse 10 mukaiverenga inotaura pamusoro peinonzi practical faith, kutenda kune mabasa. Mwari vataura saka ndinoita. Kana iwe uchingoti ndinotenda, ndo zviya zvinozotaurwa naJakobho mberi uko kuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Asi mukadzika pavhesi ya 12 ndo pandinofarira. Akasumudza manje Abrahamu, asumudza banga mukomana, ari kuda kukuraya mwana wake sekutaura kwaita Mwari. Panobva pauya shoko kunonzi ngirozi, mutumwa waJehovha, the angel of the Lord. Ukaverenga Bible ukanzwa yati the angel of the Lord, iri kutaura Jesu mpune. It was the angel of the Lord. Na Mozisi mugomo achibvira asi gwenzi risingaparari. It was the angel of the Lord. Ari mugore masikati neshongwe yomoto manheru. It was the angel of the Lord. Joshua akatarisana na masvingo eJericho, and the angel of the Lord has come on Mount Moriah. Abraham paari kuteerera Mwari. We are assured of the presence of the Son of God. When we are going through tests and trials, Jesu vanouya mpune kuzotisimbisa. Saka ngirozi yaMwari, mutumwa waMwari anoti aiwa chirega kuisa ruoko pamwana, iwewe rega chirega kumuita chunhu. Inzwa chikonzero, nekuti zvino ndinoziva kuti unotya Mwari. Inzwai vana vaMwari, kutya Mwari nekuita zvataurwa naMwari chinhu chimwe chete. Haukwanisi kuti ndinotya Mwari iwe usingaiti zvakataurwa naMwari. The fear of the Lord must actuate obedience. Unofanira kuteerera. Kana iwewe uchiti unotya Mwari, unofanira kuteerera zvataurwa naMwari, nyangwe zvakaoma zvakadini. Abrahama akaiswa parumananzombe parukodoya, ndo paakaiswa, asi akati kana ari Mwari ataura, ini ndinoita. Kanganipo wapa Mwari excuse. Uchiti Mwari ndoziva ndimi mataura, but hazvisi kuitika izvi. Ndikaita izvi muri inofa nenzara. Kangani Mwari pamataura izvi hazvisi kuitika. Ndikazviita ndogara ndisina musikana, ndogara ndisina mukomana. Kangani Mwari mataura henyu kuti basa iri hariitwiri, asi ndinokuvara nehurovha. We rationalize, finding good reasons to do bad things. Kuti tiite zvinhu zvakaipa asi tiine zvikonzero zvakanaka. Abrahama is an example yemunhu anoteerera Mwari panonzi navanhu hapaiti. Mwari ari kutsvaga vana vaAbrahama vanoteerera Mwari panonzi navamwe hapaiditi. Ukaona kutenda kwako kwadaro, pekuti vanhu vanoti adii, kwanzi wadai, kwanzi nemhaka yei, kuti Mwari ndiye wadaro, kwanzi haana kukwana, waakutenda, waamwana waAbrahama. Saka Bhaibheri, shoko raMwari, rinotitaurira kuti kana uchitya Mwari unoteerera zvinotaurwa naMwari. Asi ndoda kuti muteerere mavara ari pavhesi 12. Vhesi 12 iri kuti nokuti zvino, kwete nokuti ndinoziva. For now I know. Saka iko zvino Abrahama patesti iyi yawapasa iyi, ndazoziva manje kuti iwewe unonditya Abrahama. Chikonzero nei? Mutumwa waMwari ari kuti iko zvino ndakuziva. Kumashure uko Abrahama wakambonyepa kuna mambo kuti ayewa, Sara wakanyanyanaka uyu, kana ndikati ndewangu hakuedzi ndichifema. Saka uyu Sara uyu ndiye hanzvadzi. Mwari akamutesta ndobva ataura manyepo. Ipapo he failed to fear the Lord. Ndobva ati gare gare akanotsvaga Haga, ndokupinda muna Hagari, ndokubereka Ishmaeri. Ipapo he failed another test. God realized kuti he does not fear God. Asi paanozobvuma patesti iyi, asumudza banga, Mwari obva ati iko zvino manje ndaziva. Kazhinji patataira kumashure. But God is waiting to say these words in your life. Akamirirawo Mwari kutaura mashoko aya muupenyu hwenyu mukoma. Mwari akamirirawo kutaura mashoko aya muupenyu hwenyu mhai. Mupei mukana Mwari wekuti ati iko zvino ndakuzviziva kuti iwewo unonditya iwe. Saka ukaverenga vhesi 18 inobva yati Abrahama akasumudza meso ake akatarira. Shoko rangoti rega kuuraya mwana, ndazviona kuti unonditya. Saka amutisimudza meso hapana. Tarirai vhesi. Amutuma kuti look around, hapana.
panosumudza musoro anoona gwayana, hapana anomuudza kuti chisiya mwana uende kugwayana. Asi vhesi inongoti wakasumuka ndokunotora gwayana. Mukaverenga vhesi yacho inoti chikava chibayiro panzvimbo yomwanakomana wake. Saka pane zvinhu zviviri zvamunofanira kuona apa. Pagwayana riri kunzi ndo rakazofa panzvimbo yemwanakomana. Chekutanga chaakaona chii mugwenzi? Akaona gwayana. Ko chechipiri chaakaona chii? Asi ndoda kuti murangarire musoro wedu wenyaya. Musoro wenyaya uri kuti hazvidi nharo. Hazvidi nharo. Munyaya iyi hazvidi nharo. Pati pasimudzwa nyaya yakatikoshera. Uyu yaive mhando yegwayana. Now toda kutsvaga nekuronda gwayana racho. Now uchidzidza Bhaibheri panonzi pane gwayana rakabayiwa nyika isati yapo. Gwayana iri nderipi rinobayiwa nyika isati yapo? Nekuti nyika isati yapo, chitema chachisati chapo, kufiwa kwakusati kwapo, but iye akabayiwa. Now manyaneni mubhuku raGenesi. Mubhuku raGenesi murume anonzi Adamu naEvha vatadza, vafukidzwa dehwe. Now vanoudzwa paGenesis 3 verse 15 zvikanzi ndichaisa ruvengo pakati pako. Now Bhaibheri mukaramba muchiridzidza, Adamu paanoziva mukadzi wake Evha mimba yabata, Adamu zvese naEvha vakatarisira vakati ndo gwayana, but ranga risiri gwayana. Ngatibude muna Genesi tipinde muna Exodo. Muprista chigadzwa akanzi unofanirwa kupirisa nguva dzemangwanani nenguva dzekunowira kwezuva. Unofanirwa kubaya chibayiro, but gwayana iri harisiriro. Ngatibude muna Exodo, ngatipinde muna Leviticus. Ukaramba uchironda, maprista akaramba achitsvaga gwayana, but gwayana harisi. Ngatibude muna Leviticus, tipinde muna Deuteronomy. Uchaona kuti gwayana riri kuramba richisiya matsimba. Ngatibude muna Deuteronomy, timhanye kumaprofita. Ukapinda neni mubhuku raHagai, anomuti the branch. Ukabuda ukapinda muna Zechariah, anoti the desire of nations. But panoita 400 years Malaka yapedza kunyora. Wapinda neni muna Mateyo, gwayana rinozvarwa nemhandara. Gwayana razvarwa rinokura richitodzidzawo. Now Luku anototi akakura sekukura kunoita vana vedu, but iye aifadza Mwari navanhu. Gwayana rasvika, but parinosvika rakura, abhabhatidzwa, anoti nguva yangu yasvika. Anotungamirwa kuenda pagomo reGolgotha. But rangarira gomo reGolgotha, vanodudzira vanoti musoro idehenya. Pandakaverenga 3:15 zvikanzi iye achapwanya musoro. Handizive zvangu, but gwayana parinosimudzwa rakarembera pakati penyika nedenga. Anosanganisa mukaha wakanga waunzwa nechivi. But gwayana ndiJesu. But rangarira baba wakapindura mwana zvikanzi aiwa iye achatipa. John 3:16 akunyora. Mirai varume, because kana muchirava Bhaibheri musamhanye. Rinoti Bhaibheri nokuti Mwari akada nyika zvakadaro, akaipa mwanakomana wake oga. Now pamadzoka kuchapter iri muna Genesi, Abraham achiudzwa hanzi tora mwana wako oga. Pane mashoko akafanana pa 3:16 nemashoko ari muna 22 ya Genesi. But ndine mubvunzo, ukatarisa Abraham
atori nechidangwe chinonzi Ishmael. Ishmael atori mukoma wechipfana ichi chauya Isaac, asi pari kunzi mwana wako oga. Now vara iri mukaridzidza riri kunzi mwanakomana wako oga, riri kureva kuti begotten. Kana ukaenda kuNew Testament ukazodzidza rinoreva kuti monogenes. Monogenesis zviri kureva kuti hakuna akafanana naye, ndiega, ari unique. Now mubvunzo wobva wati chii chakosha pana Isaac chisiri muna Ishmael. Now pakauya promise ku17 zvanzi iwe Abraham ndichakukomborera marudzi ako, mbeu yako yakakomborerwa. Ari kurehwa ndiIsaac. Isaac ndiye chipikirwa. Saka Ishmael abuda hake mchiuno chako, asi ane chipikirwa ndi Isaac. Saka Isaac pauya hechi chishamiso zvikanzi huya umupirise. Mwari ndimi mapromise andina kukumbira. I was okay living without a child. I was okay living with my wife. Ndimi makauya mukatsidza. Now Hebrews 6:18 inoti pane zvinhu zviviri zvisingachinjiki zvinoita kuti Mwari asagone kusandura zvaanenge areva. Chekutanga chitsidzo chake, chechipiri mhiko yake. Mwari ndimi makandipa mhiko, handina kukumbira. Sei makuchikumbira answer yamakandipa kuti ndiichekerese. When God asks for the promise that you've been long waiting for to give it back, how do you react? But Abraham knows it's okay. I will bring it back. Ndo kutora jaha. Now mukazoenda kuna Hebrew chapter 11. Ndoida wa Hebrew chapter 11. Pane zviripo verse 17. Nokutenda Abrahama achiidzwa wakabayira Isaka, asatsidza kuvakomana vari pasi, vari pajinga zvikanzi vakomana isu tomboenda kunonamata asi tichadzoka. But Abrahamu pana achinzi achiidzwa wakabayira Isaka, iye wakanga agamuchira kwazvo zvipikirwa, wakanga achibayira mwana wake wakaberekwa umwe woga, iye wakanga audzwa zvichinzi muna Isaka vana vako vachatumidzwa, nokuti wakati Mwari unogona kumutsa munhu. Haleluya! Chakapa mutana simba, chakamupa simba ndechekuti Mwari akandipa ndandisina, anogona kumutsa. Saka Abraham akatarisa Isaka wachikwidza gomo. He was looking at a dead boy. But yet kuseri kwekuona mufananidzo werufu, he saw resurrection. But hechi chinondinetsa, munguva iyi Abraham anga asina evidence yemunhu amutswa kuakafa. The faith of Abraham. Asakati kanari Mwari ataura, ane simba rekumumutsa. Asvika naye pagomo, ndo kumuwaridza paaritari. Amuwaridza paaritari, ndo kutora banga. Atora banga, asimudza banga. Inzwa verse 15 ya Genesis chapter 22 verse ya 15. Inzwa manje Mwari akutaura. Ipapo mtumwa wa Jehova, ndimi mataura, ukanzwa panzi mtumwa wa Jehova ndi Jesu mbune. Ipapo mtumwa wa Jehova wakadana Abrahamu rwechipiri. Mwari hamiri kutaura. Akataura kare mu Old Testament, akataura zvakare mu New Testament. Kureva kuti Old ne New izwi raMwari riri kutaura kuti kudi zvarakataura kare ndo zvarinoramba richitaura. Zvikanzi akadanidzira akati, apa ndopadapa zvikanzi Abraham akati zvanzi naJehovha, ndakapika neni. Ndakapika neni. I swore by myself. Iwe kana uchipika unopika neumwe munhu kana nechimwe chinhu. Ndakapika neni. Kuti kudii nhai Mwari? Zvikanzi ndichiti
zvawaita izvozvo ukasandinyima mwanakomana wako mumwe chete ndichakuropafadza kwazvo. Pakudzokorodzwa promise zvikanzi wapasa test, saka ndakapika neni kare ndakudzokorodza ndichakuropafadza kwazvo. But miratira panure kutenda kwa Abrahama. Kutenda kwa Abrahama aiziva kuti Isaac ndoki yekumberi kwatiri kuenda. Kana paine vanhu vachazokomborerwa vabuda muchiuno changu, kii yacho ndeIsaac. Asi kana Mwari mukati ndimuuraye, muri kuziva kuti nyangwe ndikamuuraya apa muchamumutsa kuti muzadzise kii. Mwari ndokuti aiwa ndapika, ndakagara ndapika neni, ndichakukomborera. But chinzwa manje zvikanzi pandichakukomborera marudzi ako ose achakomborerwa. But mukuru panguva iyi ane mwanakomana wake. Abraham paakutarisa Isaac akuona a resurrected Isaac. Amen. Kureva kuti kune vacharara muupenyu huno, kune vakatorara kare, vari kumarinda, kumbudzi, kuGranville, kupi vakarara kare. Asi kana vakafira muna Kristu vachamuka zvakare. Na pavanoburuka mugomo, Abraham apikirwa naMwari mbune. Zvikanzi ndakapika neni, but choya tiburuke naye mugomo. Paburuka mugomo achisangana nevarume vangu asara mujinga. Story yainayo nemwana vari mujinga ihope, hapana chiri kuzikanwa. Rega nditaure newe une hope nhasi. Kune murume akauya akananikwa pamuchinjikwa, ananikwa pamuchinjikwa, anoti ani nani, haana kuti vamwe, haana kuti avo, akati ani nani anotenda kana ndikasimudzirwa ndichakwezvera wose anotenda kuriponeswa. But chinzwa tofanirwa kupindura, because John chapter 8 verse 36 Jesu achitaura anoti kana mwanakomana akakusunungura wasunungurwa zvikanzi mira isati naumbobvira takasungwa, tiri vanakomana vaAbrahama. Rega nditaure newe unozviti mwanakomana waAbrahama. Rega ndikubvisire bhutsu. Kana uri mwanakomana waAbrahama, Jesu anotopindura zvikanzi dai muri vana vaAbrahama maiita mabasa aAbrahama. Mabasa aAbrahama ndeapi? Mwari asi kutsvaga kuti upirise mwana wako. Rega ndikuradze chinonzi kutenda. Kutenda is taking God at his word. Chinonzi kutenda kuita zvataurwa neshoko raMwari. But rega ndikuudzeka, mwana hazvina kutangira pamwana, kune vari kuda kutangira pamwana. In fact kutenda kwaAbrahama kunotangira pakunzi Abraham simuka tiende kunyika ndichakuratidza. Haana kushandisa logic kuti Mwari ezvinezvi ndiri kuUri yevaKaridhea, kwamauda kundiendesa ndekupi? Kuno ndo kune madzibaba angu, kudiaspora kwamaundiendesa handina point of reference. Anosimuka oenda. Genesis 17 inoti Abraham akateerera Mwari akanzi akarurama. Saka kuteerera Mwari kururama. Rega ndichitaura newe mwanakomana waAbrahama, unoti une kutenda. Kutenda kwako kuripi iwe usingadyi shoko iri? Kutenda kwako kuripi usingararami mushoko? Nekuti Mwari akataura kare, tazviona, akataura rwepiri muNew Testament, ese ari mairi Old neNew ishoko raMwari. Munoti muri mwana waAbraham papi musingateereri shoko? Ndidzike newe nhasi unonamata Mwari madiro ako, madiro aJojina. Mwari ane mutemo wake. Rega ndikotsika konzi yake kupedzisira. Mwari kana akunamatwa haasi Abraham akati Mwari madire kuti ndipe Isaac. Makwai ndinawo, nzombe ndinadzo, mombe ndinadzo. Kana Mwari akunamatwa hausiriwe unodictator. Sei uriwe uri kuita nharo. Mwari ane zuva rake raanonamatwa. Mwari ane mutemo wake waainawo. Check yourself. Takuda kunamata. Mwari nhasi ari kuti gwayana rakasasikwa paGogotha, gwayana rikafira zvitema zvako neni,
asi nhasi anodanira munhu wose kuruponeso. Rega ndite rukoko. Kana uripo unoti Mwari, ini ndakarasika. Ndoda kuuya kurukoko. Ndoda kupinda mugwara nekuti gwayana rakatofira ini kare. Sazofambe uchizvinyepera uchinyepera vanhu. Ndiri mwanakomana waAbrahama nekuti dai Abraham ashona inototi mwana wenyoka inyoka. Kureva kuti haumisteke kamzvenzvana au kamisteke kuti ndaona datya because kari kutoredzera mai wacho wanowa nyoka. Saka kana uri mwanakomana waAbrahama ngationeka kuburikidza nekutenda. Kutenda kuita sei? Kuteerera kana Mwari ataura. Kana chiri chidiso chako ngatinamate tose. Baba wedu vari kudenga, musiku wedenga nepasi, hamuregi kuramba muchitipa mukana kuti tidzoke kwamuri. Tinokutendai naJesu akarembera pamuchinjikwa kuitira ini, kuitira hama dziri pasi penzwi rangu, kutisuka zvivi zvedu tifanire kuponeswa. Nharo dzinowanda mukunamata umu. Vamwe vanoti tinoita izvi nekuti takaronga kudaro. Mwari asina kumbotaura izvozvo. Tidzidzisei kudzokera pashoko renyu. Rimwe zuva Jesu munotaura muchiti hamusi maakurashika here nekuti hamuzivi magwaro. Tidzidzisei kudzoka pamagwaro. Tiregedze kuita nharo nekuti madzibaba akambodaro. Tiregedze kuita nharo nekuti tainamata tichidai. Tiregedze kuita nharo nekuti mudzimai wangu akafa tichidaro, kana kuti sekuru vakazoshaika tichidaro, saka hatingabvi. Tidzidzisei kuti kana mataura tifambe nekutenda, tigova vana vaAbrahama pakutenda. Tinokutendai muchava nesu, tinokutendai muchatipa simba, tinokutendai muchatibatsira. Shuviro yedu kurarama nemi nekusingaperi. Muvengi ndiye unotivhiringidza nekutidzungaidza. Tibatsirei kuteerera shoko renyu nekuita zvamunenge mareva. Munamato wedu ndiwoyu, muzita raJesu akatifira pamuchinjikwa akamuka. Amen. Amen. Jesu ngikube phakathi kwamalingo aduba yonke indawo wena twala ngifihle isiqondiso esakho Nkosi Jesu ngikube njengengane tuliswa ungatulisa ulwandle amanza yalalela uma titulani wena mbusi wolwandle Nkosi Jesu ngikube ngangondela okwindi namaza ekubuza esitha ukuphumla mangicike esifubeni mangizwe uthimbi ungesabi kubeka mangizwe uthimbi ungesabi kubeka mangizwe uthimbi ungesabi kubeka mangizwe uthimbi ungesabi kubeka
sizohlangana phesheya umasingqobile sizobonana phesheya emzini wangelizono sizobonana labangane abasitshiyayo kudala sibona uMoses khanyele buntu bese sinqobile izono na Sathane sebonana lamagama sebexoxelwa khona ngayebizwa amagama mangcwele kambela solithola kuba njani sesimbona Amagama mangcwele kambelami solithola koba ayisesimbona we shall be gathering glory land and in the victor's band we shall gather in glory land. Yes, the land of purity, meeting with the dead in Christ once more. Sin and distress never to more last. We shall meet over there with my Jesus Christ. Sin is defeated and dark is past. The devil destroyed at last. We shall meet over there when the roll is cold up yonder. When the roll is cold up yonder, I'll be there. Will I see my Jesus? On the page is white and when we see Jesus Christ the crucified, for salvation, catch a glimpse of Nell's car. When the roll is cold up yonder, I'll be there. Will you see your Jesus? Will I see the page is white and when we see Jesus Christ the crucified, for salvation, catch a glimpse of Nell's car. Oh, Miami amagama mangcwele solithola ayisesimbona namadebe zangeni. Jesu wangu mudiwa ndinouya kunemwi mananda andibata chiripo cha mpupuri ndiwige muponesi kakara kwa nyarara munanditungamira kumushawe kurenga ndimwi chidziwiriro akuchina chechimwe musandisiye ndega tenzi mundibatsire ndosimbira kunemwi rubatsiro zverangu mundifukidze ini ngemapapiro enyu. Makadi vadiwa vatereri, tinokutendai nekukumbana kwatiri kuita vhiki rino ratiri kuendera mberi tichikurukura pamusoro penyaya dzemhuri. Tine dingindira ratiri kufamba naro rine musoro wenyaya wekuti family circle. Tinokukurudzirai vadiwa vatereri kuti panotanga chirongwa tag your friends, like, subscribe even to our YouTube channel or even like to our Facebook page. Makomenzi enyu tinoada zvikuru, anoita kuti maprograms edu aramba achiendera mberi zvekare ane huremu hwatinotarisira tese. Zvikuru takanangana nefeedback iri kubva kwamuri. Vhiki rino tine musoro wenyaya wakakosha chaizvo
wakanakira munhu wese, vakuru nevadiki. Musoro wenyaya uyu unoti discipline or child training. Vhiki rino tine rombo rakanaka, tine vedare vatinavo vatichakumbira kuti vazviintroduce umwe neumwe, but pavari kuzviintroduca toda kuti mbonzwawo kwavari kuti pane pamakambodisciplinwa here muchiri vadiki. Zvimwe kuda pamwe makadisciplinwa makura, we don't know, but tida kuziva kuti zvakamboitikawo here mukati meupenyu. Kazai vateereri, ini ndinoitwa Trustwell Chinyandura. Panyaya yataurwa namufundisi, ndinorangarira ndiri muduku. Baba wakandirowa, mai wakapindira mukurowa. Ndikafunga kuti zano randingaite nderipi mushure memusikanzwa, ndikabva ndatanga kuratidza kuti ndakwara. Mai ndo wakazotanga kuti makwadza mwana wakatanga kunetsana, ndikazoona kuti panapa ndapukunyuka panapa. Ndozvandorangarira. Makadini vateereri, ini ndoitwa Tete Makove. Ndakadisciplinwa pakawanda, asi pandiri kunyanya kutondera ndipo kuti ndakange ndisingadi kuenda kuchikoro mumusi. Ndokubva ndanyepera kunzwa musoro nomudumbu. Ndobva ndanzi muregei mwana avate nekuti haasi kunzwa zvakanaka. Ndobva mai vabuda kuenda kunotengesa kwavaitengesa. Saka vachingobuda, iniwo musoro sewakanga usingagwadzi wakabva wapora. Ndobva ndatobuda panze ndokutanga kutamba. Saka vakadzoka ndisingafungiri. Marohebwe emunhu kwaakuru kuti mai kumashure neshamhu ini mberi ndichidzingirirwa kuenda kuchikoro. Ndakanosvitswa mugedhe muchembera pamashure nespeed. Saka ndakanyara chose kuti nokuti chikoro chose chakabva chaziva kuti ndaviperekedzwa kuchikoro neshamhu. Saka discipline yakanga iripo zveshuwa. Mazvita. Kazwai vadikanwa vateereri, inoitwa Owen Chandamale. Mufundisi, ndorangarira ndaratidza kuti ndati kure nemhaka yekuti ndakatora masteps ndichidzoka nenhende shure, ndakaisa chest out. Zvino kumba kwaiva neshamhu yainzi Dr. Gray. Yaiva 3-core flexible cable yakatirova chaizvo kumusana kusvika ndabvuma kuti aiwa handichazviiti futi. Ndo zvandorangarira maringe nekupuwa murango. Makadiwa vateereri nevatariri, indinonzi Rotina Mafume Musara. Pandinorangarira ndichidiscipline watatenda unochera mvura kuchibhorani, ndokusvika wani kwevanhu vari kutamba bhora nhabvu soka kwakuchijoinira. Saka semwana waheadmaster chibhorani chaiva kudhuze nekwavaihwa vachihwa chiti kava kuno. Ndichisvika kumba ndichingogadzika mugomo pasi, mama vakati huya kuno. Ndichingopota izvova vakaviga shamhu kumusana. Ndichingosvika pavari kubata ruoko kundizvambura chaizvo, handizvikangamwi kurovegwa mugomo wemvura. Inini baba wangu hawana kumbondidisciplina, because baba wangu waindida chaizvo, akandipa zita rasekuru. Vamwe vanotaura vanoti vana vane mazita havaite sei, havarohwe kana kutukwa, but yesh, kuna mai ndakambodisciplinwa akakati wandei. Ndosaka muri kuona tatsiga kudai kumborohwa. Anyway, vadiwa vateereri, tinokutendai. Yanga iri nzwisa iyo, saka taakuvambisa program yedu. Vachandamale tinamatirei. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai neshoko renyu rinoti train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Nyatoda kutaura nezvayo nechekuita nekukudzwa kwevana zvinoshepawo society iri nharaunda dzatinogara. Toda kukutendai kuti muchatibatsira, mweya wenyu abate ushe mukati medu muzita raJesu. Amen. Amen. Vadiwa vateereri, tinotenda tine musoro wenyaya watinawo uri kutaura pamusoro penyaya yediscipline or child training. Tikapinda mukati mebhaibheri, soko raMwari, nyangwe tikataura nezvemurume nemukadzi, Hebrew culture yaisasiya vana. Muchirangarira Moses paya achida kuti abude munyika yeIjipita nevana vaIsraeri, achibvunzwa naFaro, anotaura kuti chabuda nevana vani?
nevana vedu. So vana pakauchechi yebhuru oro kudzidza kwatoita mukati mebhaibheri vakanga vari key. Pane mavhesi anotaurwa Proverbs 22:6, rovedzera mwana nzira yanofanira kufamba nayo, kuti kunyangwe kana achinge akwegura haazobvi pairi. Saka even nyangwe panyaya yemaguta erutiziro ro imwe knowledge, vana baba vaitokurudzirwa kuti vadzidzise vana vavo miko dzese dzavakanyorwa naMozisi dziri mukati mebhaibheri, which means soko raMwari rakazara nechild training nediscipline. But wadiwa vateereri, pane maarguments akawanda ari kuuya again ekuti vana baba vekare vanenge vaigona kudisciplina, vamwe vari kuti vemazuva ano havachagone, vawiki, oro vamwe vari kuti vana baba vemazuva ano vatova loving, vekare vakanga vari shumba. Ndo nyaya yatoda kuti tiongorore, tidzumburudze, tichizunza kuti tione kuti yakamira sei, tichirapanura zvirahwe zvine chekuita nenyaya yediscipline. Ameno mukanzwa word rekuti discipline or child training, unofunga kuti kudi vachandamale? Ndikanzwa vara rekuti discipline, kare ndaimbofunga kuti inyaya yeshamu, asi kwezvinezvi ndatichenjerei. Ndikanzwa vara rekuti discipline, ndinofunga kugadzira hwaro hwemwana maringe nemararamiro anotarisirwa navabereki nesociety in general uye naMwari, kuti munhu afambe nenzira yakanaka. Dai taenda kuarmy, chinonzi discipline kugona kuteerera command yemukuru anenge aripo, ane the senior rank, akapa command vanhu vese vanoteedzera. Izvozvo ndo inonzi discipline. Makowe discipline. Kuona kwangu inini mfundisi, child training or child discipline is two things. Kwandiri, it's a privilege and it's also a responsibility. It's a privilege in that tese kusikwa kwatakaitwa naMwari, a desire to have children came from the Lord. Saka kuva discipliner nokuva trainer, it's a privilege that comes with our acceptance of being a parent. And it's a responsibility in that we are accountable to both society and to God for disciplining and for training our own children. Nekuti we are answerable to iye wakawasika ne wakatipa, kuti we are stewards. Saka tinofanirwa kuti tite look out and discipline our children and train them and make them walk in the ways of the Lord. Nekuti kana tikasadaro, since we are accountable, tinotowana biblical example ya Eli, kuti Eli haana kudiscipline vana vake and he got punished by God. Nekuda kuti haana kuita zvaaifanirwa kuita kuvanakomana vake and God was angry with him. Ndabva ndafunga pfungwa yamatanga nayo mfundisi pamabvunza mubvunzo mabata Proverbs 22 yati train up a child. Pamunongwesa vara rekuti train, indikubva ndatofungawo chitima chaicho. Train chaiyo chine musoro, chine matroko. Nyangu akawanda zvakadii anoteera musoro wechitima. Chikatena left, matroko anoteera ikoko. Chikamira, matroko anomira. Chikamhanya kwazvo, matroko anomhanya kwazvo. Saka nekumwe kutaura training is by leading, uchitungamira iwe uri kumberi. Saka vana vedu vanoteedzera zvavanoona zvichiitwa nevabereki kunyanya kudarika matauriro atinoita. Mukatarisa muenzaniso waDavid naSolomon. Zvii zvakadzidzwa naSolomon kuna baba vake. Vanambogara naye pasi vakati, mwanangu, chinonzi kuva murume kuita madzimai akawanda. But zvaionawo baba vake vachiita, akangofamba nemachiteerawo musoro wechitima kwawaienda nako. Ende rumwe bhuku randofarira rakanyorwa nomumwe munyori anonzi Ellen White, anototi kana vana vakuita zvitema zvemadzibaba vanowedzera energy. Yaya mataura yaSolomon, baba wanga vane 10, vakadzi ane 1000. Saka akamultiply zvitema zvababa wake ne-energy by 100. My sister, I don't know, nyaya yediscipline munoiona sei? Nyaya yediscipline inyaya yakakura chaizvo, plus inyaya yatisingatozwisisi nesuwo vabereki vacho,
kuti saka mwana uyu ndinomudisciplina sei, ndinoita sei kuti mwana anditeerere, ndorova here, ndoshunya here, ndodi, because tichikura isusu muchechi chaimo waiziva kuti kana ziso rikakutarira wakagara memakagara kure nakure weuri kuvana asi ziso ramai raisvika ikoko rotokubaya mugotsumu wotocheuka kuti ndofunga ndatariswa. That power yeziso raita kuti utovunavuna wotodzikama wototarisa kumberi. Saka toita sei pamwe kwaitoshandiswa shamhu chaiyo kurobhwa, ukangoita musikahwa waitoziva kutoti zvokwadi kumba kudi hakusvikiki. Hatichaziva kuti ike zvino zvinotodi tombo iyi musarova vana vanoripota tombo iyi hatichazivi. Saka tava rumana nzompe mufundisi rwekuti zvinotodisciplina vana vedu sei. Tinotenda vadiwa vateereri. I think pfungwa imwe yakakosha iri kubuda yandiri kuona ndeyekuti nyaya yediscipline inofanira kutanga kumba. So which means discipline yecommunity, yechurch, even yenyika yose inotangira kupi? Kumba. Because kumba ndo seu yecommunity, seu yenyika, seu yechechi. Panguva ino tichambotora mafemo tozodzoka muchikamu chinotevera chatiri kuendera mberi tichikurukura pamusoro penyaya yediscipline. Makadii vadiwa vateereri, tiri pachirongwa chamunofarira chine musoro wenyaya yekuti family circle. Sezvo chiri chirongwa chemhuri, nhasi ndina mai. Makadii vateereri. Mai, tine dingindira oro musoro wenyaya watiri kufamba nawo vhiki rino. Une musoro wenyaya yekuti kudii zviya? Discipline. Tiri kutaura nezvenyaya yediscipline. Tikapinda mukati mebhaibheri, soko raMwari rinotaura rinoti kuna Proverbs 22:6, rovedzera mwana nzira yaanofanira kufamba nayo, kuti kunyangwe kana achinge akwegura haazobvi pairi. So kurovedzera uku kungotaura here verbally oro zvine chekuita nemaactions emubereki vanova baba kana kuti mai. Tiri mumaguta nemumatare, regai tinzwe kuti vari kumboti kudii pamusoro penyaya yediscipline, because inyaya yakakosha zvikuru pakukudza kwatiri kuita vana vedu, sekukura kwakaita Jesu akaenda mberi pakukura, pakuchenjera nepakufadza Mwari nevanhu. Issues to do with discipline, nini maonero angu nemafungiro angu ndekuti sevabereki tinofanira kunzwisisa chinhu chinonzi generational difference, yekuti zvataitarisira tiri vakuru nezvataita tiri vakuru nezvakuitwa nevana nezvavakudzidza zvasiyana, ende tikakwanisa kubridge gap iroro kuti ini baba ndinonzwisisa kuti mwana wangu can be busy pafoni pake nyangwe ndichida kumutuma. Saka maonero angu, us as parents, we should understand the thing that is called generational difference, so that I can be able to tolerate the trends, the societal trends arikuitika izvezvi vis-a-vis the societal trends aitika pataikura sana baba, and amalgamate them and come up with one character yandinenge nchida kuona pamwana pangu. Number one. Number two, ini semubereki, personally I don't believe in physical chastisement, nekuti kurova mwana umwe kunomuita nini, umwe kunomudzora, asi kazhinji kunoita mwana nini. Chiripo kuzama kutaurirana nemwana wako, wonzwa kuti mwana wako anodeivo, nekuti mwana munhu zvaari munhu ane zvinhu aspirations ake, and the way of things that he or she sees things, that is totally different from the way inini baba monira ndozviita. So if you check again, misikanzo iri kuitwa nevana leading mostly into suicides are because of pressures that we parents give to kids. Nekuda kwekuti our expectations are too much on our kids. Ndinoexpecta mwana wangu ini kuti aite zvimwe zvinhu pada zvandaikoniwa ndichiri mukomana, and kusina social media, kusina phone, kusina chi. So inini, I think my overall point is, let's just try and balance the generational difference between the parents and the kids, and at some point mwana akasvika 16, as parents, let's just learn to treat that kid as an adult. Give mwana time yekuti, okay, you want to pursue music,
inini ndinopinda chechi isingadi kuiswa marasta. Oh, ndozvawada. Oh, okay. Saka toita sei, if you give someone room to express his or her actions or feelings, it might end up in situation yekuti imi semubereki nemwana munopedzera mafara. So I think the main challenge and the main issue is on generational difference. Let's try and close that. Inini sababa ndonzwisisa kuti mwana kune social media. Mwana wangu anoda nguva yekuenda kumovie. Akati baba ndokumbira kuenda kumovie. Handifaniri kukasika kufunga kuti pane musikanzo yaanoda kuita. Especially ari mwana wechisikana. Akakumbira I need to go out with my friends. Kare kwedu isi taifunga kuenda out kutono vatani vakomana and do that. But because of that thing of our generations are different, things that we prioritize are very much different. So I would like to say if we can harness anything or a curriculum that deals with generational difference, especially teaching the fathers, the parents, kuti tinzwisise kuti mwana ane zvaanodawo, and we should learn to treat them as adults, not as servants, especially vamu-adolescents. Because mu-adolescents, kana ari mwana wechikomana mumba mati vana baba vaviri. Saka iwe sababa wakasaka kuzvinzwisisa, it will be an issue inoaffecta iwe, musha wako, nemwana wacho futi. Hapana zvatinenge taita. Mwana anongoda kuti kana akatadza omutsuro nenzira yakanaka. Vamwe vanofunga kuti kurova mwana ndonzira yekutsiura mwana. Kutaurira mwana, kutsura mwana usingamurove, uchimupa mufananidzo yevamwe vana vanenge vakasangana nematambudziko akasiyana siyana, ndofunga mwana anoteerera. Kana kumuudzawo maererano nekukura kwawakaita iwe mubereki, kuti ini ndakakura so ndakasangana nemaproblems akadai, saka iwe usazoite misikanzwa, unogona kuzosanganawo nezvinhu zvakaipa. Isu takakura zvakanaka tikadai kungotsurawo mwana nenzira yakanaka pasina kurova. Ndofunga mwana anoteerera, nokuti ukamurova iye anozofunga kuti kutsurana kwedu ndekwekurova. Una vamwe vana vakuzoda zvekurovana nevabereki vavo nokuti unenge wamutsura nenzira isina kunaka. Anongotsurwawo zvakanaka mwana, uchimurovedzera zvakanaka, uchimuudzawo nemakuriro, kumufananidzira nevamwe vana vanoita zvakaipa kuti ona nhinge akazodai. Saka iwe chirega kudaro nokuti unozogona kuzosanganidzanawo nezvakaipa mune zvakaipa zvaunenge uri kuita. Inini, I think kuti discipline iribo because we also are reflecting shamuri vabereki, and I think also pamunenge mchiti discipline, you should also consider our feelings. You should also consider that we also tunofunga and we also have my rights and we also have my expectations from you vabereki and how you should treat us. And I think every discipline makaisa mwari mukati, it will be very successful. Chiri mumusakasaka chinozvinzwira taakudzokera kune vedare. Ndofunga mazvinzwa maviews ari kubva kuvanhu pamusoro penyaya yediscipline. Taakuda kudzokera kune vedare kuti varamba vachizunza nyaya iyi nekurapanura zvirahwe zvine chekuita nenyaya yediscipline. Inyaya yakakosha because chinonzi family kaseo kecommunity kechechi. Kuti community oro nyika yedu yeZimbabwe inge iri perfect, zvinotangira kumba kune discipline. Handi maini ndizvozvo baba, tinotenda. Vadiwa vateereri, tiri kusangana pachikamu chechipiri chatiri kuendera mberi nehurukuro yatinayo yediscipline oro child training. Pane nyaya dzanziri kutaurwa dzakati wandei, vanhu vari kuedza kudefina kuti chinombonzi discipline chakamira sei. Panyaya yediscipline ine machallengeswo akawanda ari mairi oro child training. Atoda kuti tinzwe kune vedare kuti ndeapi angangodaro ari macommon challenges. Mai Makove, tibatsireiwo. Mazvita mufundisi, ma-common problems in child training akati wandei. Kune ma-problems anoita emanate from the children themselves, yekuti mwana ndiye honzeri. Mwana ari hyperactive, you know, mwana ari distractive, kana kuti umwe mwana ari very argumentative. Zvacharehwa navachanda male kuti ndanda kuita chest out nekuti mamasoro anga adini abuda. Saka umwe mwana is very disobedient. Kozoreva mwana vari very lazy. Saka those can be challenges which emanate from the child themselves.
kozoti kune mamaproblems anoita emanate also from the parents themselves. Ndichataura mashoma kuti ndigosiyira vamwe, but you find kuti kune maparents vamwe ari very weak parents. Ndoda kupa example yaJoseph, kuti Joseph wakazvarwa mukati memusha wanga una baba vanga vari very weak, and God had to rescue Joseph kuti aite nhapwa kuti adevelop the manly traits which he needed to be able to lead vana vaIsrael. Ndokubva ata kutobviswa pana baba vanga vari weak in a sense that he was so weak to an extent kuti waida mumwana so much loving and favoring one child above others. Zvaka create challenges kuvana vake nekuda kwe weakness yakairi kuna baba. Saka it's one problem that comes from parents, yakuti mama parents are weak. Maybe I will leave the others for others. Consequently pane zvavataura zvinotipa 4 styles of parenting. Kuna parent anonzi authoritarian parent. An authoritarian parent is a parent who is high on rules, high on discipline, and very low on love. A biblical example, the King Saul. At one point, King Saul gives a decree yekuti vana munhu wese ari mukati mehondo haafaniri kudya anything. Mutemo uyo waifanira kutedzerwa. Ukasatedzerwa, that would mean death. Mwana wake Jonathan ndobva adya uchi, and mambo was prepared to kill him. If it wasn't for the society, Jonathan aingadai akaurayirwa uchi. Saka kune vabereki vakafanana na King Saul vakadaro. Then imwe category yatoona category yema permissive parents. These parents are very high on love and very low on discipline. Mwana anogona kuiswa mukategori yaye kuti nevabereki ava vari mukategori yatingati yo they overlove their children. And by so doing they establish no laws. Mwana anouya time yaanoda pamba, anoita zvaanoda. In other words, the child develops no self-control. Anobva ava self-indulgent. Haagoni kuzvidzora, haagoni kuita sei. And one such parent, as was alluded na Tete, tunaona kuna 1 Samuel chapter 3 verse 12 and 13 ya Eli, who was a permissive parent. Number 3 pattern or style ya parenting inoshandiswa nevabereki is that of neglectful parents. These are the kind of parents who are very low on love and very low on discipline or laws. These are parents vanongosiya vana, mwana akada kumu approacha unonzwa mubereki akuti ibva pano, I don't have time, go and watch TV. So these parents vanoita kuti mwana oftentimes afile kuti I'm unwanted, ndidi kamwe pamusha unoyu, hapana kana anoda kundipochi attention. A story is told. Imwe mwana akati class, when you grow up, what do you want to be? Zikanzi, I want to be a cell phone. Why? Zikanzi, because mama wangu na dede wangu vanogara vari pa cell phone. They love their cell phones more than they love what? They love me. And in the Bible, in 2 Kings chapter 16 verse 3, tinosangana na mambo Ahaz, who was such kind of a parent. Akatopfurira mberi, he was even an abusive parent. He would cause his son to pass through the fire. Now, the last parenting style or pattern, they an authoritarian parent. An authoritarian parent is a parent who is high on love and high on discipline. So there's a perfect balance between love and discipline. So authoritative parents, which is the last category, they are supportive, they are firm, but they are also loving. And whenever discipline is necessary, they will administer it in love. Mwana angorohwi neshamu, unogariswa pasi, waita A, B, C, D. And because of that, ndikukurova shamu tu, dzine rudo mukati, kwete kuponda mwana. And our God is that kind of parent. Sometimes he speaks to us like a lion, he roars. Sometimes in a still small voice. So this kind of parenting style is the best for our children.
saka authoritarian ndo yamuri kusapota. Authoritative. Yeah, authoritative question pa authoritarian ndo yavatanga kutaura. Mambotaura mufundisi mukati muchikompea zvakare nazvino vabereki vakare. Ndinoda kuona nge vanoita fall into this category authoritarian. Ndoyamuri kuti vaigona here because waiti kana uchidisciplinwa unotsikwa musoro worohwa, kana ukachema unoroherwa kuti uri kuchemerera, ukasachema unonzi uri nhubu futi uri nharu worohwa. Nekunzi mhosva dzikaitwa nemwe munhu aitira mhosva dzake uku dzinosanganisira nemimanga musiko munoroverwa mhosva idzodzo. Kana totaura nhasi toti vabereki ava vaidina vaigona kudisciplina, ndo magonero here amuri kuda kuedza kureva. Tirigai tiri kudzoka ipapa pakasimba chaizvo. But my sister, I think you had something to say panyaya yema-common problems aripo panyaya yeparenting or child training. If you have, you can share. Yes, I think also nyaya yava kunetsa ndeyekuti pava nenyaya yetechnology negeneration yatinomboti generation gap iya inotaurwa nevana vamazuva ano kuti zvino because anogona kukuudza kuti it's because you don't understand mami what I'm trying to tell you, because pava nezvinhu zvakawanda zvatisingazivi isu vana mai. But kana isusu vana mai tikadawo kuziva kuti saka iyo Facebook yacho inoshanda sei, iyo Twitter yacho inoshanda sei, iyo Instagram yacho inoshanda sei, ndotokubefriendawo toisawo friend request kwauri kuti ndiona kuti mwana wangu zvari kuti mami you don't understand zvari kuti generation gap zvimbori zvii, ndivonewo kuti zvinofamba sei zveinternet yacho, so that we bridge the gap yeignorance inoda kuisiwa ignorance iyi. Saka kana takuzotaura ndoti no, but I'm also a friend to Beyonce, I follow her, you know. Saka I know what you're talking about, mwanangu. So that we are on the same page. Kana to disciplinana, ndinogona kudisciplinana kuti kuma-face rudzwaya ma-pictures rudzwaya wanga wakuposta pa-Facebook mwanangu. Yes, it's all right, but you know the effects of social media are AB. Ndiri kutaura wasemubereki ari informed. Handichananyosara shure kuti you know what, the effects of social media according to so and so, language yanohwisisa is A, B, C, D, E. The effects of the TV on your mind according to so and so is A, B, C, D, E. The effects of what it's, you know, saka I'm talking kwa ari mwana, but not from a position of ignorance yanoda kundikandira, but also from a position of being informed as a mother. Saka my parents hatisi kudawo kuva involved in what our children are doing. Vava kutinyepera. Because I should be able to do some research even on drug abuse. Ndotomushedza mwanangu, izvi zvauri kuita zvema-drugs, these are the effects, well known, well documented. So what's your challenge? And you can't come kumba kwangu na 12 midnight uri high on drugs. You better go and stay elsewhere, because kana wakuinditira matakanana namadhambutanana, it means wakurasha. Totenda madzumburudza. Toda tidzoke kunyaya yataurwa nababa achinyandura. Yes. Maybe community on its own lesson book. I don't know tichanzwa kwamuri wedare, because vana ma-statistics anotaura kuti chaita kuti vana varohwe kuzvikoro inyaya dzekuti apfuura nepamaruwa, atsika loni, auya asina kukama musoro, anonoka kana tanga achiita noise muclass. But zvino zvinawo mu-postmodern era ma-issues or nyaya dzakuita kuti vana varoherwe kuzvikoro dzatochinja completely. Vana vakuroherwa nyaya dzekuti vabatwa vachiita fornication, abatwa nema-drugs, vanga vachimwa doro, petting nezvimwe zvakadaro, zvatosiyana. Saka I don't know, tinogona kutibvunze kwamuri wedare kuti chii chachinja, because ma-cases e-violence awanda. As I'm speaking now, mumajeri edu emunyika muno mune more than 19,000 vari mujeri as I'm speaking. Vazhinji vacho vakomana nevasikana, kunyanya vakomana, imhosva dzavaipara idzi. So vachandamale. I don't know kuti ma-styles here achinja uri vana baba vanhasi vane ka-laissez-faire. Okay, yeah. Pane methods dzakashandiswa kare newabereki, dzimwe dzacho mukusaziwa
nenyasha dzamwari vanhu vakawa vanhu kwavo, kwete nekuti method yakashandiswa yanga iri right. Even nanhasi munhu anogona kutoshandisa method iri wrong, maresults ova positive, zvoita sekunge method yange yakaita sei, yange yakanaka. Basically kune 4 methods pastor. The first method imethod yekutaurirana, nhaurirano pakati pemubereki nemwana. There must be communication, and this is a time where a parent, so I'm going to be technical on this one, a parent can use what is known as a firm I statement. A firm I statement ndekuti ini semubereki wako zvandinotarisira kwauri mwanangu ndezvekuti nezvekuti. This is a firm statement iri kupiwa mwana munhaurirano. Saka mwana anenge achitoziva kuti patiri kutaura nemubereki wangu, mubereki ane zvakati zvaanoita sei, zvaanoda. Zvaizikamwa kuti kutsika loni kunokonzera kuti loni ife. Ndosaka vanhu vairoverwa kutsika chi? Kutsika loni. Ndabva ndatoita mubvunzo mufundisi. Pane hausi mubvunzo maybe. Communication nomwana inotobva pakuti mwana tambomutraina chinyi, nekuti ndinozokomunikata naye neziso ranga achatagwa namai pastor, nekuda kwokuti pane zvatakambotaurirana kumashure. Saka indiri kuona kuti pachild training mufundisi na baba iri kutanga pakuti we need to do inonzi behavioral training kuvana vedu. Vana vedu ngativadzidzise the traits dzatinoziva, traits of love. Nditika mwana wedu timudzidzise kindness, politeness, timudzidzise even courtesy, and we should be role models. Vana vedu vari kungodzidziswa pa behavioral training nekuudzwa kuti unofanirwa kuti kana uchi usafura madzibwa nemaoko, anofanirwa kutozviona kuti vabereki vake havari mfee voti kumadziro nama handiri mukuzviona. Saka mwana anotodza kuti kana ndichida kubvisa madzibwa ndobvisa nechinyi, netishu kana kuti nekamucheka, because we are modeling the behavior that we want our children to have. Saka tida kuti vana vedu vauye kumba nenguva kuti tigozogona kupinza communication style. Ngavaone kuti baba vanorespecta nguva yekuuya kupi kumba, vagoona kuti mai vanorespecta nguva yekuuya kumba. In that case, when they do otherwise, we can be able to sit with them to say pamba pano waunoona achiita izvi ndiani, nekuti we are modeling the correct behavior which we want our children to emit. And to add on, tiri paishema methods yaye, mai wangu vanga vaine shumo yavaigara vachitaura nazvino vanoitaura yekuti aitatu kwake ndiwo mbarume. Saka method number 2 ndo yatingati maybe aitatu kwake ndiani, ndiwo mbarume. Allow your child in some cases by discipline to face the consequences of their actions. Hazvina kunaka kubatsira mwana kumubvisa pamuviri. Allow kuti pamuviri ipapo pazvagwe, aona kuti musikanzwa wekubata pamuviri tuso raho rakamira sei. Handiti maona. Then method number 3 inogona kushanda ichishandiswa nevabereki is withhold privileges. If there are any privileges that the child was enjoying, you withhold them. Method number 4, which is the last resort, is corporal correction. Takuya kubhaibheri richiti shamu inogona kubvisa upenzi wemwana. But it must not be used as a first method. It must be used as the last resort. Tashandisa dzimwe method dzipi idzidzi kuti mwana azvione kuti mubereki wangu haasi focused pashambedzi, munhu yanondida kundirova uku upenzi hwangu hwekusateerera. Okay, vachinyandira mamune zvekutaura, pane nyaya ndaida ndibvunze mai Makove. Ndachida ngoti dzimwe dzacho dzabva watodzitaura, but kune mwana here angarohwe akatonzwisisa kuti ndiri kurohwa nerudo, kuti kurova uku ndekwerudo, kurova uku hakusi kwerudo, sezviri kutaura vachandamali. Vana vanosvika here pakunzwisisa izvozvo kana kuti paeji yavo havatozivi kuti rudo vanenge vachiona otherwise? Vachinyandura vanobvunza mubvunzo wakanaka, regerai ndiudavidze mufundisi.
Ndine shamwari yangu akandiudza imwe story yakaitika kune imwe nzvimbo muno munyika yeZimbabwe. Mudzimai anoroorwa nababa vakambenge vari married but vakashayikirwa nemudzimai yatati chati step family yayo. Mwana ndobva aita musikanzwa. Baba mukuedza kuda kuratidza rudo rwavo kumudzimai wavo ndobva vatora shamu, kwete shamu but shamu isiri shamu. Ndorevei kana nchidaro kunogona kutorwa tsvimbo, mwana arohwi netsvimbo, bhaibheri rinoti rohai neshamu. Saka vatora shamu isiri shamu, vakatanga kurova mwana kusvika mwana achikoka ribhi. Ikoko kurova chinyandura hakusi kurova kwerudo. Mwana akarohwa zvine rudo, in less than an hour mwana ari normal anouya kumubereki wake otanga kuda kutamba futi nemubereki wake. Ndosaka Jesu akati regai vaduku vauye kwandiri nokuti usho hwekudenga ndiwo hwakaita sei. Vakadai behavior iri mumwana, maitiro emwana ari normal, nyangwe arohwa nemubereki anoziva kuti mubereki wangu and anondida. Izvi zvinooneka bedzi nemarovero anoita mubereki. So vachanda mali mufundisi through you, we are saying when you're disciplining mwana, don't break their will. Yes. Don't force compliance. Mwana nga understand zvaari kudisciplinirwa. Ndosaka zvichinzika uda kurova mwana akanganisa, mubate ruoko wofamba naye uchienda kumuti wemumabrosi kunotana shamu. Pauri kuenda kumabrosi uri kumutaurira zvaaita, mwana achinzwisa kuti izvi zvandaita izvi takambowira kuti ukaita izvi zvinoita seizvi zvinorovesa. Ende kufamba kwakuta naye kumabrosi uchimuudza nyaya yake, paunozosvika kumabrosi uri koko kana hasha dzako dzaserera, paunotana shamu haucharovi zvokuuraya nekuti iye ukutonzwa kuti zvandiri kurovegwa is ABCDE. But muchaona kuti misikanzwa mizhinji yevana mufundisi is because vari kuroverwa zvinhu zvavasiri kuunderstand. We are forcing compliance which will make children more rude and more hard kuti vadzoke mukati menzira dzakanaka. Thank you so much. Ende tiri ipapo mufundisi ndepekutiwo pane zera rekurova especially kumwanasikana. Kuti haungazoti mwanasikana shuwa body yadevelopa waakutora shamu waakumurova nekumagadziko hazvichabudi zvakanaka, yatova sesingaiti. Mubereki ngazive pekubatira shamu nepekurovera shamu. Ende ukaona wongonyanyoita zveshamu patova nedambudziko rediscipline ipapo. Nemhaka yekuti shamu haifaniri kungosumuka pese pese shamu, pese pese shamu. Kutoreva kuti parenting style pane payadinai payanzvenga. Vana vanotrenewa hanzi from 0 to 5 years. Unenge wapedza discipline yemwana 0 to 5 years wapedza, nokuti bhaibheri rinozotiwo musaprovoka kavana venyu imi vabereki. Don't provoke your kids to anger. Saka kana tiri panyaya yediscipline apa, ngatizivei zvatiri kuita semubereki, ngatizivei matauriro atinoita nevana, especially vati kurei. Kusiri kuti we are teaching children to be rebellious, but ziva kuti I'm now talking kune munhu ati kurei, wekuti kana zvanetsa unomudza kuti aizvi riba munini, kana zvekugara pano zviri kunyanyoshupa, fambai pano pamba pana ini panoti ini nababa wenyu. Imi kana moda kuita baba, moda kuita murume wangu, chibudai kana tisingachateererani nekuti munhu wakura. Ndozvanzi, let a person face their consequences. Kana wakuona kuti wakura zvekunoka pamukova pangu na 12 am, aiwa chibudai. Nokuti handingatengi sadzazvo, ndotenga murivo, ndokupa mari yekombi neyekutengera musikana wako Valentine, wochindimirizika kuti hei chichi aiwa hazviti. Ngatisvikei isesu madzimai, ngatisvikei pakuona kuti mwana kana aita mbavha ngapinde mujeri. Mwana kana ari kunetsa mwana kana aita makonsekwenzi ake anomupinza kuchikurubi, ngaende kuchikurubi. Ndinomushanyirako ndoenda nesadza. Kana konsekwenzi reyekuti abude mumba mangu ngaabude, anoona yekutamba ari ikoko. Nekuti hatingashunguridzwi nevana vasingadi kutiteerera. Vamwe vana dzingori ndururano, unenge wakaita zvose asi anenge achingoshupa. Tichambotora mafemo todzoka muchikamu chekupedzisira chatiri kudzumburudza nyaya ine chekuita nediscipline child training. Mwari atikomborere.
Tiri kunzwa nyaya iyi kuti iri kupisa uye iri kukwata. It's very informative. Iri kutibatsira ichitidzidzisa. Taakudzokera mumigwagwa tichinzwawo kuti vanhu vari kuti chii pamusoro penyaya yediscipline. Ndosaka vakuru vakati nzombe huru yakabva mukurerwa. Tinotenda vadiwa vateereri, tiri kudzokera mumaguta, mumatare, tiri kunzwa kuti vanhu vari kumboti kudii pamusoro penyaya yediscipline. Musabve pachirongwa chiri mumusakasaka chinozvinzwira. Mwari akukomborerei. Inini zvandinoona panyaya yediscipline semubereki ndezvekuti nyika ino yatiri iri kuchinja very rapidly. Tinoona vana vechidiki variko mazuva ano zvavakuita nezvataiita isusu zvakasiyana. Now kuti mwana azokwanise kuita open up achikutaurira zvinhu zvaari kusangana nazvo in this different world, zvinoda kuti mwana akwanise kusununguka and feel free around you. Saka ini nangu zvandinoona ndezvekuti panyaya dzediscipline mumba, I would say kazhinji munhu mwana munhuwo, I think that's the biggest thing to remember. Munhu ane ma-emotions, munhu ane ma-feelings. Kana iwewe chai ungaderi kuti ukange watadza munhu wokurova, munhu wokutuka nenzira isinganakidzi. Zvinodiwa maybe kuti shamwari zvandiri kuona waita izvizvi ndofunga dai wadai. Kazhinji vanhu vazhinji vanonzwisisa vochinja maitiro avo. It's very rare kuwana munhu asinganzwisise even ari mwana. That's why uchizoona paya zvinonzi mwana kana akuda kurohwa unotoona akutochema asati kana atombobatwa kurohwa anotanga kuchema. Saka I think vana kazhinji vanenge vachitoziva zvavatadza. I would like to encourage my parents, I think, ukaona mwana wako aita something chausingafariri, take some time, relax, sit back, wombonyatsoita meditate, usati wafunga the next course of action, usamhanye bakuita hasha. I would like to believe kuti we are the generation to change these things. Sevabereki vari kubara vana mazuva ako ndokedu kekutanga. I would like to believe that as a generation we can change things and we can have vana who we can befriend, because technology is only improving, things are changing so much and we don't know what our kids really exposed to. Mwana akazotadza kusununguka to share with you, matoita disadvantage mwana. So I would just like to say, let's have discipline. Discipline is necessary. It's a part of life. Munhu akanga atadza ngakorrect, but ngatikorektane in love, ngatikorektane very gentle. And again, I stress to you, you will not believe how intelligent, how emotionally intelligent and capable these young people are. Antozviziva ega kuti ndofunga panapa ndarasika even asina kurohwa. Discipline kudzoredzera vana kuti vafambe munzira yakanaka, nzira inodiwa naMwari uye nzira inodiwa nevanhu mumakommunity matinogara. Discipline ndinoona sekunge inofana kutangira kumba. Mwana asati aenda kuECDA kana kuprimary kana kusecondary, discipline inofana kutangira kumba. Baba ndivo vanenge vari headmaster, mai varivo deputy vachidzidzisa vana vavo. Hatifane kukocha kana kuti maid ngadiscipline mwana kana kuti chii. Ibasa ramai nababa rekukudza mwana muhwaro hwakanaka. Chimwe chacho ndechekuti hatizvigoni tega vabereki izvi zvediscipline izvi. Tinotofana kukumbira Mwari kuti atibatsire. Let's invite God to come in our lives and rule our families. Hatizvikwanisi. And then chimwe chandingakwanise kuwedzera ndechekuti discipline inofana kuitwa in honor and respect of our kids. Hatifane kuti mwana pawangomuwanira patadza ari muroad, ari kuchechi wakutomurova neshamu, makutotadza discipline. We should learn to communicate nevana vedu, tovagadzirisa pavatadza, tichizviita muna Mwari. Mazuva ano tiri kuona kuti vana vari kunetsa zvikuru. Kunetsa kuri kuita vana, ini ndakufunga kuti vabereki havasi kutora nzvimbo yavo. Kare taiziva kuti vana vanodzidziswa nana mai, vanodzidziswa nana mbuya, vanodzidziswa nana sekuru. Extended family yaisenza zvikuru pakurerwa kwevana. Asi zvese iye zvinagusisira nekuda kwekuti vanhu vakugara mhuri nemhuri neukama pasisina.
zvakare mazuva ano nekuda kwemachild rights ako even vabereki vakatorerwa ndikiri simba rekurera nekutsura nekudzidzisa vana kare zvanga zvisingashamise kuti ukasangana nemwana achikanganisa munzira unotorangana nemwana ndorayive basa redu sevakuru. Asi iko zvino ukangozviita saizvozvo unengoswera watosungwa. Bhaibheri redu rinotaura kuti train up a child. Kana zvichinzi train up a child, training haisi yekufuridzira, munotomira nevana ende zvinenge zvisingadiwe nevana ivavo. Asi vana vakabvuma kutreneka zvinozoonekwa mberi. Hebrews 12 verse 11 iverenge iyoyo vana, teererai kana tichikutsurai tiri kuitira renyu ramangwana. Opa training apa, training neteaching zvakatasiyana. Training ndeyekunge titori paground tichiita zvamusingadi izvozvo. Teaching ndeyekungokutaurirai. Kana watichwa it's either unotora kana kuti hautore. Asi training tiri tese zvichirwadza asi zvinotopa maskills. Saka vana kana vabereki vachikutsurai tiri kukudai. Tiri kuona zviri kuitika mazuva ano nekuda kuti maramba dzidziso asi muri kurasika. Tiri kunetsekana isu vechikuru kuti ramangwana renyu richazove sei. Ndimi vana baba vamangwana, ndimi vana mai vemangwana, ndimi vadzidzisi vamangwana, ndimi vatongi vamangwana. Asi tarirai zvamuri kuita. Tsika dzedu dzarasika. Hatizivi kuti Mwari vachatiita sei, hatizivi kuti generation iri kuuya iyi ichange yakamira sei. Isu zvakutotirwadza mwoyo sevabereki. Hatisisina mukana wekuti tikudzidzisei nekuti hamuchada dzidziso yedu nekuda kwema-equal rights amakatora mukati iyo ndoari anokuchengetai. Even mumaschools, even mateachers vakatorerwa futi simba ravo rekuti vakuumbei nekuda kwema-equal rights. Saka vanangu, isu tiri kunetsekana nemi. Tinoda ramangwana renyu ringe rakanaka. Bvumai kutsurwa, bvumai kutrenwa. Zvinokunakirai mangwana. Tinotenda vadiwa vateereri nekuteerera kwamuri kuita. Musabve pazvirongwa, feedback yenyu tinoida. Subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, tag your friends. Comments enyu sezvatinotaura misi yese anotibatsira patiri kupepeta nekuronga zvimwe zvirongwa zviri kuuya. Zvimwe zvine musoro wekuti kudima iyo zvirongwa zviri kuuya. Why do women cheat? Nepa Copacabana apa pane nyaya. Ipo pa Copacabana pane nyaya zvedi. Kune mwe musoro yenyaya iri kuuya yekuti hama dzemukadzi ndimwe musoro yakasimba iri kuuya, zvirongwa zvinodakadza zvinokomborera pamweya. Iye zvino taakudzokera kune vedare pavakupendera nyaya iyi. Musabve pachivhitivhiti patiri kupesa nyaya ine musoro wenyaya kuti kudezveya discipline. Mwari akukomborerei. Tinotenda vadiwa vateereri patiri kusangana pachikamu chekupedzisira chehurukuro yakanaka fani yatiri kuita nemusoro wenyaya yekuti discipline or child training. Pane nyaya dzakawanda dzatiri kukurukura nepfungwa dzakawanda dzauya kubva kune vedare. Vadiwa vateereri, tinokukurudzirai kuti murambe muchikomenda. Makoments enyu iwawo anotibatsira kuti tigadzire zvimwe zvikamu. Kana mune mubvunzo muda kubvisa, muda kuwedzera, feel free. Paskrini pane nhamba dzaiswa dzinotibatsira maissues aya anotibatsira chose. Feedback yenyu tinoida. Kune vedare ndine mubvunzo wandandoda ndibvunze kuti kare, for example, ndinogona kupa example yangu inini. We 10 mumba, 7 boys 3 girls. Muraini matakanga tiri mune mabhawa 2, but hapana kana 1 akamboputa fodya tiri 10 kudaro. Baba vakanga vari very much concerned. I know mudarangu ana udzidza zvinoshamisira, but results aiti kana abuda mudarangu aiziva kuti zvikoro zvaita sei zvavharwa. Otora maslips aya after news ogara paanonyatsoona chaipo chaipo result neresult, ozouya vakomana taitukwa zvekuti waiti zviri nani dai ndandarowa. Zvese zvakatibatsira tiri 10. Hapana sina professional qualification yake. Mubvunzo wandoda ndikubvunzei, tiri panyaya yeparenting, vachinyandura sister Rotina, mai Makowe mataura element yeparent. Panyaya parenting yatiri kudiscussa nezvayo, munofunga kuti vana namai vanhasi, vana baba vanhasi
vari involved here. Tisati tamhanya kunoti vana vari kuita zvakati munofungidzira here kuti vabereki vanhasi vane big eyes sevabereki vekare, big ears? Yeah, I think Pastor Ipapo muri right. Kuti sometimes you are not involved in what our children do. Tikatarisa ike zvino ka life ke vana vedu vaike zvino kati chinjei. Vana vedu vari kuitiswa zvinhu zvakawanda kuchikoro. Isusu taiziva kuti waitamba netball mubereki aisambovuya kuzovona kuti netball kunoitwa nezvei. But vaike zvino you need to be kubva kubirthday ane 2 years. Anoda kuti unyatsoratidza that love, vane rudo gunoda kuonekwa. Vasiyana ndopa, and they respect you because of you being involved in their lives. Saka anenge achida kuti mai ngavavepo. Ndosaka muchiona kuti vana vanokura nebitterness vachiti I had an absent mother or I had an absent father. Otoita rebellious based on those points. Saka isusu kana chida kutrena vana vedu ike zvino generation A pama birthday ngativepo. Kuchikoro kana kukanzi ari kutamba rugby or cricket oro chess unofanira kunge uchitonogara wakatarisa chessboard kusvika 1 hour 2 hours dzapera dzaari kutamba. Kana kukaivisit kumamission unofanira kutoenda kuvisit. Kana kukanzi pick up your child, usatsvaga driver. If you have time, find time to drop and pick up your child. That interaction uchienda naye kuchikoro uchidzoka nayo inoita kuti mutodzidzisana zvinhu zvakatokosha zveupenyu. So vana vedu vane a fast life. Zvimwe vanotodzidziswa nematelevision, zvimwe vanodzidziswa neinternet, zvimwe vanodzidziswa nematicha. Their peers everywhere. There is overload of information. So iwewe kuti uwane information iri correct that you instill in your child, kureva kuti uchava involved in the important aspects of your child's life. Kuitira kuti ivo kana wakutaurawo zviri important, they say paita issue because my mother is always there. Kana wakundirambidza izvi kureva kuti izvi zvakashata zveshuwa. Asi dambudziko guru pamubvunzo wenyu pastor, maimufundisi nderekutiko wabereki wanhasi they are not involved. They are too busy. Tiri kunyanya kushanda, tiri kudzingirirana nekutsvaka kushanda makatiko dzeupenyu. So ndo dambudziko rawanikwa nomubereki wanhasi. Zvokonzera kuti mwana panzvimbo yekutanga ine ushamwari nemubereki wake ane ushamwari neinternet, ane ushamwari nefoni yake, ane ushamwari neshamwari dzake, yet mwana iyeye dai anga awana time neparent yake. Parent yaigona kuita reinforce and foster maprinciples anoita kuti mwana ave munhu chaiye. Elder Chandamali mabva mandikwenya shuwa kuti zviri kudzokera kulessons of industry. Vana vedu vachagodzidziswa nani? Because mwana kuti azive kuti badza chairi robatwa sei pamba kungobvisa uswa. Haasi kuzvigona because hakuna wakamudzidzisa. Vabereki vari busy. Ende ndoda kuti mari yawandisa muvanhu. Vanototsvaga maid, vanototsvaga gardener. Ende kuti mwana azive kuti sadza rinobikwa sei. Hapana lessons of industry because you need to be there to be able to train your child kuti mwana azive kuti sadza rinobikwa so, kuti tidye chikafu chakanaka chinoibviswa so, iwe somukomana vhiri chairo remota rinochinjwa so, kana kuti bhaubhu rikaputika rinofanirwa kubviswa rigodzosegwa so. The small lessons of industry hapasisina nguva nekuti vanhu vari busy. Ende mufundisi ndabva ndafunga ini kuti as we are talking about training vana vedu in behavioral training, tiri kuneglecta an aspect ye-religious training. Kuti majere ari kuzara nevana. Ndabatwa nezvatagwa nasisiro tina kuti kana mwana achifanirwa kuenda kuchikurubi ngaende. Ndawana yangu kuti kuti Mwari tibetserei vana vedu vasasvika kunzvimbo idzodzo. Cheta kuti vana vedu vasasvika kunzvimbo idzodzo minamato yatinoita uye nokudzidzisa vana vedu in religious training. Vana ngavatichwe the love of Christ, the head, the heart and the hand. Proverbs 1:7 inotaura izvozvo. Ngatitiche vana vedu kutya Mwari because that's the beginning of all wisdom and knowledge. Kana tisawana nguva yekuvata vana Elder, tisina kudzosera vana vedu munzira dzaMwari. Manheru vachibva kwavabva nekwavaswera, let's unteach
zvavakwera vachidzidziswa nenyika by giving them the correct principles which are biblical. Ndo nguva yamataura iya ende ikono minamato yautaunga esadzaka. God bless our food, amen. Usadza kudliwa ngati kurumidzai kuvhara TV bhora rakuda kutoita ndi baba yava kasirai TV pa ngati namati ndiana namata iwe ute gaga amen muchingoti amen baba pa remote pa vakuona bhora. Saka vana vedu havana religious training. Vana vedu they are becoming unruly because nzira the old parts they are not being taught because avabereka havana time. Kuwedzera ipapo mufundisi tine vana vasina kumbototrenwa zvavanga vachitaura kuti lessons of industry. Mwana kana asvika paage yekuti ngaawache pendi rake ngaawache. You can't have mwana wegrade 5 asingagoni kuwacha pendi, angava mukomana angava musikana, ngaawache pendi, ngaagone kuziva kuti I spread the bed after I wake up, ndinotsvairawo mumba mangu, or I mop mumba mangu mandinorara. And kana hembe dzainowana anti I pack them nicely in my cupboards anditi. So munhu ongoziva kuti I need to take responsibility over what I do. Nekuti an idle mind is the devil's workshop. But vana vakadzidza vachidzidza vanova well rounded. To find that kuti even vasikana kana pane musikana webasa ndiye anoita zvese kusvikira pakunororwa hapana kana still even vakomana. I'm reminded of Deuteronomy chapter 6. Inoti mashoko awo ngave sorundanyara pauma yako, madzidzise makarara, madzidzise muri parwendo, madzidzise makagara pasi. And this is a duty yata neglecta sana baba. In other words, let us resuscitate the family outer. Kuti wana wadzidze religious training yamuri kutaura mai makowe. Kuti wana wazooma leaders esangano ramwari mazuva anoteera. Powerful. Vachinyandura. Vakatolike vanoti give me your child from 0 to 7. Vakamudzidzisa chikatolike nyange vakazokupai hamugona kuchibvisa mavari. But ukatarisa today's parents vari kutorerwa vana at 2 years. Zvino kwatone zvikoro zvekutoti mwana achingozvarwa kwatone vanotomurera motoendesa nemikaka achinzi ari kudzidziswa iko kasisiri pavabereki. Saka hatina nguva yekudzidzisa vana vedu. And yet God in his wisdom he intended characters to be built at home. Akagadzirira kuti vanhu vatrenwe kudzimba. Ende mukatarisa pamacreature ese akasikwa naMwari, munhu ndiye anogara nemwana kwenguva yakareba. Zvimwe mwana akangozvarwa makricha, mwana akutodzidziswa kumhanya, akutoziva kune mhandu kune but munhu anogara nemwana kusvikira aroora achingoti baba vangu, kusvikira ane mudzimai kanenge achingodzokera kunotsvaga but hatina nguva yekuvadzidzisa. Ezekiel 16:49 inoti the sin of Sodom was fullness of bread and idleness. Yengeri kutaurwa nevamwe avataura vakati idleness inoita nengirikini devil's workshop. Vana vedu havachina zvekuita pamba, hatigone kuvatiitaiwo magadheni diniwo kuvadzidzisa kubika zvachitaurwa namai makoni. Tinongovasiya vakadaro. Ende zvinezvi mukatarisa vana vamazuva ano anorara usiku hwese kukachena, ukasatomumutsa anogona kukumukira na11 na2 akangodya breakfast yake futi odini nepamaremote and so on. So we need to be very careful pakutraina vana vedu. Thank you. What dzedu dzakwana. I will give you my seconds. Okay, ndandokuti mukuvharira regerai nditaure 2 principles dzinokosha. Kune inonzi WW principle. Zvazvinoreva ndezvekuti when the behavior is wrong, a reward must be withheld. Hati reward sevabereki wrong behavior. If you reward wrong behavior, you reinforce it. And inodzokororwa, and kana yakudzokororwa inenge yane simba. Then when the behavior is right, we should give a reward. But we should also be able to time the reward to make the reward suit the age yemwana. Kana ya age yekutengerwa bhasikoro, let's buy a bicycle kuti mwana agona kudiridza garden, ambenga asingadiridze garden, we must give a reward. Vachanda male muri correct panyaya yekuti tireward vana. But I'm also thinking kuti we need again vabereki kuti vavevo neruzivo rwekuchengetedza vana. For an example,
ivaine ushamwari. Sometimes tinozosvika pakupa mwana reward watine ushamwari naye. Let's have openness with our children. Vana vedu ngavave free kuya kuzotaurira kuti mukomana wangu ndinhingi, musikana wangu ndinhingi. Regai mafriends ava auye pamba uchionavo wozoti adzokera unokuti une ushamwari nemwanasikana wako, but trouser rake rinoti dzikei pakufamba ndokwani mazvibona unopinda naye here because ndine ushamwari nani naye. Be a friend to your children and open your house to your friends, to your children's friends. Chimwe chakakosha ndechekuti don't allow your children to go and sleep kwausati wakambonovata. Mazuva ano mufundisi nyaya yemasleep over yakaoma, sleep over. Mwana uri kutongomurongedzera chibheki kunovata kushamwari dzake kwausati wakambovata iwewe. You know what I'm trying to say? Chokupedzisira mufundisi kuvabereki, musamodhela mwana kuve something chawaida kuva iwe chausina kuzogona kuita. Ende imwe disciplining yevana ndeyekuti ndoda kuti uite doctor, ndo zvandaida kuva. Saka mwana anopinzwa mumasainzi agorovegwa kuverenga nekuti baba vane zvavaida kuita zvavasina kuzokwanisa kuita, kana kuti mai vane zvavaishuvira zvavasina kuzokwanisa kuita, saka vakuzviti ngazvimodheliwe nemwana. Saka it's just tips to parents kuti sometimes when we become friends of our children, we are open with them, we discuss with them, we make them be individuals, let them live their lives and correct as you go, then we can have indiscipline shoma mukati memisha yedu. Nguva dzedu dzaenda. Mamune second exactly. Yes, intoda kuti sevabereki, let's love our children. Ndo zvakakosha. Mubereki wese ukabva from a point of love, unoona kuti even when you discipline with love, and love does not compromise. Love stands on principle, but it disciplines on principle and does not make false compromises. Tinokutendai vadiwa vateereri, ndofunga muri kuona kuti mapresenters edu vedare vane zvinhu zvakawanda zvavangaida kuti vataure pamusoro penyaya yeparenting. Ihurukuro yakakura chose yatinokuvimbisai kuti mune zvimwe zvikamu zviri kutevera tichaita part 2 yediscipline or child training. Chinhu chekupedzisira chandingade kutaura kwamuri zvikuru vabereki ndezvekudai, vana vadiki hapana pavasingasviki. Whether vadiki sei, maadventure, mapathfinder, masenior, whether mukati mubedroom, kuna vamwe vabereki vane mamwe mabooks avanoverenga, mamwe asina kufanira, vamwe vane mavidhio avanogona kunge vachiona, mamwe epornography chaiyo. I want to tell you kuti vana venyu pamunenge musipoka havana kona yavasingazive. So panyaya yeparenting, i-training, anofanira kunge ari kumusoro sezvamataura wachinyandure, ari musoro wechigutsu ndiani? Mubereki. Saka whatever zvamunoita ndo zvinoitika kuvana. Mwari akukomborerei. Tichasangana zvekare muzvikamu zvinotevera. Makomenzi enyu tinoada, tiri kuaona, mibvunzo yenyu yese tiri kuipindura. Mwari akukomborere nekusingapere. Sister Rutina vachatinamatira. Ngatinamatei. Mutsvene wakarurama, tidangokutendai panguva ino, tidangokutendai nechidzidzo chakakosha chauya kwatiri. Tiyananisei vabereki nevana, titeerere zvamunoda mushoko renyu. Apo tinokudza vana vedu mumafambiro avanofanira kuita, tipei njere newisdom kuita kuti zvese zvatinoita zvive zvinotungamira zviise imi Mwari pamberi, isu tichitevera nevana vedu nevazukuru vedu. Tonamata chitenda musari nyika tisingaperi. Amen. Jesu murirura repa Sharoni nasindino uya dipe ongura ishenda ona vanu varasanzira nyika yavafata vanopembera nasindinochema isheni kwamuri tinzirewo tsitsi
tinodanyasha nasindinochema sheini kwamuri tinzwireiwo tsitsi tinodanyasha Oh, Ishe, handidi kugarao pane upokana ekainoyo nanga kumawere tinodanyasha pamuri vanhu vese vari kuparara. Oh, Ishe vari kuchema baba tinodao kuva nemwi kumusha werunyararo ndinovuya moyo inorema baba tinyaradze Ishe wangu tinzwire tsitsi baba tinodanyasha tinovuya nemoyo inorema o tinzwire tsitsi yevenutsai moyo tinodanyasha oh nyika yatitambudza tinodanyasha baba uyai mukute misodzi pamatama yedu tinodanyasha baba. Hello, young people and those who are young at heart and those who are joining us from across the globe. Welcome to the most exciting youth talk show. It's called Reality Table. And today I am joined with the terrible twins or the twin towers. I don't even know what to call. And you know what? I'd actually mastered who is Shannon and Semi. But anyway, who's Semi, by the way? I am. Shannon? Okay, stop guys. Well, this is the Reality Table, and today we are so excited because we are discussing one of the most exciting yet, well, I think emotional. Yeah, I hope you guys are going to park your cars in a filling station. No. Are you sure? Not really, but well, we'll see. Okay, now on a serious note, who's Sammy, by the way? Today she is. Okay, so we've got Sammy and Shannon on Reality Table. We've tweaked things a little bit, and we're going to talk about, our topic today actually says 1844 experience. What are we talking about? All right, so 1844 experience, that's not a new phrase. We're talking about the great disappointment, as I would like to call it, the disappointing disappointment. Oh, there's a disappointment? No, it's not enough that it's a disappointment, right? It has to be a disappointing disappointment. Wow, I like that. I can't wait to figure out what, but okay, let me, just a quick one. Shannon, have you ever been disappointed? Extremely. Extremely? It was in public, Pastor, imagine. Okay, but what are we talking about? Are we talking about school? Are we talking about... Pastor, school is not even disappointing. It's something you get used to. Like, I'm not intelligent. I'm fine. I read all night. I get a 5%. It's okay. Is that the truth or you're just... No. For the record, I'm intelligent. So we're talking about the 1844 experience. Yes. And we're talking about the great disappointment. And we're talking about how we can come from a heartbreak. Is that what it is? Yes, pretty much so. Now, I've got, it often seems like it's guys who normally break the hearts. But I think of late, we also have girls crashing, not even breaking, into pieces. I'll say I'm innocent. Well, do we want to leave it to the comments table? No. I'm sure someone wrote something on the comments. Okay, guys, I'm not getting this. Are you saying you have never broken a heart or you are, Well, maybe once or twice.
but Come on. Lord, it's now time for you to come and redeem us from this situation. I think I got this one right now. This Yes. is Semi. This is Shannon. Let me start Yes. with you, Semi. Yes. Semi, I'll put it straight up. Have you ever been disappointed? yes, I have. Okay. Very Can I put you much. on the spot? Is Yes. it only once? Okay. okay. I don't ask the question. But let me assuming it's just one, or if I take it that it's not even one. No, like there's like, you know, I don't know. There are probably just disappointments, Nyana. There's like disappointment, and then there's the disappointment. The 1844 Aye, experiment. the 1844. Where you've been waiting for the clouds. Ha! But lo and behold, no Lord one and comes. Lord, and then you ask Lord Jesus, how long? So my assumption is, I think very soon we'll also be discussing issues to do with equal yoking and unequal yoking. My assumption is probably if you were disappointment, probably it's because the guy was not even of the same faith as you. Well, you know, from a young age, let me just say this once. I wanted to be either a my elder or a shepherdess because I always thought those people were happy. You know, I just always thought they were No, happy. wait. You know, Quick question. Are you saying they're sad? No, that's it's like you're making a statement in retrospect to say, hey, shepherdesses and elder wives are not happy. No, but I guess not all, like we have youth elders now, right? Okay. I guess not all elders' girlfriends are as happy as I imagined them to be. Can I put it on pause? And then I'll rewind or fast forward to you, Yes. Sharon. Sharon, have you ever been disappointed? Major disappointment. Major, like if it was a service, you'd call it, it's an overhaul of disappointment. And overall, you know, all those words that describe major, if I knew them, I would say them. It was a major one. And this is in school related. We say at school you can cover it up. This one was major, major, major. And the worst part is it happened in public. In public, Yes. I'll come back to you. But now, you see, I'm a proud Adventist pastor, and I'm proud of the young man that we have brought up. Are you? I thought they hardly disappointed. Sorry, just wait a minute. Are you saying you guys have been disappointed by guys of the same faith? I mean, like in your case, you're Adventist. Are you saying you have been disappointed by Adventist guys? Yes. Yes. Pretty sure. Pretty sure. On my honor. I wish we could say the names here. Of course, it's reality table. But it but doesn't we are have not to be going that that dramatic. real. We're just gonna prove that they're No, Adventist. Okay, we're just gonna end to the point where the highest order of youth, right? Like with all the spiritual endowments you could think of, an elder. If it's master guide, hi, all the honors in the book. An elder who is aspiring to be a pastor but still has those Philistine traits in him. Wow. Friends and family back home, we are talking about 1844 experience. It's a well-known term in the Adventist circles where there was the great disappointment when people were waiting for the second coming of our Lord and Savior. It's always known as the great disappointment. But today, we are taking the theme and bringing it into relationship. So I'm going to start with you, Shannon. Shannon, would you mind sharing with us your experience? The one that you call, I mean, if I could find words that describe major, maybe, well, I don't even know. You know, my dictionary is not as good as yours. The only major thing that I know is major. So tell us, what was your experience? Of course, I know this is a reality table, but for the sake of protecting those who have moved on, I have to. you can give us studio names. You can Yeah. just call him, Daryl. I think Daryl is a good name for people who do this shenanigans. So you can shoot. You want the whole story, right? Let me check with our viewers. Do you want the whole story? I think they're giving us a thumbs up to say, okay, fine. It might not be whole as in major, but then like you can give us the headlines. The essentials. Okay, so with this guy, let's just say we thought we had a vibe. I thought we had a vibe, you know, a connection. Because, you know, those achievements that youth always dream of, you know, master guide, elder, you know, is deacon
elder, he has done that. You know, he was, let's just say can I say he was or he is a great person? Well, it depends on the story, how it ends. Let's just use past tense because I don't know now. He was a really nice person. And, you know, everyone around us would be like, hey, you guys, they were expecting results. And then there was this picture I saw that had a caption, when he has shown you red flags, but red is your favorite color. Oh, you had seen all the red flags, but because red is your favorite color, you tell a blind eye, like, well, I like red. You know, for that moment, I liked red, because as we progressed, I realized visiting his church was a taboo. You couldn't talk to certain people. And when we talked about exes, which was quite weird because we did, he would then give himself to be, he would just paint himself to be the one who was hurt or broken. So I was like, oh, so he has never broken a heart. This is sweet. And then there came a point where I visited his church and his friend would be like, oh, so you're his girlfriend's sister. I'm like, what? Excuse me? You know, well, now, you know, we don't want you to assume and complete the circle on your behalf. No. Were they talking about her or? I mean, I look like... So, you know what? I was telling you about red flags. I was just like, maybe he's confusing me with Sammy. So I'm like, no, we're twins. Oh, so you got the wrong twin. And then you could clearly see I was lost. And he's like, you know what? It's fine. It's fine. But then as time went on, I then discovered that there was a Facebook account I didn't know of and pictures of him and my sister, in quotes, my sister in arms, pictures of him. So one time I posted a picture of myself and him, and I just wrote the name. What was the name we're using, by the way? Daryl, for this one. Daryl. Daryl. Yeah. I wrote Daryl Atoramari. It was we were at a wedding. And so this girl commented, oh, this is so cute. I wish you guys could be a couple. I'm like, oh. I was roasted, bastard. Yo, so coming back to your statement, Daryl Atoramari. So Mariapa, you were talking about. You know. And then someone says, I wish you could be a couple. Yeah, you know, it felt like, now that I look at it, it felt like everyone else knew what I didn't know. So I just want to ask, this person knew you were a couple but wished you were a couple? I don't know. I think she knew he was a couple. With the sister. But not you. But not me. So that's when I sat him down and I said, what is going on? Because I don't understand. Do I have a sister? Are we triplets now or something? And then he says, actually, there's another girl involved, but I don't like her as much as I like you. I'm like, that what? Just, you know, I'm like, that just killed it for me. And then he's like, you know, I'm only with her because too many people know about us. And I'm like, how many people know about me and you? You know? Then he's like, I'm going to try, but, you know, I like you. But, you know, that breaks you because you're not thinking, all this time I was competing with an unseen force. You know, all this time I was trying to be the best of me and he was just trying to find someone better than A, you know, that thing. Just imagine. And now that we had split and the whole conference knew about it, because it wasn't a church thing, a conference thing. You are not serious. Pastor, Those who not even saying... understand, a conference is actually a union of districts and churches. You mean you were that... Yeah, and people were asking me what happened, and then I'm like, what happened? We just had to split, and then he said, he said you broke his heart. I'm like, okay, this is a bit much. You don't get over such things. Like, first of all, there's another girl you're competing with, and you don't know. And second, he's now going around telling people you're the one that wronged him. How do you get out of those? It was really heartbreaking, and for some weird reason, I lost my confidence. How do you go around? In fact, how do you even stand in front of a church to even pray? Because they'll be like, this girl, what is she saying? You know?
So now I want to find out, where was your actual disappointment? Was the disappointment in that you broke up, or that he told people that you are the one who broke his heart? So first off, the disappointment was in the fact that I didn't take the red flags into consideration. Okay. So part of you was disappointed in you? Yes. Okay. Disappointed in myself, because really, how could I not see? Because a lot of people are telling me I have a sister, I'm as my nini, and someone wrote on Facebook they wished I was a couple with my boyfriend. And then finally he tells the whole world that I'm the one who wronged him, that I had another boyfriend he didn't know about. So I was disappointed in myself and also Did you in have a him. boyfriend? No, Oh, it okay. was I was just clearing the air because you also don't want to. we want to be fair. You want to be fair, yeah, of course. It was just him. But you know, at that point you just start thinking, you know, it's much better. Those thoughts, let me tell you, they actually crossed my mind to say, if a person with such achievements in the church, with such connection, you know, I used to think that someone with like that would have a deeper relationship with God. So I would think, if a person like that, who's that connected with God, could do these bad things to me, then isn't it much better if I just go and date a non-Adventist? Maybe he's much more real or more caring than these ones. And probably he had a lot of pastor friends, and he's actually closer to... You know, this guy, I used to go with him to church. You know, we are going, he's preaching there, I'm there, and he's introducing me, even out of the conference. We're in NZC back then. We go to EZC, NZC, pastor. Yeah, this was a disappointment I can see. Well, Major. but before when we come back, now we want to find out what were your ways of dealing with the heartbreak or the breakup or the disappointment. The disappointing disappointment. But before we do so, let me come to you, Sammy. But you know when you're smiling, it's like you've never ever been disappointed before, have you? No, we're okay as women. We're made to make everything look good no matter what. Yeah, so I'm making situations look good. Pastor, unaita kurepeat. Well, of all the words, how do you use it? I really want to hear this story. So Sammy, tell us, what is your 1844 experience? My 1844 came like 2 centuries later. So I was... It's actually funny but heartbreaking. You know how I think I once mentioned it here, like you go to your boyfriend's church. It was actually 2 incidents. You go to your boyfriend's church and everyone knows you're dating, right? But you're the only person who doesn't know that you are the side thing, right? The side chick. So like you go there. Like you go to a hotel. Yes. And then they give you that smalayana plate. And you're like, did somebody eat this already? You know we're laughing, but you don't know anything. You can go ahead. Okay, let me explain. And then you get there, right? And everyone is just looking like, you're dressed to kill, because, you know, last Sabbath you were both wearing black and white. This one is red and black. And then you're like, this one is spontaneous. We just want to see how we can match our colors. And you are dressed to kill. You get to church and everybody's just giving you the eye like, you know, everybody's just looking at you like, but you're not a match. Yeah, everybody's just looking at you like, oh my God. And then I'm wondering, why is everybody looking at me? I didn't get it then. I was just, people are just staring, probably I look too good. I mean, who can get their eyes off me anyway? So I thought of that, but then fast forward, one time I'm in school. I mean, I think it's just there. Is that a ponytail that you have at the back? I see both of you have something almost. It's called twin magic. Twin magic. Twin what? Twin magic. Are you saying this thing is called twin magic, or you're just saying what happened now? We call it twin magic. Wow. Yeah. Okay, so I didn't think anything was wrong then until I was at school. You know how we go to school and then work. I went to work, then I came back early because I wasn't feeling well. It was really like one of those times where, you know, this time I can't fake it. I'm really not well. I go to the hostel. Are you suggesting there are times when you are not well and you're just faking it? Like,
I'm fine. Like, you just want to act strong sometimes. And then so I go to the hostel. I lie down a little bit. In fact, not a little bit, a lot, because I was really tired and just not feeling well. Then my sister comes into the room and says, you know what, you've been sick for long. You've been lying down for long. You're going to get worse. So we need to get downstairs, and then we can like... So, were you guys roommates at school? Yes. Oh, okay. It's cute, right? I know. Yeah. So... It's weird. Well, but it's not as disappointing as what you're about to tell us. Right. I was talking about what? So you're saying us sharing a room is disappointing? Well, I didn't. Okay, I'm really sorry. Thank you. Much It's better? it's the sweetest thing on this Oh, planet. thank you. Okay, let's. Okay, so we go downstairs. It was almost like right about sunset on a Friday. Like, we were going to church. So I called the guy. I'm like, what name do I give him? Let's just call him Bobby. Bobby, it's a girl. Like, Bobby is a girl's name. Bobby. Bobby. Oh, yeah, Bobby. Bobby. Wow. Bobby. Okay. I think for what he did, we can call him Bobby. He deserves to get a disappointing name. You know, hey, this is supposed to be not funny, but... Okay, so let me continue. We used to go to church together. So I'm like, Bobby, where are you? We need to go to church. He's like, I'm very busy. Bobby. I needed to tell him his real name. So when I see him, I'm like, hi, Bobby. Okay, let me continue. So I'm like, we need to go to church. And then the guy's like, you will call me after, because right now I'm really tied up. I came late, so I need to finish my Sabbath preps. Being the understanding girl that I was, You know, I went. understanding. Thank you. So I went to church, and then on coming back, I was by the gate, right? And then I was seeing him with a girl, right? You mean now you've gone to his church? No, it was like those Friday sunset worship. Okay. We were actually on campus together. Ah. Yeah, okay. so I call him. I'm by the gate. I'm actually looking at him. And I'm like, hi, I'm back. And then he says, oh, I'm so sorry. Imagine the irony. You're looking at someone and they're saying, I am so sorry. I didn't tell you I'm in bed right now. This is a really bad time. You can call me tomorrow. Get well soon, hey. Thank you so much. I really love you. I'm like, okay. I hung up. So what he did? You're saying you're literally seeing I'm looking at him. He's but he's telling not me. seeing you. Yeah, he's telling me that he loves me, but he's in bed. But I'm looking at him. He's standing on his 2 feet. Now I'm like, well, I didn't ask. I just hung up. And I'm busy thinking, what's going on? And then we sat downstairs for some air. As we were about to go. So you didn't even confront him? No, wait. Oh, okay. Like it just. Okay, now I want to see the disappointing. So we sat down, like it was me, my sister, and one other friend of ours. So we're sitting down, and then we're like, let's go up. It's getting cold. We were walking really slowly. For some reason, he left his girlfriend there, and he decided to go to his room for something, right? And then when he left his girlfriend, let's just call her Kudzi. Okay. Kudzi happened to be a friend of mine. Yeah. So when we get to Kudzi, right, Kudzi is there standing and waiting for a boyfriend. So I didn't want to look like I saw her because I was really tired. I didn't have energy. So I'm like, hi, Kudzi. She's like, I'm so excited you're here. You know, you guys are my sisters. I tell you everything. I want to introduce you to my boyfriend. I'm like, okay. I can't. I knew I'd seen the boyfriend. I didn't want to make it worse. She's like, so Kudzi does not know that you and Barbie. I like this name. Kudzi was. But she's a true friend now. She's a true friend. She's okay. so concerned. Like, I want to show you my boyfriend. We've been dating for so long. He's such a nice guy. Let me describe him. I'm sure you've seen him around. He's tall. He's this, he's that, and he's also Adventist. I'm like, oh, this Kudzi is not Adventist. No. So this long? How long was this? We've been dating for this long. For Kudzi and the guy, she's like a month. Yeah. I'm like. On the same campus? On the same. For a month, girl?
Do you know what? I was. Realize what was happening. Do you know? I did. Wait, I have something in my defense. Of your friend. I can say something in my defense. Wait, What about people who are like, I don't want to post my boyfriend or say anything. Are you about my sister right now? Oh, okay. Yeah. Okay, let me ask on your basis. Ask me for a friend. Were you the type of guy who would not even put it on a status or Facebook or what? Well, I didn't then. You know that time where you think you have hidden your relationship in a safe place, but when it's time to find it, it's gone. It's no longer in the It's no longer in the center. Well, let me finish. You're laughing too early. And then she's like, he's tall, he's Adventist. I'm like, and you're not. Then she says, no, I'm not. I'm so blessed. I'll be going to church with you on Sabbath, guys. I'm like, I'm very excited. And then, I don't know how the guy didn't see we were standing together. The guy just comes and is like, oh yeah, it was dark. And then the guy just comes and is like, so let's go. And then Kuzi's like, wait, this is Samantha. Samantha wanted to meet my boyfriend, Barbie. I'm like, very nice to meet you. What? I was introduced to my own boyfriend. That was why I used it as... Wow. I think this this one is 1844 repeated. No, I mean, you remember there was a movie, I think it was called Mission Impossible. Yes. Or Matrix. It's Matrix. And then Matrix Reloaded. This is the great disappointment. Reloaded. You were introduced to your own boyfriend. Oh my God. Those are not to quit. Anxiety. Attack. You know all those. Did you not pass out? Pass out. I wanted to, but you know, you keep your cool. Yeah, you act like nothing happened. I'm like, wait. You had to act like you didn't know the guy? I did. I totally acted up like, it's so nice to meet you. I've heard a lot. I mean, she told me a lot about you. The guy was, hey. The guy was really shocked. He was on another level. You know when you are scared and then you are very scared. And then there's another level of scared. He was just, he didn't know how to say how to shake. Confused. Yeah. He didn't know whether to shake my hand, whether to do what. I'm like, no, I've been coughing in my hands. Don't shake my hand. I will just go upstairs. And that was just that. I'm like, this is an Adventist, an ordained elder. What? I go tell you. An ordained. I told you you'd laugh. An ordained elder. Someone we would look up to, like this person is the epitome of spirituality when it comes to. And when you were dating this guy, you'd already seen yourself as my elder. You know? My guy, I thought they were happy. I was, when you reach already seen a dress code as my elder. When you reach that level of matching outfits, you think you're there. I mean, come on, you'd match outfits almost on every Sabbath. Come on. On every Sabbath. And then when they get to church, you'd pull out a chair. Yeah, pull out a chair, You do that for you? I'm not doing that. You know what? I'm not doing that anymore. I'm not hiding. I'm not hiding. My dear. Well, friends, I know we are laughing, but I think it's the reason why we're talking about 1844 experiences is we want to also help other people who probably might be in the same experience. So after the break, we just want to talk about how you guys were able to, there are some disappointing situations that make you want to cry and laugh and do all sorts of emotions. Like you don't exactly know how to feel about that. Yeah. Wow. I mean, to imagine he now started calling, like, I can explain him, like, I'm just worried about your publicity, like how many people had gotten to know that you guys were an item. Don't. Had you gone for counseling? So when we come after the break, the question that I'm going to ask you, I want you to think about it is, did any of these probably a chance had actually promised to do the thing? Join us after the break as we talk about 1844 experience, the great disappointment, and in some cases it's reloaded. See you after the break.
kufamba ndinoshinga kufamba nzira nyangwe zorema tindindoda mbuve pedyo neni baba ndinochema ndabudzika ndibatei ruoko mufambe ndibatei ruoko mufambe. Welcome back to the exciting youth talk show. Well, today I was expecting to be a more emotional talk, but I've just been laughing throughout. The good thing is, you know, we are talking from an experience of where we once hurt, but now we are in a position where we can actually help others to heal. I'm still trying to get to terms with the fact that you are introduced to your own boyfriend. And you know the totem, they even call him by the totem. And he calls you Machuma. That's okay. You know what, we are laughing about this really, but I don't think I ever recovered from that, like fully. You know, I mean, I did. Wait, I did. Okay. Yeah, I did. Okay, but for some time. For some time, I was didn't. gonna say, you know, your boyfriend is watching. Right? You mean the current? Yes. Or not? Or you mean the one who is actually? Yes. No, it's good that he's watching so that he knows so that he doesn't knows. have to disappoint. So I there was a time when I didn't think I was going to recover from that. You know, you do everything right. You don't cheat. If your friends ask you about Can I him. put you on the spot? Was there a time when you're like, okay, now it's my turn to cheat also, so that you don't have to answer? You know, yes, wait, you know, I think I can actually do that. I don't know if I'm just speaking for myself, but you know, when you're disappointed, there's a time when you tell yourself, in my next relationship, I need a backup drive. Mm-hmm. You know, You tell yourself, like, you never get into a relationship Without backup. No, without a branch. I mean, backup is a better term. Branch, come on. No, you know Although- that's saying when your relationship is doing so well, you want to open other branches. I need someone to come and help me here. You're opening a branch. Branches, but you know Actually, like, wait, let me actually be telling you the honest truth. When I say it, it's actually funny because then I can't say I grew out of it, but God helped me through it. God helped me walk through it. Can I hold the thought? Hold the thought, because I want us to conclude with that aspect where you find a solace in God and maybe in friends and family and the social support. But before I go there, now for assuming this is the only or maybe the greatest disappointment, I'm using your term. With this one, he did come with some commitment of some sort where the guy is actually promising you a third heaven, if not the seventh heaven, or even the entire heaven, I mean, just combined. He promised the galaxy. The stars, the moon. The stars, the moon. You know that song, I'll Catch a Grenade for You? A grenade? The one that goes boom. Like, it just can explode in my hands. You know, I don't mind. It explode in my hands, baby. You know, it has come with commitments and family introductions. You know, that was the worst part. Come on. You mean you had been introduced? Introduced to his mother. Makoti. Yeah. You know, when Makoti you had got been introduced. there, Maid of you're honor was feeling there. it. I was introduced to his mother, his whole family, you know. And, you know, he told me that, you know, I come from a broken home, but I'm going to do my best to... Actually, we were both coming from broken homes. It's like, I'm going to do my best to make our love story count, like to prove that you don't have to be broken if you're not coming from a broken home. So it kind of meant something. If someone is using your background as a means of getting to you, you know, yeah. So he introduced me to his mother, and I felt safe, and I introduced him to my mother. So that became dangerous in the sense that when I introduced him to my mother, if I was late, like maybe I was coming from school, like at 6 p.m., Shannon, where are you? Are you with him?
And then I'm like, no, like, oh, if you're with him, you can just tell him to drop you at home. I'm like, oh, she felt that safe, you know. So when we had to break up, explaining to my mom was difficult because she was like, this guy is Adventist, he would never do that. It's you. And imagine, I was only talking to her after she had heard the stories because I myself hadn't gotten my head around it. Yeah, you're still trying to figure yourself. still Which trying year to we're in? Are we in 1844 or we are Am I going or am I coming Coming back back. or what? But it hurt me because now even at church, people are like, that's her. At our own church, they'll be like, hey, I'm sure you're disappointed, eh? But the kid's not even as pretty as you are. That doesn't matter. She's not as pretty as I am, but she's the one he took. You know? And So you're saying the disappointment would have been better if she was better looking than you. But now that you are prettier than they, you are wondering, where did I get it wrong? And you know, the worst part is, he said, we can be friends. So I would talk to him, you know, on WhatsApp, like, how are you and stuff like that. And then I realized it wasn't helping me anyway, because I still have your number, I talk to you. And when some of us have data, we open WhatsApp statuses. And then you open a status and you find out my mamoyo, my everything, my what. And I'm like, so you want me to be your friend so that I become the enemy in Psalms 23 for you? Like the one. And you prepare a table in front. So it meant a lot to me. It hurt me. So you know what I'm picking and realizing from here is it is there is nothing as disappointing as getting hope. Yes. And then when you feel like we now have a savior, remember, maybe not about the great disappointment, but when Christ came the first time, people thought he was going to deliver them from their current situation, and then only to see him, he's being nailed on the cross. Like, but guy, I was hoping that you'd be the one who would deliver. Yeah. And then they often say the greatest fall is when you are coming from the height of heights. Yeah, I was there. I was on that height. Wow, I say Nyamasasa. Sorry. Really now? Sorry, so I mean, I didn't mean to. I'm your pastor, and So, actually, I sort of tried to get into a relationship in a broken state. It didn't work. Trust me, it didn't. we'll talk about that. For you, quick one. Did you have any promise or maybe for you it was just still trying to develop, but you had not gotten to a place where you had actually introduced him to your mom? Well, actually, like the official introduction I didn't do, but my mom usually knows everything. My mom knows me like the back of her hand. She knows you're dating someone. Well, she didn't exactly know like the guy or anything, but she just knew I was in a relationship. So it was equally bad because now we would talk about weddings, about like futures, about how to save money. You know, when you start talking business, you think. So what color had you chosen for your for your theme? You know? I wish I had said black. Because it ended in tears. Oh, shame. Don't cry. Oh. Please don't cry on set, please. No, please, no, please. no, I'm like, it's just. Okay. She's crying inside. So it was that bad because now, because you guys are twins, I don't know if I should ask this, but let me just ask it. Are you telepathic? I mean, do you do things at the same time or? No. Yeah, I'm gonna go with yes. Sometimes. So did the great disappointment happen at the same time? No. Okay, I mean, I just wanted to be But sure. let me just say this. Being twins is magical because your twin knows you like the back of a hand. But on the other end, watching your twin go through something traumatic. And you can't do anything about it. You sometimes wish, I wish I could just turn into a boyfriend and just be there for it. You know, like you wish you could talk to the guy and tell him and just say, please fix it or something like that. But you can't. It breaks you more than it breaks her. So when you were in your 1844 experience, she was your source of strength. Your go-to, well, I can't say guy, but go-to. It was that magical. And I want to assume it was the same in your
in your. Now, I think as we come towards the end of it, of course, we've been laughing about these experiences, but it's easier now when you have actually healed, and when you are looking from it from a distance, you're like, hey, you know, that time. Like that but what were some of the things that helped you cross over so that now you can actually be free to talk about it and you don't even have to cry? Because, you know, with your experiences, I was expecting as you speak, you've got 3 streams of tears on each cheek, because these are really disappointing disappointments. Let me start with you, Shannon. How were you able to cope? What were some of the things that you were able to do for you to move from that state? Did you lose weight? You know, I mean, that, I wish I could tell you my story, but you know, as a pastor, you can't say some of these things. Yes, you're on the other side. But You crossed over. So, for me, first off, I was really disconnected with God. I don't want to lie. Okay. Because you're thinking, God, I read in a book that nothing happens by chance, that God is going to orchestrate an encounter with a guy. So I was a little, let me just say, angry or frustrated. Like, so God, you know, I am coming from a broken home. I'm broken. He knows that. And then instead of making me a better person, He's breaking me even further. And then it broke me. I tried getting into a relationship, like I said earlier, but it didn't work. Only then, can I say the name of the person who get me get through it? No, I mean, the one who helped you get through it. Yeah. It's okay, it's okay. So it was this day, I spoke to Pastor Katusha about it. And he said that, first off, when you're broken, you don't need another person. Broken people need Jesus. Yeah. They don't need a relationship. Because what you do when you get into a relationship is you only wound the other person more because you are broken already. Like, it's more like trying to hug cactus. You are hurting them. And then he said, I needed to get my attention more on Jesus and less on these worries. So there's a song that says, God can make all corrections. He made your body out of clay. I kind of took myself in my broken state, and I took myself to Jesus. And it wasn't easy, trust me, just kneeling there and saying, but why? But as time went on and as the days went by, and you know, through studying the Word, I learned that the greatest love we could ever get is from God. That verse that says, he who doesn't love doesn't know God, for God is love. So I learned that I have to find who I am in Christ, and only He can make me complete. And from that day, I'm telling you, I have been so, so happy. And you see, that's why I can even talk about these things and laugh about them, because they can help someone else. Powerful, powerful. You need a social structure that can help you move from one state to the other. Over to you, Sammy. How were you able to cope, and how did you deal with your situation? Oh yeah, with mine, of course you get angry, like, God, your word says that we're not to be unequally yoked. I did everything right, why? So the first thing is you need to, I forgave myself for trying. Like, forgive yourself for everything that you think you did wrong. And then it's important. I like that point. You're saying you start by forgiving yourself. Okay. Because you know, when you're sitting here like, what did I do wrong? Why did I have to do this? Maybe he didn't want me to call him. Maybe you just start thinking about all the principles, all the stuff that you could have done. Forgive yourself. Maybe it wasn't meant to be. And then it's important to eat. You know, we're in that state where now emotional. Now you bring back these things. No, like... You must eat. You must eat. And then, like, crying is also important, because don't hold it in. Like, let it out. Because there's someone who once said, you only can cry for so long. Yeah. When the tears dry out, life goes on. And then you realize your greatest strength wasn't in actually taking that hit or falling so hard. It's when you fell that hard that you actually realized you can rise again. And you actually try to build that self-confidence within yourself. So forgiving yourself, and then trying to realize that I can do this, I can fight back out of this. And
sometimes it's really hard to explain to people what went wrong because you also don't know. And people are asking you, we need to be kinder to our people that are going through things. If I'm not posting my boyfriend anymore, probably you shouldn't ask me why. If I didn't tell you, I'm not ready to talk about it. All I need, if I need space, give me that. If I need someone to talk to, give me that. But whatever it is, let's not pressurize ourselves into thinking, I'm 28, I'm 26, I'm this age, I'll end up unmarried. No. God is there, like God knows exactly, like God is in the business of setting up divine appointments for everything that's supposed to happen in its rightful time. So forgive yourself and trust God to heal you in that process. Wow, powerful, beautiful, beautiful encouragement. If there are any who are going through rough patches, you might be in the most difficult time of your life. Of course, here I think we're just laughing because the situations have gone past, but you might be in that situation and you're wondering what you do. Look for someone who you can pour your heart to. I like the way that you have put it. Eat. Sometimes you then put the blame so much on you that you don't even take care of yourself, and you end up in such a situation because disappointments do come. Even the Bible, you know, God says, let not your hearts be troubled. Just believe in the Father and believe in me. In other words, Christ knew that our hearts would be troubled at one time. Yes. But the good thing that I like is we don't know what tomorrow holds, but we know who holds our tomorrow. Yes. So that's the perfect and the greatest thing that we know. Whatever difficult situation it might be an 1844 experience, it shall surely come to pass. The Bible says, and it came to pass. One of these days that darkness shall be turned into morning. It says, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Well, guys, before we go, I just want you to, I know now that I can see the smiles on your face. You just want to have a word or two to your friends, family, and those who are under the dictates of your voice. And you say, hey, you might be going through a rough patch. What could be, you know, at that payoff line, one thing that you would probably say to someone who's going through a difficult moment? It could be a short phrase, it could be, I don't know what it is, but you just want to encourage someone today who is going through their 1844 experience, their great disappointment, and they're actually in there right now. What is the parting words that you'd want to give them? Who would want to start? Okay, the honors would come to you, my dear. Okay, so my parting phrase would be, let it go and walk on. There's a song that says, if you hang your head too much, you don't see what lies ahead of you. So try to keep your chin up. Keep your chin up no matter. Make everything look good, because you look good, honey. Don't doubt it. Wow, beautiful. Over to you, Shannon. I would like to say, I read somewhere where it said, you can never discover new oceans unless you have courage to lose sight of the shore. Well, don't worry, these statements they're saying, I give them to you. So you can always come to me for more of these. In short, I would say, let go and let God, because God is in the business of healing broken hearts. We go to the potter, because in the potter's house, you find everything. Thank you for joining us on this edition of the Reality Table, when we're talking about the great disappointment and how we can find God and whatever social structures that we have to be able to move on. So from myself, from Shannon and Sammy, we say bye. And keep your chin up. Chin up. But I like the one to say, please eat. Okay, that's fine. Join us for yet another edition of Reality Table. I'm going to ask Shannon to pray for us as we close this program. Dear Lord Jesus, we thank you for the gift of life, and we thank you that you are there for us even in our darkest moments. I'm praying for each and every one of our viewers and our friends and families who are going through rough patches they haven't talked to us about. Help us to be kind to them and to give them words of encouragement at every point in their lives. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Kunamata
yangu inoborasika, asi ndinoziva kune mushaiko, ko uko ndichazorora kuva murwera kuchema kufirwa panyika tinotambura, asi ndinoziva tichine tariro yakuya kwashe, tichine tariro yakuya kwashe, amasungirira musha wave pedyo, tichine tariro yakuya kwashe, amasungirira musha wave pedyo, tichine tariro yakuya kwashe, amasungirira musha wave pedyo, amasungirira musha wave pedyo, amasungirira musha wave pedyo. Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Esiphambanweni laphaya usindisi wachithikazi nabikhona ngakeziziswa tumisa yena tumisibizo likababa olapho kwahlanjwa enhliziyo otumisa yena sikhulu sona isimanga ngisindisiwe ezonweni kumnandi uJesu hlala nami otumisa yena tumisikama lakhe tumisibizo lapho kwahlanjwa enhliziyo tumisa yena emthonjeni philisizo Itabile sengingenile uJesu usengihlambile tumisa yena otumisa yena tumisikama lakhe tumisibizo lapho kwahlanjwa enhliziyo tumisa yena wozakulo mthombo omnandi kuwo uzophonsela namhlanje uhlanjisiwe uphelele tumisa yena otumisa yena tumisibizo inhliziyo yami tumisa yena otumisa
tumisayena baba igama lakhe lapho kwahlanjwa inhliziyo yami tumisayena baba tumisayena igama lakhe libonge tinokwaseni mufaro hama neshamwari mukati mechirongwa chedu The Journey of Life, tichitaura pamusoro the experience of divorce. Yes, you heard me right. Divorce, that D word, which is almost like taboo. Many times patinotaura about people who are divorced, and sometimes it's just statistics. Maybe sometimes we talk to them, but how many times do they talk to us, to everybody else? How many times do we sit back and sit and listen to hear their story, their lived experience, the valley that they've trudged or that they're trudging through, zvavakasangana nazo nezvavakaona, and then most importantly, the lessons learned. Kuti zvavakadzidza zvakavabatsira ivo zvinogona kutibatsira tese. That is the aim, that is the purpose yechirongwa chedu patinenge tichitaura about the experience of divorce. So we just want to welcome you everybody. Mukati mezuva ranhasi, my name is Watson Mbiriri. I'm a pastor and your host on this show. Mukati mezuva ranhasi ndoda kuti mundibatsire as we make welcome our beloved aunt, that is Fadzai Maposa. Tinokuchingamidzai mukati mechirongwa chedu. Welcome to the program. Thank you, Pastor. Yes, thank you so much. Toda kutenda Mwari zvikuru. Auntie Fadzai Maposa is affectionately known as Auntie Fa. Okay, Auntie Fa. So I'll just be referring her to as Auntie Fa in this program. So may you tell us, who is Auntie Fa? Tell us about yourself, what you do, so that we, get to know you a little bit better before we go deeper with the conversation. Thank you, Pastor. My name is Fadzai Maposa, as you said, Auntie Fa to the young people and other people around the community. I am 49 years old. I'm a mother of 3 daughters and a son-in-law. I am divorced. I am a journalist by training. Okay. I am now with Zimbabwe National Family Planning Council as Provincial Marketing and Communications Officer for Marsh East. So I am a talker. I talk a lot and I'm paid to talk. Yes. So I'm passionate about empowering young people and the communities to reach their full potential. Thank you so much. Once again, most welcome. Thank you, Pastor. And pachirongwa chino tinoda vanhu vanotaura. So you are in the right place, but I feel a little bit nervous to interview a journalist, you know, because you know worry, this. Pastor. Yeah. That's good. That's good. So okay. So you have already told us that you are divorced. So subject yatiri kutaura nezvayo is not something that you learnt about by kungonzwa nyaya yemukombi or kungoverenga manewspaper or something like that. It's a personal experience that you've gone through. Yes, it is. Okay. It's a very personal experience. Handina kuzviona paTV. Okay. Kana kungonzwa kuti pane vakasangana nedivorce. Ndakasangana nedivorce personally. Okay. All right. Thank you so much for that, and especially for the fact that, an issue yakaita say divorce, it's a deeply personal and it can be an emotive issue. So we appreciate your courage and your willingness to share your experience. The aim yepachirongwa chino ichi handechekuti toda kutsvaga nyaya dzevanhu stereki, toda kuti what lessons can be learned so that zvinogona kutibetsera tese, and that's why we really appreciate your coming mukati mechirongwa. May you share with us kuti how long were you married for? Uye makaita zvokutizira here, makachata kukoti kachechi here? May you tell us about that and how long you were married for before the divorce occurred? Okay, Pastor. Ndakaroorwa ndine 21 years.
Okay. Ndaroorwa ndine 21 years. Mhm. Handina kutizira. Okay. Ndakabvisirwa roora yakakwana. Okay. Sekuru Maposa vakafa vadya roora yavo. Vapfeka majazi avo. Hakuna chikwereti kwamaposa. Wow. Tanga tiri chevakwasha. Okay. Tanga ndakaroorwa zvakanaka tikachata muchechi. I was married for 11 years. And I am divorced now. Tanga takachata muchechi. Tikaropafadzwa nevana 2. Okay. 2 girls. And then pane relationship yandakazoita after the divorce. And I have another girl. So ndine 3 girls. From 2 relationships. One my former marriage, and then another relationship yandakazoita after my marriage fell through. Okay. All right. Did you ever imagine or see yourself as someone who would end up a divorcee? Did that ever cross your mind before it happened, or maybe before you got married? No, I never imagined myself as being divorced. Ndaitoti isusu ndisuka vaya vanonyorwa ma-Mills and Bone. Okay. Vanoita happily married and vanozogara pamachair vachiona sunset vari mbuya nasekuru vachiti vazukuru vauya here kana kuti chii. Handinambobvira ndakafunga kuti ndingazoda divorced. Okay. And I was married to a man that I loved. Anga ane malooks emu-Mills and Bone. Okay. Well built, Well very built. handsome. And we were both young when we got married. Handambofunga kuti ndingava divorced. Ndaitoti ndechiramba chingonzi Mrs. But hazvina kudaro. Hazvina kuzodaro. Okay. So. And ndaitoda vana 5. In my initial plan, I wanted to have 5 children. Okay. Maitoda vari 5. Ndaitoda vari 5 vana. Wow. I wasn't very particular about sex, but I was hoping ndaita vasikana nevakomana. I'm the eldest of 7 children, so maybe ndokwazvanga zvakabva. Okay, saka zvokuti pa5 inenge iri a small family. Aiwa, yanga itori nani pane 7 ndakakura ndiyo. You know, I have a friend mumwe zvake. He was born in Zimbabwe, but my parents acho vaibva kuBotswana, and so on. And he's the last born in that family. And would you want to take a guess? Kuti ndiwe chingani? One mother, one father. 11. More than that. Wow. 14. More than that. I'll stop guessing. Ndiwe 21. Wow. Hey, that's a strong woman. She deserves an award. 21, you heard it right. Hey, 21. That's a big thing. Yeah, and so he's a professor at some university. Wonderful. And so a wonderful man, indeed, you know. So you had wanted 5, but then Saka Makatozo Perera muri pa 2. Okay, and so because divorce then happened. Okay, and so what were the factors or maybe circumstances that precipitated, you know, the dissolution of the marriage? Kana kuti kuzosvika pa-divorce. Mungati zvii zvakacontributa to that? Imi mati you expecting kuti munochembedzanawo zvakanaka. This was a handsome guy and you really loved this guy and so on. So what factors? And in this, of course, we are not going to concentrate much on, I mean, we just want to focus on the factors as much as we can. Yeah. And not talking of people who are not on the set. Yeah, true. Yes. All right. I met my ex-husband to college. Oh, okay. So, as I said, it was like something that was coming out of a book. We were both young, we met to college, and we hit it off. Okay. And after that, we decided would get married. Tangati vadiki, I was 21, he was 24. Okay. We are getting married. Oh, okay. Yeah. And were you done with college? And then by the time you got married? He had finished his program that he was doing. Then I had also finished, but ndayatso uzotanga kunyatsoshanda. Oh, okay. But tanga that
ndanyorawo mafinal exams angu. Mhm. So takati taakunoroorana. Okay. Tikanyatsobvumirana kuti taakunoroorana. Okay. And zvaitofamba kazvemubhuku chaizvo. Okay, all And right. then akaita zvekunobvisa mari, tikaroora zvese zvikagadzirika, ndikaita move in and tikagara. Taigara kwama-in-laws angu, kwamama. Oh, okay. Kwamama ndokwataigara. Tagara ikoko, shanda kuti takacontributa chimwe ndechekuti taisagara tese like continuous for a long time. Okay. Taigara different areas because mutazoti mwakushanda out of town mwachigara muHarare. Okay. And vice versa. So taisagara tese munonzi musame town. And then tatigare tatova nevana 2. Yes. He got an opportunity, or he decided he decided to go to the UK. And papa ndo pavaenda stereki ku London. All right, all right. Endako vamwe vachidzoswa, but iye akaenda haana kudzoswa. But ndochinji akacontributa. Mwana wedu wechitu was only 18 months paakaenda ku UK. Okay. Aenda ku UK akambogara for. So you're saying he decided, it was like a unilateral decision? Yeah, he decided, we talked about it, but I don't think anga asiri very keen on going to UK. Okay. Plus kuti aiti anonoite akaenda ku UK. Mabasa aenzwa aitwa neamwe, he wasn't very comfortable. Okay. So noita ikoko. Because vamwe vaizonzi vanoita care work, vamwe vanoita zvavasina kudzidzira. So he wasn't very keen, but akazongo decide. I think nekuti zvinhu zvanga zvatiomei. But for me it was a surprise that anga azoti ada kuenda ku UK. Okay. Because our plan was kana tichenda totoenda tese. Okay. Because ngase vanhu vaida kuchembedzana kavari tu. Our plan was tongofambawo tiri tu. Tiri tu, yes. Saka iye akazongo decide kuti akuendawo ku UK. And then akaenda ku UK. It was a terrible time past. Okay, for you and, yeah, and the because kids. In for me it was like I didn't expect kuti angangoenda ku UK. Okay. Ipapo I knew it maybe zvaizongoita because zvinhu zvanga zvisina kunyaso maybe my opportunities ekuita mari nekudi anga ariko ku UK than muno muZimbabwe. All right. So 1998 he went to the UK. As I said, mwe mwana anga 18 months. All Andovaenda right. ku UK. Akazombodzoka 2001. Okay. Adzoka 2001 inini ndobva ndazonyatsoshingawo zvekuda kuenda ku UK. Okay. And all right. then November 2003 ndobva ndaendawo ku UK. Okay, muchiteerera. Ndichiteerera. Okay. Because ndanga ndati tagara kuno tisikumboona progress, let me try and come. Okay. But no time dzaidzoswa vanhu vanotumwa But mavisa. was there communication between the two of you by like 98 to 2003 actually? What was the state of interaction or communication between the two of you? Okay, it was basically tsamba kudhara. Okay. Also to go the WhatsApp. It was more of letters. And then I gonna also tell out ndozokufonera musi weSunday and ndoendawo pane landline kubasa kwandaishanda ndomira kuti afone utaurawo nevana, but the communication was there and he used to send us money for upkeep. Oh, okay. He used to send us money when he could for upkeep. But mungu aigona kuti anga ari in between jobs, but he would take care of our upkeep ipapo. Although not as we had expected, because I'm akaenda ku UK mari chawanda sungate asi takazongoitawo disappointed. Okay. Imwe isina kuwanda as we expected. Yes, okay. All right. Saka inini ndofunga for us. Yeah, so the factors. The age yedu. Age. We were young when we got married. Okay. So and tanga tiri mu dream world yedu. Okay. For me it was like part of fulfillment yekutopinda mu Mills and Boone. Okay. Saka mabhuku ndakaverenga Saka, in other words, fantasy world. you might have had
fantasies or unrealistic expectations. Exactly, Pastor. Okay. Ndaifunga kuti zvichibatana neage. Age, Okay. I wanted to be swept off my feet. Okay. Yeah. All right. And then also kuti takazoita ma-issues of communication ipapo. And also taibva kuma-backgrounds akati siyanei. Okay. Saka background dzedu also What do you mean kuti your backgrounds were different? Inini I was coming from a family. Yeah, my parents, they're in a stable relationship. And baba wangu na mai wangu ndo vakazoita zvandaida kuti zvekuchembedzana. Okay. And also tanga tiri like a stable family. He grew up in a single parent home. Okay. And then for the greater part of his life, he was born out of Zimbabwe. Saka akazoya kuZimbabwe. Oh, okay. Atova in a young person. Okay. So our backgrounds were different, and in those zvimwe contribute. And our goals in terms of what we wanted to achieve. Okay. Zvanga zvakasiyana. All right. In what ways? And then I wanted to, I had my plans and my dreams. I wanted to go to school. I wanted to advance professionally. Okay. Yeah, he seemed at that time to be satisfied nezvaanga ari. Oh. Saka it was like kuti inini ndaitoda zvimwe zvinhu zvanga zvisiri izvozvo. Saka and issues ekuti pataita nyaya dzedu tikaita ma-issues edu. Yes. Aigarirwa Matare. Oh. Saka inini up to now no family conferences for me. Maboni ma-family conference. Aiwa ndakakwana pastor, ndakapinda akakwana. Okay. Maitike maipisa here muMatare. Pastor, kutaurwa hunyimwa chokwadi. The conferences. Kana kuti maingowanikwa muri guilty muMatare. Handinazombowanikwa umwe musi ndisina mhosva. Ndaingowanikwa ndine mhosva. Saka Matare andambobvira akandiitira zvakanaka. All right. Effect yeMatare, is it because maigara nema-in-laws or what? All right. Taigara nema-in-laws. And then also kuti aingoti like tikatadza kunyatsowirirana ndeti would seek someone at least kuti atiyananisi. Okay. Saka pakuyananiswa apa dzimwe nguva ndopaizogarwa dare. Oh. Saka ma-family conference iwawo inini hangu handinyatsozvafara ndine ma-experience asina kunaka. Nema-family conference. Saka I think maybe ndo zvimwe zvakacontribute because ndakabva ndaona fanga kuti ndanga ndiri non-aligned. Ndaitori number changu non-aligned movement. So but otherwise vamwe family members were wonderful, they were supportive. And but ndaingozoona kuti maybe because ndaida kuti ndiwine nyaya yacho ende kana pane nyaya. Kuti vanhu havasinyatsa kubata zvandiri kutaura. And dzimwe nguva because I was young ndaipedza ndakubuda musodzi saka nawa kuchema uchakwanisa kutsanangura nyaya yacho. Saka I think maybe kutsanangura nyaya dzacho dzaisabuda zvakanaka. And ndaingofila kutoti dzimwe nguva hakuno wekwamaposta aishedzwawo kunzi anzi uyu. Kuti at least hama yangu yaivapo yaizonzwisisawo kuti Fadzi ndo makuru akaita maybe pane zvamusiri kunyatzobatawo ipapo. Zvaari kutaura. Ipapo saka maizoona sokuti masara mega. Ndaitoona sendiri ku-non-aligned movement. Okay. All right. Saka issues ndiwo andofunga kuti akacontribute. Okay, thank you so much for that. Vadiwa vateereri nevatariri. Let's try to go through ma contributory factors ataurwa panapa tione kuti taabata here. She's the examiner. Ini ndanzwa kuti number 1 nyaya age. Kuti she was 21, he was 24. Saka vari kuti tatichiri vadiki asi tichada kuti muzotudza ipapo kuti munofunga kuti ideal age ichi. But anyway zvanzi age. And then pakabva pataurwa zvakare nyaya yema-backgrounds yekuti anga akatisiyanei, the kind of families they were coming from. Hatisiri kuti vanobva kusingle parent family havafaniri kuroora kana kuroorwa, but tiri kuti pane ma-dynamics anogona yekuti people should be aware of, so that not okay, and maybe because of this we need to kufambisa zvinhu zvedu this way. And then this guy was also not born in Zimbabwe. Akatozoya atowaka munhu kuzouya muno muZimbabwe anga achibva from a different background. And then another factor ndeyekuti pamabasa avaishanda nguva zhinji
vaigara nzvimbo dzakasiyana, kana kuti mumwe ari kushandira muHarare, mumwe ari kushandira kuChinhoi, mumwe audzoka muHarare, things like that. Saka zvaicontributawo zvakare izvozvo. And then pachibva pataurwawo zvakare nyaya yekuzoti yediaspora yekuti pakuenda ikoko kuti baba vakazodecide kuti vakumbonoshava vari mhiri mhuri ichisara kuno. Hazvina vaifunga kuti Antifa vaifunga kuti tinofanira kufamba tese semhuri. Zviya zvinonzi naRute, your people will be my people. What you eat or where you sleep or where you know, tiri tese sisonke, okay, mune mumvura mese. But hazvina kuita saizvozvo. And then are there other factors? Manyatsogona kutaura. Maybe nongoti issue ye-family matare. Yematare. All right. Yes. Kanza matare, please musandaidzowo kumatare. Matare da right. Matare da right. And so on. So maybe muchazotibatsira later on kuti saka kana vanhu vakuonana vanofanira kuti vaite sei. But pa-age yamataura apa, imimi what do you think kuti mune here age yamunofunga kuti iri ideal kana kuti zvingava gender specific here, kuti maybe for asikana if they maybe at this age munhu anenge pfungwa dzakadzanyatsa kugadzikana, kana kuti vakomana, kana kuti imari here inodecide kuti munhu akuchiroora kana kuti kwete. What is it? Pastor, handifungi kuti pane age chaiyo like kuti iri specific kuti vanhu ngavaroorana, but I think 21 for asikana is rather a bit early. Okay. Even I think vakomana kana kupfuura kuma 26, 27 ikoko zvinenge zvave nani. I think pfungwa dzavo dzinenge dzadachigadzikana. Plus responsibility yacho yaanenge azoti anoigamuchira nekuitora sei. So I think post 21 vamwe vanenge vachangova kutopedza kuuniversity, so it's a bit on the early side. Plus munhu anenge akuti rediscover themselves. Akunona kuti wondra ndinodai zve 21. Apa 21 wobva waroorwa, 22 wave nemwana, vamwe vako vachitori kutotsvaga kuti ndoita sei in terms of my life. So I think 21 is a bit too early for us. Okay. Although vamwe who've been married at 18 are still in marriages. So ndofunga upenyu chaiyo haunyatsona formula yekuti 1 + munhu wese hatinga-apply kune munhu wese. But in your experience, yeah, in my experience, you think it was early? I think 21, 22 is a bit early. Ko vabereki did they say anything pakuroorwa kuti wadi wambomira fadzi kana kuti whatever, kana kuti wakangoti aiwa ese machena mazai uku hapana dema? Baba vangu vaida kuti ndiendere mberi nekuchikoro. Okay. Zoti pawakanodzwa kuti fadzi ada kuroorwa vakafunza kuti ko kuchikoro. Okay. Yeah, because vanga vane maideas kuti dei after ndabva kunoita mass communication ndakaendera mberi ipapo nekuenda kuchikoro. Saka ndofunga vanozongobvumirana pachikoro kuti kana mwana atombofunga zvokuroorwa zvikazonetsa mangwana anozochema nemi. Okay. Saka vakazongoti. Saka it's also a tricky thing for parents. It's a tricky thing for parents because unobva wati because mutete wangu ndakabva ndavaudza kuti but I love him. Okay. And I love him, Tete. Okay. I really love him. I love him. Makavatsanangurira Tete kuti munhu ndiri kumuda. Ndakaenza Tete, I love him. Yeah. Saka ndaifunga kuti manje ndikasaroorwa zvino when I love him, ko love yayo ikazofida ikazobhuruwara. So I think dzimwe ma-parents now I'm a parent. Yes. Tinoiswa pa-tight spot yekuti you want my best interest emwana, but you are not sure because vana pastor havauyi nema-manual. Saka everything that you do, we are trying to look out for my best interest emwana. So my parents angu just said it was okay kuti ndiroorwe. Okay. But even when things didn't work out, they never said we told you so. They were supportive all throughout. So I think my parents okay. Yeah, all right. So take us through the experience yekuti divorce yenyu makaenda kucourt here chii chakaitika, nokuda kwokuti vamwe vanoti it can be a drawn out and exhausting process divorce. In your case, what happened? Okay. Was there drama and dust, or it was like just kungoti vanhu okay, that's cool. I think story yangu
ndofanira kutonyora riri bhuku pasta. Kunyora riri bhuku chairo nokuti inini, as I said, my ex-husband aenda ku-UK akazombodzoka and then ndikazomuti ndauda kutoyo UK. Okay. Saka November 2003 ndakaendawo UK. Okay. Ndakaenda nguva yainetsa mavisa, I managed to get a visa. Okay. Ndikaenda ku-UK. But ndangogara ku-UK 7 months. May kunopera 2004 I was back in Zimbabwe. Okay. I walked out on my ex-husband. Okay. And I came back home. Ndakatenga ndangadawo wanomukana wekuenda kubasa. Ndikatengawo ticket rangu ndikadzoka Zimbabwe. Ndakaona kuti tanga taita drift apart. We were not like reading from the same page. So taigara in a 1-bedroom flat. But taida kuti setakawanda mumba imomo. Vanga tiri crowded but chingori 2 in a 1-bedroom flat. Wow. It was a difficult time for the two of us. Okay. I think you think you also felt like it was difficult, or you were the only one maybe feeling like the space is crowded? Tanga tisina, as I said, takanga tapedzera kugara tese like basically around 1998, like in the same environment. Oh. Saka and now this is 2003. 2003, 5 years later. Wow. My interest amanga achinja. Okay. Like kuti zvimwe zvinhu zvanga zvachinja. Maona teda zvinhu anga matanga achinja. And apa ndaingofunga vana vangu vandakasiya kuZimbabwe. Okay. And I think was there no talk of bringing them, taking them over? Taingoti kana mari yacho yaita, and ini ndaifunga kuti kangoenda ku-UK tikashanda tese tiri 2 tobva taunganidza mari tobva tataona, but mari chaisaunganidzika easily. Okay. Kuti vana 2 vauye ku-UK. So taigara in a 1-bedroom flat, but it said tiri crowded. Okay. Plus tanga tsayatsoonana, like when I started going kubasa. Umwe achipinda, umwe achibuda. Umwe achipinda, umwe achibuda. Yes. Saka you imagine apa mave almost 5 years tichigara mese in the same place. And then mozogara mese in the same place, but umwe achipinda, umwe achibuda. Kana kuti mese maibuda very early, kungoti wamuka sei kana kutozosangana umwe akutoda sei akutobuda. So I think that's the challenge. So ini ndakatenga ticket rangu and I came back to Zimbabwe. Ndakasiya ndamunyorera tsamba. Okay, saka yakangovafungira mumwoyo rwendo rwemwe kuti inini hangu izvi handichakwanisi. Okay. Then I came back to Zimbabwe. All right. Did he follow up and or? Yeah, pakufollow up apa ndokwakava nedrama. Inini hangu drama yacho handina kuzoiona. Ndina hanzvadzi yangu imwe iri ku-UK. Okay. Saka ndokwawakazonoti ko atezvara mukadzi wedu atanza aenda kuZimbabwe, pane zvamuri kuzivawo here? Okay. Saka wakambonoona atezvarawo asi ndanga ndatoya hangu kuZimbabwe. Okay. Saka kana drama yakaitika ikoko vanhu vaitsvaga mukadzi wavo vauya kuZimbabwe. Inini ndasvikawo kuZimbabwe ndanga ndakamirwawo nevamwe vanga vaiti matiza murume ku-UK. Okay. Saka hatina kuonana hedu physically nevamwe vanga vazonditsvagawo but okay. Okay. kuti matiza murume. Oh, but so the thing is you felt that you had drifted. We drifted apart. And yeah, like inini hangu kumba kwedu takakura tisingadyi fish. Okay. My ex-husband is the one who taught me kuti fish inoitwa sei kuti ibikwe inake. Okay. Saka that I always tell people kuti I give him all the credit. Okay. Because ndiyakanzisa kubika fish. So we had things that I really learned from this guy. But ipapo it was like kuti fish yanga kanzisa kuti ndibike anga asaidi. Oh, ice. Inini apa ndopanda kunyatsogona kubika fish. Saka tanga tine ma-issues ekuti zvinhu zvedu zvanga ready from the same page. Okay. And the push was for me to become a nurse ku-UK kuti it would be easier kuti vana vauye. Okay. But inini ndaingoargua kuti dei ndaida kuita nurse ndakaita nurse kana ndakaenda kuParenya koko ndakaita nurse kudhara. Okay. Nursing is not for me. Saka iyoyo nyaya yekuti ndakaramba kuita nurse kuti vana vaone mavisa zviri easy. Okay. Saka tanga tine maizvo taitadza kunyatsoti gejegete. All right. Okay, so that's how it happened. Okay, not kuti it was like a court process and things like that and so on. No. Okay, so what changes and challenges maybe came with that adjustment?
Alright, ndadzoka kubva ku-UK. Ndakadzoka ndave unemployed. Andanga ndasiya ndabuda basa kuno. Okay. Ndadzoka ndave unemployed and tumari twanga ndasavha mapounds aya aendawo achingoita sei achingopera. Ndikambotraya zvokutengesa kuti at least tikwanise kuva zvichiita ndichikuti bhadhara marentals nechi. Because tanga tisina imba yatanga takatenga kuno. Okay. And izvozvo ndakuzotsvaga futi basa kuti ndidzokere. I then met someone. Okay. Saka like rebound manje. Yekuti uri fragile. Okay. Wobva waona munhu anenge ari kuda kutokupa time. Ndakabva ndatofila kuti hey, apa ndadiwa apa ndatova ma-30s angu. And then ndokubva I had a relationship with another guy. And pastor. I got pregnant. Wow. It was a big shock. Kana neno ndakaitawo shock. This should have happened kudhara ndiri young. Okay. And then I had a baby girl in 2005. And ndakamboita almost postnatal depression. Okay, because of that. Nenyaya confusion. Okay. Because kuti ndodza baba vangu ndakadzoka ndakasiya murume ku-UK. 1. Baba. Number 2. Ndazodara nomwe murume. Yeah. Ndikaita nhumbu. Ndave nemwana. It was terrible. All right, saka imimi kuti mufunge kuti ndinovaudza sei vamaposi nyaya yakadai. Pastor, I couldn't do it, and I struggled. Actually, I beat myself up. Okay. This mistake I should have made before Kudar. All right. But I thank God for the gift of the child. I always tell mwana uchembere wangu. Okay. And she's very special to me. Wow. So yes, and a big shout out to her. May God bless you. Yes, may God bless you abundantly. So ndikuti maybe issue challenge ndeyekuti unenge wave 1 ndakadzoka ndizoti handina murume. Because ndatosenda ndomudza kuti plus ndasingaitaura kuti it's okay iwe uenda kwako endoita zvangu. Ipapo saka 1 handina murume. 2 ndakazenge ndambosvika ndisina basa. Okay. 3 ndanga ndichidawo emotional support. And then I've got a man who's giving me the attention. Okay. Saka it was like a rebound thing. And I had a relationship with All him. right, so maybe do you think this guy was an opportunist or what, or he genuinely cared about you? Now I don't know, Pastor, but for that time when he was there, okay, it was good. He was there for Inim. He was there for even for the older girls. I agreed to a father figure to them. Okay. But things didn't work out well. And ndakazongosara inine mwana and other children that I had. So saka machallenges anga aripo ekuti ndanga ndamboenda kuweekend iri Mrs. Okay. Apa ndazodzoka ndave miss up. Okay. Ndatodzokera hangu my maiden name. Okay. And then unfortunately I got a job again. And I managed to go back to work. All But right. challenge ndekuti ava vana vandaiti freely they could call their dad. Their dad could call them. And I could refer to my ex-husband and okay, kuti aizotitumira mari kana akuda. So with the challenge around even my financial issues. My financial issues. And kuti even for my parents, I understand pala my pastor anogora kutaura kuti mamwe BP aya vana. Okay. And I always think kuti maybe ndakatokonzerwa imwe BP kuna baba wangu. But okay, even kuna mai vangu. But nyaya dzekuti I failed to handle my issues in my relationships zvakanaka. But we thank God for His grace. Okay. Yeah. Wow. Oh, wow. Yeah, quite a story, quite an experience, dear brothers and sisters, dear viewers. Quite an experience, and I'm sure we are taking note. You could see, that factor, and so on. And some of these things relate to situations that we are in, my experiences that we're actually going through. May we reflect and, be introspect and be honest with ourselves. And tichiona kuti okay, pane vakambosanganawo neizvi zvakazoita lead into this kind of situation, and so on. So totora chidzidzo or zvidzidzo kubva pama experiences atiri kunzwa nezvawo. Saka you think kuti you were quite fragile patime yekudzoka iyi.
then the rebound. Can you just talk a little bit more about that? Is it something that people should be careful about? Maybe somebody's watching and maybe they're in that kind of space right now. You could see, yes. Rebound, Pastor, is dangerous. Okay. Yeah, because I think in Indanganda, I'd flown thousands of kilometers to be with a man. Yes. And hopefully that relationship and marriage would move continue. on. Yes. But it didn't work out that way. So pandakadzoka, ndanga ndine kamoyo kari fragile. Of course, ndanga ndamusiya. Okay. But the fact that I needed somebody anyatsondipa time and vanhu vanga vasingandipi time because vanhu vazhinji vaichemera kuenda kuuk. Okay. Indanga ndadzoka kuuk ndasiya saka vaingoti aya ndivanonzi mamhepo chaivo kubva kuuk mamhepo chaivo kusatanangura kuti it wasn't working. Kumusha kwakwini chaiko wodzoka saka wakadingoshingira kana kutiza ikoko kwawaigara naye wakaendawo kumwe asi uri muuk mapounds akaramba achiuya. Saka but I thankfully had some friends vaindi support but ipapo ndanga ndiri fragile, so there is a man who is willing to listen to your story. Okay. Kuti Fadzi ndakanzwa kuti makadzoka kuuk kwazvina kushanda. But hazvina kushanda kuchii? So what is going to happen to those beautiful girls that you have? Ndikatoti he knew he knew because we had worked in the same building at same building at some point. Saka he knew bits and pieces about upenyu hwangu and I spouse anga ari kuuk. So ndikati hazvina kushanda takatodzoka. Saka tanga kuti saka nhasi zviri sei after ndazodzokera kubasa ikoko until nhasi ko uri kuiteiko palunch. Muchiri kuriziva here sadza timboenda nemi kusati. Then I developed the next thing tatova like a couple. The next thing pastor takutoti pregnancy test yaita positive. The next thing ngatinonyoresa ikako achiremba zvikwanise kuita. Saka kana munhu achingobva murelationship anenge ari very fragile. And anything can happen. Saka uyazoziva kuti anga ari real here anga aida kungotrya luck here but zvakazongoitika zvozvoti ndazongosara ndave yeah, you then moved on after that. Akabva started disappearing act on me. Saka kuti apa iwe watiza murume UK. Woya wodisappear wotizwa futi. Asi wasara nemwana zvakare. Wasara nemwana apa wanga wachimbostruggle nevana 2 izvino wave ne3 and mudiki anenge achitori nemademands akatowanda. Saka and I think also vanhu vanoziva malove languages evanhu I think they can pick. Kuti anoda kukudza nyaya dzake but ari kushayawo kudza nyaya saka anongoti I need now listen if you need to talk anytime. Just give me a call. So anozongofona kuti nhasi uri sei ndiri right hangu sure here. That's how it starts. Saka very fragile. Saka kana kune vamwewo who are still healing from divorce or from being widowed or from being abandoned by somebody. I think it's important to stay indoors. Kana ugare panzvimbo wanokanyatsodzikama uri ipapo until wanyatsopora. Okay, thank you so much. Chiri mumusakasaka chinozvinzwira zvikanzi chakanaka mukaka uite sei haurungwi munyu. Saka tinotenda nemashoko iwayo kuti iwe kana uchiona kuti ndo musituation yauri kana kuti maybe unoshandawo nemunhu ari musituation yakadaro anogona kuva murume kana mudzimai. Iko kuva concerned kakwe kaka kanogona kunge kari genuine pekutanga asi kanogona kutozobereka something else that leads into something else before you know it makuita pregnancy test. You know saka positive and after that positive you know saka zvinhu zvinoda kuti zvichenjererwe and so on. But at the same time I think ndichada kuzonzwa futi kuti saka tinofanira kuita sei nemunhu anenge abva musituation yakadai kana kuti munhu anofanira kungoita confide maybe in professional counselors and other people that they trust or whatever kana ari musituation yakadai because mutime iyoyo munhu ari kutodawo futi support. And ndobva ndangozvibatanidza nekuti how have you coped or how are you coping with your with this situation divorce? How did you cope out? Simba renyu what munoriwana pai inziyo here munamato here mavhese ebhaibheri here
What gives you strength? Okay. My favorite psalm is Psalm 121. Okay. And I All look right. up to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of the heaven and the earth. Yes. Ndo favorite psalm yangu. Handina akawanda Psalm 124 dei Jehovah isavapo. Okay. Israel ngaidaro tingadai takamedzwa tiri Tiri vapenyu. So ndangotenda Mwari kuti nyasha dzawo dzakandiwana. Okay. I grew up as a Methodist. Yes. After my rebound relationship, after my divorce, I became a Pentecostal. Okay. And then I became ndaenda hangu kuma SDA programs kubvira 2006. But ndakazoita an Adventist in 2012 and I got baptized. Saka simba rangu now ndinoriwana kuna Mwari. Okay. And I'm thankful that even at my difficult moments or at my terrible moments or amene tanganzi machi pandaingonzi nani mune mamhepo kubva ku UK ndaingonamata hangu but not as much as I did, but my prayers amai vangu have sustained me. My prayers ambuya vangu, she's late now, but I know that my prayers of my grandmother sustained me. Wow. So ndangotenda mbuya vangu, I had a very prayerful grandmother. She's late now, but vaidoti komunodi kunyatso namata. Okay. Gogo havapedzi kunamata. But now you appreciate. Now I appreciate. Okay. And now I think maybe ndautongobehave osambuya vangu. Okay. But I'm happy for that. So simba rangu I draw it from my relationship na Jesus Christ. Ndangotendawo kuti Mwari akandinyururawo mumadhaka andanga ndakupinda. Okay. Because as I said, after my youngest daughter was born, ndakatomboita postnatal depression. And ndanga ndakaonda zvaityisa pasi. Kusvika mumbuya wangu vanzi maduti ambonotestwa zvese. Okay. Because munhu akati kuti anotestwa HIV ndofunga kuti alright, ambonotestwa zvese. So in terms of my challenges ariko and divorce is real. And even within the church. Okay. Kuti takamboenda kuime big Sabbath. Okay. So someone aipa announcement angari leader wedu weWhisper. Akataura kuti takubreka mumagroups. Okay. Tikatomirira. Yes. Akuti akubreka mumagroups. Rekutanga group reshirikadzi. Yes. Whisper, that is an association in the Adventist Church for widows and single parents. So that's Whisper. Saka ndo musangano kwavari kutaura kuti vanga vari. It's an association for widows and single parents. All right, yes, you may thank you for that, Pastor. Yes. So kanti akubreka mumapoka edu two magroup. Group rekutanga ndereshirikadzi. Then group rechitu ndere vakarambwa. Okay. Saka ndangotora chemba ndangonogarawo paside ndikati ndaudza pastor yako ndingana group tikanzikosei ndikati ndina kurambwa pastor ndakatoramba munhu saka ndikushaya group. So within the church, the challenge that we get kuti ukandiri divorced, I think pachishona ukandiri divorced nongora kuti ndakarambwa, you can't say ndakaramba munhu handiti. Okay. Saka it's a challenge. Saka indozomboti ndiri shirikadzi because it's easier to explain. Alright. Saka vakashaya rini ndoti zvakaoma ndibva ndangonyarara. Because kuti divorce it might seem difficult. Okay. So my challenge what's the difficult pakutaura nyaya yedivorce? Why is it like a difficult thing? Because ukati pastor kuti ukati uri divorce kana uri mukadzi usually ndiwo wakatorambwa. Okay. And vanhu vanokuudza kuti wakaitei kuti urambwe. Une problem somewhere. Dautoona kuti because vese vakarambwa vanenge ndurani, saka they want to find out kuti wakarambirwei, waisagona kubika here, waisagona kunyatsogeza here, wanga wasagona kuchengeta murume wako here. What was the problem? What was the problem? Saka ukangoti ndiri shirikadzi, people understand kuti murume wacho akafa. Saka it's easier. Anyaya chaizoende kure. Saka machallenges ariko even within the society kunzi vepa next door apo havana murume. Okay. As if kushaya murume kuda kuti magetsi enyu asakwane kana kuti kudii. Saka people just stigmatize. And dzimwe nguva unogona kutoshaya imba because hauna murume. Okay. Because kwanziko vakazoya vakarwa pano. And then ubva kuti vana vangu havarwi, vanzi handisi kureva vana. Okay. Then you know kuti you might have boyfriends that are coming that might end up fighting vakaputsa imba yavo. So ndo machallenges aripo ipapo. Alright. But now what I've discovered is kuti
it's important to have a strong support system. Okay. Whether all right. good church or within the family, or within my friends. Okay. And I'm thankful I've got supportive friends. I've got friends who are also in a similar situation. And also within the church, we've also got a support system. But I think it's important to have a support system. Okay. Whether it's if we can't have it within the family, even my professional counselors, where you just go and you let out. Yes, that's right. Saka, but support system is nekukosha kwayakaita and everything. Asi ndoya mati maybe munhu anofanira kuchenjerera pada waanoudza. Exactly. Nekuda kwekuti pamwe pacho panozototangawo zvimwe. Ukazoudzawo mumwe munhu dzimwe nyaya dzinogona kuzotiwa blow out of proportion. Okay. Saka hazvizobudi zvakanaka. Saka be careful. I think togona kutoziva kuti shamwari yangu ndikaudza zvakati inoremerwa, ndikaudza zvakati akwanise kuzvimanager. So I think it's also important kuvheta support system yacho kuona kuti havakasimba kusvika pakadii. Ndogona kukuudza umwe munhu nyaya yangu, and then I go home and sleep, but uye hachatorara aitofunga kuti saka fadza ari kuzvifambisa seko nyaya yake, it's so confusing. But I'm already fast asleep ndo wakutomuka utoshaya rugare nenyaya iyeye. All right. So pane pandakambotarisa ndichiona pakanyorwa in one book pachinzi, of course vaitaura nezve-United States of America, ichinzi ndo iri leading in the world panyaya yema-divorce rates. So vachiti muna 1900, in 1900, one out of every 60 marriages would end in divorce. Okay. And then 1920 yange yadzika to 1 in every 20 marriages. Okay. Then 1940 it had come down to 1 in every 12. Okay. And ichingodzika iko zvino yakunzi 1 in every 2 marriages ends in divorce. Saka kana takatarisa zvinhu zvakadaro zvinoita sekuti world over ma-divorce rates anenge atikwirirei. In your view, and maybe through the field of your experience, zvii zvingaitwe to reduce ma-divorce rates kana kuti occurrence yedivorce mukati memhuri dzedu? All right. Yeah, divorce is there and is real past. Ndofunga number 1 ndezvekuti when people are dating, yes, ngavangoona kuti musikana wandada uyu anotaurisa. Okay. Handichazomunyararidzi. Saka kuti munhu anozofunga maybe ndikazomuroora andofunga achadzikama kupfuura zvaita izvi. Kana aitotaurisa aitoseka stereki handifunga kuti achachinjika. Saka kana watoziva kuti wada kutorora munhu anotaurisa kwebva wangogara wangoshinga kuti uchagara nekutaurisa kwake ikoko. That's one. Saka understanding personality yemunhu wauda kutorora naye. And then 2, understanding my goals and sharing them while you're still dating. Okay, my goals. What you want to do in life, how you want to do it. Okay. And when, even talk so when kuti by the time ndofunga kuti kandikararama ndikasvika 35 ndada kundadai. This munhu anokwanisa kuona kuti zvinoenderana nezvada kuitawo. Okay. And then I think vanhu ngavazi varume, even vakadzi maybe, but base ndoda kunonanga hangu varume kuti ngavazive kuti havazi Jesu. Okay. Jesu ndiyega akati ndinokusiyai tambonokugadzirai pekugara. Kana murume ane mukadzi wake ngaafambe nemukadzi wake. Saka I think vanhu ngavasarifunga kuti ivo vauda kuitawo kunogadzira vanhu pekugara. Kana wauda kunogadzirai mese muchiona kwete ndava kumbokusiyai ndava kunogadzira upenyu. Saka diaspora, kana mafunga zvediaspora, endai mese muri 2. Musasiyana. And then also I think communication remains very important and very key at all times. Communication. Yekuti ezvo notiri kufunga kudai, ezvo notiri kudai, ezvo vanhu vachitaurirana vachinzwanana. And also I think pakutaura kuti munhu mwachitaura mumwe achiteerera, I think ndi Oliver Butukudzaimba zvokuti ndichitaura iwe woteerera, kana takutaura uchichinjana. Because nongwa hatiteereri tinenge takangogadzira answer. That are on the defense already, so that's also a challenge. Defensive listening. Saka hachitomboiti active listening. Kutoti alright, kana apedza ndatomupindura chiti zvakati but handisikunyazoteerera. Saka inini for me, kana mafunga kuenda diaspora, endai mese. Kana mafunga kunoti maunogara kugweru, endai mese kugweru. Kwete mumwe ari kugweru
umwe ari kushamva kana kuti vanhu ngavagare vari vese pamwe chete. Alright. Zvinobatsira kuchengetedza. Plus nemuchidzidzana more. Because tikagara tiri apart pamwe handichazivi kuti hauchanwi tea. Ndomuka na6 ndoti I've come to save you breakfast in bed. Ndakubikira tea. Ndapedza kuti hauchanwi tea, hauchadyi mazai. Napa ndatoisa effort. After all that effort, munhu orwadziwa manje. And so on. So how have the children taken it? Did you ever sit them down kuti nina baba or whatever and so on? And was it easy if you did that, or what was the situation? Inini handinambobvira ndati kune the girls ngatigare pasi, ndakangodzoka ndikati dedi vachasara kuUK, ini ndichadzoka kunoku, but for the time being sichangogara kunoku, dedi vari kuUK. Asi umwe mutambofunga kuti zvataurika zvanzwisisika because umwe wacho anga achiri mudiki ake. Okay. Umwe wacho anga akasiwa ine 18 months. Akasiwa ine 18 months. Okay. And then umwe wacho anga ati kure, saka umwe musi in the middle of the night she wakes up and says, "Ndoda daddy, ndoda daddy." And I was like, okay. Daddy. Takati vanhu vakasara UK. And it was like explaining kuti daddy loves you, I love you, but we just can't be together. We just can't be together. So I think vana was like ndozofunga kuti pamwe zvakazoita with time vakaenda vachiadjusta, but I can never know. And maybe they would be better place to explain kuti zvakanyatsoifamba through what stage. Okay. But my emotional scars past haonekeri. And munhu akwanisa kuti ndine vanga rangu pamwoyo rakati. Because I think munhu wese anoda kungokurawo nevabereki vako. Even kana vese vari vapenyu vachigara vachiwirirana. Isusu we did not manage to do that. So I think vana, it's not easy for them. And also kuti ivo vana vacho vanenge vane maizvo vanenge vachitide vabereki vedu vanga vari vese, because umwe hadzizoshandi kana if you are apart. Alright. You don't agree. Like I was deciding what schools do they go to ndega without even consulting. Munhu anozofunga kuti baba vangu vanga varipo, pamwe denda kaenda kuchikoro chakati, denda kaenda zvakati, maybe denda kaenda kucollege kwakati, but because unenge uchidecide nezvinenge zviripo izvozvo. It's unfortunate kuti as parents we decide for our children, and zimengwa it might not be the best of decisions. Okay, all right. Okay, as we get close to the end of our conversation, ngatimboti kune vari maybe whatever situation yavari mumarriage yavo, vanogona kunge vakatogara vari kuona chirongwa nesu izvozvizvi, baba namai, asi nekudawo kwezvavari kusangana nazvo, nekuda kwezviri kuitika, maybe one of them or both of them are contemplating, maybe seriously contemplating maybe divorce. Imimi kana makatarisana nawo izvozvizvi, mungati kudii kwavari muchitaura through your experience? Alright, ndikangoti sit down. First thing, garai futi pasi and go through issue yamuri kutarisana nayo. Zvanyanyonetsa zvii chaizvo chaizvo hazvigadziriki here? Can't you like strike a balance or reach an understanding? Because being a single parent is not easy. And unogona kutofunga kuti ndabuda moto, ndabuda mupani, obva watopinda moto chaimo chaimo. Saka rethink kuti zvii zvinyanyonetsa chaizvo chaizvo. Maybe I know vanhu vatema hatina kujera zvekuenda zvekuma professional counselors, but seek professional help. Kana muchienda kuchechi, look for a pastor and who can assist you. Because pamwe zvinogadzirika, pamwe one of you has to compromise and give in to the other while you accommodate my needs emwe munhu. Saka think through it again, and kana musingakwanisi kuti think through muri pamwe chete, umwe wenyu ngaamboendawo maybe in a different environment, and then mozoita come together might rethink. Saka ina would say past ngavadzokorodze kufunga and rethink, and then kana zvazonetsa hazvo vozoendawo go their separate ways. Okay. But consider my issues akawanda before deciding that. Thank you so much. Saka, in other words, sometimes kuenda that route, kuenda nenzira iyoyo might in some cases be a solution worse than the problem that you're trying to solve. Saka zviri kunzi consider, reconsider, consider again. Yes. Musati matora nema ramifications
neeffect yazvichaita maybe kune vamwe vakakutenderedzai vanogona kuva vana, some other family members and so on. Even iyemi ramangwana renyu racho kuti rinezenge ramira sei, single parenting here or whatever, step family situation and so on and so on. Zvinhu zvakaita saizvozvo izvo, we need to think and think seriously about those kind of things nekuti zvine far reaching consequences and effects. And lastly, kune munhu maybe who's achangobuda kana kuti ari kutoenda through the divorce process, kana kuti achangobvamo, what would be your words? All right, just to say, you're at a point where you're very fragile. Right now, maybe you've just gone through a divorce or you're going through it. You're very fragile. And get a strong support system. Get someone to reach out to, that you can reach out to and share your story. And it's pastor think I would like to spend some time with you. Vamwe just anongotaura nyaya yake chete. Saka vanongori very fragile, and when you're fragile, you are bound to make my emotional decisions. Anogona kuzoita consequences akatokura neakatowanda mangwana. Saka kana zvoita, as I would say, pastor, kutozvivharira mumba and keep yourself busy nezvimwe zvinhu so that you do not focus on feeling unloved, because munhu kana wabuda mudivorce you feel unloved, and munhu akada akupa attention you feel kuti ndivo chaivo, but stay at home, keep yourself busy nezvimwe zvinhu and get someone anoita say who looks out for you all the time. So be careful where you go, with whom and what you do, otherwise unozochema mangwana. Okay, thank you so much. Tinotenda zvikuru. We want to appreciate every one of you. Tinoda kunzwa ma-comments enyu, your views, your questions. Mukati mechirongwa chino hatizivi, maybe makasangana ne-experience yakaita sei kana mamwe akasiyana. Amunoti ndofunga iyi nyaya inofanira kuti ibatwewo zvakare pachirongwa for the purposes of benefiting other people, nema-lessons anenge akadzidzwa. Please get in touch with us. Tizivisei, tiudzei. Tinotenda zvikuru kuti maybe tabata tadzidza ichi nechocho through the experience yaAntifa. Asi musati maenda Antifa, toda kukutendai nekuuya kwamaita, uye tingoshuvira kuti Mwari varamba vachikukomborerai pamwe chete nevana vasikana ava, kuti Mwari avaropafadze, ramangwana ravo rive rakanaka, rakajeka. Tinovanamatira zvikuru nekuvashuvira zvakanaka. Yes. Asi tisati taenda, tinokumbira kuti mutipewo munamato. Nekuda kwokuti mudzimba umu, ishona inoti kachakafukidza dzimba matenga. Mune ma-situations, mune vari kudumbirwa, mune vari kuona vari crowded mu one bedroom flat. Vamwe vari kuti I can't stand this anymore, and so on. People are going through different kind of challenges and situations. So we would really ask that you may, pray and commit them before the throne of grace. Okay. Yes. That namate. Kuna Jehovha akatendeka tokutendai mangwanana nje dzenyu dzinogara nekusingaperi. Vangu kutendai nje dzenyu zvamunotifugidza nadzo nguva dzose. Tinouya pachigaro chenyu chemutsa chingoisa mafamilies in different situations mukati memaoko enyu. Batai henyu murimi Mwari pamusoro pemhuri idzo dzomugovaitirawo zvakanaka. Pane vari kuchema maringe nemamarriages asiri kufamba zvakanaka. Pukutai musodzi, muvapewo peace yenyu Mwari pamusoro pemamarriages iwawo. Tonamata Jehovha, pane vari maturmoil edivorce Jehovha. Nyaradzai mafungo edivorce mukati memarelationships iwawo, muvaitirawo zvakanaka. Tinongokutendai kuti muri Mwari munyika zhinji makadita zvimwe zvikuru kumashure, nanhasi hatikadzi mukwanisa kuita zvimwe zvikuru muchienda mberi. Tibatsirewo pane zvose Jehovha, tambe takasimbira kwamuri nokuti ndokune ruponeso rwedu. Mamarriages Jehovha Mwari munoshuvira kuti akwanise kuva ari happy, anobatsira even vanhu nharaunda, even mafamilies iwawo. Pindirai mamarriages iwawo Jehovha, mubatsire muvaitiro zvakanaka. Vari kurwadziwa nemalosses ari mamarriages Jehovha Mwari, vanyaradzei muvaitiro zvakanaka. Pane zvose Jehovha datinoshuvira kuti ndechekuti even tasangana nematambudziko iwawo, that we may be a strong support system to others, tikwanisa kuva tinobatsira vamwe vasawirawo matambudziko atinogona kuva takasangana nawo. Pane zvose mubatsirewo vana vari mamarriages iwawo, mafamilies iwawo, muvachengetedze, muvarwire, muvaitiro zvakanaka. Pane zvose tingoziva kuti Mwari nemi we are complete at all times. Amen. We are not complete because we've got partners. We are complete because we Mwari, you love us the same all the time. Tinongokutendai nje dzenyu dzinogara nekusingaperi. May we never lose our self-esteem because we are single parents. May we never lose our self-esteem because we are divorced or widowed. Tingoziva kuti even in all situations Mwari, you remain God. Vaonesi mutiitiro zvakanaka nokuti muri Mwari. Muzita raJesu Kristu unogara nekusingaperi. Amen.
amen. Tinoda kukutendai, rambai muchitandadzana nesu pane zvirongwa zvinotevera. Mwari vakukomborerei mukati memhuri dzenyu, mukati meupenyu hwenyu. Sheveneka upenyu wangu, nanganidza ishe zvandiri, ivhenekai pandakasviba, mundipe simba rekukurira. Temo yenyu Ishe ndinotyora, ndinobata nekunyengera. Upenyu wangu wazara nezvivi, ndipewo kucheneswa. Sheveneka upenyu wangu, nanganidza Ishe zvandiri, ivhenekai pandakasviba, mundipe simba rekukurira. Rudo rwenyu Ishe ndinoziva, rwakadzama kune mutadzi. Ropa renyu rogezesa zvivi, ndisambe ndigochena. Sheveneka upenyu wangu, nanganidza Ishe zvandiri, ivhenekai pandakasviba, mundipe simba rekukurira. Sheveneka upenyu wangu, nanganidza Ishe zvandiri, ivhenekai pandakasviba, mundipe simba rekukurira. Sheveneka upenyu wangu, nanganidza Ishe zvandiri, ivhenekai pandakasviba, mundipe simba rekukurira. Zouya zvikomborero, ndicho chidzidzo chake, kuchazotumirwa mutsa kuna muponesi. Zvikomborero, zvikomborero zvedu, unotidonera mutsa, toda zvikomborero. Zouya zvikomborero, zvinotimutsirazve pamakomo nemikana, sekunaya kwemvura. Zvikomborero, zvikomborero zvedu, unotidonera mutsa, toda zvikomborero. Zouya zvikomborero, titumire nyitenzi, tipenyizve mweya mutsva, kudzanyi izwi renyu. Zvikomborero, zvikomborero zvedu, unotidonera mutsa, toda zvikomborero. Zouya zvikomborero, dai zvauya nasi, kuna Mwari tinobvuma, Jesu tisambe zvino. Zvikomborero,
tinonera mutsa tona zvikomborero. Makadini kudzimba kumakereke ari muno muZimbabwe, vari muno mukontinenti yaAfrica, vamwe tinotoyambuka nyanza kusvika pamuri. Asi pane dzino nguva tiri kukumbana pachirongwa chinonzi Bless Me Indeed. Ndinoda kukuchingamidzai mose pachirongwa chatinacho nhasi. Kurudyi kwangu semazuva ose ndinoda kukuchingamidzai Pastor Makiwa. Tinotenda. Tokuchingamidzai vatari nevateereri vechirongwa. Tinoda kutenda. Kuruboshwe kwangu ndina Elder Sitole. Tokuchingamidzai. Tokuchingamidzai baba mwenje. Toda kukuchingamidzai vateereri nevatariri. Anditika. Tinoda kutenda. Nyaya yakanaka here kumhoresana nemutupo kuchisabata. Takangokura chinzi ndezvemashawi. Ameno ndimi makaridzidza bhuku iri. Zvakanaka. Zvoiba kuti ndiyatiri kukurukurira. Togona kutoipinza mudariro. Inyaya ine stewardship mairi. Stewardship of names. Anditika. But is it biblical? Is it good? Well, I wouldn't know kune vakadzikisa kudarika zvandakaita, but I think it was about identity. Kuda kungozikamwa kuti vanhu ndivanani. Unless vanhu vakuita zvokutonamata vakafa, then that's a problem. Asi Bible mune shumba yaJudha. Yes. You know, so I don't think tinganyanya kunetseka nazvo. Asi vanonetsekawo nazvo, vanongosiyanawo nazvo. Asana chira vamo mBhaibheri atiti. Right, tell the story makadii zvenyu. Tinofara. Muri kuimba here? Tiri kuimba. COVID aya ndo anga ambomisa. Asi takatoita camp manje apa kekuti tivhure mapaipi. Asa bloka mapaipi ekuimba. So that we are blessed indeed. So that we are blessed indeed. Pane kamwe kanziyo kakamboembwa nevakomana ava, amene kana makambokateerera, kanonzi ndidzidzisei kuvimbika. Saka zvokuvimbika izvi munhu anotodzidziswa here kana kuti unozvarwa uinazvo? Kuvimbika inotori nyaya chikoro. Chikoro. Munhu anoda kugamuchira. Akupa kune dambudziko. Saka unotodzidziswa kubva uchiberekwa. Kuti uchidi. And then that's why I think that's a very good song. Ndidzidzisei kuvimbika. Saka Adam akatodzidziswawo kuti kuvimbika kwakadai. Kunoitwa nenzira iyi. Saka akanzi ndakupa simba pamusoro pezvinhu zvese izvi. Haana kuonekwa achitora chamboko achirova huku, achirova chinyi. Zvazvakakwana, hapana chakafa. Akanzi izvi unodya, izvi usadya. Kudzidziswa. Ukasavimbika unofa. Zviri kwazvo. Let's talk about systems. Because ukapinda pakambani, anditika, unonzi kunwa kusystem yedu ndeye kudai. What's the importance yekudzidziswa masystems? Zvakanaka pakuti zvinochengetedza ukama. Vanhu vakangosiwa vakadaro, vanhu tinorivara, tinokanganwa, uye tinobatikana nezvakawanda. Saka even Mwari aigona kungoti but munhu ane mufananidzo wangu, saka ndingomusiya ndofunga achazvigona, achaita figure out. But Mwari akati munhu anorivara, ngatiite zvemasystems panapa. Right, garai pasi. Right, masvika izvi ndo zvinoitwa pano. Adam, munda unorimwa. Munda unorimwa uyu. 2, uyu muti uyu unodyiwa, ndewe upenyu. Uyu muti uyu haudyiwi. Masystems kuitira kuti ukama hubva hwareba, vanhu vasingarwisani. Saka masystems are very important to preserve relationships, whether kumabasa, kuchechi, naMwari chaiye. Mwari ane masystems ake. Anditika, inini gutu uyu ndoshandisa senemu yekwamai, ndeve pamurewa apa. Ndakamboti tasvika kumusha, takagara muimba iya yekubikira iya, that round heart, and vandasvika sekuru vakagara paside pangu. Ndangosvika pa ndati makadi sekuru, vatandi ignore wena. Kwakutotanga, but dzimwe nyaya vaitopindura vachiseka, kotaurwa a good 1 hour.
vanhu vazara mumba pachitaurwa, vanhu vachiseka, pachiita sei, pozonzi pamusoro muzukuru kwai toda kuti timbosvitsa shoko. Mamwe masystems aripo ekuti haungosvike tazodaro pandingazoti makadii sekuru mandazonzi andiripo zvangu muzukuru wangu. Kwana mutoko ndakanzwa kunzi ukapinda pamba vane nzira yavo. Masystems tikati inzira handiti nzira dzekuita nazvo zvinhu mune dzimwe nzvimbo. Ukasvika kwamutoko hanzi haungosvika, unotanga kugamuchirwa nekomichi yemvura. Hauirambe, unongonwirawo chirango kana wakabata bottled water yako. Masystems aripo. Zvakatikosherei muchivanhu chedu pamwe chete nemukurarama kuti masystems aya avepo pavanhu. Kana pane chinhu chinokosha kujairira kuita chinhu, so system inotibatsira kuti tizikamwe identity. Tizikamwe kuti ava vanhu ava vanodai. Iyi ndo system yako. Uchinzi hauna kuvhara do, une system yekusavhara do. Kura kuti munhu yeye akutonetsa vakaona do risina kuvhara konzi ndiye. Saka it's a sign of identity. Inotaridza kuti vanhu ava vakaita sei. Kana system yacho yakanaka, then hauna zvaunovaita. Kana yakaipa, panoita problem kuti vachinje. Saka inounza consistency. Inounza even kuti mukwanise kuziva vanhu. Inoita kuti mimi pachenyu mukwanise kukura. Because mimi zoti iyi tsika yawaita yaisi system yedu. Saka vasina kukudavira. Vari kuti this is foreign. Isi yedu nomborega togara pasi. And then weisvitsa iyo kasekuru, iyo muzukuru, yodzoka system yavo. Saka vanozikama naizvozvo. That preserves their culture. Elder Stoli. Inoitawo kuti zvinhu zvirongeke. Order. Because nemunhu akangouya nezvake mazvake hazvina identity and hazvina kurongeka. Kundeverewo kune kuti hauvhunzi munhu mukuru kuti makadini linjani. Munhu mukuru iwe unongoti salepo nani, omira ipapo. Munhu mukuru ndiye achakuvhunza kuti right mufanami kunjani kutu. Because iwe ungandibvunza kuti zviri sei, ndiri sei, iwe mudiki ukazviziva ungaita sei nezvazvo. That's a good one. Saka system idzodzo zvinoita zvinyatsorongeka, sezvaukaita uchimhanya uchipinda mumba paya usinga ndodzikama wagara pasi. Makadii sekuru, makadii, zvinoita kuti zvinhu zvirongeke. So confusion ndo inoitirwa masystems kuti isavepo zvinge zvakarongeka. Tinoda kutenda muri kungonzwa muri kumba. What are some of the things that you do at home anobatsira semasystems? Pane masystems atinodzidza mubhaibheri. Isystem yechisabata kana kuti yatikadzidza yechikristu yatikadzidza kubva mubhaibheri kuti munhu kuti anzi apinda mumhuri yechikristu anofanirwa kuombekwa. Ndokuti ndo system dzacho dzinotibatsira sezvataurwa order, identity. Nhasi pachirongwa tiri kudiscussa some of the systems, kind of one of the principal systems dzatinoita dzekupa. Kuti mukupa kunombopiwa sei, zvichifamba sei, zvichienda kupi, zvichieta sei. Tiritese here yanga iri nhanganyaya yechirongwa chedu. Saka ine munotora mapenzura nemapepa nemabhaibheri pasaidi, tichange tichidzidza tichipinda mubhaibheri tichidzidza kuvimbika musi wanhasi. Stay tuned, we'll be back. Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Welcome back. Tati tikudzidza nhasi kuvimbika. Ndichitaura nevamwe vangu mustudio muno muzvanzi nyatsoti nemo. Systematic giving is what we are discussing
today. Tapinda pachirongwa chedu tikangotanga nenhanga nyaya, asi patakudzamisa nhasi tira kuti tisati tapinda mubhaibheri timbozvipira kuna Musiki kuti vatizarurire. Elder Stole, tinamatirewo patakuzarura shoko radzvene. Ngatinamatei. Ishe tinokutendai nenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Muri Mwari anoshamisa. Plani yenyu yekuponesa kwemunhu inoshamisa. Naizvozvo we count it a privilege isu kuno mberi kuti tikwanisewo count among those that are given an opportunity yekukurukura pamusoro pekuponeswa kwevanhu. Tinongokumbira kugezwa neropa raJesu Mwari. We are not gurus, we are not righteous, we are just servants. Toda kuzviisa pamberi penyu, tokumbira Mweya Mutsvene wenyu utungamire nhasi. Zvese zvichataurwa muno zvinge zvakatungamirirwa kubva pachigaro chekumusoro kudenga. Imi Mwari mokomborera nevari kunzwa, vateereri nevatariri. Mweya Mutsvene wenyu utaure nesu tose tikwanise kutevera mashoko atinenge tadzidza kubva mushoko iri, akwanise kutishandura tinge tiri vanhu vanoita kuda kwenyu. Nerimwe remazuva tizowanikwa tiri mukati meavo vamuchati, well done my good and faithful servants. Tanamata nezita raJesu nogara nekusingaperi. Amen. Amen. Tinoda kutenda. Right, so we are discussing systematic giving today. Mukomana akauenda kune musikana onokanda shoko kuti ndinokuda, faithful here. Anolabelwa here kuti mukomana ari faithful here, akauya kuzokanda shoko kwandiri. Asati zvaonekwa kuti uri kutotanga asati zvaonekwa. Asati zvaonekwa. Saka you become faithful by kunzi anofona on time, anowanikwa panzvimbo on time, anoita zvinhu zvakati. Saka nhasi hatisi kungodzidza nevanhu vari kungoti chii chinonzi kupa, chii chinonzi kupa. Tiri kudzika nayo kuti unzi systematic giving, a faithful, mataura mukunamata, a faithful person. Zvinoreva izvo kuti ndimi munodzidza maetymology of the words kutheology kwenyu. Systematic giving chimboipwanya-pwanyai tinzwisise. Mazita systematic, I think iri kutobva paishu yatatomboparura yesystem. And then tozoenda pagiving. Regai nditi nemashoko akareruka, kupa kwakarongeka. Right. Kupa kwakarongeka. Ndinowanza kuidefine in two ways. Kupa kwakarongeka, that's number one. Kune chekuita netime of giving. And then not just time of giving, but type of the gift is also very important when you talk about systematic giving. Systematic giving, vazhinji vanongogumira panguva yekuti ndine tsika yekupa musi wakati, but vasina tsika yekupa chakati. You see, saka it's about the time yaunopa, but nechaunopa chacho, maybe nemapiro acho yekuti chaunopa chacho chinokwana here pachipimo chekupa, kana kuti wangojarira kupa chinhu chisiri pachipimo chekupa. Saka this is what I understand by systematic giving, and the Bible is full of examples of such. Yes, we'll get to the biblical examples. Tichiri pamuri mufundisi, mumwe munhu ari kumba anongobvunza kuti haizi ngori gimmick yevafundisi here yekuti vazowanawo pay dzavo on time. You know, we are online anditika. People just throw things on the comment section. We do love your comments. Dzinotiratidza kuti muripo. But mumwe munhu ari kungoti havazi vanhu vari kungoda kungoti zvinhu zvibalance here kuoffice. Vanhu vanovhumigwa kuti vafunge zvavanenge vafunga. Maybe rekandiwedzere pamubvunzo kuti where is the blessing in systematic giving? That's pregnant. Where is the blessing in systematic giving? Actually, that will touch otherwise the benefits of systematic giving. That's what I might be hearing from you. Kuti zvine benefit yechi. A blessing is not just in systematic giving. We are talking about stewardship here. You see now, a blessing is found in giving, right? But when you are a mature somebody, you then mature into a systematic giver. Not somebody who just gives impulsively.
Right. or somebody who just gives because anzi ape musi wacho, but kwaku yalevel yechipiri wabva pagrade 0 yekungoona vanhu vachicollecta but waenda palevel yekutaridza kuti ini ndinopa zvakarongeka kuitira kuti basa racho rirongwe, ani mazvona, nokuti Mwari vakarongeka havangojumi, ani mazvona ka mene mukandibvumira kutaura pfungwa iyoyo yekuti Jesu anangoerekana ave pano. Right. It was organized plan of salvation. haikona zvekumboti kwete zvekufungira zviya from before the foundation of the world. Nyika isati yaumbwa vakagara pasi kanzi zvichaita sei, kanzi chinyika ichi chakanganisika manje mukachisika chakakanganisika mozodi systematically it was planned. Right. Kuti hatitoona todi apa akanzi ndiani oinda, kanzi haakwani Gabriel and Christ said I will do that. Amen. Eva achisikwa, you see, Mwari vachiumba nemaoko avo kudai vaitoona mavanga aJesu mumaoko. It was systematically done. And anangoerekana murume mukuru, Adamu akasikwa ari murume mukuru, but Kristu akanopinda mudumbu systematically. Vakatoda kutangira kuchitangira munhu tiwe kuti anoti atadza kukunda ne. Yeah. Elders Tuletumbo yakwamuri. Same line of thought. Right. Systematic giving. What's the importance of systematic giving? Where is the blessing in systematic giving? Your thoughts? Thank you. Ini pfungwa dzangu dziri pakuti systematic giving inorakidza kuti we are serious about the giving aspect, because kupa munoziva zvinoita munhu ukadriva uri muroad ukasawana bhega unogona kurega kupa, ukawanawo mumwe akuita kunge anonzwisa tsitsa yakaremara opa a bit more. Kana kuti ukawana mumwe wekuti unofunga kuti uyu havana kunge achibhega unopa a bit less. It means kuti it's not even. Zviri dynamic. Like for instance, I'll give you an example yemuchurch. Let me go practical. Let me get into church. Kupa tinowanzo kuona kuchiitwa musangano. Ndiro inofamba according to how collections are done during offering time. Now, ndiro pakufamba kwadziri kuita apa. Those who are still young and babies at giving, ndo paanongona kuti ndiro yakuya, and because ari kungota impulsively pamwe depending nokuti akagara nani ari kunyara, like I talked about the beggars uyo amuchurch manje akungotsvaka kuti ngendingotsvaga chokuisawo mundiro ndionekwewo, saka unopedzera wangokanda zviri muhomwe and wapedzera wangofambisa izvozvo, and you have not even considered kuti chipo ichi chakakwana here, chichasvika kune vanhu vangani, chichamaneja here kubatsira kuti sangano rinyasogadziriswa zvakanaka, church building chinokwana here, varombo chinozosvika kupi. You are going to end up short changing yourself. But kana tichitaura systematic giving tiri kutaura kuti ngazvive zvakarongeka, zvekutoziva kuti maamounts zvitori necalculator mukati zvinotoziva kuti right, inini panapa this month ndidzokere kumabeggars, I want to distribute X amount of my salary to beggars on the street. Handisi kutaura yekuchechi. And whether watsangana neupi neupi uri kutozviziva kuti ndakazvirongera mari dzangu dzinogara apa ndava yakadai so yakadai so. Kana kuri kuchechi, ngatidzoke kuchechi, hauchazoiti zvekungomhanyira mundiro, wakuuya neenvelope yakanyorwa yakalabheliwa inotozikanwa kunzi iyi iri kuenda kuSabbath school, iyi ichabatsira mapathfinder, iyi ichaenda kugeneral conference, iyi ichaenda many different divisions as we will see them. So ideally systematic giving yakanaka pakuti inounza kurongeka, because God is not the author of confusion. Thank you very much. 1863 the church officially gets its name. The first official president of the church is there. Anditika. I understand kuti chakavaforsa kuti vachiti let's legally be known as an organization was the church is trying to get land to build churches. The church is trying to build sanitariums. The church is trying to do all these things. Discuss with us from the history, famba inesu, how important it was from way back kuti vadzidzise aspect of systematic giving. Thank you very much.
You see, if you check makore mataura, muchaona kuti kwave neconfusion ine chekuita neproperty. Kuti property iri kupinda mazita anani. And actually they lost some of the property nokuti vanhu vakanga vakuunika muna 1844 vakati takutora dzimba dzedu dzavanga vambopiwa. Saka number one, they wanted kuti vaparidze vhangeri with unity, because nyaya dzawanda, Jesu akauya ari mudenga, hasati auya. Saka they wanted unity, kuti ngatibatane. Number two, vaida kuti vawane insurance yekuti property yedu ine zita. Yeah. By the way, zvakatombotora nguva pakaitika nharo dzakawanda kuti we cannot be organized because Babylon ndo yakarongeka, you see what I mean? But in the end muchazoona kuti even panyaya ye-systematic giving, vakanga vane chinhu one chete chavakanga vachiti ndiko kupa, vaingoiti tithe. Everything was just tithe. Until vakazoona kuti no, what we need to do is let each one of us aparticipate panyaya yekuisa mari kuchechi. Anditi vakanoverenga vakadzokera. For those who read even SOP, inotsanangura kuti Ellen White haasiye akauya neissue yesystematic benevolence. They actually read the Bible and iye akatozoendorsa, aona kuti this is the way to go, because vanga vadzokera kumagwaro vachinoverenga kuti chechi kuti indire kumberi toita sei, because hatisina maresources. Remember vanga vati minda tora henyu tiri kuinda kudenga. Zvimwe zvese masitoro atatinawo kuti chadi. Saka the church was now broke, so they had to go back to the Bible. How can we have resources mukati mechechi basa ridi rifambe? They discovered the issue of systematic benevolence. Then ndobva vatanga kufamba. Later on vakabvaona kuti no, I think panofamba pane musiyano, where tithe and then second tithe, they were now growing until today we are talking about offerings and tithes. So I can say it was a very good way of going back to the Bible, kuti vaone zvazvirimo. It's not about they are the pioneers of systematic benevolence. They actually discovered what was there already in the Bible, because Bible ranga rakangonyokwa ivo ndovanga vasina kunge vaona. Tinotenda Elder Stole, tingadai tapinda kuna naUriah Smith tichiti ndo vaipambadza shoko racho iroro richienda kure. But let's get to sezvataurwa namufundisi vati vaidzidza kubva mubhaibheri. So now let's get into the Bible now. Let's now start getting my examples. Avaiona naUriah Smith vacho vachibva vanyora muma periodicals ava vaiita achitenderera. What are some of these examples avaiwana mubhaibheri dzaidzidzisa systematic giving? Let me go to the New Testament, because some people think tithing was just an Old Testament phenomenon or giving. Let's go to the New Testament. Kind of 1 Corinthians chapter 16. Now panapa ndipaura akanyora apa. 1 Corinthians chapter 16 from verse 1. The Bible says, now concerning collection for the saints, as I have given orders to churches of Galatia, so you must do also. Verse 2, on the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collection when I come. And when I come, whomever you approve by your letters, I will send to bear your gift to Jerusalem. That's right. All right. Now, ndoti muone chiri kubuda panapa ndechekuti musazongoita chamukira mutsoka ndasvika moti no mufundisi wapo neemotion nechinyi. We'll talk about how the church is trying to do it these days, the wrong ways and the correct ways. Zvikanzi na Paulo rongekai vhiki parinotanga paya moronga mozoti tichava nechurch by the end of the week, which is by Sabbath. Mufundisi anenge wasvika. So what you do is that first day of the week you are arranging kuti by the time we get to church on Sabbath, this is what I am going to give for the sake of the gospel. Murikuisa zvataona Paulo. And abva nyasotaura kuti regai kuzotanga kumhanya ndasvika, because he knows the emotional aspects of giving. It's not, when people give emotionally, it's not genuine.
And they never actually give enough when it's because vanhu vakungoita zvekungoti right une mari une chini, no, because people don't carry their their salaries valuables. They don't carry their valuables to church. You don't carry your salary to church because you will never give. Kada unyasozvironga chaizvo. Give an example yekuti how much would you give per week inobva muhomwe ingasvika here to at least 10% or more of your salary. Kashoma. Kashoma, because imagine uri kuhora even tikati minimum wage ya 2018 yemuno muHarare weMzimbabwe was about $400. That was around 2018. Ndo iri kurwirwa kunzi ngaidzokere ikoko ku 2018. Now 400, it means kuti 10% is $40 and another 10% is $40. So waendesa tithe 40 imwe 40. Now are you telling me kuti people vanopa anenge achipa ari $10, this is a minimum wage person. People maybe vari kugara kunzvimbo dziri kuma low income levels unzi ari kupa $10. I've gone to preach in places kashoma kuona $10 ari kuflota mundiro. And then even the affluent vari kuhora kuma 2,000, vari kuhora kuma 4,000. $4,000, 400 is your 10%. I mean, 4,400 is your 10%. 400 you divided by 4 weeks. Vanhu vari kuisa $100, makaona $100 notes achiflota mundiro. It's very rare. But when it becomes systematic zvataurwa naPaul, when you do it from home, you do it necalculator. Hanzi naPauro panapa, as each one is blessed, as you are prospering, Saka, it actually is a percentage of what you have been blessed with. That's the biblical example I can give you, one of them, of systematic giving. Yeah. Like what you were saying, you realize I always go to the meaning of offering. Right. The meaning of offering is Christ, right. Jesus. Right. And how Jesus was given, shows already that we cannot just give as we wish. Right. We just need to be organized. Right. And if you check where he was reading, Paul says, imimi muchaprova munhu anotakura mari anozoinda nani nayo. You see now. So already he is teaching ishi nechekuita nefaithfulness. Right. Kuti handisi ndinoappointa imi pachenyu. Saka is giving back to the church kuti church ikwanise kuti kuva nesimba. Right. I'm interested in the word prospered. It's a very important word. It's a compound word, right? In its original language, ine mavara maviri ekuti good and rod ndo prospered. You see now, or well and journey. So when the Bible says according to how God has prospered thee, iri kureva kuti according to how God he has moved you in the journey of getting what you have got. In other words, you don't look at the gift, but you look at how you have gotten the gift. Right. The process of getting the gift. For instance, inini ndoti ndiri kubasa ndakuhora mari yangu yekutanga yemwedzi. Handitarisi mari, ndotarisa kuti vangani vakapasa but vasina kuinda kubasa. Indakariwana sei basa. You see now. Then ndochiuya manje pakuti okay, zvandakora kudai handiti mwedzi wese ndandichinda kubasa vangani vasina kuinda. And then I calculate. This is where Elder Stoll is coming in. I calculate and put it into monetary value. Right. Then andarwara ndaibhadhara mari kwa doctor. This up aside. And you realize that no one will give according to how God has blessed them. Because the blessings of God overflow more than what we get. Right. You see now. Saka tinogumisira ngoti wakuma ndingaite sei. What shall I render unto the Lord? What he has given me benefits. Then you just give uchitarisa manje chipimo chetithe. Ndo pane nyaya ipapo. Because the tithe is your sign of how much you should give as offering. Well, yes. Mangondiparidzira vana varume vari muno mustudio. Ndihana here anenge achiti anamata mbva azotanga kunamata akutenda akatanza anosimudza marombe kubva muguruva. Ndihana handiti akaenda kunopa mwana wacho akamudzosera kutemberi. Saka muri kuti mimi as prospered ndimwari atikufambisa panzira iyoyo. Elder Stoll, zvinhu zvakaoma. Ngatinyatsodzikisa gejo redu. Zvinhu zvakaita sei? Zvakaoma. Zvakaoma. How can I
have systematic giving in economic instability? Okay. That's a very good question. I wrote in my book, one of the nuggets, one of the chapters, talk about times of scarcity. And a very classical, I will call it a classical example of times of scarcity. Zarephath. Now, the woman of Zarephath, it was a time of a drought. And my kuna 1 Kings chapter 17. Vanga vari panguva yekuti vaitoziva kuti kune vamwe vanhu vakatofa nenzara. And then God comes through his servant Elijah and asks of this woman, ndiri kudai morsel of bread. Bread to this woman was life and death, because even testimony yaakapa kubva verse 10 achiti imi ndanga ndakutounganidza tsotso muri kuisa kuti ini nemwana wangu tidye tife, but Mwari obva aexpecta an offering from that very woman at that very time. But if you read that chapter, 1 Kings chapter 17, and verse, in fact, if you read 1 Kings chapter 17 and you read it from verse 13, ndoda kuti muone kuti chakavanzika chiri panapa chakataurwa namaya chakataurwa naElijah. Ndoda kuti munzwe mashoko aya. Hanzi naElijah verse 13. And Elijah said to her, do not fear. Go and do as you have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterward make some for yourself and your son. Now, ndoda kuti muone principle yanga ichidzidziswa naElijah in a time of scarcity. Zvinhu zvakaoma kudai so. Elijah akati kune mudzimai uyu, ndoziva kuti muri kutaura kuti imi nemwana mamasara nelast meal, but God first. Okay. God first. Others next. You last. As long as you maintain that system of giving, muchaona kuti mai vaya, and naturally, let me explain how it was God first. Elijah akati endai munoitira ini kutanga, which is the same as Matthew chapter 6 verse 33. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and then all these things will be added. I want you to see what happened here. Others next. My thinking and my understanding is that after vapa mufundisi maya vakagadzira zvavo, but pazvavo zvacho vakafidha mwana first. And that's where God first comes in tithing. Others next in offering. And then you last. Now the system of God in terms of understanding stewardship is God first, you, others next, you last. Now I want you to understand something about this. The abundance that God gives to those vanenge vamuprioritizer, even through times of scarcity. Muchaona, this woman kept going back. Paakaitira Elijah akadzokera akaona zvichirimo, akabva aitira iye nemwana wake ndizvere. The following day akabva aziva formula. She did the same thing. Elijah first, akabva aona kuti mwana wake iye, ndobva atorealize kuti this is the only way I will survive through times of scarcity. Yeah. Saka Bhaibheri munandibatsirawo. Thank you very much for that, Elder. Amenoti zviri muBhaibheri here panonzi I've been young and old, but I've never seen the righteous forsaken or their children begging for bread. Second times, what's your comment or your take on times of scarcity and systematic giving? Thank you very much. You see, maybe ndawedzera kwa anditika. Yeah. Can I cut on the percentages in times of scarcity? Okay. If you check the church at Macedonia, right, in chapter 8 of 2 Corinthians, it's a very good example of people who were afflicted. Actually, they were not just poor, but they were afflicted. It was a persecuted church. A very good example. And the Paul, he had actually left them out. Mimi, no. They actually said, but why are you leaving us out? We hear you are collecting kweseko, but isusu taita say. And then Paul says, but you can try. The Bible says they actually, surprised him because vakapa zvinodarika. Zvavakanga, you see now, vakadarika paurombo hwavo, vakapfuurira. Saka
It's an example yevanhu vakanga vachitambudzika. Inini I call them vanhu vanga vari pa-lockdown. Right. Because they were persecuted physically. Vachisungwa vachiurawa, but they gave. Right? Number 2, hapana example inokunda urombo hwakaitwa naJesu. Actually, vanhu vanofanira kutopa varombo. Kuti denga rikwanise kupa rakatanga raita murombo. Kuti rikwanise kupa. Christ akazvininipisa kubvisa kukochonora zvese. Kuita mwana kwete musvava, zygote. So that he can express kuti mukaona pachechi penyu varombo vamira kupa moza kuti matofa. Varombo ndo vanofanira kuramba vachipa. Kukurudzira vanazvo kutaura kuti hamuna excuse kana Macedonia ichipa. Paul akatozonyora akati munondishamisa. Ini ndakutonokolekta muMacedonia ndichipa Korinde. Mandishamisa. So giving isina murombo mukati, hapana giving yakadaro. Because giving ya Kristu ndeurombo. Kuti isusu teve vapfumi. You see now. So I'm not suggesting that vapfumi havapi, but ndiri kuti munguva yekushayiwa. You see now. Elder, you can't be said be faithful usina challenge. Right. Yeah. Okay. Yeah. Chiri tikati kututendeka toza kuti pane chinhu chinokonesa kutendeka. Chiri pakati papo. Saka kana zvinhu zvakanaka, we cannot talk about being faithful because zoti hauna choice ka, because zvinhu zviripo, you can do it. Nguva ichatariswa kutendeka kwevanhu, even kuti vanhu vaende kudenga, it's about matambudziko. Right. Zvinhu zvakaoma. Ndabvunza futi mubvunzo, maybe any one of you can take it. Wandati kana wakaomerwa ukakata on my percentages, am I still doing systematic giving? 10% ndomboita ka5. Okay. But ndoramba ndichipa zvakaenderana ka5 kakusvikira ndabuda mudambudziko. What's your take? It's a good question. It's a good question. And I wanted to kuwedzera pane zvataura namufundisi. Then maybe I can attempt it and see kwainoenda. Ndavaviwa mufundisi pavangu achitaura, because that's a very powerful point yekuti tisavharira varombo muprogram yekupa. Yeah. For 2 reasons. In fact, maybe 3. For me, understanding is this. Number 1, nyaya yekupa is not about material things. That's right. The primary reason is about character building. It's about worship. Hatifani kuva vakatotaura vekuMacedonia kuti po muri kuti matitadzisa kupinda muprogram yakakosha kudai. It's worship. So we can't rob the poor of worship. Number 2, itori imwe nzira yokuwana bless me indeed. Kwavari tinenge takuti vamisa kuti vasumudzirwe, nekuti Bible rinoti give and it shall be given unto you. Pressed down, shaken together and running over. And obviously the last one, eternal life, comes from that character. Now I want to talk about church building, for instance. It is criminal for us as church members, maybe the wealthy, zvezvo kuti unoona munhu 1 anovaka chechi yese ari ega, and we don't give opportunity for the church members to contribute to the cause. As far as I see it, inini, we are robbing others of the opportunity to be built within their hearts. So what God is expecting from the church, kana church yakazara vanhu and vanhu vakavimbika kuna Jehovah, even if it takes a longer period, vanhu vachidzidza how to be faithful and give, let members have an opportunity to give. Zviya zvekuti organization inowakira, personally from a stewardship point of view, inowakira munhu wese machurch is good, and the blessing goes back to the person avakira munhu wese machurch, but the church members themselves have been robbed of the opportunity to give. Now lastly, perhaps to ningi yekuita cut, muchaona kuti Elijah akangotaura kuti endai munogadzira inini chikafu. Now chikafu chaidiwa naElijah chikafu chaikonsuma zvose zvavanga vainazvo. Hamuna kundivisisa. Because the lady of Zarephath akatotaura kuti ndapa tsotso level, zvasara ndezvangu nemwana wangu, but mimi kana makutodaro makutotora zvese. And so when God is asking for us to give, the goal is not a percentage. The goal is all to Jesus I surrender.
The New Testament church yanga yasvika pakuti all to Jesus I surrender. Kunana Acts 4:31 to 35, where they were now giving lands and buildings and so forth. So ideally nyaya iripo ndeyekuti ukazvikata short, you are short changing yourself. The Bible in 1 Corinthians chapter 9, is it 2 Corinthians chapter 9 verse 6, inoti uyo unodyara zvishoma uchakohwa zvishoma, ukakata because of scarcity uchakohwawo zvishoma because of scarcity. Asi zvobva zvanzi uyo unodyara zvizhinji uchakohwa zvizhinji. Yeah, Elder. Thank you very much. This is a very interesting subject, especially for me, because this is what I always see day to day, kubasa, stewardship. Right. Many people talk about systematic benevolence, right, but they very few practice it. Why? Because vanoipinda vachitarisa mari, vatarisi Mwari. Oh. Dai Kristu akakamura taisara tine chii. Yay. Because the offering is Christ. That's it. Total. Hymns, total, intertwined together, human and divine. Angakadai. Saka dai akakamura taidzikinugwa sei. Akomana. Saka ndoda kuti kana itaura pamusoro pe-giving, kana usati wakura namatira kukura. Right. You see now. And this is where Malachi chapter 3:10 comes in. Kuti nini ndatini, Mwari ini ndapa 12% pa offering. Ndibatsirei mundiropafadze. And don't forget zvimwe ratakadza kumasure. Cheka ishi mararamiro ako. Right. Anditi anodya mari. Cheka kuti wo uri kusenza se, amene usenzisa sei mari, nyaya yezvikwereti nezvimwe zvese. Principle dzese ukadziita nemazvo. Chinda pana Malachi 3:10. Makati muchandikomborera. Zvino apa ndakukonewa. Mwedzi unondokata. Like I always say, kana usina usape. Mwari haadi kutora zvinhu zvemunhu, because ane ine zvinhu. And this is why God puts himself pakuti nditestei ari Mwari. Right. Animashona. Because aida kutoita rest assure them kuti azvigoneki. Kuti kana ukafamba nenzira yandakuudza ende ukatendeka nezvandataura nekuita zviga zvese zvine chekuita nemanagement yemari, because iwonozo ndakukamura because watadza kumaneja mari yako zvakanaka, wakutokamura. But I want our people not to feel compelled, because it's nothing to do with compulsion. Right. This is your heart. Right. And wazvipa chigachi kuti Mwari vachandiropafadza. This kana pane mari shoma, Elder Gutu, kana pane mari shoma ndeye tithe nechipo, ndo mari shoma pamari dzatowana dzese. Yes. Elder Stoli. Systematic giving chimbotidzidzisaiwo nezviri kuitika around kuti ini ndandaronga zvinhu zvangu zve-systematic giving, handiti ka? Mari yese iri kuenda kuchechi. Tobva tanzwa kuti kuchechi kuri kudiwa kutengwa bhazi rekuenda kucamp meeting. Alright. Ndinofanira kumbobvisawo here pane imwe because yese yagara iri kungoenda kuchechi anyway. Ndombobvisa apa here pane zvimwe zviripo kana ndoconcentrata pakumboti ngatimbodhila nebhazi rekuchinyi rekuchechi, ndozodzoka pakupa zvimapercentages andaita. Project giving, how do I handle it in systematic giving? Okay. Inini, the way I would answer that is ngatitangei pa systematic. Because systematic ideally is supposed to cover a lot. And it's supposed to cover. Now, let me explain the benefit and how systematic giving works. Mukaona systematic giving zvainoita, ukava munhu akarongeka kana uchironga kumba, maenvelope edu isusu masavadha akarongeka, anonyatsotaura kuti tithe, otaura offering, handiti, obva ataura zvimwe maextras akadaro. Now vakazoita inonzi combined offering, where they combined, they said out of your offering 50% inosara pa local church, 50% inoenda kumahigher organizations. Now that's because vakaona kuti kare zvazvaiitwa zvaingonzi panga pane mukanyatsotasa maenvelope aiti tithe obva ati local church budget yanga ine allocation yayo, which was also still 50%. Yobva yaita Sabbath school yoita allocation yayo, kwobva kwaitwa conference advance yoita allocation yayo. These were 20%, and then
general conference yanga ine 10%, which is still 50%, but vanhu manje vanga pane kwaishota uku vopedzera, because munhu kana atospecifya kuti mari yangu inofanira kuenda uku, ideally you are not supposed to change zvaspecified nemunhu. So in trying to see kuti how can we fulfill Acts chapter 1 verse 8 yekuti you shall be a witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria and kumugumo wenyika, how can we make sure munhu wese ari kumusoroko receives their portion, kuti munhu ave witness ikoko, vakavaita combined offering yekuti 50% local church, imwe yacho half of everything you give we are going to split it, whatever you are giving ku Sabbath school, whatever you are giving as offering, we'll split it toziva kuti iyo yaenda kuyadzoka. Now let me explain how that works. That means kuti local church yaane funding yarongwa kumba yekuita ma activities epa local church. Pa local church papo ma activities akawanda, kune ma pathfinder, kune zvinodikanwa nemadhikoni, macheya, and then kubhadharwa kune matrips anodiwa, kune vafundisi vanouya kuzoparidza vanoda kubatsirwa nefuel and so forth and so on. So as long as wakarongeka uri munhu ari pa yatiri kudzidzisa isusu systematic akafanana ne 10 plus 10 plus plus, your church will never go hungry. And then iwewe kana uri munhu akarongeka ari kuziva kuti ndiri kuendesa first tithe yangu kuchurch, ndoendesa second tithe yangu kuchurch, anditi ndobva ndazoti kana pane zvimwe ari ma-special projects ari kunida an extra push, asiri out of the normal income yaya akubudgeterwa, akuda an extra push, ndopanozouya an extra amount yaunogona kukanda kuproject. That's why you'll find Ellen White akanyora mubook rinonzi Patriarchs and Prophets, pane chapter 50 or 51 depending on the version yaunenge unayo. Chapter 51 inenge ichinzi God's care for the poor, 50 yacho inonzi tithes and offerings. Akati akanyora iye achiti the contributions required of Israel for religious service fully amounted to a quarter of their income. That's 25%, which means 10 plus 10 plus 5. Now that's not something chekuti chiri prescribed. That is zvavaipa manguva iyoyo kuti 10 plus 15, and because of the need there. We've learned in history, local history, where we are finding people vakafanana nena Kellogg's Foundation, nena Palmolive, na Colgate, vanga vakupa sometimes up to 90% of their income. Saka vanga vapa 10 plus 10 plus 80, but they still were being blessed. So in any what I would teach from a stewardship perspective is, let us empower the church. Empower the church by giving 10% for the Levitical side, 10% for the offering, ishabata vanu, nema church buildings and so forth. And then if there are special projects that are needed, imwe yacho inobva imomo 10 plus 10. Muchaona kuti kuma allocations koko kuma churches, vamwe vanobva vatoendesa a percentage of your offering towards building, which is consistent. But if it's a special appeal iripo, it will find you mu 80% yawasara nayo. Because remember, wasara na 80. And 80 is the huge majority of what is left of your income. Mfundisi, yeah. Thank you very much, Elder. Yeah. Mfundisi, saka vanhu vari mugwenga, anditika, vari kufamba kuenda kuKenani. Pari kuda kuconstruct kwa sanctuary. Exodus 25:8. Let them make me a sanctuary that I may. Vavanzi uyai nechinyi? Zvese vakauya nezvindori, ma-earrings, mai, zvese zvavakauya nazvo ipapo. Talk about emotional giving. Can we rule it out? Kuti emotional giving, does it fit in the systematic giving process? Kuti ndasvika pachurch anditika ndinofarira praise and worship, drum set ratsva riri kutodiwa this week kuti next week service iite. Can I use emotion in systematic giving for such projects? Thank you very much. I think I concur with what Elder has been saying about systematic giving and also Ishema projects. This is where patiri kufungidzira kuti tikure tichibva tichienda kuti tisaite zvinhu nemanyawi kana kuti kwazoimbwa kana kuti kwazoparidzwa. Izvozvo kutaura chokwadi ndo kapiro kazhinji kanoitwa nevanhu, ende zvinhu zvichitofamba asi akagare, right, yeah, akarongeki nako
because hapana patichangoita program yekupa every Sabbath. Hakangoiti stewardship every Sabbath. True. Saka this is why tichida kumhanya kuti tikaenda kushoko rinotaridza kuti panoda kurongeka pakupa. Emotional giving inowanikwa, but haisustain basa. Inogona kungoita kuti zvinhu zvifambe panguva ipi, because my emotions anodzika panguva ipi iyoyo, and then pazvinenge zvangoporawo zvobva zvadi zvapora. Saka I cannot say it's sinful. No, it depends nokuti zvafamba semusi iyoyo, but the real thing yatiri kukurudzira ndeyekuti vanhu ngavarongeke pakupa kwavo. You spoke about churches vachitauda mbotenga bhazi and so forth, whatever. Dai tese anditi tese tapinda musystematic giving, hapana munhu anozombokolekta imwe mari, because takaudza kuti mari takabvisa kuchechi. Chechi yakatorongeka, saka ine local church budget. You see, chechi yakatorongeka, hatifangi uzotuda kutenga bhazi tamuna naJune, ramberi riri kupi kuna January. Saka we must plan kuti isu pano pachechi munhu wese tiri 50 tiri pasystematic giving. What do we mean? Tiri kuziva kuti stole ane 12% dzake dziri consistent, the offering. Saka takutoplan bhazi rinotengeka, because kuna stole koita gutu koita makiwa. Saka tikona kuti vamwe nevainzi vanozouya tikangotaura tiri kuda kupa tine bhazi redu vainzi vauya anditi vopa havo. Saka zvinoita kuti chechi ive yakarongeka, and actually people zvinotobatsira iwe ukarongeka, zvinokubatsira, hauvhunduki kana mari dzozotaugwa dzekupa. Nongoti aiwa ndedzavo, isu takapa. Fundisi tichiri ipapapo takupendera chirongwa chedu, ruponeso rwuri papi pasystematic giving, kwete pakupa, pasystematic giving rwuri papi? Tabva nayo taironda nyaya yedu anditika kuti zvakabva papi zvakabva sai, ruponeso rwuri papi? That's a big question. We cannot separate giving and the gift of Christ. Right. Tikango separate, everything to do with giving must center on the gift of the Son of God. Right. So if we are to ask kuti ruponeso guri papi pana Kristu, then obviously we have missed it, because ruponeso Kristu ndo ruponeso rwese. Kana tikarongeka basa rofamba nekurongeka, vhangeri ropera, toenda kudenga, because shoko rinonzi kana mari paridza anditi vanhu vakatendeuka nevanesina kutendeuka vhangeri rikaenda. Saka systematic giving inobatsira kuparidzwa kweshoko. Kana raparidzwa nyika yopera, toponeswa. Saka those are the angles andingafunga kuti tingati ruponeso rwuri pakurongeka nepakuita kuti basa rirongeke. Kupa kwakarongeka kunotuma kuti kereke irongeke. Tinotenda mufundisi. Elder Stole, munhu akateerera ari kumba, ari kuda kutanga issue yesystematic giving. Tataura zvakawanda. I think we've covered a lot. We've covered zvakatengera papi. We've covered vamwe vaizviita sei. We've covered kuti zvinoshandei. We've covered even percentages. Tisina nyatso handitika. You have covered the 3 steps dzese. We have covered a lot. Ndotangira papi. What was let me say 2 steps that someone takes to get into this tone of systematic giving? Okay, I'm going to answer that question in short. Then I wanted to just add something to what Pastor Makiwaya said. In short, pekutangira chaipo ndepekungoti tanga nekupa through an envelope. Kupira through an envelope kwakanakira pakuti kunokupa record yekuti uri kupa zvakadini, because you get a receipt. 2, kunoita kuti usangova munhu uya anongokanda mundiro. Wakutozoziva, wakuva nerecord yekuti even iwewe wakaita maspontaneous acho iwayo, at the end of the month uchaza kuti maspontaneous ako asvika mari. But emundiro anongokandwa fresh mundiro haana record. Secondly, chaungaita ndechekuti chitanga kuronga according to your income. Usangoisa envelope, but
kanda according to your income mukati me-envelope yacho iyoyo. And then I wanted to address nyaya yekuti ma-promotion, uipiwe ma-promotion, or the downside of promotions. Then I'll give you a biblical example as I conclude. Now, the biblical promotion chaikaipira ndechekuti people end up giving to the occasion more than giving to God or to Christ. Do you understand? Pakauya muparidzane power panobuda mari. Pakazouya asina power but tichitaura about the same vangeri, about the same need and the same Christ, you will find kuti vamwe vanhu pana chinobuda, you know, things like that. So you will find kuti vanhu vachapedzisira vasindimara vakutoda kuti takuda powerful, makaunza powerful preacher nhasi, next time you now need a much more powerful one anopfura by 10 kuti mari ichibuda, because pasindimarwa. And let me give you a biblical example of Acts chapter 5 where nyaya yekuita giving to the gallery yakaitwa na Anania na Safiri, where because pari kuitwa ma-promotion because vamwe vari kupawo and so forth, wozopetra vangoitawo pledge ma-pledges because paita promotion vamwe vari kutonzi sumukai, vamwe vari kunzi huyai kumberi, mustadium mwamanzi huyai vema 50,000 huyai wotosumukawo, but hazvina kurongwa, wosvika kumba woona kuti hazvisi kubalansa. So Anania na Safira vakapa to the gallery, they gave with unconverted hearts. Systematic giving promotes a personal relationship na Mwari. Mwari ndo zvamatipa izvi, thank you, izvi chegumi, izvi offering, izviwo takuendesa kuna sekuru kumusha, izvi zvasara nesu. Munhu ari kurongeka paari kuwana pacho, whether monthly, seasonally or whatever, and haasi kupushwa nemumwe munhu but in a personal relationship with God. Even kana example yamabaya kuna Exodus yaya havana kungonzi ngojumwa kuchechi, Mwari akatovarongera in that vakatanga vanzi endai munokumbira kuvaIjipita, vachiri muIjipita, vakanopuwa izvi vakazvisa kumba kwavo. Kupa hakupirwe kuchechi, kuchechi unozouya nezvawaronga kumba. Saka zvavaiuya nazvo zviya vanenge vakazvironga kuti zviri kumba kwedu ndeizvi, voona kozonzi kuchechi no hazvisati zvakwana, vobva vanotora futi kumba kuya ndokunorongerwa kumba. Then pakanezosvika pekuti vakazonzi zvakwana zvawandisa, nekuti vanhu vaironga kumba kwete kuchechi, vaisafamba nazvo muhomwe nemahombodo nechichi, nekuti vakazvipuwa kare vachiri kubva kuIjipita. So we need to be organized, and organization inoitika on one naMwari, depending on how he has blessed you. Right, tinoda kutenda vanhu vari mustudio nhasi, ndavapa nguva yekupedza shungu, asi still hatina kutombonyatsoiparura nyaya yacho. Taitanga nyaya ye-systematic giving. Saka uri kokumba, uri kuda kutanga kupa zvakarongeka. Ndambotanga ndichipa mubvunzo nhando kuti mukomana akangoenda kunotsvetsva musikana, ongosiya akanda shoko rinoyevedza, rinoshamisa, akasadzoka tuita follow up, akasaramba achizviita, haazi faithful. Anogona kunzi uyu anogona kukanda shoko, asi haagone kurimiririra. Saka vazhinji tiri kumba tinogona kukanda shoko, zvataurwa, hatinyore mahamvuropu, tinongokanda pamaprojects, tinongokanda apo, tokanda apo, asi zvataurwa hanzi zvinogona kuti zvifambe ipapo, unogona kudiwa, asi unokasika kurambwa kunzi hauna kutendeka. Saka we want to be faithful and we want to be blessed indeed. Ndo nyaya yacho iyi ye-systematic giving. So what I want you to do is at home, play this prayer iri kuramba ichitwa yatiri kuda kuti tipinde mairi. Nhasi ndikuda kuti vese vari vaviri vanamate mustudio nhasi. I want you to pray for someone to be organized kuti agone kuplana. Zvaaplana zvigoitika. Kana zvadaro, I want you to pray kuti arambe achipa zvakarongeka, asakata asaita sei iye akure mukutenda make. Tiritezere. Amen. So write down your plans. I want to give God 10% tithe. I want to start giving God another 10% offering
I want to increase my offering systematically. Anditika? Every week, every month, every fortnight, every year, I want to give God a systematic percentage. I'm one of them. Pray for me too. Amen. I want to do that with my family. Anditika? So pray for us. I don't know who starts, who ends. I will start, and thank you very much. May God bless you that you would start. I don't want to lie. If you start, you will not end. You grow. Because God ukakombita na Mwari haumukunde ba. Mwari wakuitire zvakanaka nevateereri. Toda kuti ndibvise mupfungwai vanhu vangainde vane pfungwa isiriyo. Kana itaura pamusoro pe 10 plus 10 plus hatisi kubvisa nyaya yekupa free will. Vanhu vangafunga kuti taakupiwa mari dzekupa. But tiri kufunga kuti watokura wasvika pachinhano chekuti free will yacho yakarongeka. Free will haire yekusarongeka. Uri free, uri willing, but be organized. Yeah. Baba wakudenga, toda kumutendai zvakare. One munhu wenyu ari kuti ndoda kurongeka. Zviri kutanga mupfungwa, vakunyora pasi. Umwe mukomana, umwe musikana, imwe imhuri. Ari kuda kuti adaidze mudzimai wake kuti pane chirongwa chandanzwa, but ndoda kukura. Izvi hatisi kutaura nekuti tiri paTV, tikutaura nekuti tiri pameso penyu. Imi Mwari munochengetedza zvidzidzo zvenyu uye musingarasi zvidzidzo zvevanhu. Tikunamata kuti covenant yaakuita nemi muisimbise, kuitira kuti kana zvoitika agocheuka oti ndiJehovha wazviita. Tinokutendai Baba nechirongwa chamatipa muzita raJesu tanamata. Amen. 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 Jehovha munoshamisa, munotida zvinoshamisa. Dai musingatide Mwari musina kutisanganisa neshoko iri. Tinokutendai nezvakadai Mwari, toda kukutendai. Pane ariko kunze uko ari kuti Mwari ini chido ndinacho zviri kundiremera mukati mepfungwa. Takungokumbira kuti dai mungasunungura vanhu. Iri shoko harisiri kusungirira vanhu, ndere kusunungura. Nekuti dependence on God ndokutanga kwestewardship, kweukama hwakanaka naMwari. Pataive independent tichizviraramira, tichizviwanira, zviro kwazvo takaona kuti still hazvina zvazvikatitsika, hakuna kwazvikatisvitsa. Saka komborai vakutsvaka kurongeka. Vamwe vanogona kutadza kusvika pa 10 plus 10. Itai vatange nepavanogona ipapo. 10 plus 1, 10 plus 2, 10 plus 5. Kusvikira vasvika pa all to Jesus I surrender. Toda kukutendai Jehovha neshoko. Wese ataura uyu ari kuti Mwari tiri kutotya neeconomy in times of scarcity. Itai kuti vazive kuti ndimakati ndiidzei muone. Kana ndisingakuzaruri mahwindi, ndikakudururirai mukomborero wekuti muchashayiwa pokuisa. Mashoko aya dai anga ari asitole vanhu vaikuunika. Kana amakiwa vanhu vaingoti vari paTV. Asi mashoko aMwari ndeenyu Jehovha. Imwe pamunotaura zvinoitika, nekuti mashoko enyu anosika. Naizvozvo ipai vanhu kutenda pakuziva kuti zvamataura imi zviro kwazvo isu tikazviidza tinokwanisa kuzviwana. Ava ndokutendai Mwari. Vamwe vangangoona kunge kunyaya itaiomesa, but ine free will. Asi ndimakataura Mwari mukati muri kundibira pazvegumi nezvipo. Imi chamakatipa chipo was perfect. Samufundisi anga achiramba achitaura kuti ndiKristu akapuwa kwatiri perfect. Imiwo muri kutarisa kuti tisape zvakaremara, tisape zvinonyadzisa, tisape zvinozvidza denga nekutuka sacrifice yaKristu. Saka itai kuti tizive kuti Mwari donzvo renyu nderekuti mutibvise pazvunhu, tibatirire kwamuri, tibve pa 10, tiende pa 10 plus 10 kusvika tasvika ku all to Jesus I surrender. Tobva tazoimba shoko tichiti take the world but give me Jesus. Tokutendai neurongwa hwakadai hwakatinakira. Patimuri kukomborera vateereri Mwari, rangarirayiwo nesu tingori vatumwa. Hatina kuuya pano nekuti tiri vagoni venyaya iyi. Tauya pano nekuti tiri nesuwo tinoda kutonzwa zvamuri kutaura nevateereri kuburikidza nesu. Tokutendai Jehovha nekuti makanaka, zvese zvaitwa zvapera, basa edu tese awanikwa ari mutsamba reupenyu. Tanamata nezita raJesu nogara nekusingaperi. Amen. Amen. God bless. Thank you. Until next time, be blessed indeed. Indeed. Will your anchor hold in the storms of life?
of strife. When the strong ties lift and the cables strain, will your anchor drift off and remain? We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roar. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. It will firmly hold in the straits of feet. When the breakers have told the reef is weak, though the tempest rage and the wild winds blow, not an angry wave shall above flow. We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roar. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. It will surely hold in the flood of death. When the waters cold chill or let us spread on the rising tide, it can never fail while our hopes abide within the veil. We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. When our eyes behold in the dawning light shining gates of Pearl Harbor bright, we shall anchor fast to the heavenly shore, where the storms all pass forevermore. We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roar. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. Greetings. Toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino, where we talk issues to do with stewardship, specifically looking at issues to do with business and money. And with my fellow comrade, with my brother in Christ, the brother in crime. But we are moving with the gospel of looking at the issues to do with finances. You're right. Issues to do with businesses. You're right. And Zora nasi tichenge tichibata on a topic, take a risk. Wherever you are you taking a business risk? Are you taking a risk with your money so that you grow? You're and we hope that you shall be blessed, you shall learn, and after the program, we are going to go out there and be practical at the same time. Otherwise, how are you, Baba? Phenomenal. The Lord has been so kind, Baba. Thank you so much for inviting me once again. No, tinokutenda ine kuramba muchiuya. Tinotenda Mwari Chikuru. Muchitiratidza, muchitipa wisdom. Things that we need to know no, we thank in God our lives. For that gift of wisdom, Baba. Yes. Thank you so much once again. Now, talk to me about risk before we get into the word of God. Right. I know we have a memory text on Matthew chapter 14. Risk. When you hear the word risk. Baba, life is all about risk. Right. That's one thing. Life is all about risk. You see, driving from point A, where we came from, to where we are, right, it involves risk. Right. Someone want to do me remote. Someone want to question anything can actually happen. That's life. Ukajikasaza rona kudzipa futhi kwatonza watoshayika somachesa watoshayika. That's life. Ukakwira bus, there's no guarantee you might actually get to wherever you want to go. Ukarima, there's no guarantee that you can actually harvest. Yes. Ukaendesa vana kuchikoro, there's no guarantee that you're going to get the result that you want. And I want people to realize this. Life is all about risk. Right. The difference is the type of risks that we take. You know, I always tell people, when we're married, of all the people should understand business. You should also understand what it means to take a risk. Right. But urukutora mwana wa wanu, womtiti death
do us part. Autobozi whether munhu yanomuka pakati pousiku. Autobozi taita ngunu, autobozi taita di. But watokomita kudhara kuti till death do us part. Autozoti anobva mazino kana akurara nomabvisi. Omaisa mukapu. You don't even know that. But you're actually willing to commit and say till death do us part. That's risky. Yes. So what we need to realize is, as believers, we also need to learn to take risks. And the risk is also connected to taking a step of faith. And I think we're going to talk about that from the key text that we're going to be focusing on. Right. Because you see, a number of people, the reason why we're not going to grow is because we're afraid of taking a risk. Starting a business, Baba, is a risk. Right. It can succeed, it can fail. Starting a small project, it can succeed, it can fail. What's the risk? Number one, number two, market. It's all about risk. You can start your small business, very promising. The next thing, all your financial projections were in order, but go down into reality, realize, right. That's a risk. But guess what? You can also start a very small business, and it can actually grow from being small to actually becoming significant. And that's risk. Go through history. We talked about David in the previous show. Yeah. What David was actually doing when he was going to confront Goliath was taking a risk. Right. What about Daidombora rakatadza kubuda akatasara na Goliath? Aipera mfano we. But he took a risk. And look at what happened when he took the risk. He made history. And now you've got several books written about David and Goliath. Even by people who don't even go to church. Why? Because they're learning, they're being inspired by the story of David and Goliath. A young boy who takes a step of faith and embraces a risk. Which is the reason why many people are going to fail is because they're afraid of taking risks. They're not taking any risks. We are not. Baba. That's the reason why many people's lives are not changing. So you have nothing to lose, as a matter of fact. But you also have what everything to gain. That's what people need to understand. You have everything to gain. What changed my life, Baba? I have a U in mathematics at all level. Okay. And I knew that beparera 2 hours. Parents and ends so do you the maths. The maths. Yeah, I'm not going to wearing a marry. I was okay. But I realized that I could be holding on to that as a reason why I can't do anything. But I can also take a risk to change my perspective about all those things. Go out there and say, this is my story, I can do it. I have a U in mathematics at all level. I have a C in English at all level. C in English at A level. 3rd class university communication skills. I've written 15 books. 7 of my books have been approved, recommended for use in all schools by the Ministry of Primary and Secondary Education. Why would a person with a C, English, O-level, A-level university, write a book? Risk. I've seen an opportunity. I've identified a passion. Next thing, you send a book to ministry. Anything can happen, but someone can decide to photocopy a book, write it, and claim it's theirs. Secondly, they can say, get away, as no one a book I write it. Thirdly, you're not even a teacher by profession, get away. Plus, you takata sama O-level. Are dubious. Are dubious. But I took a risk. Walked into the ministry without knowing anyone. Walked into the ministry, looked for someone who had done that before. I'm like, Mama, can you show me the offices that I go? I took a risk, called someone. And by the way, I'm actually asking a fellow publisher to guide me on a book which is not going to be published by their own company. Right. But that risk, that willingness to say, ndikaedza, zvikaramba, zvaramba, I'm going to do that. Right. Talk about Esther, one of my favorite examples. Right. Esther gets to the level where she says, guys, pray. You know, that time, if the king was not in a mood to see you, you would die. Now, Esther has got the responsibility to serve the entire nation. He said, guys, please pray. I'm going. If I fail, I fail. And I want people to get to that level where you say, Baba, I'm just going to try. Tinochka defeat. Tinochka defeat, and we're defeated in the process. So a number of times before even defeat gets to us, we've already defeated us. And you see, if you follow the story of Esther,
one thing that you notice is that resolve. To say, Baba, I'm not just going to say, I'm not going to go there. As a matter of fact, if you read the conversation between Esther and Mordecai, Mordecai says, Iwe, ukaramba uchipama stories. Help in deliverance from the Jews, for the Jews, is going to come from someplace else. Yes. But you and your family, don't think you're safe. You and your family are going to perish. But who knows? Maybe God made you queen for such a time as this. But what was Mordecai saying to Esther? Take a risk, my dear. Do it. And you know the story. Esther went. The king was so delighted to see the queen. The rest is history. How she served a nation. And what I want is for people to say, I'm going to step out of my comfort zone. I'm going to venture into new territory. It's taking risk. You see, chirikuti uraya vanhu vakawanda is we're so comfortable in one place where we're not growing. We're so restricted in one place where we're not growing. That's many times. Many times. And you see, that's why I think when Okawanda, we need to get to a time where we evaluate what is our comfort zone. Because the moment you step out of your comfort zone, you're entering into a level of risk. Right. You're getting out of that. Stepping into new territory, stepping into new domains. That's where growth happens. Chirukitika right now, Baba, kune vanhu vane mabasa ari kuziva kuti haasi kuvaendesa anyway. Kwari kutovaendesa kumakuwa. But yet they don't want to step out. By stepping out, I'm not saying resign. I'm saying, Baba, why don't you stretch your thinking to a level where you say, okay, besides my day job, what else can I do? What else can I do? How can I survive? How can I survive? Besides my day job. Yes, how can I do that? So you see, a number of people, because our safety net is our jobs, even if the job is not giving us any meaning, even if there's nothing of value that's coming out, we rather be enslaved. The next thing, we do it for 30 days, we do it for 10 years, we call it experience. Why? Because we don't want to step out of our sources of comfort. We don't want to step out and embrace a risk. False comfort. False comfort. That's what it is. So you see, failure becomes failure when you don't do anything. But you don't fail when you try something. You learn when you try something. But you see, a number of people, they're failing by default. In other words, you have not done anything at all, and you fail. It's by default. You fail by default. So, chandruku shuira Baba is one who got it to say, guys, I'm going to do X, Y, Z. Right. She got a failure, she a failure. Right. But what if it succeeds? You see, which is why I think I want our programming to be sorted. Right. We need to correct our programming, our mental programming. Because a number of times we think in terms of the penalties of failure rather than the rewards of success. Number one, tochika kunyura. Number two, tinozosekwa nevanhu vachati chii ndichiita zvinhu izvi zvinenge zviri pachena. You're right. So you see, a number of times, because we're living for people's opinions, that becomes our comfort zone. Because you see, you're an accountant, you are a lawyer, you are whatever profession. Rukuroja flat rako, whether studio, whether bed sitter, whatever, rukutirwa $500 a month. And when yet you're actually not going anywhere. That's why you should be very careful when bigger. Because broke foot. So you should be very careful. The people celebrate. Why? Because they're actually celebrating you into your limitation. Rather than to conversate you, to talk to you, to get out of your limitation, which is also your comfort zones. That's why be very careful at people who celebrate you. Some people will celebrate you to your downfall. Some people will provoke you to your improvement. So a number of times, I don't know how far it is. But if we follow our conversations, what we're simply saying is, guys, we want you to move from your comfort zone. Right, true. Go into the level where you take risks. Are you going to be confident from the onset? No. You also go through your fear zone. It's okay, Baba, to be afraid. Very okay to be afraid. You see, a number of times we've been taught, no, don't be afraid. It's okay. Why, Baba? Because you've been so used to this for the past 10 years.
And we can't expect you in one day just to make it normal. normal. No, it's okay to be afraid. But what's our encouragement? Whether you're afraid or not, take the risk. You know, I've listened to one elder, a businessman, and he was saying the problem with many of our Christian friends is that when they come to you, they're asking for money. That's a problem, actually. To start a business. Yeah. And outside, akapaka mota. Yeah. Arukumbira inini Maria start. Which so is if you are not going to, if you are not willing to take a risk, yekutengesa mota yako. Yep. Kuti uite business rako. Urukuda something for free. Kuti in case ndi ukanyura. You see, that's why before giving a person money, look at the amount of money they've put in their own business. All right, you order 50,000 from me. How much have you put in your own business? Wamboisa mari. Wamboisa mari. Aiwa ndipeka kana zvazo simuka ndozo kudzorera 50. You know, one of the things that I'll tell you, one of the things that I consistently tell people is ngative any priorities in place. Munhu moti ari kudrive right now ndo capital ari kuda kuti grow a business rake. But because uri kutyira public opinion, kuti aiwa ndifana kubuda mu 1 point chakati liter vehicle, ndifana kuitawo iyi yoti kangotsika kuti vhum yatorwa 3 liters. 3 liter baba pombi. 3 liter baba pombi yemota. Yet business rako rutoda kuti pombi iende. Kuti ugone kuzotenga pombi dziri nani. Unotenga pombi dzakawandisa. Dzakawandisa. So you see, I think a number of times it's actually a manifestation of lack of seriousness. Because the money that you're putting to sustain habits, lifestyle, you can actually put that money in growing your business. Which is why I think it's very important. Kuti wanu, tinzwisise, kuti growing your business, developing your business, starting a business requires you to start from where you are. Remember the conversation we had with David. He looked around himself, realized it's a sling. Next, most importantly than the sling, get the skill. Because sling, you could actually give it to anyone else. But with no skill, no expertise, no the talent, it won't be of any value. So it's actually David who gives value to a sling. It's David who gives value to the stone. Meaning, it's your approach, your attitude that gives value to whatever that you're going to do. And this is the reason why, if you look around you, look around your house. Wangu ndakapaka mota dzatiri kufambisa. Yokuti baba, if you dispose that one vehicle, you can actually grow your business. Iri kurowa nezuva, iri kupera value every time. Next thing, iri kukuvadza in terms of my maintenance costs. So growing your business requires you to look at where you are. Wanoti ndepamuromo, hey, maBrazilian vachiburuka muzupko. Baba, why ndichitaura kuti hazvimeki sense kuburuka muzupko une Brazilian musoro. Ndikuti taura wakafamba wakatakura capital. Ufamba wakatakura start musoro, ufamba uchizwa vanhu kuti wakastart. Why? iPhone 1.5 yakatakura nemunhu ari kuburuka muzupko Pro Max. Yeah, and so 4, 1, 2, 3, 4, 5. You don't even use it for photos, eh? You see, the funny thing. The problem is, nemafoni akawanda, ari kushandisa one picture. Yes. Only. So ukaona uchishandisa iPhone ngotora mapicha ne WhatsApp. Ndoma symptom usatokwana. But that's a business too. That's a business too. You can actually be working from your phone. Yes. But anakaona tikuweka tingotora mapicha Instagram, living the life, and guess what? We're missing out on the bigger things. Which is why we want to say, guys, look around. Chicha unacho. Kana une $1,000. Une imwe phone kudara. Zvibvunze iri kudaira mafoni ko chengeta. Iri kusendera message on WhatsApp ichengeti. Why? The little that you want to use is actually seed. Don't eat your seed. Yes. Talk to me about the risk and attachments. You know, because I'm attached to my phone, I'm attached to my car. That's I'm dangerous, attached. actually. Kuna nokuti akaita zvinhu zvake, they are attached to them. Saka kuzvitengesa andina nokwereta. Asikuda kudisposa zvinhu zvaainazvo. Of which it's something that you have to do. You know what, I was talking to one of my good friends, also a client, he does paint. He shows me one of his branches where he actually started from. I'm like, Mgoma, you're actually going to keep this thing for some time. He says, Mgoma, if this thing is no longer profitable, I'll close it. Yet this is where the business actually started from. He says, Mguru,
if this thing is not going to be profitable, I'm going to close it. The principle, don't be emotionally attached to things that are not taking anywhere. Nice. So you see, right now, when I go under tinema wardrobe akazara hembe, that's true figure. True. Why are you not giving those clothes to the poor? Kungo nas, kuchurch guys, ngatimboite some bean beside up, whatever collection point. Timbobvisa hembe dzatiri kushandisa. Ansora hembe dzakadambuka. Dzakanaka, but ausudzi kuwana. Zema 150, 200. Idzodzo zema 200. Yeah. One wakawanda tino struggler. Tino struggler, and guess what? We end up keeping things we don't use because of attachment. Many of us have got capital in our houses. Baba, right now, that's a fact. It's in gadgets. Dzatiri kushandisa. It's in vehicles. Dzatiri kushandisa. It's in extra TVs. Dzatiri kushandisa. Alternatively, dzatiri kushandisa dzichitorera mari. But iwe unoda imba ine 7 ma-TV sets. Dzausiri kubhadhira mutero. Ordinarily, Baba, ndofana kutobhadhira mutero whether you like the programming or not. Hausikuteedzera mutemo wegovernment. Chitori chitema. Chitori chitema. You don't need all those things. Identify something. Chaunoti guys, rinomboisa mari yangu apa. Imbotibereka nei. No wonder. So you see, one of the things that I've really learned and that I teach is Baba musava under pressure from people. Ini ndoshandisa kambudzi kangu ngefoni. Andabasa nonzi mararo zoti Baba, the type of phone I suppose on change the type of contact. I suppose change the type of conversations. True. I need to know what do I want to achieve. True. Where can I commit and put my resources? Guess what? I'll still get my results. So a number of people still attached to things that are not taking us anywhere. Look at Babaga. Whether audit yako right now, you'll be shocked some of the things. So look at dispose of unorarama. Do you know concept of mabero yanoshanda say? Vanhu are willing to say, guys, it's in South Africa. Zindopiwa one. But those dzapfura nona Mozambique kwesitora scrupulous wakuzitengesa. Uzoya muno. That's why you find mabero akawanda ngani mataxi. Munhu are saying, guys, no, I can't use this anymore. And more oversize ku Europe. Mamwe more oversize. Utenga wakudzoresa. So you see, nobody Baba, usava emotionally attached to things. Kana mota yako yatifambei, wa upgrade, dispose. It's some business. Kana mota yako yadaida ufila wata no. Isede urapa chiko igadzirisa awa chipo omu na nese mambo gadzirisa. Tengesa. The next thing tenga mombe. Munozo what Baba? Muomuno, and this is a Mercedes is not an investment. It's investment. But motor 40,000 years. Mwanza makweshero munhu afunga kukweshera vale atodona. But motor ukai converter into something that can give you money. By something, Baba, I'm talking about the traditional forms of expanding your wealth. Can also run my ideas like I wonder. You know, $1,000 for an iPhone, I'll give you something, very common example. $1,000 for an iPhone. Do you know, kutengera mombe zakadai so, says close to 4 at $250 each. Mombe idzo dzinoberekana Baba. Wokutsvaka samwe. Because ndipapa uchafamba uchidzifudza uchiti hanzi no. Kudya dzimwe dzodya. So 1,000 or 1.5 urikufamba wakaisa mombe muhomwe. Mombe muhomwe. But dzisiri muhomwe dzakanakira chinhu one Baba. Dzikaberekana dzinowanda. Then kana yazoti sumukei unozongodispose kana 1 or 2. Kutenga yako phone yako. Otorarama. So because of Anaconda, we don't want to take risks. Guess what happens? We end up working for people who take risks. Yes. Can you repeat that? That's pamongo apa. Wonder because we don't want to take risks. We end up working for people who take risks. Kuna group around and respect Baba. I'm not saying we should do this, but kuna ananzi makorokoza unaza. Team rere kaunzi kwaputika gold kwakati. For sure. Peak ikoko. Zaiwa kuna geological survey report. Ande pasi. Ande. They're so quick. But it's just again chikoro. No, we've weighed the pros and cons. Right. We really don't think it's very feasible. Iwo baruzopedza feasibility study vapedza kudara. They take risks. Vapinda ka 10. Brain of course zomboshayiko. Waupura chidya, wozombozukira ngomba. What I'm saying is Baba, if tikagona kuita zvivindi in the positive sense, taking risks in the positive sense,
we change our lives. But let's learn from the Nigerians. Let's learn from the Chinese. Baba, my Nigeria, nduze one Nigerian omakaona anoshandira anyone mtown. Nduze one Nigerian akata application CV akati wamdoni nduro zvibasa kwenyu ku day night. Akamboya one. Nduze munhu anobva kuLagos, anobva ku ikoko kumsoroko West Africa. Then they'll come into a country kunzaona hey hazvisi kuita asi kufamba aiwa hakuna anouya imomo. The next thing these are the guys who redesigned the towns. Otoshamisika kuti kuna kaguvi baba ndo vakazarosha kuti but isusu kuenda tisina kana shop kaguvi kuti ive netumashopu tuya twakatsemura maNigeria baba ndiwa neconcept iyo here. Ndiwa neconcept irori here rokuti kana shopu yakakura so no chireka usa munhu wani tsemura tora taza pesa by 50 kubuda kusvika kuna robot mese maparts. But those guys are spinning millions every day. Risk. And guess what? The market, Yemas Papers, do you know it's controlled by the Nigerian community? Right now? It's controlled by the Nigerian community. But what's the secret? Risk. Isusuma Zimbabweans, we go and work for Nigerians. Isusuma Zimbabweans, we pray for God to give us a job to work for a Nigerian. Why? They're seeing what we're not seeing. They're thinking like not us. I was talking to one guy, he's a pastor. He says, I'm like, Baba, Chicha Mrugonam, he says, I think the Zimbabwean market is so ready. He's Nigerian. He tells me the first week I came to Zimbabwe, I made $4,000. Taking a risk. You move from where you are, you come into a country where people are crying. You say, no. Pane mari. By the way, kunochemwa no one ndokune mari yacho. But you say, onakawanda, instead of saying, one vari kuchemei, tinongojoina kuchema. Where there's a crisis, there's an opportunity. That's your money. As a matter of fact, what justifies and what gives business relevance are problems. Mbavha dzikanzi hakusisina, you're in trouble, baba. Ndatodza chokwadi. Zvikanzi vanhu vese vakutya Mwari, hakusina na crime, hakuna na chii, you're in trouble. Because you're into security services. Because CCTV hapasisina. Alarm system unanoini. Baba, you're in trouble. Kukanzi, mvura yakuuya right now mutepi. Right. Right now, dzese meso mararo. Mvura yakusvika mutepi. Mabhini akukolektwa. Right. You're in trouble, baba. Anotengesa mvura zvapera. Hakuna ane bulk water. Anoita business. Zvikanzi vanhu havachafi. Vanhu havachafi, we're in trouble. Why? Because if you're making coffins, right, you're in trouble. So why do we need to get to this thinking? Yokuti, instead of complaining, we start seeing ways to develop opportunities. It takes risks, Baba Kuti. But okay, this is what I was used to that was working. Now I'm going to do this, whether or not it doesn't work. Yeah, that is powerful. Let us go to a memory text. Baba. Time iri kufamba. Our memory text is in the book of Matthew chapter 14. Yes. There's a particular story. Very true. A gentleman who knows how to take risks in his life. Peter. Yes. Let's talk about him. Matthew 14 verse 22. You know the story. Yeah. Jesus is walking on water. Right. Mighty wind. Right. Mighty waves. The disciples are panicking. Right. They see Jesus, they think he's a ghost. Right. And this one daring guy called Peter. He says, Master, if it's you, please invite me. And I want you to notice one thing about Peter. Peter is different from these other guys. Right. Peter is not willing to fail. Peter is willing to embrace risk. Right. Peter is even willing to promise, I won't leave you. But Jesus knows, no, this guy just desire. He says, don't worry. But I've actually prayed for you. But you see, if we learn from the nature and the character of Peter, that is the guy who is not willing to conform. This is a guy who's willing to stand out. Right. So what does it say? It says, did I say? And I want you to notice one thing, is willing to step out of the boat. The boat for the disciples was a place of comfort, was a place of safety, and is willing to step out of that. The key word here is we need to step out. But you won't walk on water until you step out.
So unakuona tuda miracles. But miracles happens outside our safety nets. Miracles will only happen when we decide to take the step of faith outside the boat. Look at the journey of success, Baba. The journey of success is not for everyone. It's not. Because one are boat racer, and one ship. Yes. But one man. One man. So we can get the same message. Yes. But the one man who is going to step out. And that's right. And so, I want you to notice what happens. When he steps out, that's when he begins to walk on water. I want to tell you one thing. The bulk of the things that we're praying for will begin to manifest the moment we step out. There's certain blessings, Baba, because you have not yet stepped out. There are certain clients who are not coming to you because you have not yet stepped out. There are certain portfolios that are not coming to you because you have not stepped out. There are certain opportunities that are not going to happen because if you don't step out. That's it. Kune customer right now akatomira imi kuti step out. But as long as you step out, they will come. Look at every time Banitwa miracle, Baba. My conditions they're right. The atmosphere is also right. And with Peter, he's willing to let go. And he doesn't step out in Gumbo 1. He steps out in Makumbo 2. Look at the conditions, Baba. The wind. Baba. There's a storm going on. This is your economy. Yes, the conditions. You're right. But Peter is saying, no, guys, I'm stepping out. I'm stepping out. And this is now home theology. Yep. Baba. Plus, remember how they're saying, what is a ghost? Yep. In Shona, they say, Chimdzangara Zimu, the Shona version, not Chaitangi Chimdzangara Zimu, Kanauti Mudzimu Zangara. You know, and people are seeing things differently. You're right. The same thing differently. You're right. You see, the case of a Nigerian and the Zimbabwean. You're right. Arugona crisis, we are going to, this is a blessing. This is a business. You're right. This is an opportunity for us to do business. And until we learn to see things differently, the things that we look will never be different. So the moment you begin to see things differently, you begin to see a change. Right. So Peter sees things differently. Takes a risk with both feet. That's a sign of commitment, Baba. Do you know why many people, they're not growing? I don't say Gumbo 1. Exactly. But if you want to move forward, Makumbo 2. Budai Babupinde industry. Buddha. The next message here, Buddha. Buddha. Go out there. Go out there. Go out there. You see, a number of times, many people want the benefits they go Buddha, but that's not Buddha. Yes. You want the benefits of someone who's aggressive, confident, passionate, but we don't want to be all those things. We're scared of coming out. We're scared of coming out, but we want the benefits of coming out. So what does this guy do? Makes a step. Begins to walk on water. That's the only guy who walks on water besides Jesus. I want you to notice one thing. Peter becomes distracted. It's only when he's distracted that he begins to sink. Why? Because he started looking at the surrounding. So one of the things we need to learn to do is to focus. Focus on him. Yeah. Him who called you. Focus on him. Don't focus on the surrounding. But as a matter of fact, if you wait for the conditions to improve, nothing is ever going to be started. And this is the reason why when I'm waiting for the economy to improve, for me to start my business, they will never start anything. True. Don't look at the surrounding. Focus. Look at the people Wasara. Peter is walking. Yeah. Pamvura. Yeah. Kune Wasara warim boat. You're right. Wasara warim boat, those we call them spectators. Ndo wakawandisa. Yeah. Peter is a participator. True. And there's a difference between participators and spectators. Spectators are saying, actually in the boat, they're saying, atina time. True. Beji, dora, mkomo waru kunyura.
ende ndo vazhinji mai. Those who do not take my risk are the very same people vari kutotaurirana kuti atanga zvemadomasi hatina time anomira. In fact, my spectators, Baba, they are what we call a non-profit organization. Right. A non-profit organization is a group of broke people talking about people. Ndo akazara. Anonzi non-profit what? Non-profit organizations. Organizations. A group of broke people talking about people. Ndo wacho wao. Hey. And you see, kune wanu, Baba, who are just banking on you to fail. Please don't make them happy. Embarrass them by success. The people who just want you to fail so that they tell you takambokudza. Please don't give them the pleasure of joy. Embarrass them by success. By success. And you know, one thing I love about Peter is a guy who's always witnessing miracles. When Peter was drowning, guess what? The Bible does not say Jesus ran. He simply recovered him. Which is why God is not in a hurry. That's why upon verse 1 Jesus ran. If you read the Bible, Akuna. God's timing is the best. And we need to understand that. But you see, one of the things we need to affirm to show our faith in God is the willingness to step out of our comfort zones. That's very critical. Stepping out of our comfort zones and be willing to say, Mwari, because you said I can, I'm going to do it. I'm going to do it. Take a risk with God. The reason why God wants your business to succeed is not because of you. It's because of his reputation. Yes. Yeah, not for you. His reputation. So this is the reason why God is actively involved in your business. Right. Why? Because he wants to honor his word in your life. But guess what? We need to learn to actually show that we've got confidence in him. We need to learn to say, because he said it, I'm going to do it. Advantage yemunhu anotya Mwari akaita business ifavor yaMwari. True. Ndatokudzai. Advantage yemunhu anotya Mwari ifavor yaMwari. Because vamwe team vanongotemba neskill yavakadzidza kuchikoro. But inini on top of the skill ndina favor yaMwari. Look at Peter, even paari kunyura. Remember, he is the one who said come. He's never going to let you drown. He's not going to let you drown. In fact, he's not about to witness you drowning. Yes, paari kutonyura. He's rescuing. He's rescued. Why? Because Jesus aripo. True. In that business idea, he's there. In the risk that you have taken, we have Jesus. Do you know what? Jesus never participated in a funeral. Never. When you'd go to people who are mourning, Lazarus, you'd change. People would celebrate. That's why he's not about to bury your business. Take a step of faith. Believe him. Right. Take the risk. Step out of your boat. Start walking. Guess what? Put him first. Things will happen. So the question is, are you a spectator or you're a participator in this journey of life? You're right. Talk to me about the 4 lepers. I know we discussed it, but this is where this verse also belongs to. The 4 lepers. You know, the 4 lepers were taking a risk. Favorite story. Yes, I know it is. The Bible says, now the 4 lepers, when at the entrance of the gate, they say to one another, why are we sitting here until we die? If the people understand what it means to take risks, they're the 4 lepers. Go to the verse. They say, if we sit here, we're going to die. Right. If we go back into the city, we're going to die. We're going to die. Now, let us take our chances at the camp of Aram. That's what the Bible says. If they kill us, we'll surely die. If they let us live, we're surely going to live. You see, get to that level, Baba, where you get to say, kusiri kufande kupi. Kuna munhu aina ari kumukira $40. Murume mukuru ane mazino. Mari yebhazi unofanira kubvisa ipapo. Mari yerent unofanira kubvisa ipapo. Mari yeschool fees unofanira kubva ipapo. Mari yokugadzisa mukadzi wako musoro unofanira kubva ipapo. Mari yokupawo pocket money kuna bay unofanira kubva ipapo. The next thing unoba kubasa. You know what I'm saying? Unoba bond paper. So, ndopa tiri kuti, why don't you take a risk? Like the lepers. Kusiri kufande kupi. So I'm going to start trying something new. Exactly. I'm going to start doing something different. I'm going to take a step of faith. Right. And I want you to notice one thing that happens from that story. These are guys who nurture a conversation around
guys, let's take action. Enough is enough. And one thing that you notice is they made a resolution. We've talked about this. Right. But we actually need to take a step of faith. That's why the Bible says, and in twilight, early hours, they started walking to the camp of the Syrians. I want you to notice one thing. If you read the Bible, there's something that happened in the spiritual. Why? Because if you read the story, when they arrived at the camp, there was no one. And there's an explanation. The Bible says God had caused the Syrians to hear the sound of chariots. Yet it was 4 lepers walking. Which is why I'm always telling people, we are delaying our own breakthroughs. Right. God is waiting for those 4 lepers' steps. He's waiting for those steps. Right. For him to cause the sound of chariots. That's why powerful. never say, I'm not capacitated. Never say, I don't have X, Y, Z. God is waiting on you. I need to repeat this. God is waiting on you to do what you're supposed to do, to take the step of faith. And I think the enemies, the devil's camp, is the one that gives us what we call an what if mentality. True. Yekuti uchifamba, Peter is walking on water, and you know, your mind yongo utarata. But what if zvikasabudire? What if? You know, those moments, even when you're praying for your marriage, you're praying for the different prayer requests, and you hear a voice saying to you, but what if zvikasaita? You see, Baba, one of the things we need to learn to realize when it comes to success, breakthrough, whatever, 2 things are always possible. Right. It's either it's going to work, right, or it's not. If it works, do more of that. If it doesn't work, it's learning. There is no failure, there are only lessons. So what if it doesn't work? If it doesn't work, it means I've learned something precious. Powerful. But what if it works? So that's why we need to learn to have a winner mindset. Winners, they visualize the joys of success. Losers, they visualize the penalties of failure. That's the fundamental distinction. Winners, they visualize the joys of success. In other words, wow, this is going to be amazing. We are going to make things happen. Look at the bigger picture. Look at the bigger picture. Visualize the joys of success rather than to visualize the penalties for failure. It will change your life. So get into that realm about where what's motivating you every time is the picture of success. What if I succeed? I'm always telling people, stop asking why, start asking why not. Stop asking why me, start asking try me. Because Baba, God has given you everything that you need to be successful. Everything that you need to launch a successful business, God has given you. Unazo. What you need is to activate it. That's the thing that I need to repeat, Baba. Baba, there is nothing more that God hasn't given you that you need to be successful. There is nothing that God has not given you that you need to start your successful business. Zirimo, God has packaged you. You have everything. Yeah, Shagaoma. You know, Peter, as you were talking, when he was in the ship with the gentleman, and he's making a decision, he's taking a risk, rather. Ndofunga wakatombetaka discussion ndo wamanande. Tine vana. Iswamo tine vana. Is also I think endawega, and I'm sure we have read I've read prominent businessmen mabuki wana mu Zimbabwe muno mekuti they had an idea to start something. You're right. Very 5-6 and my numbers akatanga kuita mashoma. You're right. Akasara 1. Akasara 2.
You know, vamwe say they drop out. They do. Because kwakwenda zvino kuti right guys akusangana ngatitema 500 pamunhu anoti you know, self-belief. Zvobuda here izvo, hazvibudi. You're right. You know, Apple was started by 4 people in 1978. Right. One of the guys, days into it, says, no, enough is enough. I'm not doing this. He's alive, by the way. Right. They actually say, if he had not quit, by now he was going to be a multi-billionaire. Right. But early days, it's like, and he sells the shares for a song. Why? It's willingness to take a risk. Ndoshandiri kushuvira baba. Tengawo kamhuru kako chero kanzi kafa. Tengawo ka small machine kako kugadzira dovi. Manheru uchita nyaya kuya dovi. Because chiri kuitika a number of times people don't understand one thing. Before pamunoona set up a business rema millions, ngatitenge teta business unoti pa $100 per week. Start small. Right. It's okay. It all take risks. One lady, I met her last week. Guess what? She's so busy. She's making good money. Do you know what she does? She does laundry. How does that shop? Yeah, laundry. Same day laundry service. What's watching them? She's extremely busy. Took risk. Took a small premises. Now she had to extend, look for a different place, bigger place, just to do laundry. I think laundry is a very good word. Yeah, kuwacha. And I'm like, talk to me. He says, no, in Mr. Marara, Chandino Shandisa is Simbarangu. I was so impressed. But Baba, it takes faith and the willingness to embrace risk. Chatukwaza Baba is we don't want to step into the unknown. We rather stay in the zone of the known. Ndokusaka munhu anosiwa pakambani wamwe achienda unotanga tundwawo iye achinjwa zvemazita chief chakazoti but life yake haisi kuchinja because atidi the unknown, the unfamiliar. True. Growth happens in the unfamiliar zone. Growth happens in the unknown zone, which is why as believers we need to be people of faith. Thank you so much, Omarara. Again, we always run out of time. But the message, and I'm sure we'll be discussing more issues as we go. Certainly. Thank you, Hamad Zadiwa. Maybe you need to decide now. Are you a spectator in this life or you are a participator? Take a risk. Jesus is saying, come. And when you come, that is a place where we create testimonies. You're right. And many of the successful people that we even have in our church, you're right. But Jesus has always stood with them, and he can always stand with you. Shall we close our eyes and pray? Baba nsoro kudenga todawo kutenda. Thank you so much for this powerful message. Amen. Thank you, Lord, for Peter, who is an example in our lives. Amen. Mwari wamwe pauntora marisk, can we also have that ability of doing like these guys? Thank you, Lord, for the 4 lepers. Why sit here until we die? Tikasara Mwari tichatambudzika, tikaenda zvakangofanana. And Lord, imamunyadzise munotaura chokwadi zviri mukati meBhaibheri. Nothing is impossible with you. You always open doors for us. In this journey, we need to create testimonies nekuda kweupenyu hwedu as we give glory and honor to your name. Thank you once again, and thank you for keeping us safe. Mungu COVID. In Jesus' name we do pray. Amen. Amen. And amen. May God bless you. May God keep you. Mangwanani leo zote muzadyara masikati leo maneru mira kupupura
nguva yekucheka tichafara nekuunza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara nekuunza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara nekuunza misumbu. Chara mukujeka, chara pane pute, usatye makore, basa ra Jesu, basa richapera, vinda ichachekwa, tichafara nekuunza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara unza misumbu, yenda nekuchema, chara kuna tenzi, kana nekushaya, kufaza kwedu, kuti taripedza, achachingamidza, tichafara nekuunza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara nekuunza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara nekuunza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara nekuunza misumbu, unza misumbu, tichafara nekuunza misumbu. Kumusha, okumusha kwakasununguka, hakuna usiku mangana, ibasi ndinoda uyo musha, ndino uchembera musha usina kurwadza, undoda kushika musha usina kurwadza, undoda kushika tenzira rikumusha ndengiro sidzake, hakuna chitemayo kana nezviyedzo, nzviyodze kumushayo ndodzinzwa munzeve, kuti ndofunga nemusha, ndinobva ndachema, kuti ndofunga nemusha, ndinobva ndachema. Vagari vekumusha vanondidaidza, urombo zverufu hazvisopindimo, onyika inodiwa iri kumusoro, Kristu tiunze kumusha werudo rwe, Kristu tiunze kumusha werudo rwe, vagari
waita urombo zvenerufu hazvisopendi onyika iroriwa riri kusorosoro Kristu tiunze kumusha werudo rwe 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 tichasangana kurwizi apa kune kupenya mvura yakanakisisa yabva kuna Jehova unde twasangana iyo parwizi rwakanaka kudenga twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari iyo pagombe perwizi rwakabvira kuchena tichafamba nekutenda nguva dzese twafara unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro chaMwari kurwiziro runopenya mitoro ticharasa tosunungurwa nemutsa togashira chiremba unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro chaMwari tosvika nekukasika nerwendo ruchapera moyo yedu ichafara ngeriyo rwekutenda unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro chaMwari unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro chaMwari tosangana nevanoyera pachigaro chaMwari tosangana nevanoyera pachigaro chaMwari